Здорово, Алексей. Здорово, здорово. Потом у нас сначала группа А же играет полностью, потом группа Б. Сегодня будем сидеть до ночи. Смотреть турнир. Стартует наконец-таки, да, у нас плановый турнир от DreamHack призовым 130 тысяч долларов, где будут принимать топовые участники, где будут играть топовые игроки. Состав. Состав перед вами, группа перед вами. Группа А, Фоги Крафт, Фокус Ремайнд, два корейца, француз и украинец. Группа Б. Два корейца, Люцифер Чиемика, Хитман Икс Лорд. Хитман против Люцифера, Икс Лорд против Чиемика. Дальше группа С у нас Мун против Инсупаба. Инсупербл. Так, против Лалайта. Против Инсупа, короче. Вот так его. Йоу-йоу. Хав против Лалайта. Два корейских эльфа. Андет с Канады и Хавк из России. И группа Д. Хэппи Сок, Кранчер Соин. Снова два корейца. Хэппи из России и Кранчер из Америки. Как-то так. Два американца. Сколько у нас получается? В каждой группе почти по два корейца. 7 корейцев получается, да? Два корейца, нет, два корейца в каждой группе. Прикольно распределили, а? Распределение хорошее. В принципе, предикты мои на группы, из этой группы выходят Фоги Фокус. Здесь Хитман Чиемика. Здесь Мунлалайт. И здесь Хэппи Сок. Такие ставки у меня на группы. Сегодня у нас две группы будут играть. А завтра еще две группы. Сегодня группа А и группа Б. Стартует группа А. Немного о формате. Сетка Double Elimination. Игры Best of 3 в группе. Двое выходят в плей-офф каждой группы. Ну и плей-офф. В плей-оффе у нас, по-моему, Best of 5, да? Или первый раунд Best of 3. Давайте откроем. Посмотрим, наверное, такой призовой большой. Скорее всего, Best of 5 будет в группах. И формат? Формата нету. А вот и формат. Групп плей-офф. Best of 5. Single Elimination. Да, как я и думал. Всех еще раз приветствую, дамы и господа. И ждем стартов. Открыть надо Twitch. Открыть надо ESL. Вступление будет. Я сейчас подойду. Stories really brings me back to the old days. Let's go ahead and see what you guys decided at home as we have the Twitch results coming in. Ну и первый фокус ремайнд, а я думаю, что первый будет Фоги Крафт по расписанию. 75%, then you guys predict 2-0, but apparently Twitch thinks 2-1. And Twitch chat is always right, I guess. That's what they say. We'll see about that. I'm really curious if Remind still has what it takes and can it bring back like 11 years after his big success, or if Focus can finally do it and win his first Tier 1 tournament, because he never did that. The final thoughts real quick? Yeah, I definitely agree with the Twitch chat prediction. I think 70-30 is fair. And also just one last point for this tournament in general for Focus, I think everyone's looking at him as well to be the one that could defeat Happy. So the placement for him is going to be very, very important, because I think if he makes it to the grand finals, if Happy makes it to the grand finals, he's the one that could finally defeat the Emperor, I feel. All right, we've got a long day ahead of us. 8 best of 3s will be shown to you guys. Our casters are ready for the very first one. It's of course going to be Todd and Remo. Todd, talk to me how weak their human is real quick. Here we go, ladies and gentlemen. Finally, it's time. The first game of the big tournament, the global finals here for DreamHack, kicking off 16 of the best players in the world.
and some of the best casters, including Todd here by our side. How excited are you for these games, Todd? Starting with some flattery to ease into the cast. I like it, Remo. Excited. You're one of the best. You know what, Remo? You're one of the greats. Excited for this match. This is a match that's happened so many times in the history of Warcraft 3. And, you know, Warcraft 3 Info, they only started recording results from like 2016. There's still 75 maps recorded between those two since those years. In tournaments, even though, you know, like Remind, not that long ago, he was a little bit inactive. For some time, he's came back really, really strong with his unusual style, and I feel like he's gonna need no less than that here to surprise the very solid focus. Yeah, the funny thing is, lots of matches have been recorded there, but that only barely scratches the surface. The desk was talking about it. They've been going up against each other for so many years. And I agree with what Carsten said as well. It's hard to judge Remind especially. We haven't been seeing him too much. He was late to show up to this whole circuit. He only came in fall where he looked good. How he's going to look today, we're about to find out. That's a fantastic hoodie sporting, though. That inspires confidence, Remo. You know, we've been talking about thinking about getting a dog. Do you also now jump on that train and join us? Well, we are gonna have to hold that thought, because now we're gonna focus on the game in the bottom left, in the yellow from South Что-то быстро они Korea. стартанули. The winner of many tournaments, looking to prove himself once again, is Remind. His opponent in the red, representing the Horde, also from South Korea. It is Focus. The tension has been building up here for a long time. We went through summer, fall, winter season. These guys were battling for these points to qualify. Focus moving into the tournament as perhaps one of the bigger favorites. Of course, everyone is talking about especially Happy and Moon, but Focus also has been looking pretty good. Elo ranked number 5 in the global rankings with 2,520 points. Remind a bit behind in 21st position, but especially during DreamHack Fall with his semi-final run, he really proved what he can do. And what he did was he played outside the norm. The desk touched on it. It wasn't the normal Keeper Hunts Expo all the time. Remind loves playing old school with Demon Hunter, maybe with talents, but also what we saw back then with bears, which basically nobody else does. Yeah, and that makes it very awkward to counter. There's a lot of mind games also in build order, where like certain build orders will counter one another. Now we're on Last Refuge, a very common map for talents. So I feel like Focus. А чё с качеством? Я не пойму. На ESL. Качество не очень. Real opportunity to mix in something different. Like if you think the opponent's going to be convinced it's talents, what would he do? You know, sometimes это не у меня, это так на ESL качество такое. Maybe there is some different styles you can throw in to try and make sure you kind of stay ahead and you get some sort of tech advantage over him. Yeah, absolutely. The talents is pretty much the norm on this map nowadays by most players. Так, и это Димка, Блэдмастер. Интересно. Нету кипера, нету форсера. Демон Хантер, Блэдмастер. По стариночке катают. Возможно, талоны будут от Ремайнда. But especially when you're playing against Remind, I would say it's pretty likely it's Demon Hunter, so I'm a bit surprised that Focus didn't go for an early shot. But yeah, he went for the Peon Scout, which didn't reveal much to him. He saw the Demon Hunter, he saw the normal creep route, which is, I guess, what he could have expected anyways. 1.26. А талоны будут, скорее всего. А посмотрим, если Хантерс Холл, может через Демона Хантера Ремайнд сыграть в Дриад. Делал я от него это. Так, 40-клетка, перчатки. Иллюзии на блэде. Кстати, ну, 40-клетку он купил, а иллюзию выбил. Он сейчас пытался от иллюзии подблочить арчерку забрать. Просветка с обсерватории. Минус арча. Правда, добивает Ремайнд. Экспу Блэдмастер не получает. Вот сейчас двумя грантами, да, можно уже развернуться здесь, Демону Хантеру дать по щам.
на разведке иллюзия Блейдмастера. Хорошо, успевает Демон Хантер забрать тролля, но выбить артефакт. Второй уровень, получить варды выпадает. Купил еще сапоги на магазине. Кстати, Арча, скорее всего, умрет. Потому что на обсерватории там был оставлен, да, рабочий, по-моему, да? Да, нет. Видимо, нет. Подблочить нужно Демона Хантера. Гранта все равно догонит сейчас. Ну, разменяет, получается, арчерку на Гранта, поставил вард здесь на магазине. Грант будет пытаться слиться на нейтралах. Ну, демка добил. Получил, купил персоналку и домой. Да, это будут талоны. Нету Хантерс Холла. А это будут талоны. Уже точно. Блейд проверяет как раз. Не видит Хантерс Холла. Подрежет еще виспок, попытается. Турен, да. He was like, I'm gonna go TC, I feel pretty certain it's gonna be talents. Now that Blade, remember Focus, by the way? He was the guy that eliminated Happy back in Anaheim. You know, Happy going into this tournament, he's always one of the favorites. Focus completely stopped him. And that was off some fantastic Blade Master play. I remember he cancelled his slaughterhouse multiple times and stuff. Без мастера второй герой. With the Blade Master showing up at the perfect time in the main base, even scouting that Ancient of War. Can he pull the aggro on the creeps with the illusion? Т3 сразу. Первое древо ветров строится. Так, ну Блейд далеко. ТЦ на зеленой точке с грантами качается. Решает ремайнд забрать магазин. Магазин инвул на 15 секунд. Очень хороший дроп. Наверное, сейчас пойдет на свой. Теперь магаз. Есть персоналка. Сейчас откатится. Скорее всего, прожмет ее Димка, чтобы вернуться на Манвелла, либо просто сейчас бегает. Так, а у древа ветров, кстати, Блейд-то отменяет, бегает. Приходится здесь ремайнду возвращаться, чтобы отогнать Блейдмастера. Ну, выиграл много времени Блейд. It's very hard for Remind to get to a good talent count with Master as well, because he also has to get the research. On the other side, Torrent Chieftain did the small camp right outside his base up first. Now he's gonna do the expansion. Этот все крепится. Так, кстати, когти выбил. А Блейд продолжает. Но здесь нужно только Демоном Хантером вернуться, чтобы Блейда отогнать. Он возвращается опять же в теме, не качается. Не качает цель. Здорово, Блейд соло действует. Перчаточки выбил. Блин, перчатки, цирклет, когти, все для Блейдмастера. Блин, доделывается Т3, ни одного талона все еще нету у Ремайнда. Проблема. If that was the opponent smaller from the Mercamp, then yeah, sure. But now it's like kind of weird. And he's actually gonna try and steal away the consumable here, perhaps, from the shop. Kind of ambitious to start this in front of the Night Elf. Вот Димон третий, моноберсом по 50, очень слабо. Поэтому и так и дерзко играет сейчас Орк. Подошли Спирит Волкера, Спирит Линк. Забрал Орк большого Огра. Огра Мага. Выбивает Бискролл. По героям впереди. Сейчас фокус еще не даст закрепить, наверное, обсерваторию. А рабочие уже первые подошли. И 46 на 30 лимиты. Как-то у Ремайда все не очень. Купил арбуз. Клепает талонов. Без мастера 1 и 2 с первым кабаном. Очень слабо. Блейд реально здесь в этой игре MVP. Блейд MVP.
Maybe even the mirror camp after, and Focus gets to go back home and level his Thorn Chieftain to level 3 before they engage again. Maybe grab a mana push. Зря, наверное, Фокус сейчас отошел. Зря. Он думал, что его магаз может быть не закрепленный, пошел проверять, но там Огр Маг, ну, его давным-давно выбили артефакт на Демона Хантера, его наинвул на 15 секунд. Здесь выпадает циклон двузарядный. Сетки, 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 сетки. Став отличный. Ну, смотрите, ТЦ третий, 2 свитка, 3 свитка. 2 свитка лечения, да, и свиток зверя. ТЦ с фулманой. Лимита 49 на 34. Фокусу бы поставить экспанд сейчас пойти. По-хорошему. Он что-то пришел, побегал, добежал до магазина. Потом опять вернулся, постоял, потерял время. Не знаю, почему он экспанд не решил сразу ставить. Либо нападать нужно, либо экспанд ставить. Как бы все есть. Свитки есть, ТЦ третий, вперед. В итоге он дает время Ремайнду отклепаться и сравняться по лимитам. Уже 40 на 49, а было 30 на 49. Фокус что-то пробегал очень много. Очень много пробегал. Тут уже и Тинкера берет Ремайнд. 46 на 49 лимиты сравниваются. Тут уже бутылек большой маны нужен ТЦ. Spirit Walkers, I guess he's up to like 3, maybe adding a 4th. It makes sense for both players to wait until they fight. Фокус просто выигранное время в начале своим Блэдмастером сейчас подарил Ремайнду. Я не знаю почему. Сейчас и Димка получит 3-й уровень еще. Да, Демон Хантер получает 3-й левел. Сейчас будет, да, шоквейв, куча свиток зверя, будет за этого райдера купаться Фокус. Так он на Блэдмастера, факту откидывает Тинкер. Нужно постоянно просто поднимать героев, но Блэд пока под инвулом нарезает, заканчивается инвул, нужно кидать циклон. ТЦ может еще один сейчас прокинуть свой шоквейв. Там Димка вырубает 15-секундный инвул, но делает ему наберн ТЦ. Свитки от орка пошли лечения. Эти свитки закончились. И в итоге орка разваливается, отступает. Ну как, он не разваливается, но он отступает. 47 на 49. ТЦ без маны битый, Блейд без маны битый летает на циклоне. Димка тафнули и вернулся на персоналке полностью с ХП. Полностью ХП и мана. Что, окружаем Блейдмастера? Окружил, кстати. Может быть, ТЦ получится окружить. Но блочит двумя талонами. Подходит райдер в талоном сетки. Что-то бесконечные, какие-то циклоны. ГГ для орка. Орк здесь не затащит уже. Блин, такое начало. Такое преимущество у Фокуса. Он просто минуту пробегал, ничего не делая. Obviously in a really bad spot as the orc, because you have to make it all the way back home somehow. Click on those salves, and you can even creep for a little bit with your heroes, because they're healing, that would cancel the salves. So it is to buy a little bit of time. Added one single Bat Rider here to try and deal with the Fairy Dragon better. I think he was just a single one of them so far, so getting that out of there would be very important. And he has some key level around the corner with Blade potentially getting level 3. Время уже начинает работать на эльфа. Maybe go crit level 2 if he thinks he needs that to fight a little better. And both players just for now gonna disengage and maybe resume a little bit of creeping here before they fight again. Once again, we see the
strength of last refuge. Even if the early game wasn't so good for Remind, he wasn't really punished. In the late game, the Разменчик совсем не в пользу орка. has a lot more benefits. Firstly, there's a lot of heavy armor here, which you can easily creep with magic damage from the talents. And secondly, the whole map is narrow. On some map, Тут барабан, а там аура ТЦ на красной точке для фокуса выпала. Ну, фокусу не повезло, а эльфу норм. Was the item here at the red camp? I didn't quite see it. It was on battle drums. All right, that's a good item. This army kind of lacks in damage, and that's going to help with that. And on the other side, looks like endurance, unfortunately. Блин, с So. таким началом. And aura he already has. Gonna have to be a sell here in a second. At least he's not over 50 supply. He takes the corner expansion. Almost as if to hide it away from Reminds, hoping that maybe no wisp will go there and detect this anytime soon. Просто ставит экс по сражаться. Ну, сейчас проиграет битву, и можно будет выходить. Потому что деньги сейчас потратил на базу. Нужен будет лимит, падает логово. Где бетон? Бетон для чего оркам сделали? Чтобы их талонами не пушили. Чтобы логово не сносили. Нет бетона у фокуса. Хорошо тут перегруппировывается Ремайн. Решает делать телепорт. Ну, в плохой позиции находился изначально. And Remind does get out after killing one burrow, but taking quite a bit of damage here onto his army and heroes. And he has quite a few camps actually left on his side of the map. I think the Mer camps. Ремайн же проверит этот текст. Я думаю, у него есть Сокол на Бестмастере. I'm waiting for that pillage upgrade to come in. Where is it? He's not researching it yet. Could have gone into the bottom right with his orc army here and threatened. Только 5 ТЦ и камень маны, бутылек маны, что-нибудь такое должно выпадать. Да, проверяет Ремайнд виспом. Панк видит, идет отменять. Книга мертвых выпала. Кстати, тоже зайдет. Потому что на орка приходит без виспов, только с талонами. Виспов здесь нету, поэтому книгу можно будет поднять. Он туда кабанчика, что ли, отправил? Да. Кабанок отправляет от меня текст. Ну что, ТЦ с фулманой заходит. Шоквейв, туда же книга. Циклон на райдеров. Диспелит циклон фокус своими спиритволкерами. 58 на 50, фокуса больше. Биток от эльфа очень хороший. Много биток было. И герои были биты, в принципе, и циклоны, и талоны были биты. У ТЦ проблема. У ТЦ уже мана нету. Пара манабернов. Падает Тинкер. Так, левел апает Блейдмастер. Был под инвулом. Нарезал. Инвул закончился. Все, циклон. Все райдеры, герои, вся армия просто у орка. Пол армии у орка летает. Демон Хантер тоже апается, там 4-й левел получает, нарезает очень хорошо с руки, под арбой. По-моему, Димке вообще пофигу, кого нарезать здесь. Блейд, ТЦ чуть не упал. Еле-еле выживает. Ссылку на себя кинул. И в итоге размен. Опять же, да, не в пользу орка, хотя его было больше. 47 на 37. При этом, как бы, эльф еще Тинкера потерял. Сейчас пару спиритволкеров. Одного, правда, только забирает, второго упустил на лоу хп. Seemingly belonging to Remind here. Focus needs a sick comeback play to get back into this. Usually it's all about the quill base cancelling those styles, but that's Fairy Dragon actually. That was a nice play here. Getting that cancel on that. Now gets caught with that one. And Focus, he's not being given the sufficient time here to properly heal up. Gets mana burn, so that cancels. Не, ну когда эльфа на больше на 10 лимита,
he's only gonna have like one shockwave. Это in a без little шансов bit, для орка. unless Там he еще gets эльф burned экспанд before, which начал is that Demon is ставить. really trying to achieve now. I'm a little Да, surprised нам Remind's not показывает going all for the эксп. barrows, because if there is no fortified yet, they're gonna fall very quickly. But he wants to catch that army. He wants to land a couple cyclones and end it. He can smell blood in the water. Yeah, it kind of looked like he was Это playing то, что without должен TP делать because he орк. didn't wanna commit too hard. Делает эльф. But he Не did. успевает The шоквейв mana кинуть, burns, by the моноберн way, получил landing на really 90 well. We had Дивана another one Хантера. right there. The TC couldn't quite throw it out. Nowadays, by the way, in case you guys don't know, only 90 Здесь как бы mana. фокус не старался, как бы не бегал. Вот, окружает героев. У каждого есть по бутылке. ТЦ, кстати, 5-й левел получает. Но опять же без маны. Снова циклон, снова циклон. Нужно окружать и убивать. Да, это минус ТЦ. Бутылек прожимает, на этого не спасет. Хорошо, моноберн. GG. Такое начало было у фокуса. Сейчас выдыхает ремайн, потому что понимает, что откамбэчил в игре. Но не за счет каких-то своих там хороших действий, а за счет плохих действий фокуса в игре. I'm still expecting perhaps bears at some point, but the talents here working out well. And Focus, I'm pretty sure he saw this coming. Focus You know, ошибся. nowadays, this day and age against Night of Last Refuge, you have to expect these talents to be coming in. But it didn't really look like he had the best answer for it. He sort of managed to secure the low levels for the Night Elf in the mid game, but he didn't really take a fight. I think really the big problem was not having the 5th Burrow ready to go to 60 quick and taking a fight then with double heal scroll. He took a bit too long, gave the Demon Hunter level 3, and I think by then the ship hasn't quite sailed, but things get more difficult. Well, the thing is, the main meta in this matchup currently is for Night Elf to go for Keeper and a lot of Archers and Hunts and Alchemy second and expanding and just making a lot of this army of pure Archer and Hunts. So that's probably the vast majority of what Focus has to play against daily. Like, what would you say is the ratio on that? Like, does he play like 70%, 80% of the time against that, or? Yeah, some players maybe even more. Played exclusively, basically. Like, for example, I talked about it earlier, Moon basically only plays Keeper. Colorful is really good with both styles. Last Refuge, for example, he will always go for talents like so many others. It has really become more and more the norm again, as especially players like Hitman don't like to see. The talents in the right hands can certainly be tough to make work. This is one of the few things that really went well, I think, for Focus this game. The Blade Master building cancel was a big help for him. But here, this is the fight, the first real fight we saw. And I felt it was taken a bit too late. He tried to retreat, tried to heal up, but that's a very difficult part of this matchup for the Orc. When everything is low and you have to fall back and you just want to be left alone, you want to heal up with salves and clarities, that's when the Night Elf follows you. That's when he pressures you, doesn't take the boot off of the neck. And Remind was able to clutch out the victory. I thought the TC perhaps was going to barely get away here, but he falls. I wonder if he could have done anything with level 5, but even with level 5, it's so hard to get into the right position. The Demon, of course, always going to be looking for those burns. You have to align TC positioning with end snares, with shockwave angle. It's really hard to manage that perfectly. Lin is someone who does that wonderfully. Focus strategy here, not quite working out, but I would say it's pretty likely we shouldn't be seeing talents on the other maps. Yeah. Maybe expanding, I think, like, would have made a difference because of how well he was doing as well. It was like the more encouraging game here to go for an expansion. Сетка в описании, ребят. Like shortly after he crept it, because the timing would have been pretty late for Remind to try and hit on that. But of course, it's easier to stay as observer here than when you're actually playing. And now Remind, we're gonna be headed to Conceal Hill. Will he bring out the bears? We need them bears, bro. Well, let's see what we get here in the top right. По-моему, это не Last Refuge. He's down 0-1, trying to Это Concealed Hill. Задержка? Нет задержки никакой. Ну, минимально, как, которая идет там от Ютуба и Good Game. Можете сами посчитать. Типа, набрать сообщение в чате и посмотреть, когда оно появится. Normally, either Talon or Bear strategies rely on a very strong anchor to carry you to tier 3 late game, and that is the Demoner, which means you want to have a secured
good creep progress for the Demon, and this is a tough map to make that work on. You can get level 2 with orange and green, but beyond that, you're Ну, здесь-то кипер будет. everything here is pretty far Да, out здесь or кипер. hard to creep. For that reason, Получил параллельно играет. Я не знаю, ребят. Возможно, нет. you can creep by far the best. And here we go, focus with the Farseer. In А every может быть и other да. matchup, all other three, he plays Farseer exclusively. Just in the Night Elf matchup, he switches it up. And he has been really innovating the space. We've been seeing him a lot with Что-то все смотрят фокуса. Наверное, будет по очереди катать. maybe expansion. And he is one of the pioneers with that style. Now it's up to Remind. Like, he played a trick card, if you will, on map 1 with the Talons. Now he must know focus, and his Farseer is a threat. And I wonder what his preparation against it has been and how is he going to answer it here. Yeah, against the Farseer, it's encouraging. Логич 1.0 видел, так кто показывает? If you get Dryads, you have a very easy way to deal with walls. Of course, Dryads also, they cannot get hit by Кто Фогича chain стримит? But against Bears, it almost felt like hit or miss so far, like some of the games that I've seen of Orc against Bears. Like sometimes, you know, they just looked really good. They got either walkers or shamans out. They Ну fought там, really well. They может быть, время next неправильно what they did указано. too, they did Может, with не Kudos. по очереди Other будут games, играть. If you can Не gain знаю. any kind of momentum while you're going for Bears, you're just gonna win right out. And to be honest, Remind's a very momentum-based player in my opinion. Like, if he can start to get things going his way in a game, usually he will know exactly how to close it out. Так, это фортьер от He doesn't фокуса. like to start here quite so much with the item. Ring of Protection, not what he's hoping for. Gets a mantle though. I guess that makes up for it. You win some, you lose some, you get some of the good, some of the bad. As the Farseer gets to level 1.8. At some point, normally, with a Farseer, you want to pressure and make sure the Keeper doesn't level too much. But then again, it's also pretty tempting to go creep yourself. With the Wolves, you can do that fast. And if the Farseer gets to level 3 quickly, you can threaten these archers extremely effectively just with the hero. Yeah, the War Mill there being added pretty early. У фортьера 40 лет. Focus. Кольцо на кипере. Еще манти интеллекта выбил. Danger of getting detonated. He was almost На going to bait черепах. it here, but keeping them there this long. Here's the second set, looking for some wisps. Tree of Ages now starts. And when you're facing an elf that goes keeper on this map, you definitely want to clear the corners of your base at some point. Не, вообще по-хорошему должны все матчи освещать, но все-таки крупный турнир, и я думаю, всех будет показывать игроков. Как бы параллельных матчей, скорее всего, не будет. Отменит Мунвелл. Оп, хороший диспел. Good damage, да. Форсера неплохо так профокусили. Еще прикопочка будет, это минус телепорт. Либо отдача. Oh, Remind, he went the wrong way for a second, but yeah, forces the town portal there. Very nicely done. At least Farseer is almost level 2, and the shop was made earlier, so he already has that. Stronghold about to be reached. What second hero do you think, Remo? We've been seeing mostly a Shadow Hunter from... Неплохо начало Remind. There it is. That's because it makes a lot of sense in this kind of game when we consider units. You mentioned the Dryads before, and it's absolutely right. Dryads are great against the Farseer. They can dispel the wolves and they don't get affected by chain lightning. Возможно, какая-то застройка будет от фокуса. You can go for Serpent Wards plus Raiders, which can really take apart those Dryads. Yeah, you have two choices mainly. It's either Либо как-то будет в макро раскатывать, пробовать экспанды, ставить бетон, вышки. Wait, what? Rotti's Super Naga? Yeah. Rotti a while back, like, was doing a bit of Warcraft 3. Every game he was grabbing a Naga and buying a bunch Интересно, of какой второй герой будет Ремайнда. killing everything and kept saying it was the Super Naga. Was it with a mana shield to Что-то про Нагу говорят, но навряд ли. Я думаю, что будет алхимик. Well, you know, you might see... Если наемный, то это алхимик либо панда, навряд ли будет Нага. Вообще думаю, что Демона Хантера стоит взять вторым героем. Алхимик, да. He has a speed scroll here to get out if things get dicey, but yeah, focus close enough to his base in the shop. Remind will not overextend.
And behind Обновили it, we have обновили Raider Concealed enchantment Heal. reduction on the way. The first floor is gonna start Это стояла ЛР. for reminds. And once the first shaman comes out, Focus clearly has map control. He's got the catch right now through Hex. There's no abolish yet to cancel. And he's going to have Purge against Entangle. So he's going to be really strong like the next 2 minutes. This is oftentimes the timing for the Orc to either be aggressive or rather to play the passive approach, creep the natural, use that strength, leverage it into an expansion, and then play with a 2-base economy in Bloodlust, Innerfire на Огре. Works out. Remind keep staying aggressive. Kind of, at least he's sticking around. His hero levels, his experience is looking a bit rough right now. А сидочка неплохая залетает. Так, с Огра выпали варды. Райдер умрет, по-моему, да? Там от осидки должен умирать Райдер. Да, Райдер... Нет, Райдер живой. Еще живой. Отличный став. Привет, Иван Джи. Здорово. Ну, сейчас дрядки первые подойдут, и ремайнда будет полегче. Кстати, Райдер вышел после осидки, а Грант умер. Там труп около возле магазина. Первые дриады подходят. Ремайнд отдает центр. And there is no tier 3, he's just purely massing dryads. Perhaps to try and take a fight sometime soon before the Shadowhunter would be level 3. Секунду, я сейчас подойду. Yeah, it's interesting how these hero levels work out. The Keeper's relevance here is going to be diminished the more and more Shaman come out, but the same for the Farseer with the Dryads. Big item for him, Cloak of Flames, which is really useless. He's going up against Dryads, and he doesn't have a melee hero. You think that's Kraft's favorite item? Kraft was rocking up here in one hell of a fur coat, man. I was jealous. The Lich King coat. He got Frostmourne hidden under the thing somewhere, ready to bust it out and chop some heads. All right, Focus creeping up the natural. Так, а что на красный-то выпало? Он не закрепил ее? Или продал артефакт? Не вижу просто дроп. Вижу, что ремайнду на обсерватории выпал бутылек маны. 250. Надо хилку кидать штухантером. Свиток зверя очень кривой от фокуса. А нет, нормальный. Второй свиток прожал. Первый свиток кривовато завязал. Воу-воу-воу-воу-воу, было близко. Сыху чуть не поймали, не окружили. Cloak of Flames, да, говорят, о Зиманде. Продал, значит. Ну, размен, по-моему, в пользу здесь эльфа. Осидочка шикарная в хедхантеров. Уже пару райдеров забрал. ХХ без маны, последний хил от него. Он под магазином своим, может быть, будет покупать сейчас бутыльки. Сетка на алхимика, ставчик будет, ставчик. Став, вот если что, готов. Еще полно маны у Кипера. Бутылек можно прижимать. Кажется, 2-0. Серьезный прессинг. Серьезный прессинг. Сыху, корни, персоналка. А, нет, не персоналка, это телепорт. Форсир еле-еле выживает. I think Riemann had exactly the right read. The right read. Don't let him creep too much. Pressure, be aggressive. That's exactly what Riemann is known for. Focus perhaps misreading this game a little bit. Так, алхимик вернулся. He went to the middle, right, and tried to get the item there, and then go over to the expansion, and then expand there. But that was perhaps too late. It took a bit too long. Riemann got Эльфа, опять же, больше. And now he's about to get level 3 alchemist. You know, I was expecting. Сейчас картинка, и я не знаю, это такой стрим. Расплывается, да, немного картинка.
Юниты расплываются. Плюс 9 когти. Ну что, сейчас будет экспанд ставить? Какой нафиг экспанд? Как тебя дает все время. Денег у тебя нету, потому что армию приходится строить постоянно. Плюс закупаться на магазине. Тут, правда, сносится магазин. Тренды диспелятся, но не все. 3 шамана, маны нету. Алхимики сейчас снова будут стафать, если что. Опять хороший размен для эльфа. Правда, 3 дрядки потерял. Но разменится все равно лучше, больше убивает. Вау, какой стаф. Какой стаф. Покупает бутыльки, что мудвеллы пустые, судя по всему. Магазина нету у орка, это проблема. Алхимик на фонтан пошел лечиться. Восстанавливает фокус-шоп. But this is Remind, boys. We ain't about no transition. We want to go attack and look for blood. And he's found plenty of blood already. But the Dryads, they do usually fall off at some point. Also, we have no upgrades on the Dryads yet. This really is the most ham, crazy, typical Remind game. Делается, кстати, бетон. Наконец-таки у фокуса. А рабочий, кстати, он вернул на базу. Протекторы пошли от ремайнда. Так, барак, по-моему, далеко пошел. Виспов не хватает здесь ремайнда. Он еще один протектор ставит. He's getting 2 APs, Remo. I think he just didn't want to break upkeep, and he's like, I want more damage. So he's getting some APs, he frees supplies, can start more Dryads instead. Хороший хил. Магазин восстановил. Я думаю, что СХ должен покупать бутыльки и постоянно хилить. Хороший снова хил кидает на райдеров. Райдеры падают. 4-й уровень получает кипер. Свиток у ремайнда был, прожимает его. 46 на 42, падает барак. А там протекторы достраиваются, ребят. Там 2 протектора достроятся скоро. 1 уже готов. Еще 2 в заказе. 2-й достраивается. Это, скорее всего, отменят. 3-й протектор. 2 протектора это уже силы. Нужны катапульты. Орку. Он строит. 1-й катапульт в заказе. У фокуса. Душит ремайнд. Так, став персоналка от алхимика. Есть свиточек у ремайнда. Минус райдер, минус дрядка, размен. Минус Хедхантер, Трентов вызвал. Трентов нечем диспелить. Нет, задиспелил, кстати, всех. Хватило маны на шаманов. Пора снова, да, стафать алхимика. Может быть, поторопился. Изначально, может быть, стоило прожать свиток, поддержать немного алхимика еще здесь, чтобы протекторов так не снесли. Ворваться в катапульту. На героях держится фокус под магазином. Еще одна катапульта. Ну, 2-я катапульта может быть и лишняя. Он на одной кате неплохо так сносит протектора. Т3 прожимает ремайнд. Понимает, что уже не пробьет. And then he's going to go Serpent Wards and Heal Wave, of course. And then this Dryad army is going to be completely boned, I would imagine. Finally, Remind is ready to transition. Go tier 3, get ready for bears or MGs. First bear is coming. But is this too late, perhaps? Yeah, it does feel like it's very, very late here with where we're at in the game.
What a defense by Focus. I really thought he was out of it. He just barely survived. Надо давать протектора, ничего не сделать. When his heroes were very low and I think a Что не trophy сделать? at Сейчас account Эльфа point, могут he still gets могут the еще и не defense отпустить. eventually, and now is the one with the hero levels that, you know, are getting pretty scary. Fast being 4.5. Да, и в Мишек свечится ремайнд. Кадой нужны фокусу. And the thing is, now that there's two Demolishers and Raiders already, Focus has a really big opportunity to be aggressive against the Moonwells. Забирает красную точку ремайнд. But one thing, you know, Фокус крепит обсерваторию. He barely survived, honestly. It's easy to lose track in these kinds of games of what might be the next Мана step силинг that you have to go выбивает. for. But the Tome of Retraining on the Shadowhunter is so important. This Hex is a complete waste of a skill point. In fact, 2 skill points. And Serpent Wards would be a tremendous help for him. But is he gonna realize that this tome would be so beneficial? I think he might just attack because Молодец, he Фокус. broke upkeep. And also Выдержал like, the lane is getting натиск closer and closer to mining out for от both players. ремайнда. There's И с 2600 протекторами, golds и left inside both gold mines. контрастами, So because he арчами already в broke upkeep, начале. he's probably confident in his Первыми armies, like, okay, дрядами. we're probably transitioning to, you know, bears, Отстоял, mountain отстоял. giants. I'm just gonna attack before you can get that because guess what? I got a big army, I got demolishers. Wait, summon walls. Магазин не забыл, ремайнд тут перекопал. Поближе к мейну. 4-й уровень алхимик, сетка. Нужно файтиться, нужно диспарить, нужно стафать. Сейчас еще будет сетка, это минус алхимик. Телепорт передал. Там стаф, видимо, на КД был. О, сейчас магазин снесут. Успеет ли взять арбу? А, уже купил, уже купил. Это очень важно, что он успел купить арбу. Ну и Мишке, лапка до 50% доделалась. Сносит потихонечку фокус продакшн ремайнду. Минус лорница. 5-й уровень фортира. 3-й волки, скорее всего, да? Да, 3-й волки. А ситка что-то в соло фортиров влетела. Где рейдж? If they hit the Dryad, smack bang in the middle is going to be big damage, and here we see that happening as well. Good combination with the Ensnare. Медведи в сетке стоят. Рэчет Алхима. Хорошо, то там еще каты под рядом работают. 62 на 46, ремайнд. Проигрывает, что ли? But the Shadowhunter is starting to run out of mana a little bit. He's getting close to level 5. He's 4.9. Level 5 right on the corner. One of the Жестко фокус. you can get here. Жестко от него. О, 5-й уровень Shadowhunter. 3-й хил. 3-й волки, 3-й хил. Волки диспарятся, но дрядки. Дрядки тоже страдают. Сеточка, в алхимика, нарезают. Будет ли чайник? Нет, став. 2-1, нет, 2 райдера. И так не хватает. Фокусу здесь шопа не хватает, потому что у Сухимана закончилась. Так, кода подходит. Сетка минус Мишка. 32 лимита на 65. Двойное преимущество по лимиту, ребят. Двойное преимущество. Сейчас могут алхимика забрать. Там у дуэлла-то пустые, магазина нету, магазин строится справа. Или это лорни, это лорни строится. GG, 1-1. Хороший фокус, молодец. What a game, what a sigh of relief for him. He was almost out of this. He was stuck in his own main. He was getting attacked, couldn't move back, had to buy a TP just to get to the other side Было близко. of his base. And throughout all of this, somehow, he manages to hold. That was a great sign of strength for him. And I would imagine also a good confidence booster, proving to himself he can play here on the biggest stage. He can perform his best even under so much pressure. And that match is obviously very important. Because also, like, the winner has a chance to take first in that group. Реми не дожал фокуса. With the likes of Moon, Happy, all these guys, you want to take first in your group and most likely avoid them in the quarterfinals by doing so. So Focus
He's not out of it just yet. He doesn't fall to the lower brackets. The winner of this match will, of course, face... Да, там играет параллельно. Поги с Кравом. Поги с Кравом играет. А матча этого нигде нету. Может быть, кто-то все-таки стримит? Great timing by Remind. He looks for the opening to be aggressive. He always does. And he found it. I think the creep route perhaps a bit too greedy by Focus trying to go for the red first. And you mentioned it, going for Hex. Тут нас Рема с Тодом. Рема с Тодом стримит. Может быть, там Карсон с Ротором стримит вторую пару. Нет. For the first time, getting punished for a bit of stubbornness that we've seen from him. Yeah. Sometimes he's a bit too aggressive, sometimes he takes a bit too Здорово, long to здорово. make that transitional step into the late game, to have that perfect Сержа, привет. feel Иван, of when it's здравствуй. time to, Василий. cut your losses and go back. Всем That hello. was the first two games in the books, ladies and gentlemen. Nicely tied up 1-1. We're gonna go into a break and then come back with a decision here for the global finals. То есть тут понятно, смотрите, смотрят фокуса, смотрят ремайнда. Кого дальше будет показывать, например, в других группах, например, здесь Хитман Майкл и Икслорд Чимика. Наверное, интереснее Икслорд Чимика. И Хитман Майкл будет параллельно смотреться. Ну, там, играться, не смотреться, а играться. Здесь же, да? Хэппи Сок, Гранчер Соин. Здесь, наверное, Хэппи Сок будет смотреть. Здесь Хавкла Лайт, скорее всего. Хотя нет, может быть, Иммун и Инсуб. Макер смотрит Фогича. На Гудгейме, судя по всему. Какие-то климатизации идут, и я уже переживаю, понимаете, за него, уже переживаю. Как будто хватило, как бы, переживать за него. Только я успокоился после Warcraft3 Champions финала, где он такую классную игру показывал. Против тех же самых. Ну и даже Крава не берем. Там Крава даже близко по уровню не был на Warcraft3 Champions. Не знаю, был ли он в финальной стадии или нет. Не помню, если честно. Там все были получше, чем Крав. И тут он как бы игру на 35 минут затевает. Не используя стаф, отдавая героев раз за разом. Регулярно. Начинается. Мы смело можем вот так делать, 2-0.
Фига они так рядом сидят. Фокус с ремайндом. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Решили перерыв взять между третьей игрой. Перед третьей игрой. Не больше на главы. Welcome back, Просто ladies нас and gentlemen. спереди. Nail-biter here for the first game. We go on to map 3, focus and remind. The players who have met so many times now will find their decision on Я map качаюсь 3, просто. shall be Northern Isles. Who's gonna move on in the upper bracket and meet Foggy? Because Foggy won his match against Craft 2-0 just a moment ago, and we'll find out who his Korean opponent is going to be. It can only be one, and we're going to load in a moment. It's been a few weird games, not necessarily so much the norm, the standard that we've been seeing. In fact, not a single Keeper Hunts Expo game yet. We saw Dryads on game 2, we saw the Demon Hunter Talons on map 1, of course. Now going on to Northern Isles, it might be a return to the standard, something that Remind perhaps hasn't played that much. Focus has certainly faced many times. First, let's once again introduce our players. In the bottom left, in the yellow, trying to still win this game after the 1-0 lead, is Remind. Так, ну я ставил на фокуса. Он выйдет из группы. Хотя не знаю, наверное, для Фоги будет лучше, если Ремайнд сейчас выйдет на него и, ну, с первого места из группы выйти. С Фоги будет, наверное, проще обыграть Ремайнда, чем Фокуса. А Фокус может по нижней пройти сетке, я думаю. Yeah, it does feel like that. He's come close a couple of times, and you can count some online tournaments among them. Focus definitely a workhorse. He does score really well, but he doesn't quite, as you say, win those big tournaments. Is that big championship caliber player. Never won a WGL, never won a big offline tournament. He won NEXT before, but that was online. You see the Blade Master here, by the way. When the DreamHack circuit started, he had a really good run in Anaheim. He made it to the grand final, but there again lost. Didn't get the title. It was Moon the one to get it. But Focus, if he has a strong showing here, he really could go far. And he's one of the big threats against some of the big players here, right? Everyone talks about it all the time. Focus, probably the biggest threat to Happy and also to Foggy, possibly. That would be a pretty good tournament to only, quote-unquote, to make top 2, because $22,000 for the second place, 50K for first. The highest prize money amount ever for Warcraft 3 tournament, $130,000 in the big 50K for our champion. Who that is going to be in the end, we'll see. Seems like our first match here is very evenly matched between the two. And this is the norm that we're used to seeing, right? Keeper. Так, решающая. And look at that peon. Northern. Pulling the creeps over. I know this trick with Eyeless. Acolyte with the unsummon mechanic, but this one I hadn't quite seen. Claws, good start for the Keeper. Mantle for the Blade, well, whatever. But I like that he's creeping in the middle right away, ready to contest these green camps on Northern Isles. Yeah, both players trying to pick up a couple items here and there in the start. Кипер Блейд. Кипер с помощью деревяшки же забирает точку. Туфли ловкости, когти у него. Ну, у Блейда задача не дать Киперу второй уровень получить. Чтобы как можно позже была прикопка. Поэтому бегаем. Не даем апнуть левел. 100% normal game?
Купил цирклет. Интеллект оставил. Видимо, для Shadow Hunter. А, привет, Станислав. Сейчас Кипер получит левел. Нет, ему здесь не хватит на... А, нет, хватает ровно. Ровно второй уровень. He's still got the level 2 now, but it cost him more mana. He had to summon treants once again, and now he doesn't have that big mana pool. Блейд подошел, посмотрел, протектор. Логово, 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 сразу рабочие оборону носить, ну, грант. Да, еще одна прикопка, это минус грант будет 100%, тут сейчас погони за арчей будет. Блейд должен хотя бы на арчерку разменять. А просветка есть варды. Минус арча. Протектор, кстати, видел? Он должен был протектор увидеть. Если увидел, должен гранта туда отправить. Странно. Видимо, не видел. Да, он не видел грантом протектор снизу. А сейчас уже поздно. Протектор достроился. Т2 доделается, алхимика возьмет, уверен. X-пан должен параллельно вставить. Ремайнд. Hex, speed scroll, chase after the keeper, force the TP out, and then deal with the AP. But then of course you're gonna be stuck on Виспа надо на центр ремайнду отправить. Чтобы алхимика вовремя взять. Ой, зря тут Блейд выбежал. Сейчас на море урона получит. Просветочка есть на кипере. О, висп на центр, да? Алхимика взять надо. Да, это алхимик. Денег пока нету. Нет, Димку заказывай, да ладно. Он отправил виспа. Отправил виспа на центр в таверне и все равно заказывает демона Хантера. X-пан тогда или сразу Т3 будет шать. Т3. Сразу Т3. Интересно. Блейд разведует. Видит, что второй герой заказывается в алтаре, и видит, что прожат Т3, попробует, наверное, там как-то не доконтроливает. Фокус не доконтроливает, и вышел Shadow Hunter'ом. Слишком далеко зашел. Минус ХХ. Алтаря нету. Жесть. Блейд тут, наверное, по виспам работал. А что делать теперь? Что? И древо ветров. Вот. А что нам показывают два экрана? А алтарь сейчас может не достроиться. Минус грант. Сейчас хантами ворвется, демоном Хантером отменит алтарь. И потихонечку продакшн падает. Интересно, решил Древо Ветров сыграть в талонов, не в ложнице Мишки. Увидел Shadow Hunter, видимо, поэтому решил так сделать. Такая многоходовочка от ремайнда.
Alter will finish at some point. Oh man, a rough series for Focus. It's just a few things going wrong here and there. And Тут уже honestly, this is прикопок the бояться matchup where it нечего. can happen the easiest in. That something happens that you didn't want to happen, and you know you slip up. Потому что шаманы с маной, моноберн шамана. Right, this creator's out of control. We need to call Другого шамана можно моноберн сделать и прикопать. it's ridiculous. Да, Especially in минус crossfit, шаман like в there's любом there случае. but it's always like Диспарят его three не frogs, диспарят. merchant at the top blocking you all the time. You gotta kill them early, you know, before they become a problem. Oh my god, another surround. And this bestiary Минус is Грант, completely минус on шаман. DP. He's Короче, in ГГ. the main base. The main base has lost Тут like очень много 30% теряет hit фокус. points. What is going on? Focus is falling apart completely here in map number 3. Восстановил алтарь. He really is. He really is. Нет ресурсов, да, чтобы заказать что Хантера. Он Он его выкупил, серьезно? Он первого левела выкупает на таверне героя. Сильно. Maybe he does. All right, give me the crit, give me the kill. You know, that's something. Yeah, Demon wants to get some snipes here and there. Keeper almost being level 3 super scary here because we're not working with Магазин бы снести ремайнду, focus что было бы идеально. It's only like the few shamans coming out one by one. This one's not even really healthy. That AP was there for such a long time. He actually damaged the main so much. I really feel for Focus this game. This is one of those unfortunate maps where things just go И на один wrong, протекторе spiral of такие control. проблемы. It's very hard to have a Да pull магазин on надо было every сносить, issue пофиг that уже can на happen in the early протектор. game. That's really what Save Уже Great магазин не works снести apart, будет. live in the moment and fly in the past, where you knew exactly what he had to do at all times against the Night Elf in the early game, had the flow chart down. Focus is a very good Доделал player himself, СТ3, but делает циклон, можно взять третьего героя, да, берет Тинкера. Нет, алхимика, а не Тинкера. The comeback last game was really sick, but that was the thing. He was already kind of behind because of some mistakes. Пока стоит протектора, Ремайнд пользуется тем... Ремайнд пользуется этим, да, и крипит магазин. Well, you know, at this level of tournament with this caliber of players, that's what you have to prepare for. Third hero Alchemist. All right, that's pretty cool. Gonna have heal spray this time. I was about to say heal spray and then thinking it's remind, maybe it's gonna be Вампиризм не продал. But this time we do in fact Оставляет, видимо, для Димки и алхимика. Is there any chance to beat these talents? Normally you need to have the perfect army of Raider Walker. Что это, рейдж будет, что ли, на втором уровне? Хороший дроп. Бутылек жизни. 500 единиц здоровья. Интересно, почему он реально не продал сейчас вампиризм. Например, чтобы купить арбу, сразу не ждать. И свиток на магазине. Орку тоже успевает пару точек закрепить. Закрепил свою оранжевую, маностильник ему выпал. Здесь камень мана выпадает на маркетплейсе. И циклон. Циклоний пошел. Хороший хилинг спрей. Второй уровень алхимик. Что, рейдж возьмет? Или оситку все-таки? Просто вампиризм, я думаю, для этого и оставлен, чтобы рейдж прокачать. Focus again has to run, heal up. This is what we're used to seeing against Night Elf, especially against Talons. And of course, Remind isn't giving him the time, looking for more kills. And the great thing with the Keeper in this combo is you have great catch as well. You have that as well with Cyclone. Магазин надо было сносить. Не хочет магазина сносить. Орку. Да, там не подойти нормально, но Блейд может идти... Пинволк и подойти к магазину закупиться. Так, минус Хедхантер. Минус Грант. Долго Грант жил. Никто его не хотел убивать, добивать. Минус Райдер, да. Пара талонов упала у эльфа. Эльф намного лучше разменивается. Орка был опять же больше. В начале размена. Прикопка на Блейда. У Блейда ничего нет. Он минус Блейд. Не успел он до магазина добежать.
Так, ну пока СХ жив, бетон есть. Как-то можно здесь отковыриваться. У Шадухантера много маны. Плюс змеечки будут, да, поэтому... Да отойди ты, убей ему магазин. Убей ему магазин. Про крип... Хотя нет, крипить ничего не надо. Наверное, просто нужно сбегать до магазина, закупиться свитками. И уже додавливать. Магазин не оставляет все равно орку. Странно. You could actually just siege that very happily, so, but Remind happy to just go cripple. He's enjoying himself, you know, I think he knows he's got this in the bag unless he makes a really big mistake, so he's gonna stay patient, heal up, pop a few clarities, and toy with his food a little bit, Remo. Такой магаз халявный. Просто отменить его, и орка не будет хила. Не будет хила, не будет маны. У героя 3-3-3. 3-3-3 у Ремайнда героя. Вот, наконец. Спант у Ремайнда строится. Кажется, он мог экспанс свой поставить на оркской шахте. Оставить на своей. Эту шахту еще эльфу нужно будет крепить. Хорошая прикопка на райдера. Сейчас еще одна прикопка будет. Там райдер бегает. Слева сверху. Блейд выходит сразу же инвил лог, потому что понимает, что Моноберд получит прикопку, оситку и умрет опять. 48 на 45. Новые талоны подходят. Блейда окружают. Блейд, персоналка. Не улетает он на персоналке, естественно. Максимум дэмэджа нанес Ремайнд. И по таймингу циклона можно поднимать, чтобы сбить персональный телепорт. Это минус Блейд в очередной раз. Он очень много, конечно, урода вынес под ЛСом. 4-й уровень Кипер, еще одна прикопка минус Райдер. Тут уже говорят о том, что, типа, фокус будет с Фогичем играть. Ой, точнее, Ремайнд будет против Фогича играть. As mentioned earlier, Foggy 2-0'd Krav. That was how happening over on the B stream. That was sort of expected. This one right here, not so much expected. Focus was supposed to be the strongest orc at this tournament. Excuse me, NA fanboys, but I think that is what most people thought. How dare you? USA #1. You know, Hitman can prove us wrong later on in this tournament. Oh, that base. That base is blocking him so much too, trying to move back. Ну, хилку-то надо сбивать, сетку кидать. У алхимика-то сетку надо кидать, когда он хилить начинает. Тут фокус сыпется, ребят. Ладно, в прошлой катке он еще камбэкнул, там не было Демона Хантера, а здесь Димка почти 4-го уровня. Speaking of games that you can't lose, we have an expansion now. Alright, reminder like, whatever. Backpack. We can drag this out later if you want. Of course, this is a big tournament game, right? So yeah, it certainly looks done and dusted for us. But if you're a tournament player, you want to make use of every opportunity you have, even if it Ну, фокус первый отдал, я считаю. Так бы 2-0 закрывал Ремайнда. I feel like always should be added there if you got any sort of wind anyway. He found a talisman of evasion twice. Зачем бэкпак Ремайнду? Should be an easy sell at least on one of them. Maybe you can keep one for the alchemist. Focus on the other side, trying to rebuild a little bit, trying to make it to 50 supplies somehow and then just get a miracle fight. He does have crit level 2, but just not many items for the blades. Yeah, it's a sad inventory. Кольцо регенерации куда лучше была бы дант маны. The talons even displayed on Northern Islands, not what we're used to seeing. Of course, it was a very weird early game, AP and all that.
that Shadowhunter loss. Man, that was painful. Look at that frog still blocking. Ремайндом пора, по-моему, из лимита выходить, у него достраивается шахта. 700 голды на руках. Soon TM. Hitting spray doing so much, and honestly, like Focus is struggling to even like kill a single unit. Even those fairy dragons that are out there are not doing anything right now. They're still tanking the snake, the serpent ward's damage. And here we have a little foreshadow. You know, Chimroos? Oh yeah, we do. All right, the ultimate. Get out of this game, please, sir. Химера. Mirrors coming in soon. Is it double? Дабл Химера. Roost. This has almost felt like a campaign mission for Focus. He's been in his base the entire time, getting sieged by the evil night elves. They've thrown everything at him. The forest has been. Ну, орка, у руки связаны, у эльфа же наоборот. Может себе позволить все, что угодно. Орк на базе сидит, как только выходит, он проигрывает сражение. Орк у себя на базе, под доборовыми, под магазином, под бетоном. Peons joining the fight. Do it on a spirit link actually. Maybe to repairs. Пионы сагрили нейтралов. Demolishers out of there. Not much to repair. The Murlocs. They're backstabbing Focus as well. Это вообще было ни к чему. They've picked their side, Remo. Yeah, I think that was a wise choice as well. GG. 2-1 в пользу Ремайнда. Классно сыграл. Многоходовочка была от Ремайнда. То есть он поставил Хантерс Холл, сделал Хантрес, не взял второго героя, хотя хотел. Но что-то по игре поменял стратегию. Показал Демона Хантера и решил сыграть Талону. Thank you very much, Remo and Todd. That is one hell of a spicy way to kick off this DreamHack Warcraft 3 championship. As a reminder, the old dog shows us that he still has it. We may not have seen all that much from him throughout the last 12 months, but he shows up when it matters the most. Neo, we got some love for the panel predictions, but all right, I'll give it to you. The Prophet, you called it. Yeah, I don't know why everybody says that it's a big upset. I told you guys that this would be happening, and to be honest, I'm a little surprised myself. But they say you get a little calmer with age, right? But for Remind, it's the ultra opposite. Да, ладно, будет реванш, я думаю. Будет реванш. Надо Фогича выбивать Ремайнда. It was actually really close. I think all three games could have gone either way. Game 3 a little bit more one-sided, I would say. That AP got up, and then a really unorthodox AP, I would almost say. Like, he built it on the opposite side. Normally you'll build it at that green. Это нам первую игру показывают. Там такое начало было шикарное у Фокуса, он и отдал эту катку. And he doesn't use it to get the expansion up like he normally does. He just uses it to get a tier 3 tech. Это уже у нас вторая игра. И здесь что-то... А здесь хорошо Фокус, да, отстоял. Но Фокус, и говорю, должен был 2-0 закрывать. Если бы первую бы не подарил бы Ремайнду. Здесь, кстати, очень тяжело было Фокусу. А здесь были ошибки. Гранта потерял в начале, плюс СХ вышел, не доконтролил Фокус. Еще одного Гранта потерял. А здесь уже Фокус ошибался. Потеря 2 грантов в начале, потеря Шэдоу Хантера.
как только он вышел. Yeah, if in this matchup one thing can't happen, then it's that the Потом Night Elf gets the минус extra temper. алтарь, And that СХ в happened итоге не very восстановить, early on, пришлось его and the выкупать usage you на got of that таверне. AP, the value you got of that thing was up for like 6.5 minutes, killed the altar, then he got this Shadow Hunter, and then it actually Ну и made СХ sense против to kill талонов. this altar, and that broke focus. ТЦ, конечно, получше Yeah, that будет. was, normally you'll send the grunt Урода and then a нету. peon. You'll send the grunt to the upper side and maybe a peon to Shadow the bottom. Hunter'ом. But he did send the grunt to the green camp. But Хотя, then с другой he стороны, misses the змейки, AP змейки, at the змейки, они bottom. And then it all неплохо snowballs from так there. Generally, you дамажат. just sit in your base as the orc player, but that Shadow Hunter misstep was really where he Ну lost что, the дальше у нас game будет three. ремайнд He was против mic'd up the Фоги. Blade Master, and he loses the Shadow Hunter. Yeah, and I thought on the second map that at some point Focus flips the switch, right? And that is the real Focus that we know and that we love. But then he makes this blunder on the third map, like, okay, he's back to Chokers. So I really hope he can really flip the switch in the lower bracket versus Kraft, because he absolutely has to now. Yep, that is of course what is going to happen next here in Group A. We are going to get ready for our upper bracket match. It's going to be a Night Elf versus Night Elf. But first it's time to take a very quick break. And after that we'll be back with much more Warcraft 3. Он там Фогич ходит? Да-да-да, это Фоги ходит. Сейчас должны подсоединять свои девайсы. Ну и ждем потму от Фогича против Ремайда.
Спящий пробудился. Спасибо за фоллоу. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming. Ну и параллельно там должны играть, наверное, фокус с крабом, да? Параллельный матч. Hello everyone and welcome back to the analysis desk here at the opening day of the DreamHack Warcraft3 Championship, where we are getting ready for our upper bracket match of Group A. It's going to be a Night Elf mirror, and I am joined on the desk by the two casters of our first series, Remo and Todd. Remo, surprised to see Night Elf as Night Elf? Спорт сегодня A little bit, yes. You know, Focus was coming into this вечером. whole tournament as one of the stronger players, one of the big favorites. We keep talking about him as one of the big threats, especially against the Europeans. Both Foggy and Happy have had issues against him in the past, but looked not bad. I wouldn't certainly say that, but it wasn't his best performance yet. He has been destroying Night Elves quite a bit with his own Farseer style lately. Didn't work out necessarily so well there. Well, he won that game with the Farseer on Conceal, but the series goes to Remind. And again, Remind proving in these big tournaments, he just performs so well, and there's always a threat. One of the best to ever do it. Todd, are you worried about Focus coming into this tournament? Because he was supposed to be one of the hottest orcs coming into it. Yeah, maybe a little bit. There were some mistakes here that I saw from him that usually you wouldn't see. You know, like we're talking about in Anaheim, he was like one of the most solid players, made it all the way to the grand finals. Even being Happy, he eliminated Happy. Imagine if you're Happy now looking at this. He's like rubbing his hands here. He's like, yes, let the elves eliminate the orcs so I can get rid of them myself. But yeah, a little bit of a disappointing first match, but it's the first match. Now he got that out of the way. Maybe he can pick up the pace a little more. He's not out of it just yet. He still has the lower bracket that he can qualify from. And, you know, it's going to be a tall order for Kraft down there to run into Focus immediately after meeting Foggy. If I get really ahead of myself, guys, and you guys can stop me whenever you want, is there a chance we'll see Focus against Remind again? I would say it's pretty likely, honestly. If we go through the numbers now, many people's predictions would have been wrong for the first match, including mine. Just Neo, the Prophet. I thought he was memeing, but apparently he really is the Prophet, guys. Когда Фоги уже пострижется. Well, you know, he's been trying to establish that name for a long time. Maybe. Тогда поменяй свой имидж. But yeah, Foggy's Night Elf Mirror is amazing. He's been so strong in that matchup for a really long time. Interestingly, though, Remind also in the past, years ago, was known for that one. He was historically great in Night Elf Mirror. He was always the kryptonite to Moon, right? Moon was always the greatest player. By and large, but in Night Elf Mirror, Remind would always have his number. Nowadays, the matchup is a lot different. The style has definitely changed. Remind isn't quite as well practiced as Foggy is, but I had a big question mark in my mind. How good is Remind's shape going to be heading into this tournament? I think he proved he's in good shape. Теперь они поменялись, да? Теперь будет Катсон кометь с Нео и по всему, потому что тот у нас с ремах в аналитиках. Obviously, you guys at home can also let us know who you think is going to win our upcoming best of 3. Go ahead and place your votes. Let's see what Это мне нравится. Фахи маги, но я зовут. А чё зовут? Фоги против Ремайнда будет играть. Эльф на эльф сейчас. Спасибо, Иван Джи, за поддержку. Well, there is so many. First of all, like what strategy do we even see out of them? We've been seeing a lot of Demon Hunter, Naga, Bear Mirror, but there is also the Priestess. Undead Краб в группе A и в группе B у нас X-Lord с Люцифером, да? По-моему, да, по-моему, X-Lord с Люцифером, да. X-Lord с Люцифером в группе B сегодня. В группе C у нас Инсуб. И в группе D Великий Император.
maybe he'd be the one to go for that a little more, but both of them are like very unpredictable. Remind a little bit more on the aggressive side. It's very hard to predict like what they would do. Maybe it depends on maps as well, I think. Well, let's go ahead and at least take a look at the head-to-head graphic. Хайпят на КПЧ. I gotta say, I like the graphic. It looks good. And I'm actually really Процент винрейт против оппонента 70. А нет, подождите. Винрейт. Против оппонента раз, то есть против эльфов 70%, а именно против Ремайна 35 уходит. Ну, по рейтингу, как бы, Фоги на шестом и на втором. По расе на втором, да, по шестом по общему рейтингу. Интересно. Надеюсь, Фоги не ударит грязь лицом. Hippo riders and stuff like that. He was trying to cheese his way to China, for example, where he was successful with WCA. И без проблем обыграет Ремайнда, выйдет с первого места в группе, чтобы не пришлось ему играть с фокусом. А кто так может из группы не выйти? Очень опасно. Очень опасно. Нужно Ремайнда выигрывать. Фокус проиграл 2-1, да, Ремайнду. Я в шоке. Let's go ahead and take a look at the map videos, as I do believe we have those coming in, and then Todd, maybe you can let us know if something speaks out for you. I know it's a mirror, but I can only assume that certain maps still say, А чё игроки не в масках? I know it's a bit far away, we're not getting any О, younger. хрена. О, пики-баны. Пики-баны нам до этого не показывали. Так, Эхо, Concealed, Shallow Grave, Tidehunters. То есть у нас будет LR, Nominals от Ремайнда, Last Refuge от Фоги и Concealed Kill забанили. Какая еще карта? Autumn Leaves? It can devolve into like more standard matches. Usually this is Remo's segment, though. I don't want to take away from like the man himself. Ну, Autumn Leaves, наверное, не показали нам. Вы показали, какие карты выиграли игроки по одной карте каждый. Такая, типа, первая будет. Но Last Refuge должна быть в маппуле. LR же в маппуле. Глянем по-быстрому. LR говорю, Autumn Leaves, вот. Да, Autumn Leaves. Забанили же Concealed Kill, забанили Эхо, забанили Last Refuge и Shallow Grave. Фогич пикнул Last Refuge. Нет, Tidehunters еще же. Tidehunters забанили вроде. Короче, Last Refuge, Nominals и Autumn Leaves карты. Первая АЛ. Предикты 2-0. В пользу Фоги. 2-0. Нет, две группы в день. Две группы в день. Сегодня две группы. Группа А, группа Б. Завтра группа С, группа Д. Потом плей-офф. В один день или в 2 дня. 84% за Фоги. Но винрейты говорят о другом, конечно, против оппонента. Ну, они давно, наверное, играли. То есть... очень давно. Да, и как я был... я прав. Нейл с Карсоном будет комментить этот матч. Absolutely, yeah, and they both have so much experience. I think Remind might tilt a little bit more towards the Bearmere style of things, whereas Foggy maybe a little bit more on the cheesy side. He likes his Priestess, he likes the sort of different stuff, so we'll see. And of course, we'll keep mentioning the 2 best of 5s against Moon recently that Foggy played, so he's definitely got a lot of practice. Yeah, and not only the 2 maps versus Moon in that tournament, he also defeated
Lawlight in that tournament right before, so it was basically a Night Elf Mirror upper bracket run for Foggy, and nobody was able to stop him. There was, of course, different conditions on servers, etc., etc. But yeah, Foggy, he has this matchup figured out, and his toolbox is filled to the brim. He can play it all. Yeah, there's so much to study if you're against Foggy. Always, I feel like almost in every matchup there's so much to study. But really, in this matchup in particular, there's so many, even just with a Priestess first, there's like 5 different, not even just cheeses, but macro styles. And then with the Bear Mirror, he can get very tactical, tricky with the Zeppelin drops. He's been so good recently, Foggy, at these sort of split pushes all over the map. I feel like Не-не-не-не, какие, нет, не надо нам медведи, эти Zeppelin drops, нам нужна Патма. Хотя на этой карте Патма не играется. Это выборы ремайнда, кстати. Эта карта, это выборы ремайнда. And in the upper right, the legendary master of Europe, it is Foggy. Нам показывает фокусы. Вместо Фогича показали фокусы. Well, I think there's definitely opportunity to play both styles, the bottom and Кипер. the bear mirror. Что? Фоги играет через Кипера. Интересно. But we're actually seeing a keeper, and correct me if I'm wrong, that's generally the counter of the Priestess. He's trying to blind counter the Priestess of the Moon, but he's going to be in for a rude awakening here in a sec. This is quite interesting right off the bat. We've seen a lot of Demon Hunters, we've seen a lot of Bottoms. Keeper was kind of rare. А там Димка. Пара монобернов, пару тычек по Киперу. Блин, там вебки еще закрывают, да, мой чат? Ну так сделаю. Like you say, Keeper's just pretty much an archer with a little bit more health. Yeah, for Foggy's game, by the way, in the winner bracket semi-final versus Kraft, we had a few looks at that, and Foggy looked really strong, especially on game 1, where he was facing some gargoyles. Map 2 was a little more cookie cutter, he was struggling there. Foggy читает Hunter's Call. Kraft with a good performance, but you know, Foggy in Церклетка, церклетка. Баланс. So yeah, it went 2-0 for him, Remind. A little bit of a longer series, and even though he's 35, that shouldn't really... Это магазин он ставит такой? Фоги пушить будет. Фоги очень агрессивный магазин. А, он его поставил для того, чтобы виспа заказать. Все, понял. Я думал, что за магазин такой? Главное, еще так очевидно. И Ремайнд, кажется, видел этот магаз. Т2 от Ремайнда. Но Фоги все равно, кажется, будет пушить хантами. Я второй брак не ставит. Hunter's Call уже доделывается. Прикопать арчерку. Здрасте. Ну, прикапывай арчу. Класс, класс, класс. Расприть, расприть. Виспа, прикапывай и сприть. Тут, наверное, под мануэлами прикапывать смысла нету. Добивает одного Трента. Отменит мануэл. О, Трентов забирает Ремайнд. Remind recently had in DreamHack Fall, right? He had an encounter with Colorful and was able to win that, which was pretty crazy. Позже, но у него хантрески. Ультра Vision Фоги заказал. Пора Hunter's Call заказывать Ремайнду. And you know, both these players are very preparation-heavy players, I would say, especially on the Foggy side of things. But Remind, being so experienced, I'm sure he put a lot of effort in preemptively to prepare. Давай, забываем про Hunter's Call, хорошо. Не ставит Реми Hunter's Call, странно.
Неужели он будет клепать арчей, нагу брать и давить? Арчей не строит, кста. Неужели Хантерс Холл только сейчас? Там Т2 уже доделывается. Being chased a little bit, but he's been out of mana for quite a while. Oh, that's so cool from the Huntress. Oh my god, that is so sick. He attacks the hut, so that the добить виспа надо, да. Huntress can hit the wisp, and now the wisp will certainly fall. И спрятать контреску, если сетка будет. Very, very cool there, innovative. And it kind of goes to show that Foggy's mind is 100% in the right place. Previously in some tournaments, his results were always good, but the start was oftentimes shaky. Yes. Losing maps against underdogs, I would say. This is not happening anymore. Since a couple of Так. I would say since fall. Ремайнд может виспом подблочить, не стал этого делать. He's 100% there or more. Yeah, we've definitely seen a new Foggy in the last month, maybe a little more than that. He seems to come to play and he's really getting up to Foggy that что же level доделывает of Т2? tier one Второго there. героя сейчас возьмет. Players like Colorful Кто and это Moon. будет? That staff was really important Может, because Димка вторым героем, а? eventually forced the town portal onto that keeper. Now the archers Ханты и дальше стандарт Т3, Лордин Сет, но Димка вторым героем. But for now, Foggy will be in full retreat mode. Yeah, I'm a little surprised if Remind is slipping in macro because his Hunter's Hall seemed kinda Да, Т3. late, but his lores are coming Две now. лордницы That could have поставил. been a little faster since Remind was going. Wait, Remind was going. No, Foggy was a little late with the Hunter's Hall, maybe. Пипер грамотно пробежал. It's ending up pretty Так, чтобы его не встретили. lore-wise. I'm really wondering for Foggy what the secondary heroes going to be for both players. In fact, will it be the Nagas for both? That might be standard. We could have Димка будет вторым героем Фоги. Пора, кстати, заказывать. Alright then. Что у него ресурсов нету. Куда он потратил? Remind's camera. Потратил на дальность арча. Что? What is right at the moment? Maybe production can tell us. Ring of Region, kinda nice, and we're going into a bear play by Remind, as it seems. Foggy, is he staying on tier 2 playing? У нас тут все перепутано, господи, я не могу понять. Ремайнд справа, но... Короче, здесь неправильно подписаны игроки. Фоги же через кипера играет или нет? Или вебки перепутаны? Я не понимаю. Okay, he has to run and go away. Now we have a tier 3 tech. Pit Lord. Pit Lord. Pit Lord. Кто есть кто? Pit Lord. Alright, you're the theory crafter, Cosmo. Please explain this to Желтый everybody. ремайнд, Фоги красный, вебки, наверное, да, перепутаны? Я тоже думал, что Фоги желтый. Окажется наоборот. Ремайнд желтый, а Фогич красный. Господи. Okay, we'll see how that goes. В начале вместо Фоги показали фокуса. Вебки не переставили. By Howl, but, Еще главное, знаете, подписаны все ESL Pro Tour. О, обновляет вебки наконец. Все, Фоги красный, Фоги стандарт играет. Жесть какая-то. Кипер, Питлорд, что от ремайнда вообще? Что это за заготовки такие? Фоги красный, ребят. Пол игры посмотрели? And now this Pit Lord, if he can get some nice items, +9 potentially from this expansion camp, then he can really start to carry. He's already a beast when it comes to tanking and sitting in the front row, but that's usually not what Knight of want from a hero, right? They have the bears, they are kinda tanky if there's no magic damage, and the treants should be... Я думал, что это заготовочка от Фогич такая интересная, типа сыграть через Кипера, Хантресс и... Ну тогда все правильно делал Фоги, делал апгрейд на дальность своим арчеркам, арчей много. Кипер вторым героем, Димка Кипер, ну стандарт. Димка Кипер стандарт, Т3 доделывается, медведи сейчас пойдут.
Успевает выбить Hellstone. Отличный дроп. Hellstone. More gauntlets, belt, all that boosts the damage is good for the pity. And he's leveling up quite well, close to level 3. Abandons the keeper a tiny little bit, who's at this stage, of course, if there's the spell, not as important anymore. He might even switch with the Tome of Retraining to Thorn's Aura down the road, or go for a 1-1-1 build. Many possibilities here for Remind. Yeah, I think it'd be an excellent idea to even prioritize that Thorn's Aura. Go level 2. У Фогича раньше будет, кстати, медведи. И можно этим воспользоваться на дирижабле, реально залететь, отменить шахту. Ремайнду. Ремайнд очень хорошо качается. После обсерватории сразу же на красную точку. Фоги бегает демоном Хантером, ищет его. Находит. Так, что выпало? Аура Таурена. Аура Таурена. Выбил Ремайнд. Фогичу бы тоже красную точку пойти закрепить. Видит Ремайнд, видит Фогича. Когти плюс 9. Классный дроп. Демону Хантеру. Well, looking at the natural gold mines, there's nothing really, so nobody's daring to expand. It's all about upgrades. We have 1-0 for Foggy at the moment. Remind with a 0-1. Ну, Питлорд жесткий, да. У него второй хаул, второй криф будет на 4-м левеле. Он специально отдельно его тут крипит. Вампиризм Фогича. Он его на маркетплейсе, что ли, выбил? Или он успел на магазине его выбить? Так, ну 58 на 58. Фогич на своей базе будет сражаться. Арбу Фоги надо. О, вторую красную точку Ремайнд собирается забирать. Нельзя отдавать, нельзя. Так, рык. Рык. Два свитка у Фогича. Yeah, that's a great point. It's all about the buffs, debuffs, auras in these fights. There's a lot of, you know, pre-positioning when you get in Bearmere fights, but mostly once they're in that position, they're just going to be mauling each other. Whoever has the better upgrades, the better auras, of course, and the better positioning, maybe more heals, будем файтиться. which it currently is 2-1. Дрядка впереди что делает? Ну отведи-то дрядку-то. Так, Дим купил арбу, отлично. Ну поехали, два свитка. Камень жизни на Димке. Монобернов кипера надо делать. Можно, в принципе, и в мишек. Поехали, моноберный хороший в кипера. Подрезает Хантреску. Барак пока что у Фогича танкует иллюзии Чи. Так, иллюзия Ремайнда. Иллюзия Ремайнда. Пошел хауль от Ремайнда. Димка должен танковать. Свиточек можно первый прожать, наверное, Фогичу. Первый свиток, да, прожимает. Стафов нету. Хорошо, пока Фоги никого не теряет. Вообще, Питлорд прожимает инвул красный. Еще один свиток прожимает Фоги. Первый медведь, по-моему, сейчас падает у Фоги. Сверху. Да, минус мишка. Ой, стафы где? Фоги, почему без стафов играем? Димка камень прожимает. Нет, уже камень сожрал. Инвул, и ТП. Ой, какой размен. 52 на 58. Ой, на лоу хп вроде так микрит, хорошо. Этот Мишка отводит, Риджу выкидает. Все дела, моноберну прописал.
Вампиризм есть, обратка есть на кипере, на двоечку прокачал. Все дела, но размен вы видите, ребят. 50 на 62. Ремайнд кипера отправил на базу. Сейчас закупится еще свитками на магазине. И Фогича собирается тут додавливать. Это Фоги пуст по артефактам. Когти, почему когти на кипере? При этом арба на Демона Хантере. Ой, ремайда слишком много. Плюс барак у ремайнда еще подошел. Все, поехали, стенка на стенку, виспы врываются, диспелит трентов, диспелит ману. Ману на кипере, в принципе, задиспелил Фогич. Еще виспы, диспел, диспел, отлично, еще трентов задиспелил. Рейк от Фогича. Нарезаем. Нужно петлорда. Новые медведи выходят, кидают реджува, минус мишка у Фоги. Так, и тут ремайнд телепортируется. Нормально, отбились. Одного медведя потеряли. Ремайнд, кстати, никого не потерял. 70 уже у ремайнда. Heal scroll, that's another 250 gold that are out the window now. And Foggy reclaims map control. That's important. Get access to the shop, get involved heal scroll. Foggy, а где стафы? He's also going to the lab, and I wonder, with this amount of bears, is he preparing a doom drop? Perhaps that's maybe what he has to do. You mentioned buying time earlier before that last fight, and that's exactly what he's doing. He's gonna go for a drop. He's gonna stop by the expansion. Рядку высади. Кишку еще бы взял лучше. Вместо дриады. Ой, сейчас будет размен базами. У Фогичу выгоднее, наверное, размениваться базами, потому что у него меньше лимита. Фогичу выгоднее. Он плюс на дирижабле сразу же дропнется и начнет сразу базу бить. Здесь еще ремайнда нужно забежать, как бы, чтобы начать базу-то фокусить. Вовремя Фогич прилетает. Хорошее решение от него. Хорошее решение от Фоги. И ни в коем случае обратно не телепортироваться. Размениваться базами до последнего. Эвакуировать виспов, спасать. Yeah, and Foggy, can he town portal and defend? I don't think so. So we have a base race here in game one. This is going to come down to buildings. The wisp spread on the map. We have to keep an eye on that. Фогич виспов засейвил. Очень много виспов засейвил. У ремайнда ни одного виспа нету на... Нигде. Нигде ни одного виспа. А, он с собой. Он с собой же взял 3 или 4 виспа. I don't envy our wonderful observer here in this game. This might go down to the very, very last building in no time. Foggy did save a wisp, and that might be the game-winning. Да там и ремайнд тоже засейвил. Чё вы? Там 3 или 4 виспа взял с собой на сражение. Ремайнд тоже с виспами. Remind's always going to have the upper hand when it comes to killing buildings. He's got more bears on the field, and they might as well be siege tanks. They're very, very good at killing these buildings. And we're down to pretty much just what's on the map. And the Zeppelin could also really come in handy for Foggy. Exactly. How much Ой, дрядку. Foggy, by the way, sold the orb of venom. Не добил. To build these buildings now, because there's not gonna be another fight. Так, находит. Ага, отмена. Слушайте, это последнее здание. Зданий больше нету. Нет, поставил еще, да? Чё, это последнее здание? The Demon Hunter canceled that last building. It was the Demon Hunter that canceled the last building. So unless there's some confusion, yeah, that was quite the crazy end. I feel like there was more with. Что произошло? DreamHack на уровне, короче. Кто выиграл-то в итоге? Фогич? Он добил последнее здание только что. Правильно? Демон Хантер отменил, пришел последнее здание. Правильно? Ну Фогич доволен.
Чел подходит, спрашивает, ты победил? Он такой, да, я победил. Я победил, да. Что происходит? That's the one thing that Foggy's gotten so great at recently. Before, in the past, he's always been a dominant player in Europe. He's always had the cookie cutter style down pat and the mechanics very, very down pat as well. But I think it's the tactics that he's gotten really good at now. The split, the hit and run, splitting his army up, finding a way back into the game. Я ни хрена не понял. That's what Foggy has mastered. It feels like maybe in the last month even. He's gotten really Че пол игры думал, что Фогич желтый, а Ремайнд красный. У Фогича же было, он строил базу у Ремайнда на шахте. У Фогича было куча виспов и 600 голды на руках. Он точно должен был поставить где-то здание. Одно я точно видел, он поставил на базе, на шахте у Ремайнда. He was definitely at the advantage for such a long time in this game, and there's that Zeppelin drop. Always an exciting end to Bearmires. We see this honestly pretty often. It's the most common matchup that we may see base races in. It's very, very common, and it's always exciting. It's always a brilliant end. So that was definitely a great map one. Yeah, but also a little bit of a slip by Remind to not think of that or to not see it coming. То есть Фоги был не красный? Нет, Фоги красный был. Фоги красный. I don't know. Could have been expected, but with this army he had, was there a way to counter that even? It's tough without having a town portal, right? I think that was the main thing. If he had a TP, he had still the 24 supply advantage, whatever it was. He didn't have the Zeppelin, but he had the Pit Lord to carry him. He would have easily won a fight if Everett was drawn to that conclusion. But yeah, I just feel like I asked the question again, was there not potential for more building? Я не понял, кто выиграл. Just a little bit of fumbly-bumbly. Oops, I had a wisp, but I didn't build a building. You know, that does happen. It's a high-pressure game. And maybe a little nerve coming into play. Of course, both players would have a chance in the lower bracket final if they lose right here. But Foggy now one map away from another top 8 performance where he always ends up recently. Like, when was the last time Foggy was eliminated in group stage? I can't remember. I mean, I'm getting old and my memory is kind of bad, but I can't remember. I think you're correct in this regard. I can't remember anything either. And this is really, I feel like Foggy's tournament. If he's going to play this well throughout, I think were mentioning in private, maybe he can make it to the grand finals. This could be his run. This could even be a European grand final if Foggy and Happy are both dominating. So поэтому Foggy's in shape. денег у него не было. Он свиток взял? Ну тогда он лопух, что я могу сказать? Зачем ему? Господи. Ой, ну... Реально он свиток хила? 164 голды у него было. Ну, тогда сходится. Тогда Михаил, получается, прав. 300 там с небольшим, это 1 АОФ плюс 2 АОФ. У Фоги было 900 голды. Да какая разница, сколько голды было у Фоги? Вопрос, хватило бы тогда, получается, Реми. Он мог просто зевнуть. Он мог пропустить этого Демон Хантера, там не так много времени проходило, там он наносил 3 или 4 удара. Ну вот и все. То есть он мог банально не увидеть, не найти быстро виспа свободного, чтобы поставить. Фоги победил. Я сказал, что Фоги победил. Красава, такое решение принял. Взять дирижабль и разменяться базами. Понимал, что по лимитам уже никак не выводит. Я был прав. I would say Demon Hunter opening bears possible, but on Last Refuge you can always go. И на этой карте, на Last Refuge, отма от Фоги. Potential for Naga? Is there potential for Mass Air? There's definitely potential for a Potom. Yeah, this is great. I think Foggy's kind of. У меня такое чувство, что сами обсерверы, кто обсерверит, не поняли, кто выиграл. Реально. You're not doing it twice in a row. I'm going to go pot him. Either we're going to have a pot him mirror or I'm going to have the advantage against the Demon Hunter. And Last Refuge,
It could be Huntresses, but a lot of the time we've been seeing this mass archer Naga second push on last refuge, which I think is a very scary timing. It's super powerful. If you try to rush to bears, there's several opportunities for the opponent to break you prior. And that is either mass archers or even a talent push. With the bottom, that all gets boosted because of true shot, but Foggy takes the steering arrows first, a little bit of damage. Bottom, of course, not as... Так, перчаточки, да, для Патмы. У нас Demon Hunter с кольцом. В целом, колечко неплохой артефакт против Патмы. Раз Demon Hunter будет много танковать. But he's going to be a little bit surprised. I don't think pleasantly surprised. Yeah, not really. And for a long time, it was always the case that if you see a bottom, then get ready for a rush, right? Like, tech as fast as you can, build an AP, wall off, get maybe a Tinker Second or whatever to hold this, but... Но пока ничего не взял на первом левеле Demon Hunter. Вперед Evasion. Почему? Там же стрелка. Yeah, that's an excellent point. Yeah, you fake the push, you fake the all-in, your opponent gets ready, goes a suboptimal second hero, sometimes even Beastmaster. You mentioned the Tinker, but there's a couple of options. And then what do? You just expand and go... Так, это от Фогича не пуш на Т1 с масс-хантами. Прижимает Т2, добавляет второй барак. Это будет пуш с арчами? Это будет пуш с арчами, с Нагой или алхимиком. На Т2. И талоны. Патма, арчи, талоны. Стратегия приза. Нага либо алхим. Скорее всего, Нага. Можно и алхимика взять, в Демона Хантера кидать и фокусить его. Да и плюс хилка будет от алхимика. Потому что там, скорее всего, от ремайда будет панда какая-нибудь вторая. Как поймет, что там масса арчей, сразу возьмет панду какую-нибудь. Что-нибудь массовое. And I say it time and time again in Night Elf Mirror, but I'm going to say it again. The Moonwell mana is so important. That's what it comes down to, especially on the side of Remind. Does he have Moon Juice when he's getting prepared? Магазин на центре. Агрессивный. Трёхману, но это на продажу. Хотя Наги на форке либо алхимику подойдет. Как раз таки за счет этого артефакта можно алхимика взять. Вот реально. Поделал СТ2. Кто это? Нага. Нага все-таки. Но бутылек тогда продать. Апгрейд на дальность арча. Третий уровень Патма. Здорово. Вторая аура. Телепорт Наги передал. Интересно, ремайт какого второго героя будет брать? Ну, не дают подойти к центру, но отправил Виспа. Правильно, ну это панда будет. Это панда будет. Да. Читаемо. Талоны-то будут вообще от Фогича? Т3 жмет Фоги. И добавил он расприц арчерок. Прити стараясь, он выкладывает артефакты. Что он выкладывал? Не пойму. А, он перчатку панде передал. Классно, классно, классно. Фоги распритил. ТП передать бы Патме обратно. ТП бы передать Патме обратно. Сейчас Патму может потерять. Фоги. The fuck? Но ТП передать, ТП ж делать.
Ну, выкупать надо. Такая ошибка. Ну, ошибкой ты ошибся. Бутыльки продавай. Реплейншмент можно, в принципе, оставить, а вот бутылек маны продать надо и свитками закупаться. Жесть. Фогич, может быть, думал, что телепорт у него на потме, я не знаю. Утро. Утро и ремайн закупился. По-хорошему, Фогич должен был закупаться. У ремайнда на магазине. Да, реплейншмент прожал, восстановил. И хп ману. Бутылек продает, да, и закупается. Да, продал бутыль. Купил свиток. Ой, тут уже все, ребят. Димка третий. Панда. Скоро вторая будет. Нага что битая у Фогича. Фогича меньше лимита. Т3, Т3. Марксманшип, скорее всего, для этого делает Фогич и третьего героя. Возьмет алхимика. Я бы алхимика взял. Хорошему сюда добавить алхимика для хила. Или же не брать алхимика, не поддавали третьего героя закупаться свитками. Моноберн на сотку в потму. Да сделай это моноберн. А, он второй вэжн взял. Второй моноберн. Тоже грамотно. But yeah, it's not gonna be a big army, and this is a lot of time for Remind. A little bit of a stalemate. Foggy can't actually directly fight right now, but he also doesn't want to let Remind creep, so they're both just running back and forth. If Remind were to turn around right now, I bet you Foggy would turn around and go home as well. We might see this for a while. Димка прикрывает арчей. Nighttime's a little ways away, but we could always see a Moonstone and Marksmanship also kicking in. Oh, but Foggy forgot his Hunter's Hall, so he can't get Marksmanship yet. Доделывается Т3, арба. Интересно, у Фоги бы доделалось Т3, он не заказывает марксманшип, или бы уже сделал? Нет, не сделал. А у Ремайнда он есть. Два древа ветров. Что происходит? Я не понимаю. Какие два древа ветров без экспанда? Не парчерки? And that's mountain giants. Absolutely, and we could see that no problem. I think having a bear or two is great for Rejuve and Roar with the massive archers we have. But as soon as Remind sees those talons, of course he can just get those mountain giant upgrades online. And for now, I don't think he's in any danger. Почему два древа ветров? Марксманшип заказывает. Апгрейд на атаку. Что с таймингами, Фоги? Переживает, нервничает. Это талон, да? Кипер третьим героем. And he did get, what did he get? Healthstone, that's an excellent item. I think Foggy's in a position now where of course he's behind, but I think he was even more behind on Northern Isles. So if anyone can find a way out of this, it's Foggy or Moon. Я ничего не понимаю, ребят. Талоны и Кипер. Mountain Giants again will take quite some time. Is he ready for this? Both are staying below 50. Ладно, будет прикопка на Мишек. В принципе, нормальная тема. То есть медведь подходит, его прикапывают, начинают фокусить. И медведь в итоге алхимик. Вот алхимик хороший герой. Фокус. Хотел Фогич задиспелить виспа. Там став. По-моему, Фогичу арбы не хватает. И придется сейчас, видимо, прожимать уже первый свиток. Ну, рано прикопку кинул на Мишку.
And there's no dryads, and there's no supply to go dryads, and of course they wouldn't even be that strong. The focus fire on the panda. Так, колонны. Отлично. Прикопка. Панда. Панда падает. Отлично. Еще прикопки нужны. У Патмы проблемы. Не, разваливается Фогич. Ну, панду потерял, ремайт, но арчей всех развалил. Димка всех нарезал. ОГГ. Сейчас в ответ кипера заберет. Not much catch in this army, to be honest, Remind. 32 на 42. It's going to be very tricky to position them correctly with 3 melee heroes that can, of course, tank quite a bit. But once this game goes longer and we get Tri-Orb on Foggy, that's death. Yeah, that's terrifying. I love myself some Tri-Orb as well. It's so good, and we're seeing... Ну, Патма у нас не маг, Патма ловкач. Так же, как и Димка. But yeah, he's just going arches until maybe he can get those mountain giants, because of course the bears are just going to melt to the talons, and the talons. Ну а Кипер с Наки, да, интеллект. 8 seconds on the board. Red camp now going to go to Remind, and Foggy just creeping safe, but the panda's at least going to get level 2. Панда с алхимиком, силовики. Красная точка. О, еще и масочка выпадает, ловкость, сила. 5-5 для Димки. Ну, можно считать, что Димка реально танк. Тем более он с кольцом и камень жизни у него. Инвул. Короче, все пошло не по плану. I think a few minutes at least to get that second orb, so he just bought the first one very recently, so it's going to be a while, but once Foggy gets all those, he's got the master training, he's going to be very strong, but of course, Remind, once he gets Panda level 3, if he does get eventually those mountain giants, that's not going to be useful at all, unfortunately. You would love to see it if you weren't for that bottom, but still, items, quite good. I agree. Лимиты сравнялись. Now Remind starts the mountain giant transition. Could have anticipated this maybe a little earlier, was waiting for the second lore though. Питки нужны Фоги. Right now, камень жизни даже продать, он тебе нафиг не нужен. Просто лучший контроль героев и все. Тебе нужны свитки, чтобы армию лечить. Потому что осидки, пару осидок залетит, и дыхание от панды, и все, как бы. Именно Сталлоне торчами. Нужны свитки. Камень жизни продать. Just one reveal. He had the wisp there almost the entire game. He could have easily just checked the base. I think it would be, if ever you're going to do that preemptively, you should do it here in this stage, in this game. But ему реально камень не нужен. It's Foggy that has the time. Лучше в свитки вложиться. Remind that needs to buy a little bit time because he's got the upgrades, but he's got no mountain giants yet. He's building the moonwells so he can break with double mountain giants. That's still taking quite some time, but of course you want to bank. This is a matchup that really revolves around who breaks first, who squeezes out these 10, 20, 30 more gold to build another unit. Yes. Who's more patient here? And I think this will be Foggy. We know Remind since the fall season as one of the most aggressive players in the entire game. And Foggy, can he just sit and wait? Не думает, что ли, что ему камень не понадобится. Foggy is expanding right now to his natural. It just got constructed. It's going to take a little while, but he's pressuring just to buy space for that. Нужно, чтобы армия стояла как можно дольше. Especially with these hero levels that you mentioned earlier. Oh, it's scouted right away. Nice scout from Remind. That's something he Да, хорош. Хорош. Проскаутил. Разведал Remind, увидел экспанд Фогича. И сразу же выходит гигантами. So, how do you counter mountain giants? Уходит из лимита. Orbs, I suppose. A lot I think of so orbs. too. Yeah. Like orb is the only damage. You could go into bears, of course. That would be the counter to Ну the продай counter ты to the камень. counter, but that would take forever. He has to build 2 lores. He has to get 2 upgrades. На своем магазине закупился бы свитками еще. You know, there's a wall of mountain giants clobbering down your Фоги еще base, придется all your дефаться. buildings, and you lose. So, I think orb is the only answer. Yeah, it does. They all stack up, and as soon as you start attacking those mountain giants, run away a little bit, do some damage. That's how you can chip away at the mountain giants. And
You know, also another advantage for Remind is he could get a couple more bears too to heal up those mountain giants. Pressure on the Demon Hunter, has to be careful. That's also a card on the table for Foggy. The hero focus potential, that's something Remind does not have. Okay, there we go. Breath of Fire pretty much into nowhere, but it is level 2 now. The crowd control is excellent so far. Нет, развалится все очень быстро. Ой, как все разваливается. Панда подышала только один раз. Окей, уже один свиток прожал. Продай камень. Не продает камень. Я не знаю почему. Свиток пора прожимать. Нечем останавливать. МГ и вообще нечем останавливать ремайнда здесь. Минус Нага, Патмай еле выживает. G. 1-1. Ну, короче, накосячил с телепортом. В начале первой атакой пришел, когда взял Нагу, с телепортом накосячил. С этого момента понеслось. When does my opponent counter my counter to the counter to the counter, like you mentioned? When does that happen? And we saw it back and forth and back and forth. Talons for the bears. Oh, now I go MGs and Dryads for the talons. And then eventually, I don't know what you go. We never saw the triple orb. So really, I think the question still remains, if you get in that position that Foggy was in, how do you counter the mountain giants? I think Foggy didn't really want it to let it go that late. That is, of course, the big mistake of this game, getting the level 3 Pollen slaughtered by the level 1 Breath of Fire. There was also an immense XP boost for that Panda, who a little bit later was biting the dust as well. But you know, only level 1 hero, it's not that big of a deal. And Foggy was just losing so many units over there. It felt like every fight in this game here on LR was just Remind. Yeah, did we maybe caster curse Foggy there? We said he doesn't make these small mistakes. That was quite the large mistake. Honestly, I would almost say an unacceptable mistake here. That was really, really rough. I think if he had not lost his hero there, he could have just pushed, done the standard mass archer timing, and he probably would have won the retreat a little and then push again. Even town portal out, you got to use it or you lose it. If you don't use it and you're going for an all-in, you might as well have sold it. So you know, just TPing out there, heal up, get the heal scroll, protection scroll, and then go for the all-in after. He was in a great position Moonwell-wise, so I think he could have won, but that's just, again, I'll say it, an unacceptable mistake. Okay, the stakes are pretty high here. The skill is very high, especially with these two players in this very matchup. No shame to lose a Knight of Mirror to Remind, the best to fall into him. A Colorful, who is the WGL champion in a final versus Moon, fell to him, and yeah, it is just Remind. He can do one thing super duper well, and that is Knight of Mirror. I think you can wake him up at like 3 AM and play a Knight of Mirror against Moon. Okay, I'm ready. I don't know. It's just a gift. It's just a gift of the gods for this guy to play Knight of Mirror. Could you wake him up at 3 AM and ask, what is the counter to mountain giants when you have mass talent? Nobody knows that. Nobody knows that, I think. That's no sense. And man, high stakes. The map is now Autumn Leaves. Yeah. Another map where maybe Potom is a possibility, but I think more of the Huntress style, maybe even the Huntress into macro style that we've seen very often from both Foggy and Moon. I think this might be the map for it. The Concealed Hill, also a great map for it potentially. I think we'll see Potom again, maybe even a Potom Mirror. Potom Mirror. Yeah. Or the ultimate mind game. If you expect a Potom, go for the Warden. Go for the Warden, yeah, chase it around, Shadow Strike, stay on level 1. It's been done. Not too common. A Keeper also kind of a meta game you could throw in there as well, but if there's a Demon Hunter, of course, with the Warden and the Keeper, it's going to be very tough. So it all comes down to maybe the hero choices, and then if it is the Potom, you know, can the player get the tactical advantage, the strategical advantage? Because I do feel you need to get that early game unit composition advantage if you're going to play the Potom. Oh man, this is so high stakes now. Yes. Foggy, he didn't really expect the lower bracket, I think. Nobody expected him really to join the lower bracket. And Remind, everybody expected him there. It's quite the opposite. And it's all this experience by Remind and this big brain Warcraft. Who prevails now?
is the big question. Who joins the top 8? Who gets $5,000? Let's get it on. Let's go for the one deciding map in the winner bracket final of Group A. Who's the first one? It's definitely going to be a Night Elf, but is it Korea or is it Ukraine? We got Remind on the bottom left-hand side in the yellow. Yep, and in the upper right, of course, now facing a tied series, facing the lower bracket, which isn't something he's been too used to. Gonna see Foggy. Man, we could get this Foggy versus Focus match that everybody was talking about prior to the day, but in the lower bracket, Remind, he's just full of surprises. Apparently, on good days, nothing can stop this man. Can Autumn Leaves this third map stop him? I don't know, man. I wouldn't like to face him right now. Oh no, not at all. Terrifying, terrifying, and the hero might be terrifying as well. Okay, Demon Hunter versus Potom again. Foggy's got the Potom, but I don't think we're gonna see the archers this time. I think it'll be a different style. Of course, we'll open with archers to get that ancient war creep online for both players, get close to level 2. But then I think after that we can expect to see a Hunter's Hall, maybe even a second Ancient War. Yeah, I think Только надо в контраст играть. For Foggy, you could argue that, hey, you lost the last map with that hero and didn't really look too good and Remind looked dominant. Why are you doing this again? Well, Foggy can just show you how this is really done if he's not losing the hero. It was his mistake that tilted the scale in map 2 and said, okay, if I'm not doing that mistake, I can do better. It is a superior strat. I know this is working, and I'm going to show you. For sure, yeah, I hope Foggy can clean it up here. Not even only that, the Hunter's Hall was a little bit mistimed. Здесь контраст и через Definitely a few places where Foggy could have cleaned it up, so we'll see if Remind can also step up his game a little bit if Foggy isn't making these mistakes here. And the Demon Hunter... Видел Атмона на этой карте дает стратегию. Потма, 80 лимита контраст. Масс экспанды. And then go into the late game with that nice hero. So we'll see. Claws of Attack is going to be nice. Circlet is also great for Foggy. He may have preferred a Claws as well, though. Yeah, but nobody will complain about these items, that's for sure. When we learned something about Remind from the winner bracket semifinal is he seemingly has no nerves. Like, he was so close to victory on map 2 already, and sometimes if you lose such a map, you could call it throw or whatever, or a strong comeback. Your mind starts working, and then you lose game 3 because the momentum is just on your opponent's side. But Remind, with, I don't know, almost 20 years of Warcraft experience, he was able to fix that. Now, что-то много сладкого. Сок сладкий, плюс пирожное притащил. Сладкое со сладким. А Волочек заварить. And we'll see how he reacts to not the archers, but the huntresses. What's the second hero going to be, I mean, in specific? Foggy and the Masked Hunts. Так, ну вот это вот я уже узнаю стратегию. Т1, 2 барака, хантрески. Хантрески, катапульт, застройка. Или же экспанс сейчас воткнем. Ну, построит 40 лимита. Сделает экс. И будет бегать крипджек от Ремайнда. За счет ультравижена. But you could still creep it out if you're Foggy and get that. And it's not as though it's essential. Just, I think the glaive throwers, the APs, having that heal scroll is what becomes essential. But we'll know that as soon as nighttime, or daytime rather, as soon as the heal scrolls spawn, that's when the push is going to be coming in. If not, we'll see an expansion around that time. Yes. And we have to keep an eye on the middle right of this map. There's the mercenary camp. You can pull out the creeps and still get the mercs, even though the camp isn't finished. And in a push, this could be super helpful, but also in a пока они на поле боя, конечно, не слезают. So I think this is why Foggy has an archer position there. If Remind goes that route out of his main, the target will probably be the mercenary camp. Остальное время отдыхают. This mid game is probably going to be pretty spectacular. Yeah, that Berserker is super, super important. What's also important, having level 3 on the Priestess. That's a mistake I think maybe some lower level players make. They do not creep up the Priestess. They just pressure the whole game and then think, oh, why is my hero stuck in the mid game? It's because you didn't get that level 3 early on. You didn't get those items. And now we have a Tree of Life coming up. So it is the macro style, but not sort of the macro style. Duck and dive style where you fake the push and then expand. It's just straight up.
Фогичу крипджекать надо. Сюда он не успевает. Артефакт уже выбили. Ну и почти точку полностью забрали. This should buy Remind a lot of time, but he has to learn about this. If he's going for an AP now or something, this is unnecessary resources that you really don't want to spend. Yes. You need to know about this expansion and you have to ideally pressure and Все, Фогич должен контролить сейчас Ремайнда. Чтобы Ремайнд больше ни одной точки не забрал. Пока экспанд строится. Quite a big mistake if he gets the wrong hero, but I think something like a Naga, a Panda, those would all be great choices. Maybe even the Panda. А чё по второму герою? Maybe the Dryads wouldn't be great, but nothing's really good against the Кажется, хотел взять второго героя на центре. У Фогича все хорошо, то никаких разменов не было. В принципе, один, второй крипился, занимался своими делами. Как бы Ремайнд пока не знает об экспанде, но я думаю догадывается по количеству Хантрес. Что там экспанд? Ремайнд в итоге собирается, накопил арчей, до сих пор строил. Тут неплохо так две арчерки подрезал Фогич. Апгрейд на атаку, и скоро будет готово Т2. Слушайте, Ремайнд соберется идти в атаку, в итоге у Фогича появится второй герой. Он будет тяжеловато, конечно, против Дриад. Но экспанд заработает. Там лимит уже будет решать. Так, арчу просветили, убили. Третий уровень тут Пакман на магазине получает. Ремайнд бежит, проверяет экспанд. Сейчас убедиться. Нагу взял. А убедиться, что экспанд. And what's his answer? He might bite himself a little bit. What the hell? Why didn't I see this earlier? Why didn't I scout this earlier? Because Foggy controlled you real well. Put him now level 3 with a level 2 true shot aura. That Но Дриад это проблема. Damage, but the crowd control is finally on Remind's side, and with that slow poison, he might be able to cause some damage. Yeah, Remind could definitely win a fight at this stage. Катаны сразу же страдают. Can't really win a fight at that AP at the expansion. That would be tricky. It's going to have lots of wisps to repair. He's probably even got a Moonwell there, honestly. If not, he will be. Фоги лимит строить, не забывай Мунвелла ставить. Мунвелл на 60, отлично. Отличная тут защита. Барак, Мунвелл, Протектор. Так, Хантреску подсейвил. Ремайнд разведывал виспом. Минус дирижабль. Пустой был. Ой, Фогич должен разменивать базы. Он не должен, наверное, дефать свой эксп. Но он там поставил брак и протектор. Поэтому, может быть, и пойдет дефать. И по-хорошему должен размениваться. Размениваться базами, типа отдавать свой экспанд и строить новый эксп, при этом разваливать мейн Ремайнду. He has a heal scroll and protection scroll. We can't deal with it, and he's buying more and more time. The expo is running by now. He's getting a lot of income. Mana stone, not the greatest for Remind either. Not the item that you would like to see here. Is there a transition? No, not really. Yeah, there you see. Еще один протектор. Протектор на мейне, что ли, решил поставить? Это протектор Ремайнда строится там. Под шумок. Can you just ignore the expansion and go for the base? Maybe. Yes, that might be where the opening is. I see Foggy getting Foggy еще один протектор добавляет. That is in the main base, and he's also got lures up now too for those dryads that you previously mentioned. Plenty of archers though. What is that? 9 archers on the field, maybe even 10 now, which is going to be a hard counter to the dryads. But Foggy could just avoid the fight still. Remind himself was trying to sit an AP Пора. close to Foggy. Ремайнду. Это понимает. Фогич, кстати, отстроиться успел. У него тут отличная защита. Фоги, может быть, еще один экспанд. Че идеально будет. Но снизу точка не закреплена, сверху у Фогича точка не закреплена.
А второй герой от Фоги. Кто? Алхимик? Or counter expand, which Foggy, with his positioning on the map, his aggressive positioning we've seen so far, is probably just going to cancel. Это алхимик должен быть. Second hero? What's this gonna be? Dark Ranger. Very cool. Black Arrow. Yeah, good against archers, not too good against anything else. And Remind, he's taking to tier 3. This is not gonna be an all-in. Тут да, тут без шансов для Ремайнда. Ремайнд сразу же прожимает Т3, понимает, что он не пробьет. Уже Т3 сразу прожал. Увидел Dark Ranger'ку и понял, что не пробьет. Такой лимит уже у Фогища. Yeah, I think Foggy is thinking here, if I hold this push, if my expansion mines Отличная стратегия. then I've already won. I've got the dryads, which Экспанды еще нужны. Фогищ, экспанды, разводы. Крипиться не давать. Берет Огра, Маулера, 5-го левела. 850 здоровья у него. Можешь попробовать поджать как-то Ремайнда, пока нету Т3 у него, пока нет арбы, пока нет мишек. Разменяться. Аболиш Мэджик доделался. Надо ряд апгрейд для диспла. Да, Фогиш собирается поддавить Ремайнда. Both neutralize each other. There's not going to be time for one single creep spot because then your opponent is just jumping on you. Excellent, excellent to see. Alright, March of the Trees from Foggy. Remind quite familiar from this. Echo Isles versus Grubby 2010. We all remember that game, but now it's going to be Foggy with the trees going forward. Can he position well enough? Хорошо, Таура? Просто шикарный артефакт. Лучше, наверное, арт выпал. А, хотя какой лучший артефакт, если Патма у нас, да? Я смотрю просто на то, что Дриад много, Хантрес много, артефакты хорошие, но как бы у Патмена уже есть. И они не стакаются, к сожалению, поэтому этот артефакт на продажу. Хорошо, Тауру продаст. Давай, Фоги, дави. Идет закупаться. Найс. 3 свитка. И так защита и 3 свитка лечения. 2 барака и протектор. Ремай до сих пор в полто сидит. Все это время. Он сейчас начнет выходить, да, доделал все апгрейды нужные. Ну, Фоги, ну зачем ты 2 барака привел, чтобы ходать? Или он понимает, что пока мишек нет, эти бараки не снести? Ну, блин, сейчас Ремайнд перегруппируется, тоже свои бараки выкопает, протекторы перекопает. Ну, Фоги, короче, не идет сражаться, будет крепиться. When the debate was still, who's the best, Sonic, Rudan, Warchief Rit, or Foggy? The good old days with tons of European Night Elves. Now it's undisputedly Foggy. You know, he's even in the argument for best Night Elf in the world at times. And this tournament could definitely prove that. Okay, Foggy now. Clock of Flames. But taking the time to go for the rat spot. Remind, can he strike with only 1 or 2 bears? Foggy has a TP, can easily... ТП к магазину, купить арбуз сразу. Now, and he does, and Remind is pulling back right away. This time, he is committed to upkeep, but he's a 15 supply disadvantage, and can these archers do it now?
Отличный став. Это Фоги не всеми репортировался. Такое ощущение. Да, Мишка подлечил на Мануэле. А где свитки-то? Отличный свиток. 71 на 65. Есть, третий уровень Дарк Рейнджерка. Еще один телепо... Ой, еще один свиток Фоги. Отлично доконтролил, Дарк Рейнджерку не потерял вовремя, прожал бутылек из жизни. Блин, ну какие стафы у Ремайнда. Как же он стафами классно пользуется. Всегда у него стафы есть. Димку убить! Нет, снова стаф. Ну размен? Размен и экспан. В нашу пользу. За свитками не стоит сейчас нарываться. Просто так, без свитков. Пойти свитки купить. Еще одного огра Маулера взять. Хотя нет, а зачем, если есть мишки. Фоги еще медведи. И апгрейды, вы посмотрите, 2 апгрейда на атаку, 1 апгрейд на защиту. Будет 2-й апгрейд на защиту. 80 лимита, свитки купил. 1 свиток купил. Кстати, огр до сих пор жив. Деревья на деревья. Фоги свиток. И пора. Свиток огра за сейви. Да, тут должно быть без шансов на самом деле. Уже Фоги своих Андрес убивает, чтобы освободить лимит. Пятый левел Патман. Пяточка от Фоги. Да, GG, Фоги, молодец. Красава. Первое место. Ну а теперь фокусу нужно у Ремайнда взять матч в реванш. Wasn't even in the upper hand, maybe mechanically, but it was just strategically. He found the openings with the Potom and the Demon Hunter and made it work. Yeah, I think what my takeaway from this is Foggy struggling a little more than we expected, and Remind a little stronger than we expected. But I'm very curious what Roddy and the boys have to say about that. Thank you very much, Neo. Well, we have a lot to say about that best of 3, as Foggy is indeed the first player to make it into the playoffs. He lives up to the expectations, but boy oh boy, did he have to work for it. Todd, I'm gonna kick things off with you. That first game, what the hell happened in the end? Honestly, I'm still not sure. It was crazy. It was all over the place. They were countering each other's heroes, like trying to anticipate what the opponent's gonna do. And yeah, the base race, I think Foggy just perfectly recognized that he could not defeat his opponent's army just because he had way too much. And he was like, I'm just going to base race and eliminate you. And Foggy is one of the best out there at those base races, and he proved it once again. Do we have a nickname already for the Invisible Demon Hunter? Let's snuck to the other side of the map and got a couple of final hits off. It was just an amazing first game where Remind, I mean, do you really deserve the victory if you don't get it? But he did kind of deserve the victory, didn't he, Remo? He played one hell of a game, did almost everything right, except keeping a building alive. Yeah, that was a bit of a soul-crushing one. He had such a big army, the pit lord worked out so well. But Foggy in these base races, how smart was it to sell that Orb of Venom and get then the Invis Potion? Foggy, a master at those base races. I was a bit worried for the Ukrainian at the very beginning, but boy, do you bring it back. Yep, that second game, this was obviously a game-deciding moment once that Priest of the Moon went down. I do gotta say though, it felt like Foggy took care of business in the end.
Looked in control from start to finish in that final game. However, I do believe that we have an interview ready where Todd is going to have some words with the winner, Foggy. Yeah, Foggy, congratulations. First of all, I would love to chat about the games. In game 1, it was a Demon Hunter against a keeper. So what did you think exactly he was going to do? What were you trying to achieve with that Demon Hunter? Очень хитро играет, на самом деле. Очень хитрая выходка может быть в концовке. Там дефуз без щипчиков, но нет, не получается. В итоге электронику выйти здесь и убить большинство из противников. Это была хорошая попытка, действительно, но все же раунд в пользу команды Издания. Спасибо Кэддину за этот банан. Как он тут пострелял. Мы видим, что очень часто тир-1 команды у нас таким образом и проводят раунды пистолетные за атаку. То бишь они пытаются близко сначала выбить банан, а потом уже действовать более широко по всей карте. Айс! Что такое? Ставка стоит, повышен лимит, бит эрудит, Нави победит. Воу-воу-воу. Спасибо за творчество. По факту, По вообще, факту, пока так кажется, конечно. очень важно было поставить бомбу в пистолетном раунде на Тусвинсера. Они это сделали, и сейчас у них весьма неплохой бай. Это 2 АК-47, Галил, ну и Тек с Голоком от Капитаныча. Также коварствует команда Героик на центре. Там была подсадка на выход из бойлера. Сьюж с МП-9 готов будет воевать. Рефреш помогает. Кэддиан тоже в позиции на 20-ке. И 2 человека у датчан на точке Б. Это Ставан и Тесос. И один из них довольно активно себя ведет. Там движение тазом, так сказать, по направлению к банану. За смоком пока что отстаивается перфекта. Молик по таймингу на центр от игроков защиты, но Нави хотят ударить по этой точке. Сейчас будет заруба. Смотри, минута до конца, а у Героек на удержании гранат как бы и нет. Один смог, флешка и хаешка, все. Но смог. Но он у Тесоса на точке Б. Сейчас, конечно, было бы неплохо его где-то на центр внедрить. Электроник. Опа, размен. И все, и шорт побежали. Ребята из команды Нави на точку А. Рефреш. О, какой выпад! Здорово! 2 фрага. Перфект это сыграл только что, но как же много времени потратили уже ребята из команды Нави. Остается только 2 человека. Бит плюс перфекта. У Кэддиана очень хорошая позиция под коврами. Он может здесь наломать дроп. Но он не чекает, как так? Бит в итоге не смог упал. Выстрелить удачно. Перфекта. 1 против 3. Есть у него информация. Он погибает. Героик. Ладно, прыгнул вниз, но не проверил угол. Для себя. Там уже чайка. Слышу чайку. Угу. Чайка Кэддиана. Когда смог налево. Смог налево надо было дать. Как-то. Смог же был, по-моему, у Бумыча. Это касается Кэддиана, но, если честно, вот я бы еще раз посмотрел на Бита, который вроде как спускался и должен был убивать. Как ты его не видишь, блядь? Братан. Это Джокер. Так сказать, кто Жока есть, кто будет Бокой, мы сейчас увидим. Команда Героик или, например, Нави ответят этими пистолетами, но без арморов. И только 1 флешка у Бумыча. Саша тоже, видишь, удивился, почему Валерчик не заметился оппонента. Удивился, ничего себе так удивляться. Он тут же реабилитировался, как мы видим, оформляет первый килл уже Бит. Подбирает смог и подбирает МП-9 также. У Нави нет арморов. В этом раунде это проблема, но есть численное преимущество. И что делает Героик? Героик отпускают полностью базу Б. Это, кстати, прикольное решение. У Нави по гранатам все очень скромно. Это смог-флешка. Но есть еще время для того, чтобы отбить дугу в позднем тайминге. Ставан в итоге стягивается все-таки назад. Понимают здесь Героик, что у них дырка. Есть в защите, и это в данном случае база Б. Но Нави пока не форсирует события. Под слышечкой чекает банан. Это информация для опорника команды Героик. Нави решили, я так понимаю, фейковать в этой ситуации, да, то есть как-то будут действовать весьма широко. Да, угадывать. Тоже планирует команда Героик, учитывая, что у них даже никто близко не пытается перетягиваться к точке Б. Какой смог залетает сейчас на выход. Очень благоволит он Ставну. У него остается в итоге только 1 флешка, но Нави понимает, что нужно идти дальше. 20 секунд до конца. Еще смог у Бумыча, на самом деле, тоже поможет выйти сюда. И к этому Ставн уже окажется не готов абсолютно, разве что рандом какой-то... Что за смог? Что за смог просто? Ты чё? Не закрывает это КТ. Что за смог? 3 минуса из-за него делает. Ой, А-а-а. это вопрос, который останется без ответа. Пока что тут еще нужно
доиграть концовку, бомба все-таки стоит, и у нас с диглами, уже только с одним, перфекта. После падения электроника, выпад перфекта. А почему? Забрать хотя бы одного. Объясните мне. Ну, потому что смог бросал свой дым, понимаешь, из этого не видел, куда его внедряет Бумыч, и, в общем-то, так получилось неприятно только что. Подожди, ну, то есть, он же вроде кидал его на просвет. Но он кидал его через дым вражеский, понимаешь? То есть он-то кидал, он мог его бросить через банан, то есть так бы попал точно. А ну, тут, получается, он подошел близко. С руки кидал, поэтому... Да, а тут было слишком много рандома, и как бы Нави из-за этого не расстроились. Первый тайм-аут, в итоге включается Блейд. Вовремя, наверное, потому что, ну, еще ситуацию можно перевернуть, как бы ничего страшного не происходит. Но видно, что Simple тоже недовольствует. Посмурнели ребята немного, надо успокоиться. Ну, чуть-чуть, да, подгорели, бывает такое. На самом деле, ничего страшного не произошло. По сути, один только оружейный сыграли Натус Винсера. Но пока действительно без раундов в атаке. Да, главное, чтобы не расстраивался Капитаныч, потому что он знает точно, вот дай я этот смог нормально, там, за стенкой где-то на банане, ну, дефолтный смог по дымоходу, все, было бы замечательно. Это тупо божественное вмешательство ГБНа опять. Думаешь? Да, конечно. Он задонатил просто на... ГБН просто что-то кривой там смог подкручивает, да. Просто сидит, знаешь, Господин Крутье. отдельный оператор просто. Да, 2.42 предлагает на героях сейчас париматч. И потихоньку Нави упускает преимущество. Счет 9-9. И в атаке нужно все еще брать свои раунды. Напоминаю также, друзья, о том, что баннер под трансляцией, по нему вы можете найти предложения, бонусы, акции от париматч доступны. Не, они бы брали бы раунд, если бы смог нормально кинул. О, если бы получилось нормально смог закинуть. Хотя бы если бы закрыто было. Да, тут навряд ли бы он убил бы троих через смог. Будем контролить сейчас ребра. Побаиваются пока снайперской винтовки Кэдди. Она очень аккуратно выходит, все игроки Нави на ребра. Ну и перфекта тоже перетягивается. Это говорит нам о том, что воздействия активного не будет на точку Б. Там, кстати, 3 человека у датчан, так что можно и неплохо так угадать. Смог в никуда на центре сейчас абсолютно, потому что... Вышли на ребра, да. Секунд 20 Нави и... электроник. Все внутри плента, один опорник, его нужно просто убить. Есть по нему информация, это рефрешич. Так. Ну, аккуратно, конечно, команда играет. Все-таки непонятно, что там еще может быть на песках, уже не важно. Рефреш тоже получает вантап от Симпла. Simple, Электроник смогли открыть точку А. Чистый выход. Не совсем Что он Электроник вообще дает, выходит? Сидение Доталова втроем на Б. Без контроля центра. Да, я в курсе, что бит. Без контроля банана. Пожор отыграл с наивысшим процентом хедшотов. Флешку. Там, не знаю, чекните банан в каком-то среднем тайминге. Ну, у вас же, вы же слышите, что вышли челики на ребра. Возьмите, ну, как-то, что-то покажите владение картой. Такое, конечно. 10-й забирает Натус Винсера. Да, слабенько себя проявляет команда Героек здесь. И мы ждем еще более активного Кэдди, наверное, потому что снайперская винтовка пока отсиживается. В этом раунде вообще никого не увидела. А важно было то, что Нави выжили после этого момента все, потому что это укрепление экономики. 5000 у кого-то на руках уже имеется, так что в такой ситуации, ты знаешь, в атаке ты себя хочешь чувствовать, потому что ты доходишь до плента, ты ставишь бомбы, ты зарабатываешь больше денег, и у тебя, если что, все еще экономически есть. Не, ну Нави на морали жесткой выиграли все, что можно было выиграть. Героек, потому что был позитив, конечно, который они добывали своими защитными действиями. Нет. Пока без тайм-аутов 9-10. И Simple готов поработать по центру или по банану. Выход там будет. Отставно пока что. Кэдди, прошка на центр. Флешка была только что от атаки. Рефреш! Внедрение через мидл. Забирает на втором. Прострелил, что ли, через этого? Этот размен всегда благоволит команде атаки. Да, такое... Через своего же прострелил, через модельку. Как, ну, сам по себе врыв выглядел перспективно, но как результат размен не самый приятный. Но, опять же, мы видим, что есть небольшие проблемы по ХП. Электроник у нас красный, у него 12 хелспоинтов. Ну и Нави, я так понимаю, сейчас будут отбивать дугу. Здесь смог на стене. Героек стоят 2+2 по плентам. При этом двое, как мы видим, на коврах. Интересный такой сетапчик. Минута до конца. Нави уже получили под свой контроль дугу. Здесь я думаю, что героек будут до конца стоять, именно 2+2, и ничего им не помешает. Тессоса хороший тайминг для смока, то есть опять же он сейчас откинет дым, и 18 секунд придется терпеть команде Нави.
Да, пошел смог. Слушай, они еще могут позволить себе потерпеть. Могут. Время еще есть, они могут выходить на 20-й секунде. Нет. Уже сейчас нужно врываться, понимает, это помощь, убивает ставно на двойке сидящего. Тот даже был не готов, видимо, к этой перестрелке. Изи. И так вот легко Нави заходят и ставят точку ставят бомбу на точке Б. И тут уже точка в раунде, скорее всего. Изи выход. Никто не будет идти Побоялся, на Тесс ушел в смог. нужно идти на сейф. Моя Ой-ой. любимая точка, на которой меня всегда убивают. За На- атаку залазишь, да, на двойку. На двойке? Не Ну, на когда двойку, тебя там, на убивают сразу единичку, же, да? Контролят. Ну, лучше этого не делать. Ну, иногда она работает, если ты с АВП. То есть ты можешь убить, например, спрыгнуть вниз сразу же. И вот еще раз повтор поджима от рефреша. Да, тут получается Вообще такая странное ситуация, что тебе решение. нужно убить и отойти, или убить двух и Ну умереть. да. Тогда это И будет плюсово. А это- так ты, по сути, разменялся, и что? А он широко слишком выходил. Там тиммейты, понятно, тоже подогревали это все дело со своими гранатами. То есть но- и не было подключения через бойлер. Да, Но если да, вы уже играете активно, подключите еще одного челебосса с бойлера, пускай он тоже там попикает. Ну, то есть серьезно. Возможно, мы не все смогли с тобой увидеть, Алексей, и была еще какая-то задумка. Да, это точно. Или какая-то граната неудачная полетела там под ноги. Это правда. Я хочу себе вот эту ногу для монитора. Ногу для монитора? Да. Могу Потому что, тебе по посоветовать. идее... Чего смотреть Крава? В свободном доступе. Я думаю, без шансов первую карту должны... Ну, вообще без шансов обе карты должны Нави закрывать. А тут пока болтают. И клавиатуру, и ковер нормально он не дает. Сам по себе монитор классный, а вот нога, это, конечно, он там крутится как угодно, но это просто must-have для начинающих кибершпротов. 9-1-1. Наверное, пора звонить ребятам из героек в камбэчную. Так-то мы видим, что Нави уже немножечко стабилизировались в атаке, взяли 2 подряд. И выглядят весьма неплохо. Ну и по структуре... Вот такие Нави мне очень нравятся, блин. Играют, не торопятся, распикивают, собирают инфу. Потом раскидывают и выходят, зная, где находятся соперники. Очень круто. Еще при этом у них у каждого индивидуалка очень сильная. Каждый стреляет в голову. Это говорит о том, что Нави готовы душить дальше. Как против таких И играть? напоминаю, что деньги-то последние были потрачены, инвестированы на этот раунд у датчан. И будет пик от Кедина через банан. Там на почте пока что один перфект, к нему перетягивается вся команда. И мы видим, что будет перетяжка также опорников с точки Б. Кедин нужно убить и отойти. Это было бы просто мечтой для капитана команды защиты. Не было попадания. Дальше флешка на вход через 90. Его не отпускает. Ай-яй-яй! 42% остается у Кедиана. Смоком он в итоге закрыт. ТСС своим дымом закрывает банан. И надо выходить уже. Нави понимает, что нет пути назад. ТСС не пропускает этого помощи. А дальше выход. Второго еще забирает. А Кэддина как убили? Вместе с ним тоже. 3 в 3. Эх, не показали, как Авик убили. А, Авик вон, в КТ, я понял. Они в итоге получили для себя играбельную ситуацию. 3 в 3. Ставан подбирает Авик. Он красный. Есть дефьюз киты, есть молик, есть хаешка. У ребят из героев. Астралис был салат, их катнули. Перфекта. Будет гореть. Ну, конечно. Еще и делает минус по Ставану. Тут был красный, напомню, Симпл. Астралис салат бы катнули. Пропускает одного. Это Астралис, по-моему, не вышли из группы, что ли? Что-то такое на мажоре. Она проигрывает эту дуэль с Юшу. И команда героев забирает 10-й раунд. Но потеряла очень много девайсов. И, в общем-то, только один выживает. Симпл недоволен, но думаю, что в этом конкретном моменте он может быть недоволен только своей игрой, потому что где-то нужно... Да сколько можно? Вы играть-то будете? Вместе с битом где-то, потому что бита на двойке стоит, ему там не выйти. Его могут контролить противники через КТ. Ну, хотел Саша перехватить, видимо, да. вот этот вот но там не пошло, там пропрыжка хорошая. Короче, датчане тоже молодцы в этом элементе, потому что они такое ощущение тоже ожидали, то, что будет агрессия именно с 90 через церковь, и смогли обыграть Симпла. Вторая пауза, и Блейд уже более активен, чем вчера. Точно, потому что, ну, вчера-то у нас Нави играли против BIG. Но, судя по всему, тут договариваются еще и между собой Electronic и Simple, как они должны в следующем раунде сыграть. Ура! Сейчас я вернусь. In the winner bracket semi-final, he made Foggy work for that victory. Especially game 2 was super close. Probably closer than anybody expected. And Focus against Remind, not as strong as everybody expected. The winner bracket final that
everybody thought was Foggy Focus. Doesn't happen. First upset caused by Remind, second upset maybe by Kraft, but yeah, he is the underdog, that is for sure. But Focus has to bring his A game. If he's slipping, if he's not scouting right, if he's not reacting right, then Kraft can easily overwhelm him. Yeah, Foggy against Kraft game 2 on Tidehunters was a 32 minutes base race, so he definitely pushed Foggy to the limit, came down to the last few buildings. Obviously a Panda 5 will help you with those base races here for Foggy, who's an expert at that. But now Kraft is opening straight fiends. What hero is it going to be? Once upon a time, always going to be the DK, but he's such a fan of the Creep Lord, so a big option on that here for him. And as predicted, just playing off beta from the get-go, really trying to throw Focus off his game from map number 1 there. And we have a couple of seconds there. He is the Crypt Lord. That was, I guess, to be expected from Kraft, and I think it's the absolute right game plan, because Focus, he played 1-2-0 so many times. Not usually your Crypt Lord player, really. Then he played Happy a couple of times, but Happy is also not playing Crypt Lord. So this is maybe a little unusual. This is something that Focus isn't too used to, and Kraft, this is his favorite hero, I guess. So let's see how this pans out. His might cannot be matched. Did you see that intro? But Kraft had the best one so far. Shadow boxing. Так, это жуковод у нас. Крафт жуковод. Cast him in a TV show or movie already. Well, he has to face some swinging axes here by Focus, who is going for this grunt opening into Headhunters, so a little bit of an earlier creep. Жуковод с виндами. Интересно. Ну, спас с виндами. Any kind of pressure here. I mean, it's a success that he's here already, but on the other side, if he wins here, he doubles his prize money to 3K. Yeah, that's crazy actually. Like those. Это, знаете, это вот молодые игроки сейчас могут играть в Жука с финдами и типа думать, что они могут выиграть, потому что еще неопытные. Но Крафт, по-моему, давно играет Warcraft. Это же не... Это же не работает. Здорово, Алексей. And it's gonna be, I feel like Focus is the one that might get thrown off his game, you know, if he reacts poorly to what he's about to see here with the Crippler. I saw the. Это проходняк для Фокуса, как я понимаю. I was about to ask you about the preparation of Kraft. Maybe you know a little insights there. Of course, he was up against Foggy first, so the practice against Night Elf should be hard. But then also in the lower bracket semifinal, I guess he expected to face a Remind. So how much did he practice against Orc, really? I'm not sure exactly, but obviously you have to factor in for all the opponents in your group. I mean, unless, you know, let's say like you have Happy and 2 Night Elves, like probably you should practice more for the 2 Night Elves and like skip on the Undead practice. But yeah, like in this case, he definitely thought about Focus and how to go about facing him. And now we enter the phase where Focus is prioritizing not letting the Crypt Lord level up. He does not want to let him get level 2 and then level 3. Because he's got level 2 himself with the Chain Lightning here to try and steal some of these creeps. He has auto attacks as well, and that was a steal here. Very nicely done. But the second one can't be stolen. There's decent Засилил одного, что ли? If he wants to go for that turtle. So I think with this timing, Focus has the upper hand. He has wolves to do damage. He has headhunters to do damage. And if he really wants to steal a creep, he got the Chain Lightning where he has to invest a little bit of mana, but he prevents the Crypt Lord from level 2, which is super important because then Impale comes around and that's a lot of Impale? control. Нет второго левела. Но будет пытаться сейчас заберет черепаху, второй левел получит и будет МПЛ. Хотя чем окружать, жучков нету. Не. Yeah, you can't regen them at all. No clarity for the undead. That only happens when you reach the first statue, you know. I know. Not yet. We are getting there. Tier 2 tech. No Crypt Lord expansion with that Fiend build, which I like a lot as well. A lot of early Fiends means you can deal with the Wolves a lot easier. And even level 2 Wolves aren't that big of a threat. Yeah, Torrent Chieftain second for Focus. So, Stomp obviously very common here. My question is he gonna try to go for tier 3? Usually it's between going tier 3 and then adding a third hero, but if you go faster TC, like do you even really need to go tier 3? And or maybe he would expand on tier 2, or maybe he's just gonna play super aggressive and like just not let the Creep Lord level and just kind of bully him out on the map. There it is. Да, финты страдают. ДК надо заказывать. Нужен ДК. Там Т2 доделалось, почему ДК ты не заказываешь, друг?
Сетка. О, заказывает деку. Секунд 15 прошло. После Т2 он сказал только деку. Yeah, usually as Undead you'd always have Death Coil, but now because he's playing this off-meta strategy with the Crypt Lords, yes, he has Beetles, yes, he has Impel, but not having Death Coil, losing a Fiend this early on, that's pretty bad, because that's a very important part of your damage that you need to be able to creep and even fight the opponent when he shows up. So we have the Black Fiddle starting as well, Slaughterhouse on the way, and Ensnare is not being researched on the other side as the Torrent Chieftain will start leveling. Kraft still has some time. The TC on level 1 and 2 is really not that powerful, so he will have to creep, shop the natural, maybe a green one here and there to really reach his potential. Kraft needs a second hero, needs a tier 3. The Death Knight is coming out, so there is now some healing. And level 3 has been reached for Kraft. Ideally, he would have level 4, but first he has to take care of that slaughterhouse. It's not allowed to lose that. Там центральная точка крепится кровом. Focus is so good at scouting and cancelling whatever buildings you're going for. I mentioned the instance against Happy back in Anaheim with his Blademaster where he kept killing the Slaughterhouse. Today against Elf he was doing the same job against Remind on Last Refuge where he cancelled the Ancient of Winds multiple times, and now again he's threatening the Slaughterhouse. By doing that, he's keeping a part of the army here of Что выпало? Аура ДЦ. Ой, сетка неприятная. Какая же сетка? Еще одна сетка у этого финда. Но он уже был обречен после первой сетки. Том успеет подлечить жука. Койл кидает. Ну, домой. Ждем Т3, ждем Лича, Арбу. Закрепить, пойти в свою шахту, наверное. Вариантов больше нету. Фокус опережает по XP. Тут третий ТЦ будет. Да, форсера отводит. Есть 3-3 героя. Крафт в итоге загнан на базу. Focus historically not the great offline performances compared to online. How does Kraft dealing with this? That's a new factor in this tournament that we didn't really talk about for 2 years. Т3 Лич сразу. Что? Стоунформ? Это лаг какой-то. Лич, обсидианка, еще одна. Yeah, you try and recreate those conditions that you have at home as closely as possible. Actually, the first thing I saw when I saw Kraft today was that he was drinking one of those juices. Минус акалит. Двух акалитов восстанавливать еще нужно. ПК первого левела. Успевает обсидианка выехать. Минус гулька. Ну тут, короче, проблемы большие. Справа. Томп на деку. Чайник на деку. Не? Чайник не кинул. Такие, кстати, бутылек есть. Импейл. Двух берсерков забрал. Да, тут Поушен прижимает сразу же чайник. Ой, из СХ подошел. С Хексом. Хекс на финда. Лич арбу надо купить. Ой, Хекс на деку. Минус ДК, да? Чайник. Выживает. Нужна арба. Крабом. Ну, пока нет ресурсов, да, у него. Ой, зря вышел. Декой. Получил Хекс, минус Деснайт. Куда ты выходишь? Куда ты вышел? Сейчас стомп будет. Кстати, Лича можно стомп сделать. Хекс. Сетка? Нет, сетки никакой. Стомп. Лич. Чайника нету. Лич все равно умирает, да? Сеточка. Да, минус Лич. Да. Нет, ну смотри, на что уклон? Так я же хочу объяснить. Я выступаю адвокатом Кэдиана. На байт. Смотри, он делает минус. Чуваки из Нави кричат о том, что вот, мы убили Калаш, все, значит, на Б-стак. Понял. Калаш играл один, или максимум Хорошо, с одним юзбиком. я Они понимаю. несутся, смотри, все с ножами.
Бумыч с ножом, Все Юспик с ножами, я вижу это, да. Симпл орет, типа, как ты не видел, что там Юспик на тебя стрелял. Понимаешь, Бит вообще в шоке, потому что он все это время находился на банане вместе с Чувак Перфекто. килл не сделал, все. Как бы Да, раунд но рассыпался. это был Нет. клон. Не. Решение плохое было изначально. Вот и все. Я понимаю, о чем ты говоришь, о байтовом сетапе, но это бред. Да. У тебя один единственный калаш, и он играет агрессивно. Неважно в какой ситуации. Ну, то есть, тут даже ты не можешь даже выступить адвокатом, потому что все, процесс как бы запущен, суд проигран. Там даже флешки не было, даже комбины не было. Понимаешь, под него. У него. Я понял, ладно, все. Сейчас я поищу какой-то другой текст. Смотри, это из разряда гениев, которых не сразу поняли. Понимаешь? Да. Не сразу оценили то, какой вклад в Counter-Strike вообще был бы за счет этого раунда, если бы он сработал для команды Героек. Но в итоге, да, не получается. Нави все прочитали. Хорошая работа в первую очередь. Куда ты пикаешь? Его тиммейты, которые закидывали ступеньки. Нормально по головам работает. Ну и потом уже охота открыта на тот самый калаш. Most Wanted Man в этом раунде у команды Героек это Щущ. Скучная игра, на самом деле. Ну вот, она, знаешь, вот она настолько качественная с точки зрения исполнения Нави, да, вот, ну по всему, там, в защите, в атаке, то есть, да, там вот структурность, схематичность, не знаю, исполнение, индивидуальный перформанс, все настолько хорошо, красиво и грамотно, что, ну, вот, скучно от того, что нет... вот нечего обсудить. Что обсудить? Как чел в соло-бойлер поставил? С другой стороны, уже лучше, чем вчера. Против BIG. Ну, тут и Героик, это не команда BIG. Простите, конечно, со всем уважением к команде из Берлина. Да, но там, команда из Копенгагена здесь, конечно, получше выглядела, но, видимо, что допускает тоже довольно много ошибок. И Кэддиан это тоже касается, как он играет с АВП. Где-то он слишком уж активно пытается удивлять команду Нави, но как удивить ребят, которые очень медленно занимают зоны, которые вместе всегда в парах пытаются выступать? Да, очень классно Нави играют на размен, это факт. Да. Круто отжимают зоны. Ну, структурно вообще ты просто не можешь подкопаться к человеку, у которого книга там со всеми стратегиями мира, изобретенными, да, и существовавшими. Он как монах из Counter-Strike просто по всему миру собирал все самые лучшие рецепты раундов. Да. И да, против такого пока что не прорвешься. Такое ощущение складывается после последних раундов, но все же попытка будет у команды Героек. В этом раунде есть автоматические девайсы у всех, также засейвленный калаш от Сьюша. А у Нави тоже только калаши, пока без АВП. И без него, вернее, они хорошо себя показывали. Электроник пока что лидер. 25-15. Бумыч особо-то свою статистику не улучшил после перехода за атаку. Смоком закрывается 15. Нави обострили ситуацию уже на ребрах и готовы бить по точке А. Там 2 человека. Да, а Героик опять втроем сидят на Б. И снова угадывают. Где-то мы это видели уже. Где-то это видели, это не работало. Как сейчас получится, ребят, мы будем скоро лицезреть. 45 секунд, выпад на 15. Это уже тоже то, что мы видим часто у команды Нави. Они показывают нам, что там себя готовы проявить и в этом моменте. Кэддиан ждет флешку. Она будет ли? Полетела, слепой. Что? Ты где? Чел! Не перезаряжается в итоге, и это был килл. Я его видел, ты его видел. Мы все это видели. Все видели зрителей на ютубе и на твиче, но не видел Кэддиан этот фраг, потому что не перезарядился, и сейчас это будет фейспалм просто на этом турнире. Нельзя, конечно, такие раунды проигрывать, но первый фраг, потом смотри. Да, чел. And go into this absurd amount of gargoyles. But hey, it is the best map of them all, the legendary Echo Isles. And on the upper left-hand side, we see 4-1 up legal. It's Focus. Эхо. Давай застройку. ДК финды застройка. Или экспанд будет с гулями. Music gives me goosebumps. Whoever picked that, real good job. With a ghoul build here. Okay. So obviously we're all gonna think creep load first.
I've been hearing of a little lich also making some appearances occasionally, but obviously against human it's probably more common than against orc. So I'm still thinking Crypt Lords. Yeah, during Craft's rise to fame, he called himself the Lich King and played Lich first. Герой. Да это жук будет, 100%. And why would you not go for it when it's so strong, it's so easy, and it's totally your playstyle? Craft is not trying Это будет жук. ultra cheese strats like a Lich Ghoul Rush or something. He's sticking to his guns, and I really like that because Rush? that shows his confidence. He knows что курил? the game on Concealed wasn't really his, but he also knows that was not my map. Echoals is my map, and on Echoals Экспанд будет сейчас от Крава. Wait, can we look at Focus's base? I feel like something's missing. Where's the War Mill? Where's the Rex? Oh my god, he's going for that Firelord push, isn't he? He's expecting this expansion. Ой, это фасты 2 от фокуса. He's trying to tech early, pick the Firelord and go with double summons against this Да, Firelord. Выкупает. А, это Крафт выкупил. Крафт выкупил. Assuming it doesn't die. I don't think it should die, but you never know with these creeps. Oh my god. He can heal one time then run. Okay, he's just gonna run. And he makes it out. That's so important because now he can abolish the first wolves. Or even usually you want to abolish one Зеленый надо забирать, so that you save more abolition чтобы later on. сетки были. А Калита бы засейвить. We see the barracks, no war mill still, but maybe he's not lacking resources, that's for sure. So maybe just a grunt opening. This is a great camp to do first because you're getting 3 corpses to get beetles and skellies out of. So then when you go to the expo, you just have like a critical mass to start setting up the expo, or creep the expo and then set it up with. But yeah, the S tower was maybe a bit delayed. The troll priest definitely should be attacking there. Oh, Focus is doing such a good job. The Murlocs intercepting this undead army. Классно Фокус выманивает нейтралов с оранжевой точки Мурлоков. Сетки летят на этих нагулей. Who originally was supposed to come to this fast wolves here has to go for it. Krav is already in a little bit of trouble. He engaged during day. Жук очень много теряет ХП. Так. Есть импейл. Maybe he hasn't sent one yet. I mean, I don't seem to. Okay, he's producing one now. He's definitely not teching. The experience will go to Krav. He's 2.3 against a 0 experience Fastia so far. Okay, very, very well done when it comes to these last hits. Wolves didn't do too much yet. I think there's a little bit of delay. Priest, Shadow Priest. Фокус армию-то будет строить, нет? Пиши голды, что он не строит юнитов. Set up this expansion very soon because tier 2 for Focus is ready and he should be moving to that tavern soon. Т3 что ли фаст будет, я не знаю, у Фокуса. Wow, Krav actually starts the haunted gold mine without a zig first. А, или Виверна, Т3 Виверна. Классы Ха и Виверны, да? Да. Това бестиария. Ну, нужно сразу же отвечать кладбищем и спиритавриками. Потому что Дота 2 до сетки не дожить. Нужны спиритаврики. This is absolutely necessary, and I think Network Towers won't do it, so the Graveyard necessary as well. Так, отлично. Импел окружение. Слушайте, ну неплохое начало, неплохое. У Крава. Я разведку сделал. Wow, this is so big. That would have been a chance for Kraft to go for some anti-air with the Berserk, who does tremendous damage first. Т3 еще не фокус не прожал. У него вроде ресурсов хватало, но сейчас уже он этого делать не будет. Будет строить Виверн. Виверн. Больше и больше. Так, Хекс на приста. Краб добивает. I think the units are too low for him to shoot for the impel. Like they would just die even if he gets just around. So he needs like way more units first to be there.
And that's mercenary still. If Krav had this berserker here, he might just have like impel attack something to just push focus back. Первые виберны вылетели. That was so huge for focus. И вовремя достраивается Боров на 50. Крав прожимает спирит-таверку. По-хорошему бы отменить эти спирит-таверы. The second round of mercenaries almost has to go to Krav because he can't deal with the wyvern. Whatever he does, he Не, у can't. Крава на этой катке хорошие шансы. Крава хорошие шансы. Спирит-таверку на мейне, спирит-таверку на экспанде и Т2. Все правильно. Все правильно делает. Некрополь бы еще поставить на экспанде. Тут вроде хватает. Магазин, понятно, отменят его. На базу прятаться надо. Под лыжки. Criplot down to 50%. Can he finally get rid of that berserker? Invests in impale to get that kill, but it's so far from level 4 where impale gets really dangerous. Эй, финда. Oh, that's the disaster. Ошибка. Again, no coil trying to save himself into the safety of the towers, but it might just be too late. No, the regen on Blight. What a Финт не туда вышел. He's chasing with the wolf, but the creeplot. So what are you doing? The ghoul was locking the door, but the shop is gone now. The shop восстановит. Very best, and he has a good idea of what to do, but focus. He just wants to end this quickly and wants to get his revenge for his remind, I feel. Oh, the fiend comes out of the wrong Да, нужно терпеть, нужно отстраиваться на экспанде. Тут теряешь на мейне юнитов, но отстраиваешься на экспанде, строишь склепы. Алтарь, наверное, даже стоит поставить, потому что следующий под удар алтарь будет. Опять финда выходит неправильно у Крава в ту сторону. Еще зиг, не знаю, поставить что ли. Ресурсы есть, нужно тратить. И алтарь, и склеп устанавливать. Т2 доделает, сейчас герой не сможет заказать. Вот он, да, некрополь, склеп, алтарь. Алтарь еще нужно поставить. Но еще один спирит-тавер нужен был. Так, доделывается Т2, тоже начинает стрелять. Замедлять. Падает спиритка. Но выйти жук тоже не может далеко. Типа там битый форсир, по-хорошему забежать его убить. Но там есть уже райдеры с сеткой. Мало одной спирит-таверки на мейне. Мало. Зиг поставь. Хорошо, ставит зиккурат. Фокусу хил нужен срочно. Ой, не отменяет, по-моему, зиккурат. Garg's out now. He's gonna get a quick pickup, maybe even two. One of Krav's favorite units, and he gets one or two. One Garg for two Wyvern? Нормально. Одну гаргу на двух виверн, да? Yeah, definitely. You wanna lower that count here. I wonder if he's gonna stay. Yeah, he's just staying on Gargs. He's making more of them. So the easiest transition in the world. Ну там две были виверны битые, поэтому Краву удалось убить двух виверн. Justify their means.
I don't think I've ever seen Gargs defeating Bat Riders, except I think it was like 2005 at a tournament in Las Vegas where Nightmare, the Swedish player, beat Ghost Rider, and I made fun of him endlessly for that. I was like, how is it possible to lose with Bat Riders? С деревом проблема у Крава теперь. Углей поубивали. У него экспанд как бы работает, и колда быстро добывается от дерева. С деревом проблем. Так, шкатулка от фокуса. План Б, да, он делал Т3. Т3, шкатулка. Ладно, все еще можно на самом деле Крафт выиграть. Сейчас финды, сетка, Т3, Т3 не делает, кстати. А у Крафт прожал Т3, думал. Я говорю, с деревом проблемы. Но Т2 до сих пор. ЖК бы отвести, чтобы до куда третьего прокачать, этого не делает. It's actually quite impressive how good Kraft got with stuff like Cryptlord when he was just a Reign of Chaos player 1.5 years ago. Yeah, for sure. Like, I think he's evolved a lot as well, even though he still relies on like that main Cryptlord style. Okay, why is this slaughterhouse here, Kraft? Okay, everything that you make here dies. Like, you need to place that elsewhere. Still has no temple. Oh my god, he's gonna get caught in the center here. Смотрим, как финды просто сыпятся. Плюс еще тут подрывники, бэтрайдера. Домой. Yeah, that was the worst time possible for Kraft to start fighting here because he hasn't broken upkeep yet and he has such a Не, эта тема работает только когда у тебя ДК третий, когда у тебя есть Лич с арбой. Как бы до этого момента сражаться... Вот ЖК почему не отвел, когда крипил Marketplace? Все рассчитано, тут все рассчитано как бы у фокуса, что Ковил не убивает первого левела форсера. Масс Виверн. Просто тупо Масс Виверн и Бетки. Беткам еще можно будет ЖК огонь сделать. Виверн начинает строить... Ой, Виверн, говорю, этих Гарг начинает строить Крафт. И Гарги. Бетки влетят, сила разнесут. Approaching tier 3, he never has the lumber for that. Yeah. So yes, where is his ghouls? He has 3 ghouls in the main base. That's not enough. Get like 2 more. Когда дерева не хватает. I mean, he's already doing that. Гури нужны, когда ты играешь с одной базой. Когда у тебя 2 базы, тебе нужно 5 гурей. Ну хотя бы 4, я не знаю. 4 гури, хотя бы 4. Еще одну подстроить. 1700, а толку от этой голды нету. В магазину просто выйти не может, закупиться. Т3 нету. Ну, бутыльки маны. Складывай амулеты, припивай бутылек. Можно цитадель сносить. Good luck, mate. He could even go for liquid fire, and then you can't repair the buildings anymore. But how are you supposed to fight this? There's not enough fiends, there's not enough Gargs. Stalling time. Слоттерхаус снеси, он наверху на отшибе стоит, вышки не будут доставать. Да, можно Т3 убивать. Я об этом сказал. Шанс. Это еще огня нет жидкого. He's under siege. He's gonna go down with all that damage, most likely. I mean, he has to take a fight he really doesn't want to take to save it. Next Bad Rider, and this all the guards gone.
so hard to repair. He's actually going for Temple of the Dam, a little bit of a signature move, trying his very, very best to take the Bat Riders out, but there's simply not enough fiends and simply not enough webs. He's getting one, he's getting two every now and then, but it's still so oppressive by Focus. Can he get a hero kill without a card? I don't think so. Level 4 on the Shadowhunter. The experience difference must be insane. Yeah, that slaughterhouse, I called it earlier. Probably should not have been there, but he didn't have any space elsewhere. Oh, look at this. To make it at the time. That's so much damage with them on spares as well. Another fiend going down, every single one. Ура! Is supposed Третий to be a деснайт. savior for another web. And the statue will not see the light of day this time. He needs more mana, but Kraft needs basically everything. Tech is almost finishing, but will he see the day? I'm not too sure. Speed scroll. Is that the end of Kraft at the DreamHack finals? It could very, very well be if the DK falls here. Level 3 takes forever Minus to DK. get him back, and also a ton of resources. Wyvern following, Wyvern shooting, Wyvern succeeding. Yeah, a lot of units are webbed. He's gonna get level 5 Crypt Lord in a second. Finally, he's reaching a count of fiends where he's killing a lot of the air units. That Crypt Lord is like, get out of here, DK. I want all the experience for myself. Supply gap is actually closing. Just needs some more healing. Is this the amount of fiends necessary? One Oh my God. was backing off. And actually, Kraft, okay, was almost having the supply lead here. Dude, what a fighter. Yeah. The flying XP tomes, Neo. That's what they're called for a reason. And he keeps on making them. There's not even going to be a transition out of Focus. Even though there is somewhat low tech from Krav, as in he only now reached tier 3, and I mean barely. Like hanging there by the skin of his teeth. Focus. Okay. Does he have a third hero? ТЦ бы добавить. Playing on Mask Win, right? Просто чтобы стоп был. TC would be amazing. Kraft needs a Lich, I guess. Imagine a Nova into all these Wyverns. ТЦ и одного райдера. Level 5, so I guess Можно Focus is героев reasoning убивать for not спокойно, doing любого. is Everything I do on the ground, it will be impaled, it will be Сетка, focused, Хекс, it will стоп. die. So he's sticking to that. But Nova is also a very good solution against mass air. And you know what? Banshees are coming. Anti-magic protects you from envenomed spears, so it's actually pretty smart. I'm so surprised that Focus didn't get any upgrades for his Wind Riders, because he's had a War Mill. Yeah. Especially like the +1 is so cheap. Like really, there's no excuse for not getting the +1. That's insane. That he hasn't even made that. He has enough economy for a lot of things actually. Could even go fortified and then try and base race a little more with some raiders. Obviously. Там, да, я видел Lost Temple. Только для чего? Банши. Для баншей он делает Lost Temple. Kraft, of course, a big advantage for undead. They can just use them or buy Пятый them жук, from третий their own импейл. shop. I wonder, is there enough reasoning for Какого он качает третий импейл? target? Not much AoE. Another attack, rinse and repeat. Лучше бы жучков бы третьих взял, чтобы Виверн сетки убивать. Concussion yet, but could very well end up with one. Close to level 5 Fastia, which will do a lot with level 3 wolves, which are invisible. Can he web something? He needs to. Oh, There's no time portal. Oh my god. Can he get the impale? He absolutely does. There's an invo potion. Воу, 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 полегче. Как он Сетку убил? The healer, the hexer, he's Инволом. Импейл. Web something. There's Well. 7 fiends. He catches one single Wind Rider. Okay, that's something. Could have been much worse for Focus. If those fiends had cut off the retreat of the Wind Riders, he would have caught so much there. Farseer and Shadowhunter were 4.9 here at the beginning of this attack. That's terrible to lose the Shadowhunter now. Krav with a perfect impale just when he needed. I'm so surprised that actually Focus didn't go for level 5 on both of his heroes in the bottom left here before attacking, because there was not even really any comeback yet, so Wolves could have been good. And now finally he's thinking about adding some other stuff. War drums starting. So Блин, Фокус только сейчас догадался делать апгрейды на атаку. И только сейчас добавляет кода. И какого хрена до сих пор нет третьего героя у Фокуса? Где-то С. Might be a good idea, but also he's very squishy on level 1. Creep speed for the turtles is better for Focus, I guess, with all the Wyverns. But I'm really happy we showed this match on the main stage, because it shows that Krav has a reason to be here. У Крава, кстати, тоже проблемы с апгрейдами. Я бы один апгрейд на атаку на финдов бы мог сделать. Everybody counted him out, but he put in the hours, and it goes to show as he goes toe to toe with one of the best Crystal Ball in Asia. But yeah, this is so obnoxious having to deal with the wolves now. Oh, this may be level 5 Shadow here if he can kill one of the Acolytes. Oh, that's big. Krav at the bottom, he got Lich level 2, plus 15 damage here.
Thanks to the 2 claws, got a crystal ball. Could probably sell that. He split his penance of energy, one on the Creep Lord, which gives him 400 mana pool in total. TP coming. Oh my god, if he can catch the Wind Riders, did he TP in the top left? He has to. No, Okay, no. defensively. It was kind of scary, to be honest. Yeah. Like you do that and then a wild Torrent Chieftain appears. Out of nowhere? Okay, you have to tell me how that works. Okay. 80 лимита Виверн под Кадоем с одним апгрейдом на атаку. Третий хил есть у фокуса. Ну, героев не подставлять. Как он в прошлый раз Сыку потерял под импейлом. But the expo was taken much earlier by Krav though. So in total Krav right now has slightly less than 7,000. Whereas on the other side we have... Второй апгрейд на атаку пошел. Yeah, slightly more. Крав делает апгрейд на дестройеров. Man, every series here so far just keeps on giving. Everybody is И trying нужен everything. Зиккурат на Everybody's coming in 80. so well prepared, and you just see it every single minute of these games, and I love it. As long as you don't start crediting Echo Isle for these amazing games, we're gonna be okay. I mean, everybody knows. I don't have to repeat. Please. +2 finally on the Wind Riders. I mean, when you have this many, you definitely want to go for at least +3 attack. Maybe even start throwing in some armor upgrade as well. And Kraft's goal here is really to just reach 80 supply. Then it becomes so much easier to fight against all of this because he's gonna impale whatever's on the ground with the heroes, really get them out of there, like just disable them so that they can't do much. And the Wind Riders themselves, they're just gonna die really fast against this many fiends. Exactly. They're made of paper. I love that he responds with armor upgrades himself, so that kinda negates one of the upgrades that Focus has on the Wyvern. We have a big fight here. We might have destroyers. There might be one shot as well. Так, МПЛ Фортира. Фортира, правда, никто не бьет. Пора кидать хил. Куда ты разворачиваешься? Куда ты разворачиваешься? Слушайте, а Краф реально сейчас еще затащит? Ой, чайничек отлично залетает. Минус финт, минус финт. Нет, Койл влетает. Сетки, финт падает. Дианку вырубает. Нужно кидать хил. Слушайте, неплохо разменивается. Отлично разменивается. Крафт теперь еще и в преимуществе. 65 на 65 только что был там у фокуса. 58 лимита. Камбэк. To diminish the damage even more, I thought, okay, yeah, the armor upgrades are nice for your units, but man, with frost armor and anti-magic shell plus curse on the units, this is borderline unkillable. And Focus, forgetting about that Kodo Beast, that's gone as well. And for the first time in this game, after 23 minutes, Craft the underdog has the supply lead. And at that point, we've had some modest reactions to some of these series concluding, and the winners not exactly looking too thrilled. Obviously they were happy, but I think Krav here we might see a giant. Только не говори, что ты пришел отдаться. If he can secure this game here, he's finally confident enough to move on the other side of the map. I think that's the first time it's happened in this whole game. He's got multiple healing scrolls. He's kiting all the way back against those red Wind Riders. Вау, отличная закопка, просветка есть у фокуса. Focus is committing hard to the backline. The Banshees are safe. Here we go. 6-й уровень жук. Can he do it? Speed scroll out to keep the heroes safe. The Wyvern, they are disappearing one after the next. They're flying right into the arms of the fiends. Охренеть, Крафт красава. Слушайте, я вообще не рассчитывал, что он хоть одну возьмет. He's got the mana for it. Да, она играет серпа. Let me just get in there. That's just an invite. Not going for fortified defenses against undead. Let's just wreck it and then he can't. Ну что, пора ультимейт прожимать. How can he get out of that situation? Да, пошла ульта. Импейл. Снова Виверн. Wyvern disappearing left, right, and center. Хорош. Kraft gets his first map in the tournament, and Focus facing elimination in the first. Здесь все еще играют. Лол. Я думал, они... А, уже вторая карта. Заметили здесь какие перерывы? Тут их нету. Играли первую, сразу вторую начали играть. Тут уже счет 5-0. О, 5 раундов сыграли. 3-2 счет.
Оп-оп, бумыч, нет, только одного забирает. Он не переживает, электроник напрягает точку А. Неужели будет выходить и пытаться удивлять опорников? Ну, очень широко действует Нави. Смотрится так концептуально этот раунд. Параллельно бит выходит через андерпас. Симпл на центре. Сьюш! Жестко здесь вырубает Дениса. Меньшинство для Нави. Бомба лежит все еще в районе топ-мида. Какое решение от НАТО Свинсера. Героик так-то уже сколько раундов подряд берут? 3? Да. Чувствуют себя весьма неплохо в защите. Хотя, да, вот мы видели несколько раундов, да, действительно очень близких. Что по итогам? Какое решение? Решение, видимо, выйти на базу Б в позднем тайминге. По раскидке есть 3 флешки, 2 молика. Конечно, нет смока в маркет, это проблема. Но, с другой стороны, опять же, если вы хотите идти контактно, то по большому счету вам все равно. Очень хорошо сидят и Ставн, и Тесус. Особенно позиция Тесуса мне нравится. Тут не сразу он будет гореть и убивать окно. Уже получается размен. Ставн на лавочке тоже включается. Минус по симплу и дальше не пропускает перфекта. Отличный хедшот на выход через центр плента. И очередной раунд. Уже более уверенно, скажем так, вот команда героек. Они могут немножко укрепиться по деньгам. Хотя все начиналось довольно неплохо с этого размена на центре, но потом, видишь, по позициям перестреляны были Нави. Так неплохо выглядит героек в фокусе. В фокусе ребята экономически от НАТО с Винсером. 250, игла, тег. Есть даже 2 армора. Ну и, кстати, по гранатам тоже все весьма неплохо. Просматривается какая-то задумка. 3 смока. Есть флешки. Я так понимаю, сейчас будет выход на центр карты. Смок в маркет от перфекта. Так понимаю, нацелен он на то, чтобы заставить двигаться защиту. Ставен, минус по Бумычу. Пока нет размена, это проблема. Ставен тут залил на 30. Не испытывает проблем также Тесос. Забирает перфекта. Нави не клеится на старте этого миража. Раунд будет проигран. Симпл 1 в 5. Сложно будет, конечно, здесь Костылеву показать. Конечно, тут хотели, наверное, пройти через Зиг, но для этого нужно было как-то разменять, что ли, убить Ставна. Тот сидел на 5-й точке, спрейл 30 патронов, и как бы его не трогали особо. Ну да. Не так-то сложно, в общем-то, на месте Ставна было бы находиться. Но вопрос, наверное, в том, что, видимо, Нави тут еще отвлекались на Зиг, на окно, в которых могли находиться игроки защиты. И пока без пауз дальнейших, наверное, после уже девайсного раунда мы посмотрим какое-то обсуждение для команды Нави. АВП от Симпла. 4 АК-47, и нужна какая-то фишка, какой-то раунд, которого еще не было. По ноге только попадает подсадка в яме. Неприятный эпизод. Сьюш убивает Бумыча, и Бумыч, к сожалению, часто становится опен-фрагичем для команды героек. Тут хотя бы размены, конечно, были от него, очень но круто тем не менее. Сейчас рефреш жмет после вот этого килла. Он жмет топ-мид и получает очень много информации для своей команды. Скорее всего, знает, как играют Нави после выхода от Бумыча в соло. Ставн не дает Валерию пройти через андер, и в итоге снова это 3 в 5. Очень часто находит себя в таком незавидном положении команда Нави, Симпл, электроники, перфекта, и многое строится именно от АВП Саши, который сейчас в корах и будет пытаться... Китайцы на этом, на чем они? Кэдиан, который тоже с АВП смотрит выход на ковры. Ставн на коннекторе, и в темке Шьюш. Нави, по сути, идут там в капкан. Или нет? Или это не капкан? Есть молик под ковры, чтобы там, например, тот же Перфекта смог убить отходящего Сьюша. Но Кэдиан занимает очень хорошую позицию за фаером. Ее выкурить будет довольно тяжело. И китайцы вот начали, короче. Уже смог от Перфектыча. Короче, китайцам нельзя на джангл. Уезжать. Дальше что? Выход от электроника. Проверяет под собой, забирает Сьюша. Даже без молика справляется. Как они так вышли? Вообще не понимаю, блин. Кэдиан за фаером. Они втроем тут встречают. На фаербоксе, 1-1 на стерсе. Хороший прострел. 20 секунд до конца. Рефреш включится, конечно, да, и не читается, спина, как мы видим не в таком читается. тайминге. Легчайший фраг по одному. Симпл не поставит бомбу 6-2. Но это хорошая, уверенная на карантине, в общем, китайцы. Привыкли датчане к таким Нави. Да нет, я не говорю, как они так двигаются, там, я не знаю, как они так стреляют хорошо. Блин, такой аим у них жесткий. Наверное, противника, но вот сейчас, конечно, еще и не обидно, повезло. Обидно, да, на старте то, что не убили. Потому что первый фраг они должны были себе забирать. Но промахнулись в окно. Стрела была в колено пущена, но в итоге боец дошел в итоге до плента и остановился на фаере. И потом свой минус ключевой дал Каспер. Кэдиан
Нави обратно вернулись к пистолетам, но при этом еще и скаут от Симпла. Смоком закрывается окно. Кэдиан по таймингу пытается поймать кого-то на выходе через центр. Ставн в коннекторе тоже этим же занимается, но Нави не спешат. Они опасаются агрессии дальнейшей от датчан. Экономически, да, с этим скаутом, как мы видим на руках у Нави. Есть арморы, есть смоки, есть флешки. Хорошая хае вообще, мы видим, падает просто буквально под ноги биту. Интересно, что по статистике сегодня 26 тиммейты по 3 фрага настреляли, у Бумыча только 2. Но опять же, мы понимаем, что здесь игра точно не о фрагах. Что, через шорт пойдут Нави на Б с плитом. Ну, бомба все еще на топ-миде. Но третий будет на Б. Вот в чем загвоздка этого раунда для команды Нави. Нет, Ставн решился на то, чтобы остаться на центре. Тессис поджимает точку Б, видимо, на это рассчитывал Ставн. Не нужно ему третьим перетягиваться по точку Б. Для Тессиса это легчайший какой-то раунд вообще с переходом дальнейшим на бита еще. Противники даже не пытаются как-то ему составлять конкуренцию здесь. Попытка также от электроника тщетна. И последний Бумыч на Зиге тоже найдет свою смерть от рефреша. Смерть! 7-2. С топором. Пятерочку взять? Нужно больше близких раундов, конечно. Пока их нет, там был молик, наверное, в окно, но потушился он довольно неприятно для Кэдиана. Перехватились коннектор. Бумычем не справляется Кэдиан здесь, хотя флешки летели. Но в итоге не в пользу команды защиты. Потеряли только что снайпера. И до этого не добраться никому здесь. Там далековато находились тиммейты. 2 на точке А. 2 поджимают в Зиге. Там будет подсадка Тессиса и рефреша на сигарету. Возможно, они смогут сыграть здесь на размене. Это хорошая комбина. Вообще, в целом, мы отмечаем то, что Нави не доходят до плентов, бомбу не устанавливают, то есть у них нет таких постплан ситуаций. И уже довольно давно это есть немножко проблема. Здесь численное преимущество. Опять же, Нави по карте довольно широко действует. Герои в меньшинстве действуют по плентам 2+2. То есть, по сути, они Б отдали и вдвоем играют на шорте. И рефреш в среднем тайминге жмется на топ-мид. Это очень крутое решение прямо сейчас. И он может собрать много информации. А у Сьюжа тоже коварная позиция в яме. Его бы здесь пройти. Как вазу пройти? И не получается убита это. Думал я, что будет какая-то флешка близко. Рефреш, ты знаешь, очень часто находится в спине. Но это уже не первый поджим от него через центр. Мне интересно, это вот не могут с этим разобраться. Это ему колят, чтобы он жал, либо же это вот он сам так принимает. Да сам, решение. конечно. По идее 4 в 5, да, как бы само по себе решение поджимать, оно весьма логичное. Но, то есть, тут как бы одно дело логика, другое дело, что есть люди, которые не понимают, там, да, вот. Да сам жмет, конечно. Уровень игры позволяет. Straight Fiend opener, perhaps another Crip Lord attempt. Didn't work out in game number 1, but doesn't mean the strategy was wrong. Sometimes it comes down a lot more to execution. And look, he's applying himself with the SimCity here. He left enough space under the Necropolis for Ziggurat here at the front. Very smart. Yeah, he likes to go double offensive. Сейчас Краб, короче, прикиньте, убивает фокуса, а потом убивает ремайнда гаргами. Okay, goes for the defensive one, so it's not that easy to attack. Do you know why he does that, by the way? No. Because we played Nation Wars 2-on-2 together a while back, and he kept making the regular zigs near the gold mine, and every time he would get base raced or like rushed. And I was like, точно можно будет спросить, а что с лицом? And then eventually he just got into the habit so much that he never stopped doing it. Even though sometimes it's technically wrong to make it too far at the front. We have very, very different builds here, but of course the situation for Krav, he has nothing to lose. Это финды, фаст финды. Опять же ком, видимо. Going into a tough group with very strong players at the moment and with absolute legends, taking one map and showing good performances. That's really his takeaway for Focus. Some considered him a favorite to take it all. He was supposed to be the kingmaker by dethroning Happy, by eliminating Happy further down the road. Everybody was thinking about the playoffs already, and here he is, struggling in round 1. And we see the Crypt Lord Fiend opening again, but on Focus's side, Fastier Headhunter once again with the Grunt, so it's basically the same build like we've seen on Concealed. Yeah, I wonder exactly what the plan is out of Krav. I'm guessing he just wants to level up a bunch
and then just go into tier 3 and just play a regular one-base tri-hero undead with Fiend and statues, but with Creep Lord first instead of DK, so he's more reliant on Impale, which is, you know, his specialty. Last game there were some really good ones, actually. Last map, by the way, was the first map ever that Kraft won against him. They had 2 encounters before at the early stage of 2021, both a 2-0 for Focus. And now Kraft writing history here. That would be quite a surprise if we have Remind versus Kraft in the lower bracket final. Love that this tournament starts with upsets. Yeah, I mean, we've only had 2-1s so far as well, like, you know. Some of the online stuff, that was a 2-0 fast a little bit here and there. Not just on the first days, but even like in the playoffs, lots of 3-0s sometimes. Kraft Foggy was a 2-0, but I guess the second map almost counts as a 2-1 with 32 minutes. I count it as a 2-2. There was even a draw in there in my heart. Oh man, I would love a draw. It's been a while since I've seen that. You would love a draw. We'll never forget. Say nobody ever. Why not? It's super exciting. And then you see the same again. More Warcraft is always more good. Usually if there is a draw, it means it wasn't that exciting. And it ended in the stalemate. What do you know about draws? Everything. I've had quite a few. But I don't get blood castles. I like the grunt a lot here because it just makes it so much easier to actually creep for that extra damage, like some tankiness as well. And it's very easy to transition straight into headhunters immediately after. And much like in game number 1, Focus is not gonna wanna let this Creep Lord level. Gets the steal. He's now 2.2. Very big steal here from him. And, oh yeah, 2.2 is a big one. That's of course the big upside. On Kraft, you have to have a better solution against this than on Conceal. Otherwise, it's the same game. Добил. 2,5 фортир уже. He stole his camps. Вардецкий поставил, да? Да, Вард поставил на выходе из базы. You can tell, even though he won game 1, Focus gave some serious thoughts on how to play exactly against that style if you were to face it again. Yeah, I like the grunt more and more, now that you mention it, when you play this aggressive. He can of course be the tank, and the fast is all... Так а что, можно забирать эту точку, он сейчас вардом видит, а выход крава. В итоге заберет оранжевую точку. Еще и крип джекнет успеет, я думаю. Да, и пошел, побежал. Оставляет дискутатор с грантом, грант танкует, как поднял, монастирин. Побежал сюда. А кого успеет добить? Ну, кого-нибудь успеет. В принципе, монастиринг прожмет, чайник будет. 3-й уровень получил, 2-е волки. Монастиринг, можно сказать, да. Монастил. Тролля добить. Он тролля не стал добивать. Хочет, видимо, финда забрать. Ой, зря остановился. Чайник кинь. Чайник, да, чайник кидает, волки добьют. Один удар нужно сделать. Грабадный сейв. Облочил акалитом, проход к финду. Класс. Молодец, Краб. That would have been a little bit of a disaster if we lose that fiend again early. Yeah. Thorn Shift in second and Fortress for Focus. So he wants to play it out the exact same way as he did in game number 1. With the Shadow Hunter third. Remember that was Hex that joined the fight eventually. And that was the mid-game push that really sealed it for him when he had a lot of units. I think the problem for Krav is that he was moving out too quick. Remember, he was trying to fight too early before the Lich was there. If you play more conservative, you stay inside of your base, you wait until the Lich is there, just, you know, just do a standoff. Look the opponent in the eye and say, okay, I will not move out up until I have Lich and Orb, and then I will come at you, and you better be ready to be the one to run away, because I'm gonna crush you. And then there's level 5 TC and stops everything, and then you do what? Так, ДК I think it'll be a little bit early for that to be there, but yeah. Yeah, Focus wants to go creeping as well. You see that. Слушайте, еще норм на этой карте. Там Т3 от Фокуса, как и в первой игре. В первой игре, по-моему, у Крава было больше проблем. На консил скилл. Нормально переживает. Никого пока не потерял. Из юнитов. Yeah, that's the biggest one. If you can like not lose any fiends for the longest time, that's amazing. If you can make it to like 50 supply smoothly,
you're doing really well, I think, in this kind of game, because then you get the Lich with Orb and you can really fight to the full of your Да, но capability. Фокус And сейчас because you have забирает Crip центр. Lords, И там соло форсир просто не дает крипиться Андеду. like, you can't really go Shamans. Do you go Spirit Walkers, but then they're not necessarily the greatest fighting unit? Or do you just ignore them and get like everything else? But then those Beetles, they're going to be very pesky in the fight. And look, Kraft knows how easily he can creep this here with this type of army, and he goes for the red camp. This is indeed easily creepable. Тут что-то пропустил Фокус. Финда навряд ли убьет. Есть ман на койл. Сейчас не кинул койл, зря. Зря койл не кинул. Да не было кулдауна. Да, он просто пожалел. Which is very important. So I would assume he's going to transfer that there eventually. It's actually great for all three И только сила и интеллект. Тут третий уровень. I think Beetles, yeah, like I mentioned, like it's И very hard for контролит the Крафт. opponent to Не видит, deal что ему телегу бьет. very Сейчас well with заметил. Beetles. Куда ты ее Focus is so повел-то? good at pressuring the main with his first hero. Whether it's a Blade Master or a Faster, he's always in there as soon as he's level 3. Алитов, выведи. Алитов, выведи, почини тележку. Wolf gonna give some experience. Wow. Okay, Kraft fixed this. The statue was being attacked for a long time, but once he paid attention, it was a relatively easy save. There is the TP on the Crypt Lord. He's gonna get creepjacked. Okay, no, actually, Focus not moving down yet. Так, ну заказывается Лич, будет торба. С другой стороны, у Фокуса выходит Шадухантер, захупается. И опасен. Иракил. Опасен. Медальку, когти передать Личу нужно. Ай-ай-ай, а чё он до сих пор обсидиановую статую не подлечил? Хочет поднять просто и кайлом подлечить эту обсидианку. Надо ТП делать. Делай ТП. Друг, пожалуйста, сделай ТП, не теряй никого. Койл финда, да, сейвит. Он, фин, кстати, все равно сдохнет, да? Сразу бы, если бы поражал. Никого бы не потерял. Снова минус финт. Kraft ready for that contain, or will Focus play the map advantage now? He doesn't seem to be too motivated to jump into the undead arms, and I can definitely understand that. We have the Lich, we have the Orb, we have very good damage on the Lich as well. Not much mana on those undead heroes here. He definitely should put that statue on mana right now to try and start the fight with full mana. And I think in the fight, if you're Krav, you want to try and target the Spirit Walker as much as possible, because then once they're out of there, it's much easier for you to fight very well. Let's go, Krav. Just making those headhunters struggle a lot in the fight. Кольцо плюс 4. Это сам 2 кольца и пояс. Это очень, на самом деле, силен. Его 7 армора, 1100 хп. Keep them safe, Krav. Did you see that? Focus leveled only the TC. He even moved back the Shadow Hunter. Like usually when you have 3-3, you'd want to get your third hero level 3, but he's like, no, I don't care. My Shadow level 1 is enough. I just want to get closer to TC level 5. Maybe you were onto something. Интриги выпали. See? I'm the prophet. Oh my god. I like that, like how much of a Крау лучше здесь не сражаться, конечно, под центриками. with the belt, with Ring of Regeneration, Invo Potion on him as well, plus later Heal Wave. This TC is almost unkillable, especially since there's no level 2 coil, there's no level 2 impale, there's no level 2 nova. Kraft needs time. And Focus, he read that perfectly, by the way. He knew that Kraft was up there. Coil thanks to his center words. и нова. He knew he could do the camp before Kraft would have been done with that camp up there. But Kraft might get the idea. ТП-то нету. А, нет, есть ТП. Тогда ТП. ТП. Янка, жалко. Блин, вроде прожимаешь телепорт и все равно теряешь юнита. Закрепил. Выбил когти, что? Нет, выбил себе ловкость, силу. 5-5. В деке бутылку, жуку бутылку. И вперед.
размениваться. Ну, сносить экспанд. И размениваться. Ну, ТП нужен тоже обязательно. Может быть, с первого раза не получится прожать. То, два лостепла? Yeah. Maybe doesn't need the gold because he's just gonna sit there and save anyway for a while, as we see. Oh my god, Короче, это сидим в полтосе до... Да, качаем голду. The way Undead was meant to be played, wagons and necromancers. Is that the way? I guess Это не некроманты, это банши. Некроманты, вы о чем? Банши против ТЦ, против Стомпа. И обломы. Фокус может еще пойти сейчас экспанд поставить, потому что Краб будет сидеть все очень долго в полтосе и копиться. Фокусу можно пойти сейчас еще один экспанд реально влепить. Купить шкатулку и поставить. Некроманты. Да, некроманты. А, кстати, реально некроманты, адепт делает. То есть он троллит. 1400-1500 golds, and then he can break, try to get close to 80, and Скелеты. then he can pray that focus is just terrible against necromancers, maybe, so he can get a win. But focus, wait, he's not researching master training yet on straight walkers. I think he might just attack. He was also pretty late with the next walker, so I think he's at 2. Oh, I think he read this perfectly. Like, obviously, he used Revelation, and he was like, okay, well, he's Краб going не to take a while скопился. before he can get fully online with his composition. So he's now attacking into the temples to force a bat fight out of Crab. This is so brilliant by Focus. Instead of just sitting back with his expansion, he's like, no, I'm not going to let you that transition. You try Идеальный тайминг для фокуса. Один некромант всего вышел. Идеально. Это он будет пассивно играть, а он агрессивно просто пришел и снес два производящих здания. Троер не переживает сетки. Домой. Лич падает. ТК сейчас за личом отправится. Да, это изявая вообще. И дал он Краба отстроиться. Black Citadel is trying his best, trying to get the Necros out, he's trying to raise some dead, but then there's walkers there and can just dispel and can just end Craft's life for good. Доказывай спиритам руку. До конца гейминг. That's gonna be it. Focus makes it to the decider match and eliminates Krav. Man, he was breaking Ну, quite. тут серьезная заруба на самом деле у Нави. 10-5 они на Мираже сыграли. За атаку были. В наших сердцах, ну ждем врыва. Тут просто понимаете сами, что сейчас он в истинно своем составе, в общем-то, должен еще раскрыться дальше. Мы надеемся, что он не пропадет с радаров. Дося, вообще-то, стоп, так, подождите. Дося — это SEO Counter-Strike. Он не может быть там первый, второй, понимаете? То есть за ним уже выстраивается. Он как чемпион из UFC. Он на троне, все остальные первый, второй, третий, там это уже не важно. Нет, так Дося это как бы вообще, это вне конкуренции. То есть это понятно. Дося есть истина Counter-Strike. Ну, Нави, конечно, учитывая вот то, что они сейчас будут играть против атаки, да, то есть в защите нужно брать пистолетку, и желательно не дать оппоненту поставить бомбу. А взять какую-то серию в 2-3 раунда, и тогда может появиться уверенность в защите именно в том, что, ну вот, чтобы как-то более-менее выровнять счет. Потому что героек сейчас, я думаю, что они прекрасно понимают, у них очень хорошее положение.
этот мираж, ну, нужно забирать. Да, лучше может и не быть в этом Best of 3. Лучше может и не быть, это правда. Да, потому что после Инферно, если честно, я думал, что не так все будет радужно для команды из Дании. Но хотят, конечно, хотят они выступить дальше перед своей домашней публикой в Royal Arena в Копенгагене. Видимо, что 2 поля у Бласта организовано для всех команд, то бишь из-за этого, в общем-то, такие маленькие паузы между картами, между сериями даже, потому что все уже готовы выступать, в общем. Молодцы, Бласт. И вы также молодцы, друзья, что вы находитесь на этой трансляции как на Твиче, так и на Ютубе. С вами Уха Инканис, и это вторая пистолетка на второй карте. Натус, Винсерей, Героик, и Simple начинает уже рандомить через смог, понимает, что нужно перетягиваться, в этом дыму ничего не найти. Поджимаются также ковры. Бумыч попадает на разрыв от Тессуса. Simple отвечает, но коннектор пропускает. В итоге Сьюш его увольняет. Став на Зиге. Не попадает пока что, там бит еще. Разбирается неплохо. Действуя через джангл, забирает он Сьюша. Ой, как же долго он живет этот Ставан! И в итоге бит делает килл. Но главную задачу для героек они выполнили здесь. Они поставили бомбу. А Кэдиан уже заходит в спину. Как же это коварно у бита. Есть 2 флешки, есть дефьюз-киты. Но Кэдиан, какая же позиция. Как же все хорошо здесь для героек. Я думаю, что они забирают этот пистолетный раунд. 11-5. Проблемы у Нави. Тут проблема была в центре изначально, ты знаешь, потому что Simple получает смог, потом перетягивается, убивает выходящего через ковры одного игрока, но вот не было вообще контроля коннектора, Зига в том числе. И потому был очень быстрый размен. Короче, все сработало наилучшим образом для команды Героик. И да, долго убивали Ставна, здесь доклевали, но позицию потеряли тут, и противники бомбу уже поставили. Короче, все было плохо. 2.95. Не знал я, что увижу такой кэф от наших партнеров компании по рематч на команду Нави. 1.37 у Героик, и также под стримом баннер, ведущий вас к 100% бонусу на первый депозит. Тут снова ковры. Кстати, 2 человека готовы выходить, даже или 3 там. Непонятно вообще. Они когда продолжение, в смысле когда продолжение? Они должны сейчас будут начать играть. Хаешки накрывает его. Первый Сейчас будет у нас ремайт против фокуса, а потом вторая группа. Один из них уже сработал, ждем еще и Симпла, Ставан убитый. Расписание. Было бы неплохо в такой ситуации иметь дефьюз-киты. Кэдиан находит фраг по электронику. Бумыч. Есть информация о том, что бомба стоит на фаербоксе. Кэдиан отлично играет здесь. Каспер продушил, он продавил этот тикет-бокс. И Бумыч погибает. Бит, Simple, Перфекто остаются в живых пока у Натус Винсера. Но опять же, позиции особо нет. Да, здесь нужно уже сейвить. Дефьюз-китов также нет, как я говорил ранее. И этот раунд Нави проигрывает. Дальше будет эко. Героик выходят прямо сейчас на 12-й. Реакция хороша от Героик. Вот только потеряли первого бойца на десанте через ковры. На дефолт сразу же пропушили голову под флешки. Нашли электроника, но и там уже не было позиции даже у Бумыча, чтобы кого-то еще с собой забрать. А второй скаут у нас так и не дошел до этого экшена, к сожалению, для команды Натус Винсера. Спокойно реагируют на эти раунды Героик, понимая, что работа еще предстоит у них довольно сложная. Как только Нави доберутся до первых девайсов уже серьезных, но не в этом раунде. Все еще 2 скаута, Бумыч и Simple. ЦЗшка, Дигл. Электроник ничего пока не покупает. У Элика тоже игра не пошла. П250, конечно, будет. 5.13 у Папы Троника. Мы его тоже давно таким не видели. Тушится смог. Наверное, неприятно для Симпла сейчас в коннекторе. Под него подходит уже 3 игроков атаки, и они ждут только одно. Это развеется смог, сразу же флешка летит, и они врываются туда, скорее всего, под окном тоже окажется как минимум 1 боец. Центр плюс выход на А. Такова тактика. Есть у нас также игрок в яме. Этот Юж. Бумыч включается на одного. Хочет подорвать битого рефреша, но у него это не получается. Бит. Этот парень, конечно, может попадать с дигла, но пока не добрался до Кэдиана и рефреша. Это, кстати, вот печальная история, то, что никого не подрезали здесь на выходе. И снова бомба устанавливается на точке А. И герои готовы уже встречать. Сейчас шансы были довольно неплохие. Были, но для этого нужно было и Бумыч у кого-то еще забрать с собой, и плюс включиться на Зиге еще до захода. Ну что, Нави пойдут на ретейк? Сейвить, наверное, Надо не так идти. много смысла. Есть хаешка, есть смачок, но опять же нет дефьюз-китов. Нави, по сути, здесь на таймере. Они это понимают. Хотят выбивать девайсы, скорее всего, да.
Кстати, очень хорошая позиция была у Бита. И он действительно мог оформить этот килл. Как-то там коварно не залетело. Божественное вмешательство не дало возможности оформить килл. Габен там опять грязь свою делает. Ну и 13-й забирает героек. Ну, тут уже все, как бы по сути, да. Без права на ошибку. В итоге экзит-фрагов Нави не нашли. У героек все хорошо. Все хорошо, они готовы заканчивать этот мираж, выходить на оверпас. Нави нужна серия. Хаешка, конечно, так хотел, так уже внедрял ее Бумыч. 8 раундов преимущества. Нави, да, нужно начинать уже сейчас. АВП у Саши. Какой респаун у него был. Кстати, возможно, даже неплохой через окно можно показаться. Да, так оно и будет. Бит вместе с ним. Саша будет прыгать на букву, скорее всего, и смотреть проход через топ-мидл. Там у нас собирается силами команда Героек, чтобы ударить по точке А. Через яму контактный выход, судя по всему. Там сейчас нужно смотреть за Эликом, который под коврами. И Бумыч также на хелпе. Бит в коннекторе. Неужели на ранних таймингах сейчас пойдут или все-таки дождутся? Раскидка один смог будет, да. Есть смог в окно. Симпла там закидали всем, чем только можно. Но 4 игрока на А. В принципе, должны неплохо разменяться ребята из команды Нави. Электроника под коврами только что нашли. Это был Сьюж и Кедиан. Его хорошая флешка. Пленти также Бумыч. Его пока не прочекали. Бит на голове. Делает минус по ТССу. Бумыч подключается. Только на одного раскручивается в итоге со своей позиции. Я думал, что больше сможет здесь поймать. Симпл не попадает по оппоненту через смог. И тут уже 3 на 2. Рефреш уже в спине. Рефреш, как всегда, в спине. Но перфекто вроде смотрел. Ой, как же не залетает через фаербокс по бомбе. Нет диффузов. Я не вижу диффуза. Есть ли там где-то на пленте? Не факт. Это может быть проблемой. У Нави ситуация 2 в 3. Не видно было. Да, и рефреш, который зайдет в спину в любой момент. Смог на бомбу. Ставан на тетрисе. Информация по перфекта. Он пока фейкует. Тут Ставан открывается по перфекта. Симпл уже, наверное, даже не засейвит. Попадает он по Сьюшу. Времени практически нет. Рефреш открывается через КТ. 14-5. Очень уверенная игра на Мираже от ребят из Героев. Отсутствие уверенности у команды Нави, потому что, еще раз повторяю, 4 человека были только что на А. Понятно, что была хорошая раскидка у датчан. Там все было в смоках, все в моликах. И первый минус тоже на месте. Вот еще интересно, как Бумыч тут сыграл. Хотел еще... важный минус, конечно, мог бы дать он по ставну. Не добил его. И в итоге красный ставн после этой дуэли идет и ставит еще и бомбу на фаере. Готовы. Выходить на 15-й на маппоинт. Ребята из команды Геройки несется ставн. Вернее, Тесс на точку А сейчас. И 2 минуса своих оформляет. Не смогли воспрепятствовать ему и Бумыч, и Электроник. Тесс уже просто в соло готов идти дальше на коннектор. Смоком закрывается данная территория. Там Бит не может никого найти. У Валеры тоже не самые лучшие времена, скажем так, на карте Мираж. Рефреш и компания тушат, разносят. Да, тут иначе не сказать. Это... Даже слово подобрать не сможешь, потому что красноречиво именно действует команда издания. Да, очень такой интересный раунд. Быстрый динамичный выход через яму. Это было неожиданно, судя по всему, для опорника базы перфекта. Ну и Симпл. Как тебе Ставн душный. Прочекал полку, на которой живет Симпл. На которой жил Симпл. Да, 15-5 и 10 мап-поинтов для ребят из Героек. И мы будем двигаться, друзья, на оверпас. Но вполне заслуженно. Здесь Героек переиграли полностью, подчистую своих оппонентов. И переиграли и перестреляли, я бы сказал. Особенно вот смотришь на то, что происходит 5-6 последних раундов. Там совсем мрак. Нави так не играли в последние несколько месяцев, я бы сказал. Первое такое затруднительное положение. Тут уже покупаем на что хватает. МП9, Фамосы у Симпла Электроника. И медленный подход Героя к точке Б. Вот, видимо, ребята тоже вспомнили о том, что давно мы не ходили на Б. А давайте-ка сейчас покажем, что мы умеем сюда тоже ворваться. Там пока что один перфекта. Поджимается точка А, собирается информация. Но как будет дальше Нави ею распоряжаться? Вот это вопрос. Ну, прикинь, сейчас камбэк величайший. Величайший подряд. камбэк. Давай, я прикидываю. Прикидываешь? Прикидываю. Вот после этого раунда... А Нави прикидываю, что здесь сплит на Б вырисовывается. Но пока игра довольно закрыта. Оп, понимания по шарту нет. Так, теперь есть. Тессес. Молик. Пошел в окно. Бит находит фраг по Тессесу. Там пока только один опорник. Это перфекта. Не летит у Ильи.
Ай-яй-яй, не справляется с Юшем, который его пережимает. Тут неплохие смоки, но бит находит еще один фраг. Ставан отвечает. 3 в 3 ситуация. Кедиан не закрывает спину. Как так? Бумыч все-таки находит минус по Кедиану. Ну, время... Что время? Время ставить бомбу. Время ставить бомбу. Не успели это еще сделать ребята из команды Героик, но там еще 2 супер бойца остались. Это Ставан и Рефреш, у которых игра шла на карте Мираж и могут даже закончить. Через маркет никого нет, а тут уход через него же от атаки на точку А сейчас. И Нави должны об этом тоже задуматься. Давненько не было экшена. Simple смотрит уже выход через окно. Минус по Ставну. И уже остался только Рефреш. Прочитали. Но Рефреш опасный пассажир. Я бы с ним не шутил. Нужно здесь держать ухо востро, но для Симпла это не проблема. 6-й забирает команда Нави Junior. Тут сразу задумались. Я вчера сказал несколько раз. И Нави Junior, и кто у нас-то были? Не, ну слушай, давай так. Астралис Талент. Астралис Талент. Нави, то есть по игре здесь пока как бы Нави Junior играет, да, вселились. Нави Junior. Со всем уважением, конечно, но думаю, что против Героик тоже бы они вряд ли здесь смогли бы посоперничать пока что, хотя команда развивается, но 6-15. Тут еще и сами Героик, двойка, которая выходила на А, тоже задумалась такая, ой, вот лучше мы уже на Б там поставили бы эту бомбу, да, и как-то бы играли уже по плану. Распетляли там по уже на МГ, точке, там где-то, до сих может пор быть, даже перестреляли бы на дистанции, но нет, тут уже перемудрили. Нави это не те ребята, которые сидят и ждут, пока те будут ставить бомбу где бы то ни было. Они сами прочекали точку Б вовремя. И Simple смог подстроиться под действия противника. Но нужно еще 9 таких раундов, чтобы мы действительно отметили этот величайший камбэк на карте Мираги. Быстрый выход на базу А. Там Электроник забирает Рефреша. Бумыч оформляет Тесеса. Ставан на размене. Минус бит. Электроник находит фраг по Сюшу. На голове Ставан находит Симпла. Бумыч на размене. 3 в 1. Кедиан здесь... Пока не жилец, наверное. По нему информации, конечно, нет, но рано или поздно он откроется. Вот он, Кедиан. Кедиан тоже опасный пассажир. Да, особенно Кедиан на голове. Особенно Кедиан на голове, да. Может еще и зарезать кого-то ненароком. Да, и, да, тут уже с бутылкой встречает он противника последнего. Бумыч, красавчик в этом раунде. Электроник. И, наконец-то, ребята, которые у нас обычно обороняются на точке А, они обороняются. То есть они убивают первых выходящих, и потом уже... Трудно дальше функционировать стало команде Героик. Вот они первые 2 минуса, и потом уже попытка клатча от Каспера Мюллера. Пауз будет много еще, если Нави также будут продолжать. Тут, понимаешь, вот, например, А включается, если еще бит начнет. А то пока что Валера у нас на карте Мираж включался только эпизодами. Самые запоминающиеся из них — это Дигл на... выходе через метро за атаку. Тот раунд, который они растащили вместе с Перфекто. Деньги есть в этом раунде у Героек, но дальше они могут закончиться. Тут, конечно, Нави должны быть в фокусе, чтобы добрать очередной. Симпл находит фраг по Кедиану. Электроник не испытывает проблем в коннекторе. Ну, там все горит, но у Электроника есть там островок безопасности. Ну и 5 в 3 ситуация. Рефреш попробует рискнуть и найти фраг под базой Б. Элик пытается уйти с коннектора. Как же у него это не получается? На самом деле правильно делал, что пытался. Потому что 5 на 3 зачем тебе воевать дальше с этого угла? Но в итоге его не отпускает Рефреш. Получает под себя хаешку. Пытается напрягать точку Б. Но не понимает, где второй опорник. Потому так вот аккуратно дальше отходит под молик. Simple на зиге. Коннектор не замечает. Может там пройти Тесес? Нет, бит не пропускает Юша. Тесес уже сам себя показал тоже. Бумыч будет аккуратно отыгрывать. Бит в окне. Не пропускает Тесеса. Тут, короче, остается только один вариант. Это выпад свой сделать против бита. Как бы попытаться, может быть, еще и помочь Рефрешу забрать бомбу и зайти потом на Симпла. Много времени тратится обоими игроками команды Героик. Они битые. Кстати, по деньгам тоже проблемы будут вскоре у датчан. Бумыч вообще отошел за стенку на респауне, так чтобы его флешка это не особо-то слепила, так чтобы под нее никто не сыграл. Бомба устанавливается, ТСС чекает аккуратно Simple. Не пропустит, нет, все-таки не попадает он по рефрешу, тот его чекает за фаером. Но закрыты оба в такой маленькой территории ребята из команды Героик, и отсюда они уже не уходят. Рефреш будет, конечно, пытаться воевать до конца, но он загнанный зверь здесь.
который перезарядится. Кстати, классно очень работает по углам. Он понимает, что так его не будет убивать КТ, но надо открываться. Как же душат Нави. Тут они такое не отдадут, скорее всего. Четенько, да, четенько. 8-й забирают. Но бомбу поставили, и там, по-моему, у 3 по 2000. То есть, скорее всего, герои было, купят. Да, герои должны покупать. Так, Алексей, мы с тобой говорили. Play here as well. I mean, it's probably the least reliable of the Night of strategies, but he has shown it impressively before, and you can try to, you know, lay out a little bit of a feint for your opponent. If you start off with a Demon Hunter, he's certainly going to be expecting those talents, and Demon it is indeed. On this map nowadays, almost all Night Elves will go for this, with the exception of Moon, maybe. But yeah, Demon Hunter versus Blade. We've seen from Lin, for example, in the past, going for an early shop and try to get some items, heal selves, pressure the Demon. And this is the first adjustment. With a Peon Scout again, but an early shop so that the Demon Hunter can get pressured right away and the Blade can keep that pressure on with grunts and salves. Yeah, the Peon Scout's very interesting too, because if he was up against a Keeper, he could scout if it was 2 Moonwells or Hunter's Hall before second Moonwell, and then he could do the double circlet play where he runs across and goes for that second well cancel. Тоже пройдет дальше. Will be when he sees the Demon Hunter. This is probably what he was expecting, so he's going to be happy to pressure with that shop, but maybe he'll creep just his item. Я думаю, что фокус. He's probably going to go to his green camp with that shop timing. Yeah, I would also imagine try to pick up the first claws, go into the middle, of course get some heal salves, and then go for the circlet and start trading. Demon Hunter first, not the norm necessarily anymore in this matchup, and also against Undead and Human. But something that I think is always something that's worth remembering is the Demon Hunter is a great item carrier, especially from these rather small size early camps. Even the ring and also circlet claws and gloves, everything is really good on the Demon Hunter. He's a stats monster. He scales amazingly with bonus stats and is going to try to be the carry and anchor in the late game for Remind. Wow, that speed scroll timing might actually work out. That's ridiculous from Focus. The blind speed scroll, he had the peon to confirm it, and he gets the illusions and the last hit. That's super sick, that timing. Спиток скорости для этого прожал. Пинвол. Oh my god. Oh, he didn't finish either Trapper. I was wondering about that too, but it's of course very important to stop the Demon from being level 3, which is something Focus was less successful with. You remember that shop that Remind got the first time they played here. He got the Potion of Invulnerability. Еще артефакт стырил. Focus did a much better job at denying that creeping early. Yeah, and I think it's crucially important on this map. Once you have 2, maybe 3 grunts, you can really put the screws on the Demon Hunter. Try to force him to stay low level, take a fight early with Spirit Link and Heal Scroll and try to get ahead before the big Talon Master training is out. That being said, even earlier in the win here by Remind on Last Refuge, he wasn't level 3 too soon. But as I mentioned a few times, I think Focus should have been a bit more aggressive. Anyways, now level 2 on the Blade Master. We do see Wand of Illusions again, which is insanely strong on this map, if not even, you know, a little too strong. Yeah, very, very nicely done there. Making sure the Ancient War can't be in the perfect position at tier 2. It'll eventually make its way over there. I doubt Remind will lose that to just one illusion, but it'll be very annoying, and I imagine Focus will even use an illusion to creep his own Merc camp. Yeah, he's pulling it right now. That is super sick. He's going to be level 3 Blade, very close at least, with a super nice item here. That's something that was also severely lacking was the Berserkers. Here we see it, Berserker good right now for creeping. And also in the late game, throw in 2 Berserkers, maybe even 3 if you're going super big army. And then that bonus damage against Talent or also Pocket Factory, very, very valuable. In their earlier encounter here, Focus just simply didn't seem to be ready for the late game. This gives some space for the Demon as well, who can just continue to creep now if he wants. But there's a big camp for Focus. And I'm kind of surprised Remind wasn't looking for it more. Like every time an Orc finds Wand of Illusion on this map, they love to do this creep camp. Yeah, very early with the 2 grunts. You can even do it with 1 grunt and just pick up the priest if you wanted to. And, you know, previously Focus only went for 2 grunts. Hunter's Hall нету. 20 лимита. Арчей не строит. Экспанда нету. Как бы тут понятно, это сейчас сразу Т3, Бисмастер, талоны. And the thing is, by that time, Orb of Venom isn't out yet, so the Demon Hunter's damage output is really reduced, and you can normally keep that thing very well alive, especially if you have Spirit Link. Rune Bracers, of course, gonna be sold. You know, Focus in the scene, sometimes called Lady Luck himself, or that he has a pact with the devil, with how good his items are. Not necessarily so much the case so far this tournament. Oh, look at the block. This is important. He's trying to cancel the building, of course, but perfect unit positioning here. Да, отличный блок. Yeah, very nicely done. Luckily, the Berserker got to the back. You wouldn't want to give that up.
That's a ton of experience, but the grunt's both getting low. This Demon Как Hunter бы идея is какая? really packing a Демоном punch with Хантером this ворваться, multi-attack, отменить trying to get этого the здания. base. Желательно Prioritizing спирит the лодж, base конечно, а here. не Wondering if the бестиарий. second Quill Beast И probably Бис soon приходит, will come in, стафает and Демона that Хантера. bestiary, not long for this world, I think. Blade Master very fast with that level 2 windwalk. TC comes in. Shockwave first, looking for that kill. А чё со стафом-то? Remind Ремайнд не стафает. That cannot happen. Oh, was it a У Бисмастера lag? был стаф. Oh, no. Pauses the game. Well, that's rough. Yeah. That would be the most unfortunate time. Not saying anything at the moment, but it could have very well been. Oh, might be hotkeys. Something's not working. Maybe an item hotkey. He went to go for the staff with something and he didn't quite have it. That's level 2 Demon Hunter at a timing where you're kind of vulnerable and want to be creeping that level 3. Yeah. That Demon Hunter in this matchup is so important. It is the centerpiece, the anchor of the army. It's going to be the make it or break it for you to win the game. And losing that hero is all wind out of the sails for Remind, and Focus now with a huge lead. Yeah, he's just going to dominate the map with this blade. He's got plenty of mana. И здесь добивает, артефакт собирает. Another 45 seconds, the Torrent Chieftain happily Тут creeping уже away. крепится. And he can maybe even creep level 3 and then go for that timing with a couple of walkers even. And probably he can just push and win. The heroes are going to be so under-leveled for Remind. This is a very difficult position. I would have loved for Focus to send the TC into the middle, creep the enemy merchant, and then fall back into his own merchant. He's maybe leaving something on the table right now, but alright, he's playing it safe. He's gonna get TC2. Пока все идеально для Фокуса. Shockwave first, but this blade is very active. And losing the Agent of War here would be painful. That doesn't just mean that creeping the lab would be harder or impossible. It also is gonna affect the Merc Camp creep. Yeah. And even maybe the shop in the future too. The blade is lurking around. I think he has one more windwalk, but that could be dealt with by the mana burn of the Demon Hunter that's finally back. He comes back, dusts the blade. I'm pretty sure it landed, despite the high ground. So he should be able to get this creeping done. This is a crucial camp for Remind to get. Просветка на Блейд Мастере. Короля добить, да? Здорово. Есть мана еще на Винвол. Просветка уже закончилась. Сейчас убить барак. ГГшка. Блин, жестко. Жестко. Фокус вообще красава. Уклон выпал. Absolutely, yeah. Last time, if memory serves, he went for the shop and got a little bit caught off, and he did eventually get the shop, but he kind of took a lot of damage and wasn't able to pressure as much. This time, he's probably going to get the shop and the lab, and he could even win the fight. Также он наказывает эльфийскую имбу. About 30 seconds off. Warmill even very early for Focus. That's interesting. And the last hit. Ай-яй-яй-яй. Don't think he got the experience. Got the greater heal though. Что-то я артефакт забрал, да? Did get the experience. Greater heal for the orc. А, нет, не забрал. Бутылек жизни у Блейдмастера. Ну, по крайней мере, с моноберна. Им добил Огр Мага. What a different story this game has been. It started off with a last hit on the Shadow Priest, which was nice. Третий уровень. ТЦ. И там Димка второго уровня. Крип джекнуть бы на лагере наемников. Он, кстати, потратил просветку Ремайнд на лагере наемников. You know, maybe the pocket factory's in a good positioning. Maybe he gets mana burnt early, doesn't get a lot of shockwaves off. So there's always opportunity, like you say, for their comeback to be possible. Level 3 Demon Hunter control, though. And where do you creep? Our Where do you go? защиты. You go to the red camp? You try to get to your expansion? Focus has just been dominating the map the entire game so far. 3 levels now ahead with 4-3 against 2-2. That is crazy. We found a really good item here, Remind, with the Lionhorn of Storm. Фокус давай, либо экспан. Вот. Вот сейчас хорошо Фокус делает. У него есть время поставить экспан. В первом матче сегодня на ЛР Фокус это время просто пробегал. При этом у Фокуса как бы преимущество, если он может и напрягать Эльфа.
Yeah, focus buying time for the expansion of the tower that are coming Так, up. немного. He На shall be полшишечки. happy about that one, so he's going to get some gold return when he goes for this hit and run. And I think hit and run might be necessary because Tinker is out. This is 50 supply against 50 supply, and this is a tier 3 army and tri-hero against a tier 2 army of focus. So on paper, Remind should be able to win this fight for the meantime. И бетон, скорее всего, да, есть. Ну, фокус в этой игре собрался. Таким началом навряд ли отдаст карту. Сейчас ворвется, я думаю. До этого райдера будет сражаться. Можно тролля, да, тролля покупает на этом в лагере. Отменить может так. Только на пофиг ворваться, отменить базу, телепортироваться, эльфу хороший шоквейв. Has no real way out unless the TP is swapped or if there's no ensnare on him. Yield scroll used, trying to fall back. Ensnares on cooldown at the moment. TC up in the air once again. Это ты пошел в Демона Хантера, хороший крип, там на 150, но Демон Хантер выживает, его стафует. Без мастера телепорт, но без мастера в воздухе. Пора ТП, наверное, нажать. Tinker isn't level 2, Beastmaster isn't level 3, there's not enough beef, not Minus enough power. Tinker. And Focus seems to be taking this fight. The tower there is still helping him. Tinker falls, level 1 hero, not that bad, I guess. Demar needs to come back. But he didn't have enough А куда тут Димка возвращается? Шикарный свиток от фокуса. Блейда не останови, там еще у Блейда бутылек бутылек жизни. Может быть, даже стоит ТЦ передать. Ой, сейчас Димка упадет. Да, крит срабатывает Свинволка. И крита Свинволк просто выходит, Блейд забирает Демона Хантера. Легчайшая. Легчайшая для фокуса. Что, все еще играет эту карту? 15-13 камбэк от Нави. Там на тоненького была только что раунд. Map control here just from the start of the game, gets that last hit, and he got pretty much every last hit after this as well. Yeah, this was such a big deal, this one last hit there, and then this was very unfortunate. As we saw with the pause after, the hotkey didn't work. How different would this game look if the Demar doesn't die? Very different. That's for sure. Focus, perhaps luck is back on his side. Not with RNG item drops, but this time with the opponent hotkey not working out. Here he just was too far behind. One thing that I noticed there, the cool thing was, as we're gonna get ready for the next game, when he was setting up the expansion, right? When the Talons all attack it, they line up perfectly for the shockwave. Right. So I wonder if that was a kind of a bait. He wasn't quite able to get it off because there was a nicely timed cyclone in there as well. But I wonder if that's a special, like, mini tactic that he keeps in mind. Like, all right, if you're gonna line up and try to attack my Great Hall, then that way I'm gonna have the perfect money shockwave. Didn't even rely so much on those. I think like one shockwave landed well, and the others were like whatever, decent. It was just more about that muscle, about that pure power, and the Night Elf heroes being underleveled. I think sometimes people focus too much on the Orc heroes and high-level spells in late game. I think it's really the Night Elf heroes that carry this late game. But anyways, map number 2 is going to be a different map and should also be a very different game. Такие размены. Simple Soul остается против двух. I feel like that last refuge talent play is the ace in the hole for Remind. If he can't make that work, it's going to be difficult, but here we are. Дали инфу, что он через КТ пошел. In the upper right. Сейчас там станут Crossfire и будет играть пассивно. Все-таки проигрывают Нави. Bottom left, looking so hot earlier. Now, one step away from elimination is Remind. This looks very similar to their last series already. The Talons on game 1, Conceal Hill game 2, same base build from Remind, same spawn. Will we have the Farseer again from Focus? I could definitely see it.
He's waiting for a second, but no, changing his mind. Going back to the Blade Master. Concealed Hill, a very interesting map for it. I feel like it's oftentimes either amazing or catastrophic. Coming down a lot also to the keeper's leveling progress. If your peon scout is on point, if your speed scroll timing, your movement, your telestaff steal, your reads are all there, you can sometimes keep pretty good track of the keeper and control him and make sure he's not going to overwhelm you on tier 2 with Entangle and all that. But if you miss it, if you misstep just once, things can slip away very quickly, which is certainly a feeling many players and racers know against the keeper. Absolutely, yeah. It's such a big map. If you take one misstep, like you say, you're on the opposite side of the map with no paddle to get back. And yeah, I feel like this is a really classical map now at this point for just standard Blade against Keeper. Because right when we had the Keeper patch, it was this map that was played all the time. I feel like we've seen the most epic games for just the pure standard Orc against Elf on Concealed Hill. Yeah, it will very often go into that 2-base scenario because this is one of the harder maps to expand on. It's not so easy for the keeper to just fit in one sneaky tree of life easily. This will really be a bit tough to deal with, especially if you're low level. Alright, I have a technical question here, Carson. I don't know if you know this, but because I've been wondering, when the peon is close to the creep camp and he pulls the creep aggro, we know that trick from the Acolyte, he does that with Unsummon, right? But how does the peon do it? I don't know how you can do it. Do you maybe build something? Because that's what you do, right? You build a necropolis with the Acolyte or something like that? When you actually use Unsummon into your own base, yes, and that causes the aggro. This is also the first time I've seen it here at this tournament. Focus has figured something out just to buy a bit more time. Так, Виспад гоняют. Это потенциальный протектор у нас тут на дереве висел. Слушайте, он пока все стандартно. Ждем экспанда и ждем протектор где-нибудь рядом с базой орка. Смотрим, как орк это все проверяет, как скаутит. For Focus to see what those APs are. Did he get a grunt caught out? He may have. Yes. He's going to use his whole mana pool, maybe. Definitely second entangle. I'm not sure about the treants. I think he needs the treants as well, right? Alright, so how painful is it losing this grunt if you drain all the mana? I don't think it's the end of the world because now what you would normally creep, you might go down to the crabs, to the south, or to the north and creep the turtles. But okay, if he doesn't have to use one more entangle, alright. That's not actually too bad. Having 100 mana left over, Remind can still creep something aggressively on the map if he's allowed to. Yeah, I thought Protector he might need a bit more. I think also the grunt movement could have been a bit faster there. He was standing around and not moving back right away. One more peon goes down as well. That could be relevant later for the lumber. We have a scout in the south. That should be a peon. Looking for an expansion there. Doesn't see an expo. So that means, alright, next thing I gotta check for is these APs. So lots of scouting here by Focus. Это экспанд, он Виспад назад отправил. Будет эксп заказывать снизу около зеленой точки. And the only thing that's safe out on the map is the blade. Grunts will easily die. So you gotta use the blade to scout, and also the peons, I guess. Which are gonna cost some lumber. But lumber's looking fine. Peon keeps scouting, and yeah, losing the one grunt certainly wasn't too fun. But Remind at the moment doesn't have that scary mid-game follow-up. Или по старинке с одной базы Маздрят. I don't really know what he's going into here. Huntresses, which would indicate he's going to go for an Alchemist. Oh, there's the expansion. I think it just now came up, but Focus is definitely in position. He's kind of dotted all his I's and crossed all his T's so far. He's scouted everything with peons. His macro is clean so far. His Spirit Lodge may be a little bit late. He's going to probably eventually get the chance to expo, and he's denying level 3 on the Keeper. Alina, по-моему. Yeah, would be a sick read if he goes down to the expo there, but he knows the Keeper's close to 3. It's too juicy to not follow him around and prevent that level 3 at the moment. We have the Sentinels as well coming in. Wow, he's not going down there, actually. I thought he would just buy staff and go straight down there to clear it again, but maybe he was confident with the peon. And especially being against a player like Remind, you might be expecting lures even. But it's just going to be standard for both players with a seemingly free expansion on the side of Remind. Oh, the Blade with a big opportunity here. If he gets the steal, that would be huge. But there's a Sentinel there, so it definitely shouldn't be possible. But he doesn't actually finish the camp. The player's forces are under attack. That's weird. With Entangle and just the right click, shouldn't he have been able to get it? Now he's stuck on level 2? I think quite easily. The Alchemist, maybe he wanted to get the Alchemist super on time so that he could pressure a bit more. Didn't want to get it caught out potentially by the Shadowhunter Hex first if he didn't have his Alchemist. Нету разведки Maybe that was what he was afraid of, but
Now he's pretty strong. The expansion. Нет у него Very, иллюзий. very safe. Nature's blessing already on the way, and now maybe you just pressure to the end of the И он world не and then отправляет, TP your сам не expo бежит, and just creep it потому out что эльф cleanly рядом as long as the крутится с Blade базой. Master is on the northern side of the map. Рядом с базой моей крутится. We got the Shadow Hunter, we got the first Shaman in a moment. Wyvern also pretty standard by now on this map, very good for creeping and excellent for vision above the trees, where behind a tree line the enemy can be lurking. Every point of experience here, very important. Shadow Hunter hasn't chosen a skill point until now. It is Serpent Ward, so that means Remind can stick around here quite a bit more freely, as there's no hex. Не хочет, конечно, Орк отдавать эту точку. Sentinel sees the blade. Second Shaman's going to be out soon. There's that Wind Ride that you mentioned. I think that's going to be an excellent addition. Last hit went to, didn't see, was that to the blade or was it to the alchemist there? I wasn't entirely sure, but this pressure eventually is going to be thwarted by focus. He's got the wards, he's got the burrow aggressively. He shouldn't lose too much. Oh, that shaman has one purge out, but the important thing is the expansion. Ну, пора эльфу отходить. У него экспанд достроился. We all know he loves being aggressive. Sometimes that can be to his detriment when he's a bit too aggressive. Is he going to stick around here until he has to pull the TP? No, he's just going to walk it back, creep with the alchemist pretty easily while the keeper keeps the pressure up. But his level 2 keeper with only half mana, this is not really scary. Yeah, and the blade now going to chase it away, and he'd have to use his whole pool just to get the blade down to, you know, even half health. Keeper comes back in, but has to be still afraid. The alchemist, though, he's just trying to buy time because the alchemist is creeping this. If the alchemist can creep this entire camp on his own, he's got a green right there. He's got a shop close by. He can creep. So alchemist level 3 can be very, very должен strong. понимать, It looks like we're gonna have. Is he really just going across the map? Focus Level должен. 1 shadow? Couldn't he have just solo crept the shadow at the expo and counter expand it? I feel like this might be the classic versus undead Shadowhunter second style. You know, you go across the map with Hex thinking you could do something. После того, как Шахту закрепил, второй барак добавил. Протектор еще. Ну и будет матч торчать дальше. I don't think he can win this fight. Maybe Hero Focus is the play. Телепорт есть у Кипера. Here, that is still available. Keeper waiting till the last moment. Shaman taking a lot of damage. One Shaman is gonna go down. It looks like Focus feels to be far behind, needing to be aggressive. And we talked about that earlier. Focus, it seems like has had a couple of wrong reads this tournament. Yes. And this seems like another one. He should have been in a pretty good position to just simply counter expand and play it slow. He would have had to eventually creep his lab to get Shadow level 3. I think the green in the expo. Фокус знает про экспанд, но ничего с этим сделать сейчас, видимо, не может. Ему бы свою бы шахту закрепить, отправить рабочих, строить базу. Параллельно уже как-то напрягать эльфа. Выигрывать время. Yeah, the Raider plus Windriver combo is very strong to try to take some hunts Ну, down не one by знаю, one. похоже, Фокус не собирает свой эксп ставить. Focus does not have that heal score anymore. Remind does, and now time is going in the Night Elf's favor as the expansion is about to start mining, the entangling progress about to conclude. Focus. This is exactly Эльф на like отходе сейчас earlier заберет game красную. He could have just simply safely crept the natural, but instead he went to the middle, looked at the red camp. This time he didn't creep it, went across the map. Yes. Wasted off time. Don't mean to be too Потом critical, but арчерки уже подойдут, да, пойдет заберет фонтан. Suboptimal, a lot of just map movement issues. I think he had the opportunity to both creep the expansion, counter А после expand, фонтана and может then забежать на find the магазин. timing to fight. Now he's very strong. He has a Kodo, a Raider, a Windrider, plenty of shamans. If they were to Купить fight right свитки. now, Focus would most likely win, but now level И продавить 3 попробовать, The наверное, экспанд expansion is орка. unpushable due to the Ancient War and Ancient Protector. And now will this be close to Shadow 3? That's 2.8. Okay, he'll be able to get it off the green camp, and he's got full mana. Или же, как вариант, можно сразу прожать Т3 вообще. And again, that's all because of the movement. Because he went Три арба, третий герой, had максимум to чип. fall back, take it slow. That's why this camp now is going to remind. If Focus had crept his natural first and then gone to the lab, he would have gotten level 3, could have taken a fight then. Oh, nice little steal there. Blade Master trying to get it. Didn't manage to, though. Big heal potion goes to the Alchemist. Oh, and that would have been a wonderful item for the Blade. And to make it worse, now the Invol's gone as well. Yeah, and the Blade's half health already, so he can't really fight into this. He's going to need to control it pretty much perfectly to get much value. A lot of Huntresses and now armor upgrades. This is always potential for canceling expansions, killing expansions. Не, Ремайнд выжил из лимита и делает апгрейды. Hit and run with this amount of Huntresses. So if ever Focus goes too aggressive on the Так, не map, строит арчей. Remind's just going to push the main base. Focus would just love to dispel a few more treants, get that level 3 shadow. He doesn't quite Лимит have it катанов. yet.
And now the Night Elf economy is starting to churn. Now he can start to pump out all these units. 2 Huns at a time. Soon archers might be coming in. Unless he just wants to... Может быть, на центре сейчас будет ставить базу. More and more upgrades. He's right next to the shop, all ready to go for scrolls. As he's got one already. Might need more. The one scary thing here is no TP on the Night Elf, so he needs to be wary about that. Yeah, still a very strong fighting army, despite being down 9, now 6 supply. Focus has that Kodo, has soon to be, yeah, he's got level 2 Serpent Wars now. The expansion going to be canceled, but as you mentioned, no town portal. What's the exit plan? I guess he's willing to sacrifice a few Huntresses here. 1 lost so far. If Focus trades well here and takes out like 15 supply, hardly losing anything, he can still counter expand and be in a decent position. And indeed, at this point in the game against Serpent Wars, Hunt's not the best unit anymore. This is where archers will take over. One shaman off to the side. This is my moment. I'm here to purge all those little Hunts and get more kills for the motherland. And yeah, this was a great trade for Focus. But of course, the expansion delayed by a ton. That's too bad. Okay, Remind's going to turn around and try to fight a little bit more. There is no heal scroll, and the Shadow Hunter is running out of mana, but it's so tricky, and the micro's been very good from Focus. He's kiting back. Now he's saving everything. He can go and heal up, and what units did he even lose? Any? I don't think he lost any. He killed, what, 3, 4, 5 Huntresses? He's even going back for seconds now. That Huntress, he does not want to let live. Shadow Melt? Залетел, экспанд отменил, задачу выполнил. Didn't quite drink fast enough. She needs to get some lessons from the Muslim. Can learn a thing or two. All right. Moonwells should be pretty full, pretty hefty. He can go back and heal up that. Кстати, реально не понимаю, почему. And Remind still has the economic advantage, and because Просто that маска is таны. translating still into a supply advantage, Creepjack might not be the wisest. There's still a full camp here, though, so if ever there's a time to fight at the fountain, it's going to be right now for Remind, but it might end up not being the best play. There's still no town portal. This could be the game-deciding moment right here. Level 4 on the blade. Is it finally mirror image time, by the way? Yes, it is! But not much HP on the hero. Зря. We have a flute picked up by the Shadow, and that one wasn't too valuable, but level 4 certainly is. Now we have level 2, heal wave as well, but the wisps come in, everything's drained, no mana anymore. But we have the fountain still to heal. The Serpent Wards doing the big damage, but we don't have many on the field anymore. Yeah, the Shadow Hunter completely out of mana. The Kodo getting below Я half уже видел health. Not такие sure if he got отдачи. a Huntress in his belly or not. And Remind's going to back away again, losing a ton of Huntresses. Again, I don't think getting any unit kills. He's just feeding Hunts away, and there's no sight of a tier 3 tech, no sight of an archer transition. His hero focus on the table. Don't think with the mirror image, potion of vulnerability, and heal scroll is going to be any possibility. This is looking like 2-0 for Focus. And Remind, he's under so much pressure right now. He knows he's stuck on tier 2, he's in a good position. He can't really retreat. If he retreats, he loses. Remind knows this, and Focus now just having to hold, having to survive. If these Hunts are cleared up, he should win this game. Expo about to finish for him, just a couple of seconds away. Does he have a shop up there? I don't believe he does. Ну, неплохо Фокус разменялся. Слушайте, там ремайнда было больше. And time running in Focus. Сейчас, если тут магазин построится и база станет. A lot of low units. The shop's not up yet, so the Shadow Hunter being out of mana is maybe Герой сильнее у Фокуса. for Remind. He's got plenty of anti-air in the way of the heroes to deal with that Wind Rider at last. The supply Может быть, побольше виверн сделать вообще. Arrive for Remind. The Alchemist uses both of his consumables now, level 4, but no mana for that upgrade. The Wind Rider goes down. The Shaman's getting low, the Raider getting low, the heal spray is nice. So many low units for Focus here. Can Remind clean up? I don't Найс, база появилась. Осталось дождаться магазина, купить бутылек маны с Сетки. Hop on my back, boys. I got this. Close to level 5. Jesus Christ, he killed so many Hunts. And Remind, he tried to again be aggressive, finish off the game, and perhaps this was another example of over-aggression, staying purely on Hunters. With that kind of army, I think he should have been more tactical, run around the map, don't really take a fight, but you know, win the base race game. Seems like he kind of got his, I don't know, game plan mixed up. Yeah. All right, so vibe check in the game, 58 versus 50. The heroes relatively even, but the Orc heroes scale a whole lot better in this match. Там какой-то шкаф за Фокусом стоит. Иди за ним. Gets some heal scrolls, maybe gets a couple more units, he's gonna be in no trouble at all. Кулаки потирает. Видимо, за Ремайнда болеет. Oh my god, it's a lot of low units there, Rimadimo. I don't know, he's got to get away, but he only loses a Raider. Everything quite hurt the Shadow Hunter now. Фокус, фокус. As doctors always do.
He's about to get that level 5. Both skills absolutely amazing. It's like you can't even choose. They're both so good. Whether it's level 3 heal wave to heal everything up, or just the serpent wards against the hunt. If the shadow dies, though, maybe that's the one way that Focus loses this game. We saw that before. In the first encounter, Golden Eye is losing Shadow Hunter, but here he does get away. Shadow Hunter protected now next to the tower as well. Lots of wisp flooding in as well for the mana drain. Blade Mass on the front line, Hack is slaying away, has to go for the Invo Potion. Heal Scroll, the last one for Remind. His hunt all still pretty healthy, but now fighting into lots of and towers. Shadow Hunter still in trouble, getting targeted again. Shadow Hunter has to TP. He had that earlier already. It was a double-click TP, I believe, so he's flying over towards the main. And suddenly his supply has dropped very, very low indeed. Wow. That was a thick fight. I think Focus maybe a little, I don't want to say overconfident, but not going back. He could have even sacrificed the tower at the expo, maybe lose the 5th peon. He's got to just go back, heal, get mana, and you're in an excellent position. So many low units. Now, though, he made a trip to the shop at last, at least by salves. Can he defend the expo? If the expo dies, Remind's going to be in the lead again. The thing is, Remind can also stay here only as long as he has mana on the Alchemist. Once he has no more heal spray, he can't take this fight anymore. And look at the Orc hero levels, 4.9 and 4.9. This is going to be the double level up. Бутылек. Everything to keep the hunts alive. One more heal wave comes through as well. Still double mana potion on the Shadow Hunter, by the way. Should probably pop it to start that cooldown. Там блейда бутылек. Go for the kill again. This is the Hail Mary. Есть 5 левела. Level 5. And now it's time for these Orc heroes to shine. Ману задиспелил. И там 2 бутылька. Сейчас бутыльки пойдут. Прожимай бутыльки. Третий измените, кстати. And the Raider can always pick off retreating Huntresses. And again, Remind is just not trading favorably. And now it's all about the mana. He knows he has to take out the Shadow Hunter. Heal wave one more time. Entangle. Not quite enough for the kill. And now no more heal spray. Жесть, они уже минут 15, наверное, без остановки сражаются. Ну нет, 10 минут, наверное, да, без остановки сражаются. I don't think we've seen one mirror image. The blade hasn't been in too much danger, but interesting. The Kodo gonna fall 5-5 герою Ремайнда. That's a money acid bomb right there on Блейда не потерять. Blade Master needs to be careful. Иллюзии у тебя. This is the big opportunity for Remind. Can he secure the kill? Almost by the shop. Does get away. That was almost a shot for Remind to make it back, but 9 lumber. So many wisps used. 44 supply now. Remind forced the army away, but had to run away from the serpent wards. Those little snakes do 50 damage a pop. It is quite tremendous against Huntresses. Against archers in the late game, they fare a lot worse, which is why normally we see the archer transition, but Remind was just go. He knew no retreat this game, but now I guess he has no more choice. Хоть какое-то разнообразие есть по армии. И гранты, и райдеры, и шаманы. Ну просто 2 барака, ханты. Yeah, once that Shadow Hunter is full mana, and he's already got the double mana potion, it's near impossible, and there's still upgrades to be had for these Orc heroes. Level 6 on the Shadow Hunter would be excellent. The Blade Master can always get more Windwalk, even, maybe Bladestorm could find some value in this game. Maybe not when there's no archers, though, at the fountain to heal up. But what Remind really needs is mana on that Alchemist. He's got the staff, but he just has no opportunity to go back home. I think the Alchemist, the Keeper was back home, but maybe he doesn't have, I guess he doesn't have a shop. I guess he never invested into a shop, and it's just units. Remind свитки хочет взять. The problem is, Hunt's great early game and mid game, but they will fall off later, as we have certainly seen here. He's trying to hold on with the heal scrolls and the heal spray. But these Huntresses taking a lot of damage from these Serpent Wards and also not doing too much DPS anymore. Blade Master in the middle of the front line. Being quite tanky now as well. Shadow Hunter. Блин, Блейд нормально так нарезает. And Serpent Ward and Heal Wave so strong. Both of them, he's got the mana to sustain it. Но это минус Remind 2-0 для фокуса. Доигрался Remind. В принципе, то же самое должно было произойти в первом матче. В Венерах еще. Shadow Hunter has that potion of mana. The Keeper entangles the blade, but there's the mirror image just when he needed it. Potion of Vulnerability passed away from the Alchemist. The heroes are going to get away, but what Huntresses are left? I think 2-1. There's no units left at all. 45 supplies somehow. But я чувствую, что Фокус будет в финале. 15, a 20 supply advantage now for Focus, and GG is called, and that's 2-0 for Focus.
He does get his revenge. Different kind of game. This time we didn't have any dryads. We did have a whole bunch of aggression and perhaps a bit too much. Remind going heavy for the hunt, but not for the hit and run, rather for the fight. Maybe strategically not the right call, but focus. He gets his redemption and will live on. Извиняюсь. Yeah, a little bit of a wacky game, right? Normally when we see those huntresses, like you said, we see that hit and run style, and then, you know, maybe if you don't get damage done, then you can transition into tier 3. Красава. But we'll see what the desk has to say На about самом it. деле, And, Фокус нам только одолжение сделал, что он проиграл ремайнду сначала, чтобы выпустить Фоги. Потому что Фогич мог бы по сетке лузеров не пройти. Такой вот, понимаете, у Фоги, не знаю почему, Фоги в винерах силен, в лузерах слабый. Ну, в винерах он выигрывает, там бывает там со счетом 2-1 проигрывает, падает вниз, а в лузерах вообще проигрывает под 0. Вот, поэтому в винерах у Фоги лучше как-то идет. Получается, Фокус подсейвил Фогича. Yeah, you're not supposed to, but sometimes it might feel like you have to. If it's the right time for you to go for a fight, then you're still supposed to take it and ideally try and move away from that position. But yeah, Focus just showed this Ну чё, Фоги Фокус, как я и говорил. Предикт открываем, смотрим, проверяем. Где у нас группа? Ой, не туда. Открываем, смотрим. Так, куда я поделиться? Предыдущие. Фоги Фокус. И группа Б сейчас еще будет сегодня. Время 8 часов, они только стартуют. Прикольно. Чимика Хитман. Группа Б. В группе Б еще Люцифер и Икс-Лорд. Краф и Ремайнд вылетают с турика. But he was always able to keep that expand alive, made his way back safely to the shop, and in the end, all good for Focus, who once more is the second player to make it into the playoffs, and he will be doing a little interview with Todd and our lovely translator for the week, Hajin. Congratulations, Focus. I would love to talk about the games with you. In game number 1 on Last Refuge, it was the same scenario as the first time that you played. Да, Бумыч за счет этого будет перетягиваться на А. Уже этим занимается Капитаныч. И в итоге трио. Команда Нави готова принимать здесь герои, которые раскидали, конечно, все довольно неплохо. Молик выгоняет Симпла с дефолта. Бит забирает только одного на выходе с туалетом. Симпл снимает голову Тессуса. Это было жестко. Ну, вот это под флеш, конечно. Залетела от кого? Наверное, от Сьюша. Рефреш. Работает дальше на Бумыча. Электроник в спине убивает Рефреша. 15 секунд до конца. Выпад через смог. Читается перфектно. Погибает тут ставно. Бомба устанавливается. Это уже не важно. Кэдиан смотрит спину по информации, уже полученной. Попадая снайпер команды Героики, они все-таки смогли прорваться на точку Б. Да, хотя Нави очень круто сделали то, что поджали монстр, собрали инфу в благоприятном для себя тайминге. Здесь Бит сделал только 1 килл, как и Simple. То есть опорники в целом дали по своему киллу, но вот не самым лучшим образом внедрялся перфекто через там роар просто. Накричал на нас всех. Тессус просто... Слэшфа пошли. Душит. Поехали смотреть, что на центре вообще происходит. Там через смоки выход от Тессуса. Наливает ему Бит. Бомыч вместе с ним. Размен пока что в пользу команды Натус Винсера. Сьюш занимает быстро коннектор. Понимает, что вряд ли там кто-то будет спускаться к нему. И вообще это будет попытка врыва на точку Б. Там пока что 2 человека, но третий тоже скоро появится. Это Бумыч, который на 9-ке уже. Вовремя смоком закрывается опора на Б, на Зиге. И Героик имеет время, чтобы подумать, как же им занять, как же им отвоевать эту территорию. Нави очень круто в начале раунда поджали мид. Ну, в смысле, круто с точки зрения результата.
Предлагают они такую темповую историю. Я задумался об этом еще после прошлого раунда, потому что сидели-то закрыто ребята. И решили все-таки, что это не то, что должно происходить. Если они хотят брать раунд еще до захода, нужно убивать команду героек. Опа. И сейчас так и получается. На Зиге пал 3-1. Остался только Рэш, он красный с АВП, и у него миссия. Засейвить его. 4 хп. Либо не отдать. Или не отдать, да, Как потому вариант. что мы видим, что Ну, по идее, до АВП Нави точно не доберутся. Это не его авик, по это идее, авик здесь Нави не Кедина. должны идти искать его так-то, да? Ну, как бы у них самих денег нет. Денег нет. Да, Денег. это третий для Нату с Винсером. Подстроились, что тут можно еще сказать? Тут вроде как даже Тесос, заходящий через молик из ямы, он был готов к тому, что кто-то на него ворвется, на туалеты, плюс на шарики где-то. Ну, видишь, там хорошая флешка залетела. И Нави, главное здесь не сплоховать в следующем раунде, не потерять экономику. Героик должны неплохо закупаться, денег совсем уж нет, только у Сьюша. Ставн тоже испытывает проблемы. Может быть, пистолеты-то и будут, которые поддержат этот авик. Ну, ты знаешь, один АВП, как бы Нави сейчас тоже должны думать о том, что, скорее всего, может быть еще подсадка на выходе с респауна. Но пойдут ли на это ребята из команды Героик, потому что так они читаются сильно достаточно. Но 2 калаша еще себе смогли позволить, Ставн и Рефреш. Но деньги последние, так что этот раунд на возвращение Нави на равный счет. Буста не будет. Буста не будет. Есть молотов на шорт от Рефреша. И также мы видим здесь Нави тоже откидывают 2 молика на детскую площадку и в яму. Но при этом Героик спокойно перетерпели. И выходят уже на центр карты. Занимается вода электроником. В целом по расположению Нави 3+2. Авика нет. Авика нет. И это... В таком случае открывается фронт на длине, да? То есть Ну да. атака, которая часто хочет выйти на длину против оппонента, у которого нет снайперской винтовки, и там уже можно Кэдиана где-то подсадить. Но пока это выход только через мидл под туалеты. Одна флешка была с маком закрыты. Подходы. Симпл играет аккуратно, по таймингу тоже отходит за дефолт. Не хочет он особо появляться ближе к туалетам. У него бит поджался под клумбу на длине. Если героик не будут воздействовать на эту территорию, то бит еще может зайти в спину. Но пока стояние на карте, конечно, и ожидание того, что Нави будут поджиматься, где-то играть агрессивно. Кэдиан, например, готов ранбуст, запрыгивает и Симпла может поймать, но тот закрывается смоком. Пока что без пищи вообще для команды Героик вообще. Ну, 30 секунд осталось, и как бы время было потрачено в никуда. Пока да. Так-то по большому счету. Пока больше раунд зависит Бит от Нави, слышит. а не от вас. Бит первого забирает, Кэдиан пытается выйти на размен. Это не получается. На клумбе еще одного. Хедшот, хедшот. Не снимает, но и так там работа была проведена еще против Рефреша. По Сьюшу получена информация, Ставн Хедшот. уносит или нет. Там это АВП, но должен в еще одну попытку, скажем так, Тікай, Ставн! инвестировать. Стекай с города там. Тікай, Ставн, з села Пачок потік! Тікай! Ой. Все, после таймера вроде даже убили. Ну, вроде Или, там, то есть или была, там тонко смотри, на последней секунде. фраза еще, да. была counter-terrorist win Да. и... Ну, в общем, по деньгам kill будет оформлен. понятно уже. Да, ну и Но тут плюс уже, авик, плюс если авик. Ставн не понимал, что, вернее, если уже понимал, что он никуда не уходит, то надо было, наверное, как-то было бы активнее действовать. Ну вот, да, 1 секунда, все, без денег будет у нас товарищ Ставн. В уборной. Неплохо потанцевал еще Нашли и на душевой. уничтожили. Да, в душевой. Слили, так сказать. Пистолеты. Эко. Команда Героик, Эко, это шанс для Ставн выхода. 400 бачей. Ну все, на бюджет, так сказать, переведен. Так сказать, дальше мы питаемся только вермишелькой. Перфекто, да, хорошо заливает, но в этом никто не сомневался, что у него получится. Хотели Героик быстро закончить этот раунд, у них это тоже вышло. Все на 100%. Ну, Ставн, скорее всего, будет бегать там с каким-нибудь теком. В лучшем случае... Ну, может, не, в лучшем случае может быть маг 10. Надо будет смотреть, какая там серия у Нави. Вернее, у... Ребят из Героик. Это Дигл на руках. 4К47, АВП нет. С другой стороны мы видим у Симпла АВП. И Бит с Аугом. Ранний выход на центр карты. Бит слушает коннектор. Элик занимает соло-водичку. Ну и Нави ожидает, видимо, ранний выход на Б, потому как играют вчетвером именно на этой позиции. Капитаныч там на хелпе.
Но засекьюрив то, что нет раннего пуша, Кирилл уходит в сторону базы А. Там бит у нас действует с душевых. Вольный художник. А Симплуха с АВП на монстре. Готов. И при этом будет поджимать, что самое интересное. Ой, замечает рефреш, попадает по нему, но только через бочку, скорее всего. Бит не пропускает Кэдиана до туалета. Валера на месте. Дальше отход на плент А. Кстати, видел его или нет? Интересно. Должен был видеть. Но Ставн не пытается дальше играть в соло. Понимает, что его услуги требуют остальные ребята, которые там располагаются в коннекторе и на банане. Но перетяжка ближе к рефрешу. Тут опасался поджима дальнейшего от кого-то из Нави после пика от Симпла. Смотри, что происходит. Поджим, да, длины, выход в спину от Бумача тоже будет. Поджигается Зиг. Перфекто сообщает о том, что одного соперника замечает он на коннекторе. Ну и смог пока что закрыт на монстре тоже. В общем, все плохо у команды Героик здесь. Да, очень пластично действует Нави. Собрали кучу информации благодаря действиям капитана, который пропушил лонг. Ну и сейчас заходят уже в кон. Опять же, Героик читаются на таймере. Все плохо. 15 секунд до конца. Бумач забирает Тессеса. По сути, датчане идут в капкан. Рефреш. Открывается на Б-плент. Наверное, даже бомбу не успеет поставить. Перфекто. 2 минуса. Симпл оформляет Ставна. Ну, тут как-то немножко смущенно выглядит. Было вообще ощущение, что после фрага от Бумача они не будут выходить в монстр, развернуться и пойдут на сейф. Но все же пытались там, 10 секунд уже. Вы только выходите опционально, сейчас. да, можно было такое решение найти. Ну все, там уже никто не нажал на педаль тормоза. И для бита очень легкая жизнь в этом раунде. Точно это касается и Бумача, и Перфекта, которого даже не проверили здесь. И уже ответ криком от Капитаныча. Не так сможет так. 6-4, и пока Героик пропали у нас с этой карты, но появляются на кайфах от наших партнеров по рематчу 4-5. Там Валера опять моликом не попал. Надо тренироваться, бро. С этим моликом, конечно, надо разобраться, и главное, чтобы это потом они заметили. Я думаю, Андрюша посмотрит демку и потом решит. Знаешь, этот молик, это ж отдельный смог от атаки, который потом может быть использован как на атаке на Б. Конечно. Его важно выманить. 4,5 нам только что показали коэффициенты. 4,5 предлагает париматч на победу команды Героек в этой карте. Но действительно, если говорить уже о какой-то серии уверенности, то Натус Винсера здесь показывают весьма хороший сбалансированный дефенс. И мы видели и закрытую игру, и активную игру. Ну а сейчас мы увидим выход на базу А с пистолетами от Героек. Беги, Симпл! Хорошая раскидка, которая заставляет ретироваться опору подальше на Тамбоумыч на перетяжке. Все решает за своих тиммейтов. Конечно, Симпл потом уже включился с АВП, которого там пытались отгонять Героик, но даже до установки бомбы дело не дошло. Кэддиан верит в то, что его не прочекают, а Бумач уже стоит над ним. Кибербуллинг! Капитаныч и забирает себе последний фраг. Это было легко и просто для него. 7-4. Нужны какие-то свежие идеи от Героек. Вот как у них хорошо получалось, но опять же, это была игра против пистолетов на Эко Нави, когда они там все чекали, жестко раскидывали, там распетляли. Мне кажется, датчане сейчас должны вернуться к контролю воды, контролю коннектора. И, знаешь, такая широкая атака, что-то типа дефолта, там 3-1-1 может быть, либо 2-2-1. Да. И сыграть широко, просто пошатать карту, да, немножко заставить там, возможно, как-то сомневаться Нави, хотя, опять же, мы видим, что по позициям они играют очень хорошо. Но, по крайней мере, нужно занять воду, потому что мы уже видели, как в оружейных раундах Элик спокойно в соло занимает воду, молик дал, пришел, все там, с кона напряжения нет, с монстра напряжения нет. Неделя кэшбэка от пари матча. Регистрируйся, делай прогнозы и получай, конечно, 15% кэшбэка на киберспортивные события на pmbet.gplus. Попал, все хорошо, и с маком вот потушились только что ребята из команды Героек, но бит не хочет воевать до конца. Понимает, что детская площадка занята, и надо бы уже отойти. На коннекторе тоже никто из Нави не появлялся. Бита вообще на секунду оставляли одного здесь на центре. Симпл все еще находится в стадии перетяжки под Б. Там агрессивно свой выпад совершили Нави. Электроника провели за монстры. Все, тут по сути можно его одного оставлять. Ну разве что Перфекто там на себя еще как-то стянет внимание команды атаки. Но Биту надо тоже помогать, потому что его там активно раскидывают на туалетах. Тессес подходит к этому дыму и Бит находит для себя пиксель для игры, так чтобы его не заметили.
Сразу же по углу Симпл тоже на позиции. Там уже смещение тиммейтов. Да, а как еще иначе будет, если у тебя электроник уже 40 секунд чилит на точке Б. Там уже перфектно может, в принципе, смещаться ближе к хелпе. Ну, сейчас будет легкий минус. Даже шашлык мог залететь от Симпла. Сьюж погибает и нет рефрага. Это пока плачевная игра от команды Героики. Смоком закрыта длина, где и находились 3 человека с бомбой. Ой, как же Бумыч тут находит эту голову самонаводящейся пули от Капитаныча. Бит не пропускает еще и ставно. Последний Кэддин, это АВП. И это снайперская винтовка, которая, наверное, будет очередной раз пытаться уйти в сейф. Бит купил АУГ, а зум не включает. Да, зум для слабых, понимаешь? Нет, так скорострельность-то у АУГа в целом, наверное, же пониже будет, чем у М-ки. Да. Ну, так, ну ладно, это уже такое. Тут скорее вопрос к рефрешу и вообще к команде Героек, которая знала, после таймера, которые знали, что их поджали на монстре. То есть, может быть, окей, там они не знали, что есть в упоре оппонент, но они понимали, что оппонента жал в монстра. Если он жал монстр, то он мог и воду занять. Откуда они понимали, кстати? Вот как ты уверен в том, что они видели? Там тайминг был такой, что электроника не заметили. Нет, я понимаю, я не про это. Да. То, что не заметили, понятно, что он мог и не знать, что есть в упоре. Но если жмется, например, монстр, то точно так же могла вода заняться. То есть я о том, что не было контроля. То есть, ну, короче. Не было воды, да? В организме не было команды воды, Героя, конечно, вода — это основа жизни. Основа всего, друзья. Да. Сколько в теле человека воды? Ну, цифра сейчас в чат должна прийти. Конечно. 4.8, конечно, мы же будем еще и устраивать такие опросы для нашего чата, когда ничего не происходит на карте, потому что боятся пока что Героик, что их будут душить, они сами воюют с пистолетами. А сколько нами подряд взяли? 7 или 8? Ну смотри, был счет 4-2 в какой-то позиции, я смотрел. Короче, много раундов подряд. Кэддиан 100 баксов. Называйте теперь так Каспера Мюллера. Так. И да, это снова попытка войти на А к Биту и Симплу, но Валера тоже уже готов отстреливать. И он отстреливает все, что нужно, и все, что двигается на него. Ставно. Последний. Все. 9-4. И Героик пока как-то неприятно, конечно, удивляют вот этими всеми раундами. Как бензин закончился. Ну, как с девайсами, я имею в виду, как и с пистолетами, потому что... Неужели бензин закончился? Ну, похоже на то. Меньше бензина, больше воды. Ну, смотри, они не могут дойти до плента поставить бомбу, это проблема. Если вначале еще там какая-то острота появлялась, то есть они реально доходили до плентов и ставили бомбу, то сейчас они не могут дойти. То есть они доходят, вот да, мы видим, но при этом, опять же, хорошее расположение. Потому что нужен сприт. Что-то они играют как-то, вот, все в одно место идут, умирают. Был счет 3-0, потом 2 взяли Нави, 1 отдали, и потом уже 6 подряд. Ну такая вот история. Ну что, обратно на точку Б. Такова тактика команды Героик. Уже с калашами Мак 10 от Кэддиана. Симпл, попадание по Тессусу только через стенку. 23% у него остается электроник. На бочках пока что живет. Перфекто ему помогает в этом. И как же Нави стоят? Одним ударом просто бьет прикрывают друг друга. Нави и моментально откисают. Большинство из игроков атаки. Ставно тоже последнего нашли. 4-10. И да, пока Нави делают ветер на карте Оверпас. И делают из своих соперников... Фарш. Кого? Фарш. Делают атаку, которая не может дойти до плента. И перекручивают его на котлеты. На котлеты. На бифштексы. На бифштекс, да. О, Чиемика. Против кого он сейчас будет играть? Да, готовы мстить. Чиемика против Пикслорда. Кто там говорил про немца? Так и не смог дойти до хорошего что девайса. типа Икслорд? Почему? Мак 10 у него что-то может показать. У Сьюша и Рефреша и снова Чиемика. у меня дежавю. Каких-то сложных задач перед противниками. Герой только что было то же самое. Но смотри, они сейчас могут попытаться выбить воду, где и находится у нас электроник. Тут у нас жонглирование девайсами Симплом. Флешка на перфекта. Моликом выгоняет его из бочки. И вот он, автоснайпер. На. Ну, одного забирает став. Ну, неплохо. Ну, вот Бумыч, как же хорошо вовремя под Молик подключается, забирает одного, второго оставляет красным. Битый также электроник от бита. Мы тоже ждем включения в этот момент. Юж!
посчитал электроника, а бит уже вырастает как Да, прострел на зиге и готов уже стоять до последнего здесь. Хотя противники заставляют его задуматься, а не ушли ли они обратно к монстру. И бит потому и чекает эту позицию, но пока что это пауза, которая рано или поздно приведет Сьюша и Ставна на Б все-таки. Ну, бит может исполнить кульбит. Ого. Да. Все может быть. Кульбит. И он готов выйти в этот смог. Но ждет, наверное, установки бомбы. Звука. Дальше Хаек, кстати, под красного полетит. Но успевает поставить ее Сьюш. 1 на 1 остался бит. И как играть дальше? Выйти с этого смока или ждать до последнего? Напоминаю, что есть диффузы Валерчика, но нужно еще найти противника, который даст монстром. Уфа! Перетяжка была спрея, но один патрон, но попал бит в этой ситуации. Хорошая попытка, но все же раунд для команды Героек. Вот они ходили на это Б, они рвали этот монстр и, конечно, дорвали его здесь, но сколько сил потратили? Сколько раундов проиграли перед этим? 5-10. Нави вышли на двойной перевес. Один патрон, только я или он. Это я уже знаю. Последний вагон, самогон, наш таких миллион. Слушай, но опять же, да, что происходило по большому-то счету? Происходило в целом в защите доминация Нави. В последнем раунде, конечно, была острота. Немножечко перца нам добавили. Не знаю, кто даже этот перец насыпал, Героек или Нави. Ну, в общем-то, даже в этой ситуации, да, мы видели... А соль была? Соль? Или только перец? Параллельно Китман будет катать еще. Если говорить Китман о против Валерии, Люцифера. который оставался последний, да, то есть о бите, то он там очень много сделал работы в уборных и в душе. Провел работу именно с точки зрения обороны базы А. То есть это если говорить о соли. Если говорить о перце, ну не знаю, там вот эти вот... Герои как-то в целом, не знаю, что-то в этом оверпасе... Не хватало. Не хватало, да, вот я не знаю. Давайте, наверное, пистолетку посмотрим. Пистолеточку. Или и потом переключимся. Разного типа. Уже на Warcraft. Все может быть. Ну, немножко, не знаю, как-то по ощущениям не доиграли. Нави молодцы, стабилизировались. То есть в целом-то у них ситуация была не самая благоприятная. 0-3 они начинали, потом взяли 2. Потом счет был 4-2, и потом 6 вообще, там 6 или 7 безответных. И я же говорю, что вот в этой серии, да, то есть мы наблюдали то, что герои просто не заходили в плент. Их просто туда не пускали. Даже если они заходили, то их сразу же приговаривали, убивали, и бомбу даже никто не давал ставить. Да, сколько бомб было у нас за эту сторону, тоже вопрос. Риторический, вот. Конечно. Вот. Ждем. Новый поворот. Что ж ты со мной делаешь, Ая? И мотор ревет. Пистолетный сейчас нужно может брать, повезет, конечно, нет? Команде Героек. Но на это не должна рассчитывать. Я говорю, может повезет. Кому повезет? Везет тому, кто везет. Но на это не должна рассчитывать команда Героев. Конечно. Ни в коем случае, да. Тут должна только быть работа. прямой удар, прямой скилл. Героек очень нужно в защите взять пистолетный. Очень. Потому что если они сейчас проиграют, это может быть такой же каток, как вот был с их уже стороны на карте Мираж. Вспомни счет на Мираже. 5-10, все было точно так же. И Героек там взяли пистолетный, счет был 13-5. Да. И было все, и там было очень тяжело. И мы хоронили уже, конечно, возможный камбэк команды Нави, но они смогли это сделать почти. Дошли до допов, но здесь история, возможно, повернется другим образом, особенно если Героик заберут себе в защите первый пистолетный раунд. Там и уже смогут выжить против... Да, против форсов. Глейв вижу, Гзипикс на месте, все нормально. Мы будем, конечно, еще вопрошать после этой катки, на месте ли Лаки, потому что у него сейчас тоже будет очень сложная игра против команды Vitality. И все еще много взоров обращено в сторону молодого из команды Астралис. Но сейчас начинается вторая пистолетка. 7,5. Таков коэффициент на Героек сейчас здесь. От наших партнеров компании Париматч. Также не забывайте о баннере по трансляции. 100% бонус на первый депозит. Если хотите подогреть интерес. На интересно будет в коннекторе. Там у нас ЦЗшка от Кэдиана. Ставн помогает защищаться на банане. И Кэдиан находит перфекта. Вот он первый минус. Ставн! Отменяет выход от Валеры Бита.
Пока что на дистанции смотрится очень хорошо команда Героики. Надо ли принимать эти дуэли? Задумался Ставн, потому отошел в глубину аплента к Тесосу. И вместе они смогут сыграть по длине. Электроник смог флешка на руках. Героек нет, дефьюз китов. Ну, тут еще, конечно, вопрос для Нави дойти до плента и поставить бомбу. Это будет сделать очень непросто. Ну и, конечно, в интересах Героек не дать этого сделать. Ну а Simple с P250, это тот еще вбывця. Вантупер. Да, смог полетел у нас сейчас уже в банк. Здесь рефреш. Simple отлетает от Тесоса. Нормально. Все хорошо для Героек. Да, не пропускает пистолетку. Ой, как же все полетело из рук. Поехали. Вот такие хорошие артефакты. Видимо, купил на маркетплейсе. Он бы не успел бы нигде там выбить 3 артефакта. Когти, перчатки, кольцо, видимо, выбил. Все остальное. Ну, 2 артефакта мог выбить. Что-то купил точно. Ну, подрезаются рабы. Динаются рабы. Yeah, very important to deny that. Like, if Death Knight gets level 3 quickly, then it makes it so much easier for Xlord to push, especially if it's around the time the Lich comes out, because then you can ferry over 1 or 2 mana potions, and that's when the Archmage and Footman are gonna have a terrible time just getting nuked into oblivion. He's threatening the surrounds on the Fiend, which Xlord's gonna use to go back around on the right side, but he has no more Road of Necromancy. I'm actually surprised he's hanging around here. He's kind of supposed to go home and buy a new one, because he never went for backpack. ДК постоял, подождал, думал, что Архимаг отсюда уйдет. Скетов-то нету, кстати. Сказали, кстати, что 3 пизанта, да, было уничтожено. Хороший артефакт также у Архимага, 2 сверхклетки и перчатки. Нужно 3-й левел получать и идти жать, наверное, Андеда. He's a big fan of the staff, so he actually buys the staff of teleportation, and he's already running across the map, knowing that if right now a couple units were to show up at his expo, he could actually staff back and help and defend with the Archmage. He dropped a mantle in the center, wow. If he picks that up down the line here, that's going to be some extra damage and mana as well to work with. Т2, Лич, Слоттерхаус, Зиккурат. Стандарт, сейчас все будет заказано. Чимник ждет, пока Андет отойдет с базы. Крипает футманов. 7 футов, по-моему, да, по стандарту. 7 футманов и... Еще должен добавить футам щиты. Прижимает уже чаевик от Т2. This is something that Chimiko has really realized well, when to go in with a footman and when not to. When to fall back and not throw them away needlessly. Заметьте, Чимика, ну, не разменивается сейчас, даже без лича. То есть не пытается как-то разменяться по ХП, просто убегает от Андеда. Сейчас купит, наверное, персоналочку. Да, уже купил персоналку. Архимаг. А футманов через верх, может быть, отправит. Так и будет делать. Через верх отправит футманов, делает им щиты. Дефенс. Дефенс. Так, Личу тут передаются артефакты, перчатки и когти. К Слорду нужно размениваться, да. Понимает это? Закидывает новую, правда, зацепляет только одного фута. Окружает еще элементаля. Да, Лема в итоге. Сейчас будет персоналка на футманов. И смотрите, Xlord это понимает. Он прокликал, видимо, Архимага. Посмотрел, что у него есть персоналка. Да, ДК тут их встречает. Лич выманивает с оранжевой точки. Сейчас будет крипиться, судя по всему. Но тут прожимается Т3. У Xlord очень много футманов. Полетели. Где Архимаг? Архимаг должен прилететь.
Да, Архимаг летит. Задача убить акалитов. Хотя бы одного забрать во время тека. Пока не удается это сделать, отменяется Зиккурат, Койл летит в Архимага, это телепорт. Сколько футманов осталось? Магазин, наверное, уже готов. У Чимика. Доделывается, кстати, Т2. Второй барак поставил, сразу же прожимает Т3 Чимика. И кузница у него достраивается. Неужели это рифлы с нерфайером? Как у Архимага есть телепорт. Может снова сейчас забежать. Да, и футман через верх отправляет как раз. Так, успевает тут Икслорд получить третий левел на магазине. Отправляет Деку отбиваться, или чем крипит, продолжает крипить магаз. That's just to delay the push here. He's not really expecting to be able to kill much. He just wants to make sure that his expansion is not being pushed right now because he's not really towered up yet, which allows Chimiko to have enough lumber to start tier 3 very quickly. But персоналочку ждет, прожимает баталек, сейчас будет персоналка снова на Архимага. Летит сюда. Элементаль. И Зиккурат, может быть, попробует убить. Акалит убивает. He's got the lumber, he's got the gold. Indeed, this is quite weird. Right now, focused though on dealing a bit of damage here and mostly buying time. Я думал, что Зик попробует убить. Ууу, 7 хп, телепорт. Какая реакция до воркшопа на мейне? МК в заказе. Что, танки будут? Castle is always the priority, but then you need to make sure that when you have your next 100 lumber, you start the mount taking. Икслорд берет третьим героем Петлорда. У Архимага проблемы. У Архимага проблемы! Нома! Минус АМ! Минус АМ! Не уйдет, да, и он это понимает, сам добивает своего Архимага. О, без батарейка, почему прибежал сюда? Ну и начинает Икслорд пушить, есть уже арба, Петлорд, как бы заливка. Заливка на алтарь. Урон! Да, МК вышел. Паладин в заказе. Но Архимага выкупает на таверне. Нету времени его восстанавливать, конечно. Уже доделалось Т3. Первый кони, паладин. Сейчас появится снова новый, и Архимаг отлетит. Ребят, сейчас минус Архимаг будет. Ай, не тратит все-таки ману. Лич на Фрост Армор кидает на финда. Слушайте, очень много рабочих сдохло, чтобы вышел паладин. Оно того стоило. Хорошо. Минус арканка. На мейне никакой защиты нет. Может быть, стоит поднять сейчас дестройера? Если есть сетка. Сетки, к сожалению, нет, но паладин убивают. Разменял, получается, обсидиановую статую на паладина. Третий уровень лич получается. Ну что, пишем ГГ, выходим? Тут просто Хуму не подойти. Хуму не подойти, ребят. Никак он не сможет отбить свой мейн. Эвакуирует рабочих. Это минус мейн. И, кстати, возможно, не выйдет герой. Паладин. 17 секунд. Петлорд стоит, танкует под Фрост Армором. Да, GG, отлично. Слушайте.
Жестко. Очень агрессивно и жестко пришел, пропушил с третьим героем, с арбой. Ну, Архимаг, конечно, подставил. Архимага подставил Чимика в одном моменте. Воу-воу-воу, полегче, 10-10. 10-10. Как так быстро? I was actually trying to make sense of the late hero, and I was like, okay, maybe he just wants to delay the second hero to surprise with the Panda second and then play with tanks. But no, he actually just forgot about it, or maybe tried to make it when he barely didn't have enough resources and then didn't realize it hadn't started for a while, which obviously at this level, like that's a game-losing mistake. That alone would be really bad. But yeah, then the Archmage got caught down there, wasn't fully А healed. чё так мало народу на лане? With this little hit points, you always should drop down your circlet, use a health potion. 3,5К. Может быть, типа это первый день, люди еще не проснулись. Chemical paid a high price for this. And if he's ready to defend right there in the main base with the Archmage, maybe he can buy more time. Push back. Легкий минус сейчас был для Симплухи. It's still not easy. Like, however good or bad the early game goes for the Undead, once you're tier 3, and it will be the case sooner or later, then it's gonna be a strong timing. 50 supply, triple hero orb. There's always a scary time for the human. They want the game to go longer, even longer than that. Yeah. Build a big army, 70, 80 supply, and then possibly try to overrun the opponent with Knights, Gyros, and all that. We've seen it plenty of times, but Xlord finds the timing, despite being forced to stay on his side of the map for a long, long while. And that might be like the best early game map for the human Tidehunters. Like, on other maps, it could be quite a bit more difficult. We see Autumn Leaves, by the way. Yeah, Xlord showed up very prepared here against the Footman, like you mentioned it, right? He did his studies from the games that Chemical played against Happy, which is almost like a mistake, right? To play like an online tournament, you know, for $100 before there is a 130K tournament, and then like you give special or like specific content for your opponents to study before you play them in the bigger tournaments. And he definitely took note of that. If Xlord is not in position when the Footman go inside of his main base, $100 before there is a 130K tournament, and then like you give special or like specific content for your opponents to study before you play them in the bigger tournaments. Влад П. говорит, камера хорошая, свет нормально нигде не смогли. А здесь плохой свет, я просто не очень разбираюсь. Мне картинка нравится, но я как бы не особо требовательный. Фейкс Уорден, привет. Здравствуйте, Михаил, спасибо за Warcraft. Спасибо. Остаться в живых с М4-1С. Симпл дважды в коннекторе находит первый минус. И это проблема. И это проблема, и это вообще интересно, почему решили именно так открываться туда ребята. Ладно, там первый, но вот Кэдиан здесь, конечно, сильно рисковал, но не был бы он Кэдианом, этот парень, если бы не принимал такие риски, потому что понимал, что может там тоже не ждать его. Например, тот же Перфекта, который часто ходит в коннектор, но встретил снова Симпла, который был на шаг впереди, видимо. Тоже у нас, видишь, АВП на оверпассе за атаку не часто ходит именно дважды в коннектор в начале раунда. Почему дважды? Там же первый раз он убил не Кэдиана. Нет, я имею в виду за атаку. А, за Симпла, атаку, да. Дважды в коннекторе видите АВП за атаку, да, это редкость. удивление, да, это удивление. Ну, может быть, как раз-таки именно поэтому Кэдиан и пошел туда второй раз. То есть, если первый раз пошел туда просто штурмовик с винтовкой, М-кой, то здесь уже был авик. Должны понимать, что такой раунд им надо взять. Так, эмок на туалетах, там, на душевых, на выходе на длину. Рефреш из... против плохого бая. Но коннектор все же они себе приобрели. Бит снова совершает выход ближе к шарикам. Симпл просматривает выпады на точке Б. Бомба очень глубоко, а именно в яме. За нее... Ну, тут пистолеты у КТшников. Непонятно, кто будет отвечать. Тут выход на точку Б, но, видимо, Бит будет забирать себе пакет тем временем. Нави походили на А, теперь такие, не-не-не, да. Сейчас мы пойдем на Б. Отжали воду, отыграли монстр, то есть полностью чекнули кон, оставили бита там на детской, вот он сейчас с бомбой через коннектор будет быстро стягиваться под Б-плент. Очередной сейв. Не угадывает героик с этой постановкой игроков на туалетах. Но они будут начинать-то? Как долго? When do you overcommit? Was that one attack too much? When tier 3 was already finished? Should Chimico perhaps just
been creeping with an MK. Well, I guess the MK wasn't out yet. But anyways. Yeah, that was a super delay. He started mount tanking, I think, when Castle was midway. Yeah, even a little bit later. That's insane. That's like super late. But he didn't have that much lumber. And maybe the second racks was a little early on the expo. He didn't even tower that fast. I really like the way he played it at first. It's just that from a certain point, it started falling apart with the mount tanking not starting. And you know, I talked about the benchies, and I was saying it. We might not even see them. Like, if you go for a tier 3 push like this as X-Lord, you're very committed to doing a lot of damage, maybe even winning the game at this stage. And usually, if you want to go benchies, that's when you stay on Death Knight Lich, and then you creep the whole map. You go double temple, which we might see here on Northern Eye. Let's get right into it. Starting at the bottom left-hand side of the map, playing as the yellow human representing South Korea. It's Chimiko. With the 1-0 lead, the German playing for Mouse Sports is X-Lord. Go ahead, say it, Remo. Я недооценивал X-Lord'а. Ready, willing, and able. He certainly seemed on map 1. X-Lord seems to have completely flipped his strategic outline. No longer Cryptlord, once again. Я думал, что у него шансов просто не будет против Чимика. Delayed. Wait, what is this build? No, it is. Okay, sorry. I just confused myself for a moment. I was like, wait a minute, isn't this ultra supposed to be finishing faster? No. By the way, the altar position is like way far out. Yeah, maybe he wants to do a bit of scouting, maybe slow down the footies a bit. The ultra is really normally not important to protect because the human usually never attacks you into the main. If you're getting attacked in the main with a considerable army, you've basically lost already. But yeah, DK once again, so DK Harass will be the play again. And Chimiko has a couple of different options here to go for this expansion. Of course, he will go for the expo, but the question is how exactly is he going to do it? There's a lot of different creep route variety options you have on this map, right? Yeah, I think the Tusker was really popular for some time, but yeah, you don't always have to. If you know that the undead will creep 1 or 2 camp, you scout with Footman, you see which one is doing, and you see whether you have enough time to do the expansion as second camps. That's why we see X-Lord show up with the Acolyte here. He might pull that to like maybe waste a little bit of time from the human player. Yeah, there it is. But he might lose the Acolyte and provide experience. Nice block from Chimiko. So he was slowed, but he got extra experience for it. And the Не понял прикола, зачем он подвел Акалита, чтобы его запуржили. Странно. Nicely done. Chimiko, he has provided us with quite a few highlights as well, right? Of those Акалита слил, короче, чтобы его не контролить. Для этого. Do you think the Footman will get surrounded? No. The Master Surrounder will not get surrounded, Todd. He's putting in a bit of damage. I love this always against the DK. As mentioned earlier, every bit of damage on the Death Knight matters. Ideally, you don't want to lose the footy, but even if this footy soaks up 2 coils, I think it's worth it, but still wants to be careful here. It's not expansion second camp right away. He goes over to the other green, get the level 2 first, and then maybe even take the other green, but then the expansion should certainly come. Yeah, maybe he's waiting to see where the Death Knight goes next. Like if the Death Knight goes to him, maybe he does the next smaller camp. Так. No, he's gonna do that anyway. Minus 4. Okay, so he wants to make sure he gets level 3 here after expanding. I mean, assuming he was able to get all crepes, which if the Death Knight is on top of him, it's not gonna be easy, but it might И not второй be. левел It's получит. like a new thing that undeads Правда, have been doing. бэкпака нету и скелетов будет мало. 2 заряда всего остается. Так не трогает, не добивает этого Мурлока. Ой, быть на маркетплейсе сейчас что-нибудь еще купит себе. Мим пробежал. Окей. Ну, X-Lord на месте. Точку еще не начал крипить. Лорд уже здесь, со вторым левелом. Правда, отгоняет его, и там соло рабочий будет сейчас забирать точку. Нашел, где скелетик поднять. Добить-то получится. Подойти не дает. Удар, койл. Ну, койл, забрать артефакт. Артефакт не забирает. Это медалька здоровья. Кстати, купил на маркетплейсе все-таки артефакт. Это серклет. Вот, тролля добивает. Хорошо. Кстати, Огра Мага тоже добил, по-моему, Скайла.
В итоге здесь Архимаг, третий уровень сразу не получает, а только если там скелетик подбивает, получит. А скелет закончились. Неплохой харас. Неплохой харас. Добил Огромага, добил тролля, Скайланд, добил двух футманов. Скелетиков-то больше нету. Есть мана на койл, по-моему, еще. Да, чаек 1-0 проигрывает. Вот вам и X-Lord. Отойти, наверное, закрепить зеленую точку, купить скелетов, дождаться лича и уже с личом пойти. Лич уже заказе наполовину готов. Да-да-да, так и делает, выманивает зеленую, крепит зеленую. Слоттерхаус Зиккурат. Блин, хочу в игру, пустите меня в игру посмотреть. Два дефенс. Дефенс. Щиты, короче. А, блин, еще выходит. The Lich has popped out and the DK is about to get level 3. The footman count this time does seem quite a bit lower than before though. 2 footies at least have died in this early game, of course. DK 2.9, he actually novaed the Archmage. Might be worth to just do a small creep here from X-Lord, whether at the bottom or even like at the Tusker camp to make sure he gets 3. Pick up a mana potion and then start pressuring again. Just again, the tech of Chimiko was so delayed, he's not gonna have access to health potions. We saw last game how delayed also, like the towers were at. Заметил, что Хэппи немного остается на Т2, то есть он не сразу прожимает. Он делает финда, сначала обсидиановую статую, размениваясь с Хумом, убивая футманов, и потом только прожимает Т3, потому что он понимает, что типа возможен забег и потеря акколитов. Тут как-то все хорошо складывается у X-Lord'а. Because if you make it at the expo, the shops just get sieged, and then you lose it, and then you can't buy orb, you can't buy stuff, you can't replenish. So instead, actually, the отменить хочет арканку, койл нова, прокаст в Архимага. Есть еще мана на нову. Есть мана еще на койл. Так это минус АМ. О, вот! Вард стоит. Вард стоит. И Мика не понимает, что произошло, почему он умирает в инвизе. Выкупать. Только выкупать. А там снова сейчас мана накопится на прокаст Койл Нова. Вышки не достраиваются, всего одна арканка. Сбить хилку. И какая там хилка там на Архимаге, по-моему, не было ничего. Если получится сейчас отменить как-то арканку, то это ГГ. The X-Lord against Hitman matchup. Hope is out there. Europe against NA. The rivalry I'll never get bored of, Remo. Yeah, we've been waiting for that one for a long time. Уже доделывается Т3. Уже доделывается Т3. Сейчас на бэкпаке, наверное, принесет арбу какой-нибудь фин. Возьмет еще третьего героя. С заливкой. Рабочие не смогут чинить вышки. Chimiko actually started his mount tanking before he started castle, so yes, the mount tanking will help once it's there, but the lack of castle for the longest time is going to be a big problem. Destroy form is already on the way. Да, арбу притащил финт, но третьего героя не взял. Yeah, if you throw in a pit lord here, things will get scary. Archmage does have the potion this time to heal up. Есть питлорд. Но закрепить что-нибудь нужно X-Лорду, восстановить ману.
Он сейчас, как я понимаю, будет крепить маркетплейс, выбивать артефакт двух элементалей, как раз заберет. И восстановится ПХП. ПХП-мане. Нет? Я был неправ. Какая же арканка бесячая просто. Давай заливку, пока в тебя молоток влетел, он на КД. Делается апгрейд на дистров. Helping out Chemico a lot here was that he had water elementals level 2, but now they're gonna become worse and worse. They're gonna feed experience, they're gonna give mana to the destroy to kill those footmen even quicker. Гореть. Минус МК. GG. 2-0. Изи. How many units did Chemico kill? I don't think he got one. It's like skeletons count? Not really. They're very disposable. They're gonna die anyways. They start off being dead. In my book. That's kind of a happy nothing of undead that you kill. You actually. Это было легко. You got a point there. X-Lord looking not exactly overjoyed, but I'm sure happy to win this game. Moving on in the upper bracket where it's gonna most. Я правда не знаю, сколько будет стоить. 5-10. Это 10к за раздачу. Нифига себе. Аспер, я сейчас твой счет будет пополнен. У Аспера тоже айдишник 10903. Красава. Аспирант, у тебя на ГГшном счету появилось немножечко средств. Трать их с умом, пожалуйста. И попробуй сейчас подарить подписку 50 случайным пользователям на ГГ+. Подписка на ГГ+, дает, во-первых, отключение, естественно, всей рекламы на сайте, специальный статус цвет в чатике, в чатиках всех, все анимированные смайлики, там у нас около 150. Короче, просто ключи сгенить нельзя. Можно, но это не так удобно. Я думаю, что рандом в чате будет лучше. Джоки, я могу тебя тоже начислить. Ты скажи, когда запускать. Да вот прямо сейчас запусти разок. Давай посмотрим, работает или не работает. Подарки на 50 человек. 50 ГГ плюсов, блин, на месяц. С ума сойти. Лени говорит, с прошлого года остались прямо на 3 месяца около 100 штук. Их кому? Асперу? Не-не-не, подели, Лени, пожалуйста. Вот с Джоки поделись, вдвоем вы можете там чередоваться с аспирантом. Ладно, надеюсь, там народ готов в чате, кто там логинится, ну, успеют залогиниться. Давай, Аспер, давай через минут 5 дадим еще товарищам возможность. And that we're used to seeing from him as well, right? No big mistakes. Just play your best and don't do any big mistakes. And that's X-Lord for you. And that was clearly enough in this one. Мы забыли там в Нави как играют. Выиграли? Выиграли, похоже. Пятью не дают. Значит, затащили. Эти тоже пятью не дают. Они такие радостные. I think we need more, and I've been saying this consistently about Chemiko, to get to that next level, to the level of an Infia or a TH or a Sky in the past, he needs more tactical plays, not just straight cookie cutter. He needs to find openings in ways that aren't always tangible. He needs to delay by time. Да, Нави выиграли оверпасс, закрыли героиков. Yeah, I want to touch on that as well, because those footman dives into the base, it's exactly what Remo said as well. We have seen that Monday in the ESL Cup Grand Final versus Happy. Exact same play. You can't present your plays 5 days or 4 days prior to such a big tournament. It's been figured out. Exo just did his homework, was 100% prepared for that, and shut it down like it's nothing. I love this Sim City. Like at first, it looks a little bit like a mess, where it's like your units can barely even get on top of his units, but it worked out. He really didn't struggle all that much keeping those acolytes alive. And
And I gotta say, I love the sexy plays as well with the block on the statue. That paladin was trapped. Just overall phenomenal series by Что? Люцифер выигрывает Хитмана со счетом 1-0? Что не так? Well, looking at the other game that we got there, Lucy 1-0 up against Hitman. And a Lul, baby. I have nothing to say. No words at all. Well, guys, we are gonna go to a very quick break, and after that, we'll potentially be back with this. Азиаты скатились, что ли? Фокус сегодня играл, проиграл одну. Чимика 2-0 от Икслорда отлетел. Ладно, просто не повезло. Просто Чимика не повезло. И здесь то же самое. Я думал, хоть кто-то показывает. Хоть кто-то, думал, показывает. Хитмана с Люцифером. Все рестримят. Все тупо рестримят туда официальную трансляцию. Опа. Чимика, точнее не Чимика, Икслорд Лакер. Лаки с вардом. Вот такой вот стилек у Икслорда. 3 по фасту. Третий герой, арба, пришел, убил. На первой, на второй карте. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. А что по винрейтам, кстати, было? Го посмотрим. Hello everyone and welcome back to the opening day of the Warcraft 3 Championship here live from beautiful Stockholm, Sweden, where we thought having 8 best of 3s is nice, but why have 8 when you can have 9? We're gonna hop into the middle of the other series where it's currently было по винрейтам. А вот, Хитман, Люцифер. Смотрим. Хитман и Люцифер играют. За винрейты глянуть. Нет, нам нужен Икслорд. Лорд против Чаймика.
А, ну, одна встреча, только вот, которую мы только что видели. Понимаю. Two out of three creeps are his. And now he can sit in his main. Not do anything crazy. Until tier 2 hits. Until the Farseer gets out of his face. Obviously, this is free hits at the moment on the altar. Lukail really should hit hold position, so he doesn't dive in like this. Big coil. Can't shake the feeling that it was a bit wasted. No way he gets this Headhunter without aura. And Hitman is definitely going to have good enough blocks to prevent any sort of kills in this stage of the game. Can the ghouls do the green camp by themselves? Look like yes. That would be a big, big thing. Very nice little play from Lukail. But he actually is Lukail. Help out his forces. Hitman is still on top of him. And Lukail with the nice bait of the DK gets that null. No units lost. Ай, гульку не Never подлечил. mind. Coil was very late there, losing that ghoul. He still has 3 more, luckily. So no lumber issues there. Still not a loss you really want to suffer. Gets that Farseer closer to level 3. Nicely done. Playing around the coil by Hitman. Ну, досматриваем этот матч, короче, и дальше уже Сетка Венеров будет X-Lord против оппонента с этой серии. As you can see, a lot different situation. Early tier 2, then on game 1, then on map 1. Dark Ranger'ка, грамотно. Hitman with the commanding pressure. Lukail nowhere near level 3. TC second again. Control regeneration, of course. And maybe in this kind of game, the TC can do a lot more with the low level DK. Первые скелетики. And as long as the DK doesn't hit level 2, Hitman is very happy with what he has achieved. Again, playing it safe. Slaughterhouse. Значит, And 3 не very жмет. early third ziggurat. Before the tail. TC is out. Tech already started. For the orc, another sacrificial skull used, or sorry, sacrificial rod. I mean, the healing thing. I'm an undead player. I don't know what it's called. I'm sure someone in chat will give me a quick update. Well, I mean, I knew, but I forgot. Quick creeping for Hitman. He's already nearly level 2. Ritual Dagger. Thank you, Mythos. Indeed. Dagger of GG. Bestiary on the way. Raider and Snare. Tech. Started for Lukail. Fourth Fiend. Statue. On the other side, Hitman. Another good bit of creeping done. His level 3 TCs are always insanely fast. Knows exactly what he needs to creep, where he needs to get it. And I suppose he's gonna go for this, or maybe 2 of the greens. Should both yield him level 3. Lukail, very much down in experience. Creeps a lot slower. I don't really like this passivity from Lukail here. With the TC, you're a lot
you creep a lot slower, but the pressure you can do and that you are able to do at the stage is a lot higher than against Shadowhunter second. And also, your creeps don't get stolen by chain lightning because you're in your opponent's face while he's creeping, and you're not trading creeps at a less favorable rate. It is true that it's tough to find your opponent. If you don't find him, it's a risk that doesn't pay out. But like this, ой, что будет крипджек? definitely isn't ideal. ТП или перегруппировываем с ТП? I can tell you, letting the TC creep freely Правильно. is never a good Позиция. idea. Никого не потерял. Артефакты выбил, циклон. While Lucail gets Да, можно было и creep-jacked. остаться, потому что циклон выбил. one to the Да, window. циклоном ТЦ поднять, перегруппироваться. No, oh my. И там сражение. Shoot the Но one to the window. доделал СТ3 просто, да, That's сейчас Лича. blasphemy. I'm sorry. Лича с арбой, и можно уже I'm будет sure he has good файтиться. Да и reasons третий behind ДК it. He еще wants to нужен. accelerate his lich. По-хорошему. Wants to get that tier 3 timing as fast as possible, but that is Вторую such a nice центральную. item against this Хитман TC, собирает. disabling either him or Готовы the Shadowhunter берсерки. coming out, Тудхантер третьим героем. helping you get that eke out that last bit of disable to get a hero kill. Гулей надо взять с собой. Люкаэлу. Люциферу. But Lucail has different priorities in mind, it seems. Destroyer upgrade last game, he didn't use a single destroyer. Very much a different style from maybe what an X-Lord would play. At least from the games I've seen. You push in with the tri-hero, Да, в принципе, couple Антон destroyers готов. with mana, and they do a surprisingly okay job against Лича не berserkers дождался when с they're, собой. still in lower numbers. Fight is going on. Галлинс. Инвул сразу While же. I'm speaking here, nice stomp Успевает again, hitting everything. финда подлечить, Nice wall закопать save this можно feed, его. but this one gets eaten. Поздно. Lich Надо было finally сразу coming in. That might закапать. change Лич the подходит. tides of this fight. Sniped the Kodo. Хороший Fiends are still койл. getting Снова healed сразу at a закопка. very Нет, nice нет, rate. отвоет его. This Отвоет fiend этого saved финда. nicely, but he comes back in, and the Farseer forced to TP out. Из Before койл he TPs, за два he финда. gets 2 more kills. Отличный размен для Beautiful Хитмана trade by Hitman здесь. in the end. Could have gone really Меньше worse, потерял. a lot worse for him there. Свой телепорт. With the Farseer getting low. But this does mean Lucail gets the red spot at least. He should be careful though. Лучше разменял. There's no TP. And Hitman might be inclined to creep jack this, but looks like he's not going to be going for that. Instead creeps a green spot. Slowing this down. And saying that he Аккуратнее нужно быть knows Люцифером. he has the time Телепорта for у the него green тоже spot, and нету. he's still going to be able to creep jack Новый in инвул time, на and this ТЦ. is О, just, это сейчас this минус is Люцифер brutal. будет. О, у него маны нету, No телепорта TP. нету, да. И вот тут сзади TP for крипджек и Hitman either. сеточка. Успевает он, конечно, If he докрипить, manages подобрать to артефакты, snipe a когти hero, плюс maybe. 12. But no, Lucifer doesn't even want Минус финт. И to нужно entertain the бежать. possibility of this. Just gets out of there. Там еще на подкрепе Can be кто-то. happy with that trade. Oh, Да, okay. да. One fiend на was a подкрепе. nice trade. 2 fiends. Not as good. And a TP as it seems. Because he's gonna get Сеточки caught снова again. будут. Nova Телепорт купил, doesn't get еще to минус pull the финт. fiend before he gets out. And И еще минус 2 финт. more fiends going down. With Hitman taking it an absolute Серьезные потери. commanding Серьезные advantage потери. in this game. Много потерял. Нужно было с телепортом идти на красную точку. Ну, либо хотя бы, не знаю, сбегать, купить, пока крипит, да, магазин рядом. Мог успеть. 4 финда потерял на ровном месте. За красную точку просто отдает за когти плюс 12, да, дал 4 финда. Еще телепорт. Abomination again. Да. That is, Орк, pretty наверное... bold. Нет, орк не покупает, шкатулку не ставит. That is pretty bold from our Пока в Korean undead. полтосе и клепает He lost like 5 fiends апгрейды. in his engagements. And he's making an A-bomb to replace him. With this Kodo present, I don't know how effective that will be. Heroes are looking good for the undead. Never count out an А undead орк сейчас with без good проблем heroes, закрепит, especially наверное, if да, he красную точку. Как бы Люцифер manages to snowball рядом, the skeletons увидел and как get раз up a сейчас creep скелетом. jack here, Орк здесь крепится, но which he definitely is gonna go for. закрепливает свою. This TC is such a beast though. Don't know why he has 2 involves. Да.
Спокойно забирает красную. Вот это да. Сайленс, Койл, Нова, минус ЦХ. Тут хотя было 2 инвула. 2 инвула было у Хитмана. Ну, ЦХ 2-го левела. Наверное, воскрешать будет в алтаре. Торопиться некуда. Карта вся зачищена. Sentry wards, Luca looking to push before the third hero's back, before this mass of skeletons expires. A lot of mana on the Lich and the DK. DK needs to be careful though. Койл, минус Райдер, минус Берсерк, ДК, что подставляется, да, есть у Лича инвул, ну что ты лагаешь? Хороший стомп. Не успевает откинуть Койл. Поздно. Реакция что-то какая-то вообще у Люцифера. Еще один финт падает. Так, освобождает Обома. Еще одного финта теряет. Проблема у Лича прожимается инвул. Минус обсидиановая статуя ТЦ получает 5-й левел. Сейчас можно зайти и стопнуть хорошо на героев. ТЦ с фулл маной, с фулл хп. 5-го левела. Еще это без ЦХ сражение было. Без Шадоухантера, у которого есть Хекс и хил. Сейчас будет Хекс, да, на Лича Хекс, окружение. Есть, в принципе, Койл, может попробовать передать телепорт, но Стомп ловит. Минус Лич и прожимает телепорт, еще Обомочка заберет. GG. 1-1. Здесь просто размен шикардосный. Потерял практически всю армию Люцифер. Кайлы какие-то поздние от него. Начинает фокусить, финта откидывает Койл, и Койл пока летит, финт умирает. Ну, то есть нужно сразу реагировать, как бы... Показывает артефакты, показывает пайп. Именно апгрейды 3-1. Берсерков. А третий левел. На точке передали ему все-таки инвул, да? Нет, кстати, инвул передали Форсиру. Эдишан Шадоухантеру. Инвул, Стомп, Гуля. GG. 1-1. Третья игра. Нужна третья игра. А мы это видели. А мы это видели уже все. У Хитмана какая-то очень странная была реакция на Люци. Ну, в смысле, на этот, на фокус его сахи. Он даже не пытался его отвести. Не пытался передать там инвул какой-то или еще что-то. Так, ну где? Где наш револьвер? Добавься, пожалуйста, слышь, я тут... Смотрим на размен. Я не понял, кстати, как там ДК выжил. Ему бутылек какой-то передали, да, бутылек. Таурен 4-й, Стомп шикарный, чайник, Койл поздно. Финт минус. Кадой сразу отступает. Ну куда ты возвращаешься, родной? Не надо. Тебя сожрут, а Бома освобождает. Можно было просто убежать сразу. Пофиг на бонус. Да ты смотри, сейчас ни Кадоя, ни бонуса, еще Обом здоровый тут воняет на всю армию. 5-й ТЦ. Что? О, Шадоухантер скоро еще выходит, но он там 2-го уровня. Таурен с полной маной СХ выходит. 43-39. Неплохо они тут зарубаются на одной базе. Ну, ГГ. Для Люц. 1-1. Теряет Лича еще Обома под конец телепорта. Это серьезнейший удар по экономике. Ой, в смысле, по игре в целом.
1-1. Shaping up to be a really good series. Game 1. Maybe Все в этих HyperX, блин, сидят. Заметил. Либо в Logitech, либо HyperX. Я уже давным-давно сижу в этих... У меня Блади наушники. Купал их со скидкой, что-то за 1500. Сейчас смотрю, они стоят уже 4 косаря. Их только выпустили, вот я их приобрел. Они стоят уже в 3 раза почти больше. Очень хорошие наушники, долго у меня держатся. По звуку вообще идеально. По удобству тоже. Definitely, you don't want to face either of those in the lower bracket final. Or in the lower bracket semifinal, it would be. Фасфинды. Хера. Ну, надеюсь, это ДК, а не жук с финдами. То мы сегодня видели уже одного. Between these two. In the bottom left, it's Lukyle from Korea. Upper right, Hitman, of course, in the red. And our undead in the yellow. With the Fiend build. Okay. We're switching it up. Hitman, sticking with his guns. Здесь паст Хедхантера. Томил? Ранний. Maybe not. Maybe, I don't know. I don't know what's going on here. If Lukyle expected a Blade Master. If he just thinks he needs to switch it up from game 2. 2-0 X-Lord. Alright, thank you. Thanks, Footy, by the way, for the raid. Hope you had a good one, mate. So, interesting, this altar. Not really the building itself, but what is going to be coming out of it. It's about 65% chance for a Death Knight. But then, you can't rule out a Crypt Lord. Crypt Lord Fiends, that's what Krav has been playing against Focus. It didn't look that good. В общем, Люций очень слабо контролит. Закопки поздние, колы поздние. Таргет поздний. Очень поздно. And it was basically all that Undeads knew in this matchup for a very long time. But then players like Happy and 120 showed us the benefits and the pluses of ДК. DK. Это ДК. This is on paper, by the way, the best. Ну нормально. Когда только появился форсир с хантерами, я тоже так играл. Именно Обычно, если я играю фастфиндов против орка, то я иду застраивать. Но если форсир, как бы тоже нормальная рабочая стратка. DK still hasn't bought a rod. Should go for it shortly. There we go. Сейчас нерубочка появится, и все, проблем никаких, можно выходить. Выходить зеленую, крепить. Instead, Hitman backs off, creeps a camp, but nicely anticipated by Lukyle. He doesn't just blindly go creeping. He actually chases the undead, the orc down, realizes he is the stronger one in this early, and we'll be able to secure this with a coil. И что-то там плюс 3 интеллект, найс, забирает и артефакт, и у себе в карман. Как-то он перевызывает волков очень странно, то есть у него один пострадал, он сразу же вызывает, то есть на битого просто отводить вторым еще немного дэмэджа. Питать и потом только вызывать. Быстро свою ману израсходует.
But as you can see, the difference is notable. Usually they're about the same going to tier 3. This game though, Lukal a lot slower obviously. Это потому что пас финды, и поэтому такой поздний тег. Early tier 1. Love the little split. Let's see what he goes for. Does he go for the orange here? No. Okay. He's coming back in. Gonna just be conservative and do the green. In the meantime, Lukal gets some breathing room and finally creeps up himself. Oh my god. Застилил. Wait. Can we... Застилил. I don't know if you can see it. I think Hitman got that though. It was really close. I believe he did. Definitely looked like it. Damn. Big deal. Death Knight a lot further С away финдами from надо Volочек than he should be крепиться без там. But he's gonna get it from here. So in the end, Правда, it's сейчас not вот заберет the end of the оранжевую world. точку дальше куда. Если идти на обсерваторию, то без арбы очень сложно 4 финдами и декой крепить. Надо на центр выходить, как-то выманивать, наверное, и центр забирать, пробовать. Торком файтиться. Минус такого билда, что у орка появляется второй герой намного. Скорее всего, Shadow Hunter будет. Потому что с Хексом можно... Хексом можно финдов поубивать. Ну, вот о чем я говорил, что Undead пойдет на центр, просто с орком файтится. У орка есть свои точки еще, зеленые и оранжевые. Но выманивает аккуратно. ТЦ, кстати, я ошибся. Думал, что будет Shadow Hunter. Кстати, Люцифер взял здесь варденку. Scroll the Beast прожал, чтобы побыстрее, видимо, точку закрепить эту. Зря. Я считаю, что использован Scroll the Beast очень плохо. У орка же нету диспола. И как бы лучше в файте это использовать такие артефакты. Scroll the Beast, а не для крипинга. Да, ты как бы ускоряешь этот крипинг. Можешь жирные точки забирать быстрее. Чайник потратил, чтобы добить гнола 3-го левела. На этого гнола не хватает, чайника. Кайла не рискует, брейсера выбил. Кстати, неплохой артефакт. Учитывая, что там много магии, стомп, чайник, брейсеры. Норм. Декан много танкует, как раз. Ну, раскачивается, в общем, Люцифер. Правильно делает. Evasion 15%. Блин, застилил, что ли, опять? Да господи, как так-то? Ай, форсир просто подходит. Мимо проходил, тычку дал, застилил. Не, ну скелетов так отправлять. Этими скелетами лучше танковать. Крепишься тогда. Финда не добил. Ой, проблема, надо отходить. Отходить, ТЦ, райдеры подходят. Сейчас будет сетка, наверное, на обсидиановую статую. Да. Сразу же фокус по этой обсидианке. Фростармора нету никакого, ну, ищ. В заказе минус обсидианка. Делай ТП. Я не отпусть, сейчас еще одна сетка будет. Еще одна сетка будет на деку, видимо, да? На деку можно кинуть. ДК, стомп. Хитман пьян. Доделается апгрейд на берсерков. Уже готовы у РКТ-3. Там скоро выйдет, наверное, Shadow Hunter. But you have to keep in mind, Lukal is still not on tier 3. And he's already kind of disadvantaged here. Hitman with в итоге забирает Хитман точку у Люцифера.
Выбил тут хоть. not Бол? being at tier 3. Пистол Бол? Камень не Well, пом... А, if инвул. he Инвул loses есть на his TC, ТЦ. that is Ну, gonna видимо, change. будет прожимать, да. At least the Прожимает nice инвул. force on that big health on И that big отходит. heal potion. Терял райдера This was еще. an Хотел, наверное, unexpectedly ворваться в good деку. creep Что-то track in the стомп, end. урона совсем And the нету. TC might still be 15 dying, секунд. Там. but there is a heal wave Хил? Хилинг and вейв, a да. heal salve. So, Ну, в целом, Hitman saves у that one. Люции очень сильная армия. Lich on the Сейчас бы way. сюда бы еще бискролл. Lucal fighting with what he's got to the best of his abilities. И Лич выходит. This army does really, I mean, does seem a lot scarier than this one, at least. Until the Lich comes Есть out. все еще телепорт. Or, Можно of course, рискнуть, пойти что-нибудь забрать. Какую-нибудь точку. No delay Светом on rubbing. разведывал. Увидел, This is что a орк land tournament, so no рядом. delay needed. It's really nice that that's the case. Ну, смотрим на микроконтроль. Нужны хорошие кайлы, нужен нормальный сплит от ТЦ, нужен Сталин, Скойл Нова в ТЦ. Это вот. Это нормально, то, что он выбил инвул 15 секунд. Она. Так, ну и на красную точку верхнюю, скорее всего, пойдет. Первый, как его только назвал. Ич, арбу. А, есть арба уже на таке. Барабаны орков. Ха-ха, на продажу. Кстати, у орка здесь шанс выбить хороший артефакт намного меньше, чем у всех остальных рас, потому что как бы у него ТЦ с аурой, у него Годой есть с аурой. То есть это уже два артефакта отпадают. У андедов, например, это же ну, там аура деки выпадает с этой красной точки, только один артефакт. Остальное норм, типа аура ТЦ, барабаны, пайпа и дарики. Нормально, нормально, Люци прокачался. Лич второй. А, кстати, и смотрите, сделал акцент как раз таки на то, что с этой красной точки выпадает аура деки, и как раз таки Люциферу она выпала. Здорово. Как в воду глядел. Что такое? Интернет? Нет. Нормально. Это у стримера лагает. Нет, это у меня завис. Может быть из-за того, что у меня куча всего открыто. Oh, statue way out of position. Everything's kind of out of position. Nice silence though. Nice silence, но сразу же инвул. Dark Ranger might just be О, dying. Dark Ranger не успевает подлечить, потому что тайминговый хекс залетает. Пинды все толпятся. ЛС отлично на райдере. Еще один столб. Ой, тут разрывают. Неудачное сражение для Люцифера. Очень плохая позиция. Сколько у него там финтов отлетит? По-моему, еще и кода одного съел. На развороте Койл Нова. Сейчас будет сетки. Стомп. Хекс. Хекс. Нет, хекса нету. А, потому что суху убили. Понял. Понял. Жду хекс, когда Shadow Hunter нету. Я вот тоже не понял, как сыхал. Видимо, в начале. Да, я переключался. Я переключился, файт уже идет вовсю. У ТЦ скоро будет 5-й. 4-8. Так, ману восстановит. Татулку купил, это экспанд. Ну, есть преимущество, надо реализовывать. Хорошее было сражение. Хорошо постражал. Инвул передать. ТЦ, да, передал. Просили, передал ТЦ, чтобы опять же зайти, стомпнуть. Теперь нужно идти сейчас. Дарк Рейнджерку ждет. Вперед, гулей с тобой взять.
Interestingly enough, even Да, after he берет гулей с собой. got kind А of видит owned that этот fight, выход Хитман. Правильно, pulling разведку. bulls, Да. Pinza still strong, 2-1 upgraded, and this he has to win this fight now. Absolutely has to win it. Продать Вэш, не знаю, купить All the way. телепорт. Mana pot, health stone. Покупает свиток TC, of course, very ready так for the защиты. invul with the mana pot. with Сюда the бы реально speed бы сейчас бы scroll. свиток зверя еще. Либо вот до этого они сражались, и это свиток зверя прожил. And again, how good is the position? Так, свиток скорости нужен. Кода должны убежать. Опять хороший ступ на тех героев. Свиточек защиты пошел. Кода врывается, съедает. Но его сразу же фокусили. На второго кода уже не хватает прокаста. Кода переваривает в итоге финда. Отличнейший стомп снова на финтов и на деку. Так не успевает подлечить. 5 уровень ТЦ, 3 стомп. Попытка, наверное, сейчас будет убить. Нет, падает финт. Ужасной снова позиции находится Майкл. Герой. Только на героев рассчитываем. Здесь хороший койл Dark Ranger. Камень жизни прожал Деснайт, чтобы хоть как-то здесь выжить. Сетки по обсидиановым статуям. Обсидианки. One last steel wave eked out, and seems like Luca is just running out of steam. He doesn't have any more army here. Dark Ranger getting focused. Still a coil for her. That's gonna be the last one though. And after that, she is gonna Заканчивается die. мана уже. У Деки больше кайлов нету. Стомп минус Dark Ranger. GG. Hitman takes this 2-1. My prediction was right. He managed it. Ну, Хитман против кого? Хитман против Икслорда, получается, будет. Икслорд. Хитман. И он. Как он? Не Хитман, что ли? Это американец. Хитман. Ну, матча? У них нету матча между собой, что ли? Сейчас подойду. If he is too far forward. The focus fire potential of this orc army is immense. Double sentry ward, gonna get rid of that quickly. Silence on the TC, Kolnova as well, but perfect potion. Dark Ranger in trouble right away. TC close to level 5, by the way. Needs 1 or 2 more kills. He should be there. Kodo's running in. A-bomb getting eaten as well. Beautiful combo with the Stomp and the Kodo and the Speed Scroll. Wonderfully done by Hitman. Saves it towards the back. One Kodo died, but the more important one is still alive with the Kodo in the belly. He ate the A-bomb before Disease Cloud was applied to all of those units. And the TC now got level 5, and now we have the level 3 Stomp. So much damage. Chain Lightning over the top. Almost no units left. The coil again, a little bit too late. Level 3 on the Shadowhunter now. Is going to have one more heal wave soon. Stomp perhaps also going to be ready again. Does Lucy still have enough here in the tank? Only the heroes and statues left to keep him in the upper bracket. He needs to save that A-bomb to have a chance here. Kodo even came back to fight here. That's how confident Hitman has been here. The TC level 5, Shadow level 3 means healing wave level 2 to keep everything alive. He's going to need no less than that. The Torn Chieftain actually goes really low on hit points. There's still some cores to work with, but not any unit. Just skeletons. From the Black Arrow here of Lukael. Здорово, Андрей. Белых. Looking for some more kills, but Lich having no more mana for Nova is a problem. TC looking for the next big stomp. He's got one more, hits 2 of them, takes out the Dark Ranger, and will get the win. A bit of a scare for Hitman losing map number 1, but he does come back. He does redeem himself, make the USA proud, and gives us the match we were hoping for, looking forward to for so long. It's going to be Exalt versus Hitman finally meeting here. Do you think that maybe struggling a little bit against Lukael is worrying for Hitman if he has to go up against X-Lord, or you think it's just a different matchup? And I think kind of, yeah. It also can be a good wake-up moment here for him, though, because this shows him he's going to have to play a little bit cleaner, especially if he goes up against Exalt or perhaps even Happy later. All right, boys, we're finally caught up with the schedule. We're going to move on soon to the upper bracket match next, but of course, first we're going to bring it back to the desk with Roddy and the boys and hear what they have to say.
Thank you very much, Todd and Remo. I mean, that was some fun little bonus content, if you ask me. Neo, Hitman turned things around, and I gotta say, I think he looked pretty convincing in game 2 and 3. Hitman activated. We raised the question before if you're gonna fall, and no, he's there. Maybe a little tired still in map number 1. Не, ну если предикт, чтобы у нас работал предикт, Хитман с Чаймика, как бы Хитману нужно выигрывать сейчас Икслорда. Если Икслорд выигрывает Хитмана, то уже предикт не точный. To a T. He takes everything, the best parts of players like Focus and Lin, and then adds his own flair to it, and it's nice to see that he warmed up in the end. Obviously, guys, we're going to talk more about Hitman soon as he moves on to the upper bracket match of Group B. But I gotta say, a lot of you guys kind of downplaying Lucifer a little bit, saying... Я не понял, как он здесь развалился на магазине. Этот момент нам покажет. Вот он выбил инвул, убил райдера. Все хорошо у него. Много финдов, ждет лича. Вот позиция. Финды стоят у него. У него финды просто стоят сверху. А потом бегут куда-то, и в ЛС врезаются, и под стомп. Молодцы. Просто контроль на уровне. Люци. And that is the one that we are going to get ready for. Hitman versus X-Lord is your upper bracket match of Group B. We're going to go ahead and take a very quick break, and after that we'll be back with that lovely little... Плохой файт на магазе. Ой, как же долго. Я уже устал. Хочется плей-оффа сразу. 27 числа. 27 во сколько? 17. 15. Нормально, я к этому моменту уже освобожусь. 28 финал, полуфинал и финал. 28 тоже, да, вечером в 17:30 по Москве. Нормас. Времени я раз буду дома. Четыре дня получается. Турнир в 4 дня. 130к призовые. Нет, наверное, не будем его закрывать. Видимо, он стримить будет сетку лазеров, там Чайника против Люцифера. Так, оставлю его. Правильно, еще КС-очку смотрим. В принципе, Нави посмотрели. Дальше не интересно.
DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. We have a smiling assassin in StarCraft 2, and perhaps we have another one in Warcraft 3, as Hitman looked awfully happy when he had a blade in his hand. It is time for the upper bracket match of Group B. Obviously a big one. The winner moves on to the playoffs. The loser still has to play a couple of, well, at least one more very tough best of 3. I am joined by Remo and Todd on the desk. But first up, obviously we want to hear from you guys at home. Go ahead and place those votes in the Twitch chat. You guys can make your predictions. Hashtag XLO or hashtag HIT for Hitman. Let us know who you guys think is going to win this grudge match. Remo, you guys have been hyping this up. You guys were so excited. I hope we get to see X-Lord versus Hitman. It's here. Tell the people at home, why should we be so excited for this? Yeah, this is really cool. This has been building up for quite some time. X-Lord, you know, very outspoken guy and likes to make some jokes, crack some jokes every now and then. And oftentimes NA was at the end of that joke, saying the NA region is ridiculous and they don't have strong players. And Hitman, of course, always standing against that. Now it's finally going to come to a head. Not just Hitman, but the entire NA region wants to put X-Lord in his place. Show him where he belongs. And that's in the lower bracket. Todd, looking at this head-to-head graphic, is there anything that stands out for you other than how beautiful X-Lord is? I mean, Hitman just dropped a few ranks, mostly because he played random in some recent Open Cups, so he lost to some scrubs he never should have lost to. But other than that, like, he's usually way higher. He's like usually top 10 in the world, and yeah, I think this is like world-class match here between two of the best that actually kind of don't like each other. I don't remember exactly what was said, but I think it was something along the lines of X-Lord saying that Hitman wasn't nearly as good as he thought he was, and he was down to play against him down the line. Unfortunately, online, it's not possible because both players would have around 100 MS, so it's not very fair. We're here in Sweden with reduced ping. We saw plenty of denies. These guys have actual good ping, and now they're playing each other in fair conditions. We get to find out who wins between them. This is amazing. Remo, do you think it's worrisome that X-Lord, or excuse me, that Hitman dropped one of the maps against Lucael, or was it just Lucael playing very well? And do you think that does not really matter coming into this best of 3? Honestly, I did expect him to play a little bit cleaner than he did, so I would say, yeah, a little bit so. I have seen Hitman dominate utterly before in this matchup, even before Fastier Days. Is that because he underestimated Lucy? Perhaps that's why. Is that because his shape today isn't the best? That could also be a reason. If it is, that could be a problem. I think he needs to play a little bit better, honestly, to beat X-Lord here coming up. Todd, I know Undead vs. Orc is not quite Undead vs. Human, but boy oh boy, X-Lord did look good against Chamiko. Yeah, looks like he's on point. He was really well prepared. I wonder how much he will have prepared for a potential Orc matchup, because usually, you know, the one, like you're meeting Chemico, one of the best players in the world, that's the matchup you want to focus on going into this tournament, but then you can't ignore the other matchups. So here against Hitman, has he had the same type of preparation? If he has and he shows up on the same form that he had against Chemico, perhaps he might be the favorite here. I feel like it's really hard to tell. Do you guys think that this is a match that's even more important than it normally is already, because there is that chance for a rematch against Chamiko, and that is one of the strongest human players in the world? Like, often we're like, okay, if you don't get the job done here, maybe you get it done in the decider match, but I feel like this one is kind of for all the marbles immediately. I also think that first place is so important. Like, I'm gonna keep repeating it. Like, if you get first place, you might avoid Happy, you might avoid Moon. These are the guys you want to meet as late as possible. Also Foggy, we've seen him do so well already. He's in first place. He's not someone you want to meet here too early. Both these guys not having the best time against him. Chimico, I'm pretty sure he's going to come back in the low bracket. I think he's going to get a second win, and especially Hitman has been struggling against Chimico. So this is a matchup he wants to avoid going to the quarters. All right, it is time for predictions, apparently. I don't know if I want to start this one off, because this one is actually pretty hard to call. You know what, Todd? Why don't you go first? You don't shy away from a little controversy. I feel like you guys are going to pick X-Lord, so I'm going to have to go Hitman, NA, repping NA. I got my NA heart on, and I think it's going to be cool either way, whoever wins. I got Hitman with a 2-1.
close series. Хитман, 2-1. На Хитмана ставит. Ха-ха, это на X-Lord 2-1. А чё, 2-0? Не? Короче, Рэма поставил на X-Lord, все остальные поставили на Хитмана. I feel like the players are very excited for this one as well, right? It's one of these matches where, as a player, you're nervous, but you also really want to play it. Ну не знаю, но X-Lord это, конечно, не Люцифер. Лорд получше контролит, получше микрит. Как он сегодня вообще вынес Чимика, я удивлен. Я думаю, что X-Lord победит, но ставлю на Хитмана. Seems like Twitch chat is on my side and it's going to give a small edge to Hitman. 60 to 40. Todd, does that make sense to you? Are the Americans that fanatic? Yeah, I think, and also it's starting to be a better hour for them to watch that because we start like very early, especially for the West Coast. But now I think the NA community is gonna show up strong. I can't imagine the chat for this. I might be in there myself, spamming a couple emotes during the series to have some fun. Yeah, it makes sense. It will be close to 50-50 here. I mean, this is obviously a massive tournament, and I know we're taking this incredibly seriously. But do you think there's a chance that if someone is ready to win either the 2-0 or 2-1, that we'll see some spiciness, maybe something, some meme buildings, a smiley face here and there? Remo, is that possible? You know, both of these guys are very much known for their all chatting, and they like playing with that controversy. They never really go too much overboard, but they like to stir the pot every now and then a little bit. This is a big stage. They're right over there. They're right next to each other, so you don't want to be too daring, especially as Hitman, with 5'6", you got to be careful. But I could see it. Rossi really looks up to Dana White. He's going to step in there and no touching, no touching. I mean, they had dinner yesterday. We all sat at the same table. We just spoke about Warcraft and the old days. It seems like they get along kind of well, even if they didn't sit next to each other. I didn't feel any tension in the air. No, I think that they play it up a little bit. Of course, online for the fans, for the boys, to add a bit of spice. Especially X-Lord, like when it comes actually down to the game, actually playing in person, he seems to be pretty relaxed, always in full control of his emotions. He keeps his cool at all times. So does Hitman usually, but there have been sometimes these big matches where he failed. We think back especially to the game against Cruncher at the regional finals where he didn't get first place for once. So sometimes there seem to be some issues arising that perhaps for X-Lord they don't. And this is certainly one of the biggest matches he's ever had here on a stage like this. Yeah, I mean, Hitman in the past, no stranger to traveling though, Todd. He even made the journey to Europe once for a StarCraft 2 tournament, so he's not completely unfamiliar with this kind of an environment. Yeah, I don't think he gets too nervous playing on stage and stuff. Like, you mentioned it, like he went to Germany, he played against some big player. He was against Elaser in the decider match of his group, and he cheesed the hell out of him to actually advance. Yeah, so he's no no stranger to these situations, and I think the experience here is going to be important, not to, they call it the special choke where you play really bad at the last second. I don't think this should affect either player, but they have to be feeling good about playing on stage and giving it their best so we can see a close series, Remo. We have one more thing coming in, and those are the map picks and bans, something that we should have done earlier, but it took a little while. I guess they were deep into the lab trying to figure out what they wanted to play on and what they wanted to get rid of. Obviously, Remo, once you see the maps, let us know if there's anything that stands out for you, especially strategy-wise, something we can expect from either Hitman or X-Lord. Yeah, it's very likely that both are going to play Standard, which is fast DI against DK. There's always the possibility of Blade Master. This might be a tell already. X-Lord gets rid of Concealed Hill. That's very standard. Best Orc map right there. Hitman, it seems like always vetoes Echo in every matchup, and I agree. Tough for Orc. We see Shallow Grave vetoed by X-Lord. We saw that before as well. The new map, I think he's not so familiar with it yet. Last Refuge can be tough for creeping as well. Very understandable vetoes so far. X-Lord chooses Tide Hunters, and we have Autumn Leaves for Hitman, leaving us with number 7, which I always fail to realize. Northern Isles. I'm glad you're here, Roddy. I've done my homework, mate. Right. Don't you worry. He's like Maelstrom. I mean, earlier today when we did the map list segment, I was so excited. I was like, no, Wood lost tempo. I was like, wait, you guys switched it up finally? It's good to see that Echo Isle hasn't changed at all, though. Is it good? Is it though? Still no creeps. I mean, 7 minutes in, it's like, all right, do we fight in your base or my base? What are we going to do, guys? It's interesting how Tide Hunters and Autumn Leaves, they're pretty new. They're the latest maps that were added. Initially, they kept getting vetoed, but now we're seeing them almost every series. So it's really changed. Perhaps Shadowgrave, the next one, to become a staple
of like the best of 3 series that gets played every time. Yeah, they've still been pretty timid here. It has been added only during winter, so we're gonna go with a tried and true. And I hope there's gonna be 3 maps. I would love to see a closely fought battle. This is what the fans want and what they deserve. All right, Todd, I believe that we are going to get pretty close to throwing it over to the casters. So do you have any final thoughts real quick? Something you want to get off your mind? This is to decide which is better, Europe or NA. So for all the marbles here. I mean, for the time being, up until, you know, maybe Hitman meets Happy down the line, for now we get to find out whether EU or NA is better. And there's no better rivalry in all of esports. Remo, any final thoughts? Anything you want to talk about strategy-wise? You know, honor on the line, players giving it their all, regions represent, not just here on stage, but also on Twitch chat. I want to see you guys active and support your player. And then we're going to enjoy this one. Well, we're almost ready. It seems like one of the players is not quite able to join yet, but that should just be a matter of seconds. You guys have done an amazing job in getting me excited for it. I feel like the players are kind of excited as well. It is time to officially throw it over to the casters. Have fun with Hitman versus Axlord. NA number 1 or NA Lul? That is the question, Carsten. We can finally settle this after 2 years of talking. We're down to a best of 3 for $2,000 for the entry into the quarterfinals. Who's gonna follow Foggy and Focus? Yeah, this is the first one I'm a little bit nervous for. I think reasonably so. I mean, there's going to be memes for probably the next 5 years about this. People will be talking to, they'll be telling their kids about this, I feel like. This is really a matchup that has been on everyone's mind. There's been multiple Reddit posts, Twitter posts, everything you can name about this matchup specifically, at this event specifically. Everyone's been hoping for it. Oh man, yeah. This will of course only be topped by Hitman versus Happy probably, but it's a little bit WWE UFC press conference style between these two. Long time where they're talking about each other, rarely with each other, but yeah, they will settle it without words, but with many heroes and many units. To me, this is a very interesting matchup because we know that both players are really good, and we don't really know how good they are really in this matchup because, no disrespect to all the undeads in the Americas, but nobody is close to the European undeads because that's our main race, I guess, in Europe. And on the other side, we in Europe, we don't have any orcs, so we don't know how good is Axlord really versus orcs. So this will be settled here, and we are moving in to map number 1, everybody. This is exactly why everybody was so excited for this event here in Stockholm. On the upper left-hand side, it's the American Lin. It is Victor Hitman Lin. And in the bottom right, from Germany, it is Axlord. Axlord! Здорово, Серега. But I guess it's fair play, right? Show some respect for each other, I suppose. HF. Yeah. We're good sport here on the caster desk for now, at least. Good luck, Neil. Good luck, have fun. Good luck, have fun, indeed. May the best man win. Absolutely. And item luck not decide this matchup. Oh boy, this is more, I guess, of what we've seen before, right? In Hitman versus Lucy, where surprisingly Hitman was dropping a map. Can he stand extra? Whoopsie! A little bit of a technical issue here. So in general, Axlord should be higher ranked or higher rated than Lucifer, but also I think throughout the series, Hitman was accelerating quite a bit. He was picking up pace and he got the momentum now after his winner bracket loss, while Axlord was waiting quite a bit. For sure, yeah, and I think there was a clear difference between Game 1 and Game 3 for Hitman in his first series. So, and even Game 3 better than Game 2. They were both quite dominant. There was a couple of mishaps with, I think, the Shadow Hunter in particular. Was out of position a couple of times, and Axlord isn't going to let Hitman slip up with that. If he finds a hero, it's dead immediately. The silences are going to be on point. The nukes are going to be immediate, so Hitman cannot make those sorts of mistakes. We have no alt chat yet. I guess we have the standard opening for Hitman. Подписаться на тот канал, которого я тебе... On the other side, of course, a DK. Is there any chance for a Blade Master game? Is there any chance that Axlord is not going DK Dark Ranger? I think there's potential. Hitman was, I know, wondering whether or not Axlord was going to play DK or Crippler because he would pretty much assume they were going to face each other, whether it be the lower bracket or the upper bracket of this group. They knew they were going to play each other, and he was wondering that. And Hitman might go for a Blade if he thinks Axlord is only going to go for Death Knight. Of course, he doesn't want to play Blade against Crippler. That would be a disaster.
but as would Criplord against Farseer, so it's going to be difficult. Who's going to be more confident with these hero choices? Yeah, we were already a little surprised that Axlord is not going Criplord against Chemico, so I wouldn't expect that here. He played it when he played WGL. А чё оно? Дурацкие. Раньше можно было переходить. Not the ideal scenario here. Я нормально отправляю. Жму поделиться и отправляю. А как надо отправлять? Чё? Yeah, I mean, the warm-up is important, I suppose, and both these players are going to be warmed up. Luckily, they don't meet right away. They're both ready to go here. And actually, I really like this opener from Exler, by the way. This is different. He pulled 2 ghouls right off the bat so that he could creep his orange camp in its entirety if he got Farseer harassed right away. So already we're seeing a little bit of an innovation from Exlord. Nice to see that. He absolutely did his homework. He's oftentimes saying, Так, ну Exlord уже Чемика бодался, да? Чемика навряд ли отлетит от Люцифера. Поэтому что? Топим за Икслорда, чтобы он выбил Хитмана вниз, и Хитман Чимик сражался снизу. Да чат мертв сегодня, Серега. This is going to be a small advantage Exlord here in the early game, but we'll see they're both just going to continue creeping. So level 3 versus level 3, depending on the health and the mana of the Death Knight, may favor Hitman. Yeah, I think it's a good choice that Exlord is moving away. He doesn't want to take more hits. He can't really get a headhunter, so just move to the other side, get level 2 reliably, and man. Я стрим выпил 2 литра стока. Зачем, прикинь? Да. Так как ему говорить, чат сегодня не общается вообще. Молчат сидят. А? А кого банить-то, если никто не пишет в чат? Sentry wards dropped into the middle of the base once again. Hitman trying to scout that Dark Ranger timing, and speaking of timings, Chain Lightning well used. A little steal again. The grunt getting quite low. There is coils to finish that up, but that's why you go for the grunt. You want to soak up some of that damage. So Hitman not really in any danger. Чей это? Чей это ребенок? Заберите его, пожалуйста. Монитора. Слева. На вебке. Как-то скучно, даже забанить некого. Где хейтеры? Что-то по артефактам, что-то по армии. Так, ну тут по армии стандартный у Икслорда. Второй финт подходит. Центра. Или кто там? Да, это финт там подошел к таверне. Сейчас будет ДРК. И... Где там Т2-то? 8 секунд, 7 секунд. Почему Икслорд бежит от ДК от одного? Я не пойму. Соло ДК просто гонит всю армию орка. Хитман боится. So first blood actually to Exlord after all these skirmishes in the early game. Now the Dark Ranger here and the Aura online, you can really start to chase these headhunters down. Реально просто бежит. Сравниваем игры, да, против Люцифера, он стоял там, разменивался. Здесь же просто убегает от дыки. Ну тут уже, конечно, Дарка подошла, но все равно. Окружает кого-то. Да, одного хедхантера окружил. Еще один финт подходит. Сейчас ТЦ выйдет. Злой. Стомп. Ауру. Наверное, ауру возьмет. Нужно отогнать просто андеда. И ТЦ уже идти качаться. Минус Грант. Койл кидает, не жалеет. Да, минусует. Стомп все-таки качает. Деку окружили. Нет, не окружили. Опять стомп кривой. Короче, один стомп на деку, которого у него не получилось окружить. Второй стомп на финда.
промахнулся, но финта все-таки добили. Потратил еще ману на форсере, чайник закинул. Он сейчас еще одного хедхантера подрежет, а может быть и двух. А может быть и двух. Отличная размена от Икслорда, просто гоняет по всей карте здесь Хитмана. Ты потратил всю ману, форсер потратил всю ману. Ну да, минус еще один хедхантер, правда, добивает нейтрала, черепахи. Здорово! Должен случиться, если Хэппи будет против него играть. Сразу ливнет. Как на ладере, как в ладере, ливают. Правда, Хэппи ливает, тут будет и Хитман ливать. Almost any camp except for the top red at this stage in the game with the Torrent Chieftain. And we saw against Lucy how Hitman's level 5 TC was an absolute weapon of mass destruction. If you can't creep him in time. Если кто берет турнир? Если Ору, то Ору. Ору. Если Ору берет турнир... А, если Орк берет турнир, все, понял. Фокус, может быть. Я на фокусы вообще ставлю. Я сегодня говорил на трансляции, смотрел игру за смотрел за фокусом, сказал, что фокус будет в финале. Фокус в хорошей форме. Классно он сегодня раскатал ремайнда. Ошибки, конечно, были, поэтому он в сетке лузеров. Матч-реванш у них был. Икслорд очень неплохо выступает тоже. Ему закрыл чеймик сегодня 2-0. И вот Хитмана гоняет по карте. Потерял финда одного, но больше убил, по-моему. Там 2 или 3 хедхантеров. Третий ТЦ. Очень быстро. Уже Лич с арбой вышел. Опять же, да, смотрим на скорость. Намного быстрее появляется третий герой у Андеда. Ситок скорости засейвил. Засейвил ситок скорости, конечно, здесь форсира. Следующего прокаста бы он не пережил. Да, Китая нет на турике. Китайцы отдыхают на карантине. Уф, Дарк Рейнджерка, блин, с 2 когтями. Смотрим, показали нам артефакты. В шоке. И тайминговая атака. Свиток зверя еще есть у Икслорда, который он не потратил, например, как Люцифер, для того, чтобы закрепить какие-то точки. Сайленс в кучу. Под сайленсом ТЦ, под сайленсом форсир. Но тут есть инвол, прожимается. Года подходит, съедает финда. СХ падает от прокаста, койл новый. Минус райдер. Стомп, по-моему, вообще в никуда. Но забирает одного дестройера. Без дестройеров, без дестройеров. Ну тут и армии на самом деле у орка мало. 41 на 38 лимит, у Икслорда больше. Показывает. Есть мана на койл? Нет, передал телепорт. Видимо, не хватало. Ой, обсидиановую статую. Обсидианку забыл. Но нету райдеров, зацепить нечем. Должна уезжать. Что-то как-то мало XP у Undead. Дарк Рейнджерка. В принципе, все живы, но что-то как бы и Дарк Рейнджерка 3-й левел не получила, когда там уже ТЦ 4-й, 4,5. Лич 2-й уровень не апнул. Да и точек мало на карте осталось. Так, успеет черепах забрать, но очень опасно, телепорта нету, черепаху добивает, это в мана-стилинг выпал, да, или нет? Нет, инву на 15 секунд. Мана нету на героях еще у Андеда. Поэтому нужно отступить, наверное, пойдет на свою обсерваторию, как раз там еще одна обсидиановая статуя выехала, нужно отрегениться, восстановиться. Орк преследует. Или орк на красную верхнюю пойдет.
Может крип-джекнуть здесь. Зайти в магаз сейчас и крип-джекнуть. Так, есть, да, там третий левел все-таки получает дарка. Почему он артефакты не передает личу? Вот эти вот когти и перчатки, это крип-джек. Успел закрепить точку, выбивает ауру меткости. Крушит ауру. Нужно лечить Финда, Финда не лечит, не успевает. Инвул шикарный, стомп на Финда и Дарк Рейнджерку, также и ДК попадает по стомп, минус еще один финт, поднимается Дестройер, диспелится в волке. Дестройера фокусят, есть контроль, отвели, Лич, как бы не умер здесь, Лич инвул прижимает. 42 на 48, Хитмана больше. Нужно, не знаю, Икслорду покупать бутылек маны. Да, покупает бутылек маны. Будет бороться. Райдеров нет, это хорошо. Нет, есть райдер. Один райдер, вот они, сеточки, додж. Хорошо, задоджил, есть просветка. Слушайте, а Хитман-то хорош. Все, у него есть, и просветочка есть. Не успевает Койл откинуть Деснайт Финда. Зато Койл нового летит в райдера. Минус райдер апается. Кто апается? ДК, по-моему, 4-й уровень получает, да? Куда Дестройер так далеко залетает? Ловит. Новый райдер подошел. Сеточка летит. Минус Дестер. Ай-яй-яй-яй. Какой стомп шикарный на 3 героев на Финда. Минус Фин. Дарк Рейнджерка получает Койл. Еще одного Дестройера поднимает Икслорд. 36 на 50 уже. 36 на 50. Там 5-й уровень получает ТЦ. Жесть. Агрессивно себя ведет Икслорд. Слишком агрессивно. Инвул нужен еще ТЦ. Ну, красную точку можно пойти забрать. Орку. Хороший размен для Хитмана. Постоянно у него есть инвул. И этот инвул он прожимает не тогда, когда ТЦ умирает, а сразу же прожимает, как Сайленс получает, чтобы зайти стомпнуть хорошо. Почему против орка второй берет дарку? Потому что против хедхантеров она очень хорошо работает. Против хедхантеров берется Дарк Рейнджерка. Они тонкие, слабые, стрелка, скелеты. Их много. Поэтому берется Дарк Рейнджерка. Блин, серьезные герои, конечно. У орка 3-й уровень Shadowhunter. Кстати, непонятно из-за вебки, что он взял на 3-м левеле, 2-й хекс или 2-й хил. Он, скорее всего, 2-й хил. Очень часто пренебрегают 2-м хексом. Зачем он, когда есть дестройера? В принципе, и 1-й хекс норм. По таймингу, если кинуть. Так, борьба за голема. Минус райдер. Сайленс на ТЦ. Можно посражаться. Откидывается Икслорд. Катится. Сайленс, не сайленс. В итоге красную точку за Огра. Точнее, Огра големчика забирает. И Хитман. ТЦ поднимает артефакт. Ловкость Ила 5-5. Дестройер попадает под сетку от райдера. Минус сходу. Дестройер. Там Лич с Даркой расстреливают берсерков, и скелетики танкуют неплохо. Свиточек от Хитмана. Стомп неплохой, опять же, да, на Лича, на ДК, на Финдов. Не успевает ДК отличить Финда. Минус еще один финт. Чайн Лайтнинг залетает. Тут уже летит Илка от стихии. Просветка есть, минус еще один финт. Чисто остаются герои, кстати, что у одного, что у второго. Чьи герои сильнее? Мана нет у андеда. Ой, ловят снова сетку Дестройера. Есть мана на Койл, будет ли лечить? Будет ли он его лечить? Да, лечит в последний момент. Подходит финт на подкрепе, попадает по стомп. Засейвил Дестройера на лоу хп, уводит его Икслорд. Но нужно подойти поддиспелить волков. Тут уже 5-й уровень форсир, 3-й волки. Еще поднимает одного Дестройера. Икслорд. И этого подводит тоже Дестройера. Диспелим. Не попадаем или попадаем. Понял. Сеточка на Дестройера.
Нужен койл, кайла нету. Маны нет на героях Undead. Но сейчас на развороте. Орк, может быть, попробует зайти, стомпнуть. Нет, свиток скорости отступает. Xor, кстати, этим тоже пользуется, как бы отходит. Может быть, на маркетплейсе там камень маны, либо бутылек маны, что-нибудь для себя найдет Xor сейчас. Правда, у него и ресурсов не так много на такие артефакты. Ой, Dark Ranger 4 уровень получает. Ой, стомп. На Дарку. На ДК. Проблема у Dark Ranger, мало хп. Нету кайла. Опасно. Есть, правда, инвул на 15 секунд. Закопка на финта, но... Что это было? Это был стомп, что ли? Минус финт апается с Shadow Hunter 4 уровень. Получает минус еще один финт. Тележка в загоне. Может быть, поднять попробую. Дестройер задиспелить. Мана на наличие. Сколько мана на наличие? Снова нужна была форсира. Норм файты у них. Мана на нового есть. Мана на койл нету. Попробую Shadow Hunter сейчас убить. Нова. Окружить. Подблочить. Есть скелеты. Тележка. Блок. Хорошо контролят оба. Скелетиком блочит райдера. 43 на 39, Хитмана теперь меньше, но 900 голды на руках. Не строил, что он армию. Хотя постоянно подходил кто-то. Интересно, почему у него так голды много на руках? Опа, койл в райдера. ТЦ купил бутылек маны. Сейчас будет стомп. Либо этот бутылек для Shadow Hunter, чтобы был хил. Вообще нужно 2 бутылька, наверное, купить с Хитмана. Уже денег не хватает. Ой, форсир Сыху. Если Сыха загуляет, Сыха сразу же получит прокаст койл новое. Так, минус райдер. Койл дестройера. Минус еще один райдер. Кода подходит. 2 райдеров на одного дестройера разменял. Стомп на всю армию. Только ДК не попадает под стомп. Лич с маной, кстати. Сейчас будет, наверное, какой-нибудь прокаст на развороте. Ждет момента. Так, просветки уже нету. Да, на развороте прокаст форсера. Койл нового влетает. Не хватает урона. Форсер выживает. Хорошая реакция у Хитмана. Сразу же его отвел. Ну передай ты бутылек с Shadow Hunter. Господи, кинь ты хил. Купил Кларити. Сухой пытается так ману установить. Жесть, конечно, у них файт уже идет. Очень динамично. Аккуратнее, здесь надо как-то X-Lord отойти, у него нету маны, нет телепортов, нет инвулов. Но там вроде и райдеров нету, и Хитмана, чтобы цеплять. 6-5, 5-4 героя Орка. Почти 5 ДК, 4-3. X-Lord. Ну, в принципе, там почти 6 ТЦ. Чуть-чуть не хватает, на самом деле, левелоп. Нужен 5 ДК. 3 койл. Форсер уже не будет переживать в прокаста. Оба в полтосе, в принципе. Сейчас копится, закупается. Покупает шкатулку, Хитман будет ставить базу. Базу снизу. Я думаю, X-Lord это проверит. X-Lord не то, что проверит, а он сейчас подкопит голду и пойдет атаковать этот экспанд.
from Hitman because we all know X-Lord. We know what he's known for, the patience, the sitting in the base. This is like what he's been doing for years, and Hitman realized. Возьмет с собой гулей еще. And what? Look at the map. No scouts on the map for X-Lord right now. He's just waiting for the gold mine to expire, so Hitman's going to be on 2 base for, I think, 1 more minute before the gold mines expire. That might give him the edge on this very level. But there's a scout coming. The skeleton. That is a... You're 100% right here. X-Lord's signature move. 4 years. For more than a decade. Yep. If things are at this Да, отличная разведка. И выходит из лимита. Сейчас будет давить так, пинды. Это обсидиановая статуя. Будет больше дестройеров. 4 тележки. Да, 4 тележки. 4-я строится. Это потенциально 4 дестройера. Начинает поднимать дестров. Там такой сейчас дикий дэмэдж будет. И полностью ману установил Лорд. И ни одного инвула нету на Хитмане. Неудачно. Дестройер подлетел сразу же сетка. Минус дестр, 6 уровень ТЦ. Это будет очень сложно выиграть. Нужно все убивать, ТЦ не трогать. А как тут ТЦ не трогать? Он с фулмана сейчас будет стомпать и кошмарить. И снова сеточка летит дестройера. Не доконтроливает, что ли, X-Lord подводит дестройера слишком близко к райдерам. Райдеров минуснул всех. Теперь нужно работать по берсеркам. Кстати, дэмэджа нету. Дэмэджа нету у орка. Мало дэмэджа. Единственный дэмэдж это стомп и чайник. ДК, есть бутылек, есть свиток, нужно коды вырубать. Кого-нибудь, может быть форсира? Нет, вырубает коды, еще один стомп, инву успел передать, прожать, но Лич, койл получает, выживает. Да, и все-таки Лич падает, 6 уровень форсир. GG в пользу Хитмана 1-0. But I think we'd both agree that was the best game of the tournament so far. Ooh, baby, the skill level of this match through the Хороший матч. This is a dream match and these guys deliver. Yeah, they both played so well too. They both played so well. I think X-Lord, he had the items, of course. Мало попил, надо еще. Probably should have won with those items. I think honestly it came down to the destroyer micro. I think everything else was perfect from X-Lord. His fights were really good. His hero usage was excellent, always keeping them alive. I don't think he lost a hero until the very end of the game, but it was the destroyers. That's how Hitman got the advantage time after time. Destroyers super expensive. You lose the statue basically, which could give you a lot of regen. It is expensive. It is 5 supply. Oh man, what a banger. Ну, дестройер как-то прямо отлетали по КД вообще у Хитмана. Ой, у Хитмана, говорю, у X-Lord'а. Сеточки просто сразу же дестров фокусил первым делом Хитман. Отличные стомпы от него. Все стомпы зашли. В начале не очень, там как-то он минуснул сначала по дарке, а потом по финду минуснул. Потом разошелся. Только я сказал, что нету дэмэджа, сразу же такой шикарный стомп. Чайник, минус финт. Здесь вот финда успел одного подлечить. X-Lord, конечно, подсеять его. И сразу же окружение Деснайта. Сразу же окружение Деснайта. Лишь подходит, передает инвул. Там еще и свиток прожат был. Плюс прожат была бутылка на деке. Yes, and that'll be an excellent map for Orc as well. I hate to say it. I don't want to see the 2. I would love to see 3 maps from these guys, but it is an excellent map for Orc, and the items can only be that good one game. Okay, both guys, lots of titles on their chest, of course. X-Lord dominating Germany, the 4-time Meister, the record Meister for Mouse is X-Lord. And in the upper right, the absolute dominator of NA at least. Will he be the dominator of Europe as well? It's Hitman. At least for the season though, let's not disrespect the eternal reigning America's champion of the region season finals. Absolutely. That is Cruncher, of course, otherwise you might
might spank us later, and we really don't want that. We have again a Farseer, we have again a DK, we have again Headhunters, and what's Exlord's build? I guess we're just seeing the same, and more of the same. I mean, this is the 5th game in a row we've seen sort of the same styles, but I don't think this is going to disappoint at all. Who cares about the build orders? This has been all about the fights, the micro, the mechanics. Just thinking back, the burrow dodges, the push and vulnerability stomp dodges. My God, the in-snare micro to catch the destroyer in the perfect position to jump it forward to the raider. Just immaculate play from both players. They're not disappointing at all. This is amazing. Absolutely. Oh boy, I can't wait for this to unfold. Autumn Leaves, relatively new map, and we have seen some changes here. So can you run down the early game for Hitman? What's important? What's his plan? Absolutely, yeah. And there's a couple of changes that actually kind of directly nerf the Farseer. The green camp to the right of Hitman's base now has a purge creep, so you can't creep that as easily. The 2 middles, which would previously be crept by Headhunters in the mid game, much more difficult. But Hitman's goal this game is going to be to most likely try to keep the heroes as even as possible. Again, level 2 versus level 2 is the advantage Exlord if he has coils. He can chase down those Headhunters, and we saw that. Remember, 4 Headhunters, 1 grunt. That was excellent from Exlord in the early game. Next? Because Hitman defended Next катка. relatively well, despite a couple of claws and these early losses. So what's the change here now? Lucy was Заметил, что Exlord очень агрессивно играет, что против Чаймика, что против Хитмана. watching these games. He was finished super early with his series against Chemico, but Прям максимум агрессии. now he has to learn from what Hitman did against Lucy and make it better than the Korean. I feel like Hitman is, we could tell this maybe from the grunt in the early game, Hitman might be adjusting on the fly. We were talking in the hotel yesterday to Hitman, and he literally said, what you're supposed to do against Head Fiends is just sit at their base and wait there. That's what I do against Happy, and that's what worked against Happy. And now he's going grunt opener creeping level 3. This is Hitman making adjustments on the fly. That's usually what Exlord is also known for. Ring of Protection doesn't really feel good when you just lost the map. Кольцо, цирклет. Быстро он закрепил 2 точки. I would never underestimate the Ring of Protection. DK, level 2, pretty much uncontested. This is what you were talking about. Can he harass now? Does he move to the side? Nope. Both leave each other at peace in the beginning of this game. Yeah, and Hitman will creep faster, but not fast enough for it to not be level 3 versus level 3. So excellent. Здесь Хитман качается, дает и Экслорду качаться. По-моему, он на первой карте то же самое было. Он открывался через гранта и крепился. It's all about nuances here on the top level, of course. Whoever wins this best of 3 will get the top seed, will dodge Foggy. Есть чайник, ой, 3-й форсер, как же быстро, реально. Фэл был вынужден потратить, чтобы забрать. Когти выбил. О, Кокси, да? Когти, цирклет, кольцо, хороший дроп. Хороший дроп. Dodge Chemico too, these players. I'm sure neither of them, Exlord probably doesn't want to face him again. Hitman definitely doesn't want to face him. Oh yeah, after what happened at W3 Champions, very much understandable. Good block with the Wolf here, gets a couple of more shots on that DK. Of course that matters as well. If you're too hurt, you don't want to move out too aggressively on the map. But yeah, very interesting to see such a tame, fast-year Headhunter. Волки на страже. Так, и снова Дарк Рейнджерка, и, видимо, сейчас снова будет такая же агрессия от Икслорда, но ему нужно дождаться хотя бы 2-го финда. Да, есть 2 финда, все. Там сейчас скоро 3-й, наверное, выйдет финд. Передал артефакт, цирклет и когти Дарк Рейнджерке. Скелетики также вызваны были массово. Д3 прожимает Экслорд. Кстати, не добавил Слоттерхаус. То есть он не остался на Т2. Не поставил Зиг, не добавил Слоттерхаус. Будет после этого все заказывать. И 3-го финда даже не сказал. Сначала Т3. На 3-го финда даже не хватает дерева. Вообще забил, кстати, на 3-го финда.
well, happy hasn't played yet, obviously. But I really like what Hitman is doing. He's scouting with the wolves. He's okay, you're going to that camp? That's fine. I mean, it has good value, but I'm gonna creep the middle. And the middle, there's a lot more value. And Hitman's most likely going to be able to get both of these. Слорд, закажи третьего финда. Нет, ставит 2 зиккуратно. Странно. Так, третий ДК. Хороший. Должен получиться размен здесь со вторым Кайлом. Забирает Хедхантера. Не хватило здесь урона на Гранта. Выстрела. Буквально. Еще один, наверное, койл. Нет. Здесь уже подсейвил. Или будет койл. И будет койл. 2 хилки потратил на Хедхантера, которого все равно. Которого все равно забирает. Так, ну тут видим Райдера, у которого пока нет сетки, но опасно уже находиться рядом Икслорду. Пора отходить. Что-то забирать. Ну, свою оранжевую точку он у Ворка забрал оранжевую, гнолов закрепил. Можно свою пойти закрепить. Также шахта еще есть своя. Уже оранжевый. Ну, там слабые артефакты на самом деле выпадают. Точка такая сама по себе слабенькая. Отвлекает. Форсир бегает рядом. АТЦ качается. Выбивает амулет энергии. Что? Добил с чайника, подошел, да? Форсир получил 4 уровень. Ну и выпадает плащ теней. Как говорил, слабенькая точка, слабый артефакт. Ой, что, Т3 доделалось. Закопочку делает. Лича надо заказать. Лича бы заказать. ТЦ крипит зеленые. 3-й уровень на зеленых должен. Опа, кода. Загулял. Где Лич-то? Почему Лича не заказывает? Снова добивает. Снова форсир добивает чайником. И ТЦ подходит уже от какого 3-го левела. Почему Лич такой поздний от Икслорда? Нет, здесь не получилось застилить. 3-4, 2-2, получил экспу. Икслорд здесь думал, что койл откинет, которого нету, да? Нету маны. Но Лич очень поздний. Наверное, стоило отдать центр, пойти закрепить своих гнолов. С другой стороны, всегда будет время сбегать этих гнолов закрепить. Плюс есть незакрепленная шахта, ну и 2 красные точки на карте остались. Зик на 60. Орл на 60. Очень ровно играют. Очень ровно катают те ребята. В итоге сейчас гнолов заберет орк. Пока Икслорд крепит свою шахту. Ну вот, мог забрать, пойти эту точку вместо центральной. А здесь еще инвул выпадает на 15 секунд. Иллюзии есть у Хитмана. На красную точку собрался Икслорд. Хитман уже ее крепит. Cloak of Flames. Can be quite nice. Yeah, if the TC is able to stay in position for a bit, that adds an extra 10 DPS to all the fiends that he's wrecking already, as we've seen before in the past few maps that Hitman played against. Кстати, здесь получше, по-моему, да, героев своих раскачал Икслорд. В прошлой катке они вообще очень много было файтов, много встреч, как бы они меньше крипились. Пайп Икслорду.
Поэтому они только на разменах качались, получается, а здесь просто сначала всю карту закрепили. И вроде как-то поровну, да, получилось закрепить. Каждый по красной точке забрал. Ну и по XP где-то рядом. Вард чей? Вард X-лорда? Вард X-лорда. Под вардом можно посражаться. ТЦ как раз собирается вроде как инвиз взять. Нет? Да, под инвизом. Его видят. Можно начать фокусить, Салин скинуть. Опа, новый залетает. Сразу же ситок скорости понимает Хитман, что тут происходит что-то не то. О, отличный стомп. Что-то не то. Что-то не то происходит. Минус финт. Иллюзии на райдеров. Диспелятся. Стомп, еще один шикарный, блин, стомпа, конечно, шикарный ТЦ. Заходит, он сплит, финдов нету. Не сплитит финдов. Еще один стомп шикарный, все финды стоят под станом. Телепорт делает X-Lord, и еще можно попробовать забрать. О, там финды не телепортировались. Потому что слишком далеко. Одного съедает кода, на другого хекс, минус 2 финда, и еще и размен. Использую Хитмана. Хитман, кажется, вообще там пару райдеров потерял. Хитман из лимита вышел. Лорд бежит проверять, видимо, красную точку верхнюю. Но мы видим, да, по размену. Как бы сколько XP сейчас у Хитмана на героях. Почти 5-й форсир. 3.8 ТЦ. 2.6. Хантер. Перегнал. Да, получше посражался Хитман. Вроде начало неплохое, как бы вард поставил. Видел этого ТЦ, который забегает. Я не понял, почему он сайленс на него не кинул. И финдов не сплитит. Чипка. А, тут оказывается 2 финда, да, перевариваются? Или один всего финд? Получает ТЦ 4 уровень. Вторая аура, второй стомп. Сеточка на деку. ДК, фокус. Сейчас будет стомп, не будет стомпа, потому что вовремя откидывает Саленс на ТЦ. Минус райдер на развороте заткоил новое. Ну, ждет, пока Сален закончится. Стомп в итоге мимо. Не попадает. Попадает по тележкам, но тележки не чувствуют. А вот этот GG. Отличный стомп, отличный чайник, 2-0. Хитман выигрывает X-Лорда, который... X-Лорд забрил 2-0 Чимика. Отличная игра от Хитмана, отличные стомпы. Кроме предпоследнего. Вот так. X-Lord собирается в сетку лазеров. А чё он собирается? Он вроде сегодня должен еще играть. Или они по очереди, то есть, подходят, подключают. Там же параллельно матч должен быть. Нет, показывал тоже X-Lord с Хитманом. Там параллельно должен был Чимика с Люцией играть. Где они? Ну вот они, Чимика с Люцией. Видимо, по очереди. Только первые пары одновременно стартуют параллельно. А что, будет матч-реванш? Как вы считаете? Или Люцифер способен выбить Чимика?
Да нормальный матч. А тут неплохо было. Хитман против Икс-Лорда. Не, ну, как Хэппи сплитит, конечно, своих финдов в бою против орков. И как он его орка контролит. Кидает Санис на ТЦ. Сначала замедляет новый. Фокусит, потом ТЦ как только подходит. И Хэппи это Санис кидает в тот момент, когда вот уже на замахе там ТЦ уже собирается стомпнуть. Ну а если видит, как ТЦ прожимает инву, сразу же начинает сплит, финды просто разбегаются. И какие-то финды закапываются, какие-то разбегаются. Но я не думал, что Хитман так легко пройдет, на самом деле, ну, первое место выйдет. После того, как он обыграл Чеймика 2-0, я думал, что с Хитманом поборется. Ну, борьба была. Может быть, матч-реванш посмотрим. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Хэппи против Сока. Против Сойна. Против Кранчера. Welcome back to the opening day of the DreamHack Warcraft3 Championship, where Hitman is the first player to advance out of Group B. And Remo, my goodness, game of the day, game of the tournament so far. That first game was epic. Absolutely, map 1, Tidehunters, what a start for Exlord, but Hitman holding on. Such a long, fight-intensive game. The whole map was scrapped, high-level heroes. That's the late-game action that's so entertaining, you know. Tier 3 on both sides, triple hero, absolute madness. What a comeback. Definitely the highlight. It felt like both of them were winning it, right? Exlord obviously got off to a great start, killing. Тот может хорошее сопротивление показать. Может, но я думаю, что это будет 2-0 все равно. Так же, как и Чеймика на ESL последнем. Хорошее сопротивление было. Но в итоге это счет у нас 3-0 против Чеймика. За Хэппи. Хочется посмотреть Хэппи фокус. В Хэппи Мун. I was with you. I always believe in my orc brethren out there. I gotta say, a couple of those stomps were epic, as we can take a look at some of the highlights. I mean, that entire first game was a highlight. I love that stomp in game 2, though. The double kill on the Fiends. Johan, are you already leaving me? You don't have to leave me yet. If you want to leave me, you can leave me as we take a look at some of the final moments. Just appreciate the stomps, Todd. Yeah, you mentioned like some of them missed, but the ones that hit hard. I loved how Hitman was on point with the invuln every single time silence was used to open up the fight. And it makes it so hard, like if you ignore the Torrent Chieftain and you go for the units, which is what you want to, then the stomps land perfectly. If you target the Torrent Chieftain, then the units are doing the maximum damage, then the TC can still be saved with invulns, Town Portal, Healing Wave and all of that. Gotta say, I also love the Kodos eating all the time. Those Kodos never stop being hungry, are they? Yeah, like me upstairs with the snacks, bro. Wait until the sushi arrives, Todd. We are pretty much ready with the interview, I believe. So as soon as my producer gives me the heads up, they are ready. So Remo has taken the stage and the microphone, and he's going to have some words with the winner of Group B, Hitman. Take it away. Here we have the winner of the match and of the group. Hitman, congratulations. Well done. Thank you, thank you.
first question has to be, why is it that NA is so strong? I mean, we're built different, man. No one can match us. NA has always been number one in the past, present, and future. All right. Let it be a lesson to all you guys out there. Warcraft 3, LoL, NA, no longer a thing. Are you going to start banning people from your chat from now on for saying that? I mean, you have the proof now to back it up, right? Oh, absolutely not. I don't really ban people from my chat. I love the trash talk. I love the hate. I love the drama. I feel like all of that really drives a lot of the competition, and it makes the game a lot more fun in general to have a lot of drama between players and, you know, grudge matches and all that. And, of course, I feel good about winning this match because so many people have been asking for this match for a long time. And it just feels good to close it out with a 2-0. Yeah, definitely the highlight of the tournament so far. Map 2, everything went swimmingly. Pretty easy sort of win for you, but Map 1, that was crazy. You were so far behind, lost 4 headhunters. You were in a terrible spot. What was the key to come back? How did you bring that game back? Yeah, that was a pretty disastrous start. Losing like 4 or 5 headhunters. I thought I was done for. I mean, I was creeping with like 2 headhunters. I was creeping so slowly and I felt terrible, but somehow I feel like he could have played a little bit more aggressively in the bottom left side of the map. He took the Murlocs in the marketplace, and he gave me free reign over like the more valuable camps in the bottom left when I feel like he could have contested them a lot more. So I mean I did everything I could to come back, but I feel like he could have done more to stop me from coming back. All right, you made it through into quarterfinals down first place. There, everybody's talking about Moon and Happy. Is there another player that's a big threat that people are perhaps sleeping on that you're going to be careful about? Well, everyone at this tournament is an absolute killer, so I can't take anyone lightly, but Moon and Happy for sure are the 2 favorites, considering the Chinese players aren't here. It's a bit of a shame that the Chinese players couldn't be here, especially Lin, 120, a lot of these really amazing players, but I do feel like Moon and Happy are the 2 favorites, and everyone's looking at them to try to beat them. But at the same time, everyone's just trying to make it out of their groups at this point. So I feel like once we get to the playoffs, we'll be able to predict how the brackets will play out a little bit more. All right. Thank you, Hitman. Once again, congrats to your run, at least into the top 8. We're going to be back soon with a lower bracket, but first we're going to go into a break, and then we return here from Sweden for the global finals.
DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Welcome back everyone to the opening day of the DreamHack Warcraft3 Championship, where it's time for us to hop into the lower bracket match of Group B. I am joined by Neo and Todd, but first up, I want to hear from you guys at home who you think is going to take this series. You can obviously place your predictions. It is hashtag Luc, L-U-C, or hashtag Cha if you think Chamiko is going to win it. Todd, it's Undead versus Human once more, but this one's got to be a little bit closer than the previous one. It should be. I mean, kind of hard on one side than I was here as we saw before, to be honest. Interestingly, I wouldn't necessarily have thought so, but Lukel has a winning record historically against Chemico, but in the last 10 series, though, I think this tells the story a little more. Chemico has only lost 2 of those, and he's won 8, so right now it's, I think, ranked 12 in the world against ranked 70-ish something, and I think Chemico should be favored going to this series. Neo, we're going to take a look at the head-to-head record. Is there anything that stands out for you here? Yeah, Todd already explained it here. This is historically, of course, Lucy a little favored here. I think Lucy overperforming a little bit in the winner bracket semi-final. Chemico underperforming here. That might be evening out in the lower semi-finals, so Chemico should have a good shot if he keeps his nerves under control. Do you think he's going to switch it up when it comes to the maps after that best of 3 against X-Lord obviously didn't go his way at all? I think it should be pretty similar. Okay, well, we're going to take a look at it. So far, we got rid of Concealed Hill, Last Refuge, Echo Isle, and Shallow Grave. So we're going to kick things off on Autumn Leaves. Second map will be Tide Hunters, and if necessary, Remo, are you listening? We're going to end it on Northern Isle. Yeah, Todd, what do you think about the match? I think should both be doable. Autumn Leaves, maybe a little interesting. Yeah, it makes me question, and also like Lukel went Death Knights instead of Crypt Lords in his previous matchup. Of course, it was another matchup, but against Human, historically, he's gone for a lot of Crypt Lord. Does he go Death Knight again? There is a real chance he mixes it up here with different opening heroes, and he seems to be playing like somebody who has nothing to lose, and that makes him very dangerous, and that's what made him win a map, I think, against Hitman as well. Yeah, I think Lucy's ban was Echo Isles, right? So that is a clear indicator that he doesn't want to play Crypt Lord. Well, you still have Autumn Leaves and titles. You got a lot to pick from if you want to pick a Crypt Lord. I can listen to Todd talk about Undead vs Human all day, but it's time for us to get our predictions in. I guess I'll kick things off for this one. I think Chamiko wins it, and I think he takes it 2-0. Neo? I would agree. He gets his nerves under control, he brings his A game, and that is the real Chamiko when we get our rematch versus X-Lord. Come on, nobody's going to pick Lukel. I'm going to be that guy then. I love that guy. I've known him forever. I think Lukel takes it 2-1 here. He does have a lot of experience. I mean, you mentioned it earlier today. A previous ESWC champion, Todd. He beat Sky. He beat Sky in the tournament. Not many people did that. Not many people did that, period, in anything. But that guy doesn't lose a whole lot. He doesn't lose in life either. Every time I spend time with him in China, he shows us the best time ever. I was like, man, I want to be Sky in a different life. Anyway, we do have the results coming in. It seems like 71% of you guys out there do believe that the Human player will come out on top. Is that reasonable, Johan? Yeah, Chimico should be a pretty big favorite going into it, like I said before, so not surprised there. Lukel, you know, is pretty popular. People like the Let's Go Champ chant, but I don't know if it's going to be enough here going up against the Titan that is Chimico, who's definitely awakened, I think, by the previous series, and probably he wants blood at this point with the way it went down. Yeah, Chemico should also know Mikael a lot better than he knew X-Lord, so I think everything speaks in favor of Chemico except maybe conditions today. Yep, I mean, that previous best of 3 is obviously a scary one to go by. Anyway, the players are ready, so casters, have fun with this Undead vs Human. All right, boys, now it gets serious. No safety net anymore. We're in the lower bracket, and we're going to have to say goodbye to one of these players. Different story for how the two have performed here so far. Chimico came into this tournament with a lot of expectations, perhaps disappointing a bit, and Lucy came in literally in last place as far as EPT points go, and nobody really expected too much from him, and he looked quite good already. Was able to take a map off of Hitman that put him certainly on the map here of the fans. He's still going into this as the underdog, but maybe he can do something surprising here.
first map, Autumn Leaves. In the bottom left, it is indeed the underdog, Lukai. And in the upper right, had a little bit of a rough start today, but he is the best human in the world. It is J-Miko. All right, you're the expert here. What are you thinking? What are you expecting? Well, Des was talking already about DK Fiend, harass. Lukael this time around on map number 1 doesn't seem to favor that play so much. He has certainly over the last couple of months preferred much more the Crypt Lord playstyle. And this is a ghoul build, looking like a Crypt Lord here, likely. It's not necessarily the best or the worst Crypt Lord Expo map. It's doable, but not as good as on other maps. Also, the Lich First has snuck into the meta. Is this a possibility? Indeed, it is. If Insup is watching, he must be very happy to see his favorite hero here being played. Can be played in two ways. It's the interesting thing about a Lich. Either very aggressively trying to take out peasants and do tremendous damage to the human economy, or you can also play it defensively with an expansion. Is less powerful than a Crypt Lord, but still doable. Are you a fan of the Lich against human? I know you're not a fan of it against Orc, but against human, you think it has some decent viability? Be honest, Reno. No. I'm here for you. No, I think it's a little cheesy. I think it's unreliable. I think if you're out of position for a few seconds and you lose HP, you're kind of out of the early game. Right. The big problem with the Lich is he has a tough time Лич первым героем. because of, well, no aura, obviously. And also, pretty low movement Это speed, будет pretty low HP in агрессия? general, and Или the это footies будет... can always pressure the Lich well if the human is in good Или enough это будет position. экспанд? Shave off 2 footies, put him on the Lich, and that makes his life Вот very в чем tough вопрос. already. However, if you have a good creep route, if you have a good aggressive timing, Это you can будет do экспанд. really big damage with the Продает Lich ТП, with one or two берет Nova череп. push. Absolutely. And the Nova can always carry you in the late Идет game as well. ставить Not as a экспанд. sub-optimal. Разведка You can есть. somehow find a level 3 for your Death Knight later on. Путман But уже that's a там similar problem you face потихонечку with the подрезает Gorilla Лича. anyway. And here's the expansion. The Ziggurat Он на coming проклятой down земле, from it. есть He's реген. already putting damage on that Lich. And J-Miko, like you pointed out, is still Попытка еще getting была that добить. Archmage control as well. Every auto attack available with those claws that he just got from his first camp. He's going to be putting that damage on the Lich. Так, и разведка дает понимание, и Чимика фаст экспандится сам. Обычно идут там крепить зеленую точку, ждут побольше рабочих и бегут уже ставить эксп. Чуть позже. And the game is automatically lost. I like the confidence here by Chimiko, willing to take this into the late game, because he really is. Сейчас Лича встретит. We promised you, he is one of the best humans in the world. He has a little bit underperformed so far, but we hope he can, you know, step it up a bit. Yeah, that ring of regen is going to be quite nice if the Novas do find their way to the Archmage, but for now, only peasants in sight for Lukael. Так, нужно бить рабочих, которые что-то делают, строят, чинят. Есть второй левел, Лич побежал за сапогами. Двух рабочих подрезал. Не получается у Чеймика донать. Эй, Лич слишком далеко убежал. Он сапоги-то не взял. А, у него сапоги денег нету. Потому что это экспанд. Сейчас все ресурсы тратят для того, чтобы экспанд поставить. Некрополь заказал. Зикни, рубку, шахту, второй скрипт. А Чимика может себе позволить сапоги. Как раз получит здесь, наверное, да, 3-й уровень на зеленой точке. И Архимагом уже побежал на экспанд как раз. Будет элементалями. По-моему, Архимаг ошибся. Персоналку будет покупать. Отменит вышку. Скелетов нету. За скелетами не зашел. Ну окей. В принципе, сколько он тут? 3 рабочих убил. Вышку отменил. Гульку съел. Сапоги нужны.
It's pretty tough. Ooh, nice deny again. That's 2 for 2. Nice deny. The Archmage still level 3. There's a green camp though. He could go towards Chamiko if he wanted. Or maybe just that. Oh, А 4 архимагу не хватило на 3-й уровень этой зеленой точки. He'll be level 3, and those level 2 water elementals are such a huge carry. Ghouls, like you mentioned, really fall off against those. The pressure gonna be thwarted completely by that Nerubian tower, but maybe Chamiko... Ну что, Т2 можно Майклу прожимать, Люциферу? А, что, ласт-хит? Нет? Нет, это не был ласт-хит. Especially against ghouls, and also with this build, where there's lots of mana sustain from Dark Ritual. Ghouls coming in, flanking from the side. Normally in a fast expansion game, where both players fast expand, the Undead is the one to be attacking faster, but Lucy, not on the way to tier 2 yet, Chimiko is... Лича не отдать. Главное здесь Лича не потерять. А может быть Т2 прожать на экспанде сейчас? А Люци строит гулей все больше и больше. Seems like Chimiko's finally returning some of the pressure he received. Скелетиков поднять, Лича снова отвести. Да, он Т2 прожал на экспанде. У него там некрополь есть. Yeah, not able to get level 3 anytime soon, and Chamiko on his way to level 4, even with this ghoul kill. Oh, little fumbly-bumbly there, doesn't get the ghoul kill with the footman, but that's alright, he'll eventually clean it up, and now 41 versus 37 supply the tech. About, what is that, 40-second advantage for Chamiko, maybe even more. Shop and Lumbermill on the way. Chamiko's looking in a fantastic position despite some adversity with the peasant losses. That graveyard cancel, pretty annoying. The transition to fiends will have to be there. These ghouls will fall off heavily. With frenzy, а что это за просветка была? Мискрикнул, видимо. О, Калитов проблемы. Минус Калит. На экспанде восстановит. Минус еще один на Калит. Тут надо телепорт будет делать. Ну нет, персоналка. Динай Чимика еще. А, нет, телепорт оказывается, не персоналка. Я думал, персоналку прожмет, улетит. Не захотел он футманов оставлять. А Калитов устанавливает на мейне. Доделывается Т2 у Чимика. Быстрее, чем у Андеда. Быстрее, чем у Люци. You need some sort of catch against undead, otherwise they're just going to run circles around you and clap in this kind of 2-base with big armies. Makes a lot of sense as well. We have силы плюс 6. Zeppelin, Shredder harass. Is this Sheik playing right now? What the hell? Okay, cute play for sure, but Chimiko is playing more standard, more by the book. He's also on his way to go for an attack, maybe. One tower only at the expo. This can actually do something. Oh my god. Yeah, the Shredder is so good against these normal armor peasants that pretty much close to, it was 3 shots, but close to 2. Does a ton of damage, but the base is so nicely placed there. The Sim City is excellent, so the peasants just run out. 1 footman, 1 Nova. Not really the trade you want in Lucy. Nova в одного фута. Counter-pressuring and doing even more economic damage, it seems. В этом весь Люцифер. Yeah, tier 3 is coming up soon, and same cannot be said for Lukail, although he does have the resources. Could in fact start here in a moment. The ghouls have been so busy, the fiends have been delayed for so long, the lumber economy still not looking great on either side, I guess. MK now starting, and I wonder what kind of army Chimiko is going to go into. The thing is, we don't have Frost Armor, so Knights could have insane value. Right, yeah, we're not going to have Death Knight 3 for a long time. We don't even have Death Knight being produced. Double Slaughterhouse. Is that just for it? Like when I see that, I think Destroyer. Double Slaughterhouse. Lucy is an old school player, but that's got to just be for more standard production, right? Certainly. He doesn't have a second crypt though, does he? He's a big fan of A-bombs for the Disease Cloud, just like me, but they need to have the right place in the game. Lich now is level 4. Что за нового он кидает? Что за нового он кидает бесполезные? Гулей ест вместо скелетов.
and is going to put an end to everything that these footies will be able to do. Double Griffin Aviary. Does Chamiko have a read on Опять кинул новую, но при этом даже не фокусила Архимага. Там футы забежали на мейн. Проблема у калитов. В рассыпную подходит МК, молотки по гулям. Архимага уже 3 нового вылетело. Вот это вот уже новые неплохие. Пущил Фудмана кидать новые. А съест этого финда? Ну там Дарк Ритуал на КД. Так бы съел, конечно. Че это масс дестройеров какой-то будет? Плюс банши. ТК выходит. Из воздух Грифона. Ну правильно, банши зайдут. Зайдут. Против Грифонов. Trying to create more space, one more ghoul might go down, not quite. Lucy again forced to stay back, and it should be pretty obvious at this point. Like you've only seen footies so far. The human is super aggressive. Obviously, he's trying to buy time for something. Right. And normally it's either Griffins or Хорошо. Понял нового минус МК. Загулю. Отомстил. With a bunch of upgrades and hero levels until you're gonna be powerful. Yeah, and storm hammers as well, upgrades, and the lumber's not great. The shredder earlier was stolen, and if Chamiko wanted one early, he's not gonna be able to get one. He can get one now if he wants, but too little, too late. And the paladin now out 60 supply, immediately breaking upkeep, in fact, for both players. But still, when the Banshee count starts to rise, it's gonna be difficult. Блин, Люци играет без скелетов. Вначале купил, и скелетов больше нет. Ну, может быть, Дарк Рейнджерку возьмет, скелетики хотя бы будут, ритуал будет издать лишь 5 уже. Это сильно. А разведка, сейчас увидел, наверное, да, Грифонов. 3 башни. А бомбов здесь, наверное, не стоит делать против Грифонов. But here we go. This is the timing. Ghoul Frenzy's ready. But the Griffins, of course, have a good answer. Yeah, those ghouls are pretty much free experience. The Lich might end up being free experience as well. No town. ТП делай. Нет телепорта, куда ты пришел вообще? Телепорта бегает. Still though, where are the Banshees? A Garg is now being produced as well. But I feel like that can just be destroyed if it's little. Интеллект не поднял книгу. А зачем тебе гарги? Я не понял. Смысл гарг. То строй ты дальше финдов и делай баншей с щитом. Chamiko, you know, he's starting to get those upgrades. Second attack upgrade for the Griffins. Now we have storm hammers. He's gonna get a bit more creeping done. And it took quite some time. Не знаю, я с монитора все вижу. Обычный моник. 24 дюйма. А, опять без телепорта прется куда-то Люци. Тут с одного залпа Редера убьют. On the peasants, I think this is the right play for Lukail. I think this is the right play, absolutely. Go for the run by, wait till you're prepared with the Banshees, with the Gargoyles, and just play pure hit and run. Even finds a Griffin. He could find 2 more Griffins here if Chamiko's not careful. Размен базами. Люц теряет экспанд, хотя там на экспанде как бы цитадели у него Т3 находится. Back home to his expansion first, or to the base.
Yeah, and that might as well be the main too for Lucario. That is the tech right there that he's about to lose. Of course, his production buildings are elsewhere. We're seeing the damage of the Griffins on the Gargs there in small numbers. Town Portal back first. Actual kind of big fight. The statue is not going to stand the test of time. And Lucario back. Нова. Отлично, на развороте. Дестройера с маной. 3 дестройера. Поставил хилинг вард. Нужны новые. Гарк съедай и новый закидывай снова и снова. Чуть никого не осталось у Люцифера. 48 на 66. Но дестройера только. Дестройеров не съешь. ДК 3 уровень получает. Постраивает хавкой, чтобы дестров можно было контрить. У Лича сейчас будет проблема. Нужно койл кидать. Койл Лича. Не подождал, кстати, пока ему урон нормально нанесут. Ну, размен не в пользу Люца. Не знаю, зачем он Гарк начал строить. Строил бы дальше просто финдов сеткой. Или чем бы разваливал. Кстати, по героям Люцифер впереди. У Рича должна быть постоянно мана, должны быть скелеты. Вот, кстати, Dark Ranger хороший вариант здесь, да? Скелетики появляются и Лич съедает их, ману себе пополняя. Деку главное вперед не подставлять. Нужны банши. Где банши? Хотя бы парочку банши. Он же делал, ставил Lost Temple. Он же делал апгрейд. Странно. Ладно, там хорошие артефакты на деке. Бутылек и жизни, и бутылек маны. Грифон от Лича развалится, если честно. Видишь, скелетика. Хотя мана не полная. Скелетик бегает, хорош. Он меня услышал. Right into the main, use the Nova again and again, kill the peasants, and buy time for the expansion to come up again, because right now, of course, he's so far behind economically. Ну куда ты Нову-то кидаешь? Блин, подходит Хум своей армии, Нову в рабочих кидает. Ну, нужно кидать вот туда, да. Грифонов. И кайтить. Нормально сел Лича. Нову. Хорошо. Развернулся. Койл в Лича. Еще одну Нову. Чисто дестройеров тогда строю, я не знаю. Блин, Нова опять в рабочих почему-то. 50 на 69. Люци в полтосе. Шахту восстанавливает на экспанде. Вот в чем проблема. Может, шахту снесли, он ее не устанавливал очень долго. Пойти что-нибудь закрепить. Или это нужно? Дело в том, что Люц вот так вот новую откинул, но у Хума есть просто свиток, который регенит все. Если ты начинаешь же сражаться и закидываешь новые, то тебе нужно, ну, пробовать разменяться как можно лучше, ну, как можно больше убить грифонов. Ну, скелетов не покупать, потому что есть Dark Ranger, типа скелеты от Дарки появляются. Смысл, наверное, в этом. А так, да, он очень долго как-то без скелетов бегал. Почему, не знаю. У меня нет ответа. There was once a show match where Lucario, previously known as Lucifer, played against, just for fun, a gold hacker who had quadruple bestiaries, massed wind riders, and he managed to beat 100 supply air army. Реально масс дестров. Реально масс дестройеров. В принципе, норм тема.
Масс дестройеров против масс грифонов. То есть что тут лич будет новые закидывать. Так, телепорт купил. Наконец-таки. ТП взял. И снова сейчас будет новый закидывать в рабочих. Такой фейл. Он сейчас всех рабочих убил, ни одного скелета не поднял. Дестройеров поднял, при этом телепорт делает, не сражается. Интересно. Да, с воздуха нет скелетов, но, там, не знаю, точки на карте. Плюс рабочие. Ума. Лицо вообще не собирается файтиться Уманом. Бегает на мейн, бегает на экспанд, убивает рабочих. Качает лича с дыркой и дыркой. Боится что-то. Нового одного рабочего тоже очень классно сейчас залетело. Вот это вот правильно. Чимика нужно было еще в прошлый раз просто убить Т3 и телепортироваться уже. Очень быстро падает здание. Минус Т3. But still, Lich level 6, is that a potential if we do get into base trade? I mean, there's no town portal for Chaemiko, Death and Decay, could that... Ну вот рабочих убивает, скелетиков поднимает, и тут телепорт. Заканчивается мейн. Здорово. Ну поехали, нужен файт. Ну так ты атакуй дистрами-то, господи. Но вот откидывает и не атакует. Как же Лич... много урона. Очень много урона в Лича, очень много урона в ДК. Тут просто, ну, некого больше бить. Все влетает в героев. Еще одна нова. Откатила жену. Еще одна нова. Опять нету урона. Ну, я имею в виду, не атакует. Вот такие проблемы. Мало хп. Молоток в Лича. Минус Лич. Нет, инвул успевает прожать. Ну, ДК падает. Да, его подлечил. Паладин, молоток, минус ДК. Добегался. Yeah, no, you're not crazy. Yeah, that was the wrong winner. Yeah, it was Chaemiko taking that in the end, for sure. Destroyers are good, but not that good. And, yeah, will be 1-0 for Chaemiko. Yeah, as you mentioned, a very unorthodox game. The Lich first isn't normally even that weird. That was particularly weird from both players. The Griffins, and then the mass, I think that was 7 destroyers in the end. Not known for their damage, mostly known for their ability to have just get rid of things in the fight. Get rid of debuffs, help you kite. I mean, of course, they can't be damaged by the Griffins, so you might think on paper they'd be great, but the damage just isn't there. Yeah, and as we said, tactically, it was the right thing to do. Run around, make use of the mobility, flying with the destroyers, get the kills over and over. Maybe should have tried to fit in a third base with that, maybe, but with how active he was being, that's hard to do. Maybe he should have sent out the Frenzy Ghouls and creep the Goblin, the Kobold camp at some point while running around, but, you know, it's all hard to do. Much easier said. This is certainly far from the norm. There's not so much this developed flowchart of what you need to do. Yes. This was a lot of going by feel, but, you know, I've seen Griffins attempted against Undead, and especially Happy many times, and usually it always fails. I'm always a bit, you know, tentative, but he had worked out well in the super late game. The Masked Air does have quite that punch, and yeah. Before we go into the next game, we're gonna throw into a short break, and then we'll be back with the next map.
Давил Фишка, привет. Пару вопросов. Почему твой ник с маленькой буквы? Почему нет? Это же не имя мое. Это никнейм. Почему перерывы делаешь на какой-то шутер? Потому что турниров по Warcraft нету. А если есть, то приходится рестримить. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Мне так больше нравится. Давай, как мне нравится, так и останется у меня. Wow, those were some hardcore gamers, weren't they? Wow, the flames and everything, the weapons, unbelievable. Dude, and the pistol, especially the knockback. Так, пока нету матчей, мы переключаемся, там идет бласт и смотрим игры. Еще проблема. Я за КС просто еще слежу за играми. Мне это интересно, поэтому я переключаюсь. Мой выбор, да? Уважаю его. I feel like it has been a bit to his detriment that he's been trying to be so outside the box, so experimental. Of course, you know, there's some benefit to that as well, especially if you can come in with a surprise. Там даже дело не в Т3. У него уже... Ну, Т3 упало, а все равно он может же дестройеров строить и поднимать. У него же апгрейды все сделаны. Проблема в другом, то что у него шахта на мейне закончилась, а экспанд ему снесли. Еще меня взбесило то, что он новый закидывал в рабочих, вместо того, чтобы закидывать в аэр и размениваться. Еще меня взбесило то, что он начал гарк строить, а не финдов. Кинул новую, кинул сетку, начинаешь фокусить, кайтишь. A bit fashionable for a while there. The DK Expo with ghouls. We saw it from 1-0 and X-Lord for a while. Not so much at the moment. It's more about the Crypt Lord once again, or just old school. Какие-то масса дестройера. Пары гарк. Начало-то хорошее было. Быстро 5-й уровень апнул. Какой провал по стратегии. Ну, не то, что по стратегии, а по реализации. Вообще мне не нравится, типа, лич и экспанд. Мне нравится, когда играют агрессивно в рича. И дают кому экспанд поставить. И быстро Т3 делают. Я не ценитель такого, что вот было, да. Что-то снова экспанд. But we'll see how Lucy is going to manage all that. Whew, that was almost a footy asset. That would have been a disaster. Footman control here for Chimiko is always excellent. Who is not going for the orange into Expo, which is the norm. He's taking the green as well. Chimiko is, and that might be... Индов нужно с пуджами. Нафига пуджи против Масайра Хуманского? Ни в коем случае нужно банши просто добавлять. Банши щитами против грифонов. Контроль. Да. Is he can threaten the counterattack. He doesn't actually have to commit into the water elementals, but he can threaten killing peasants, which should keep Chimiko
at least passive with the footman, if not the archmage. What we saw earlier, by the way, because Lucy decides to creep with 4 ghouls instead of 3, which is also doable. His expansions tend to be rather late. Looking at the lumber, still not enough. It's 210 lumber for the expansion, but he's going to be there soon. Big invo potion for the archmage could be helpful. Forest around, but more importantly, he's got now the level 2 watch elementals. Summons them right away. Of course, Lucy running past the footies wants to go for those squishy peasants. Нахрена ты мне спамишь в чате? I feel like he's going to lose a lot of ghouls here. The question is, can he clean up the peasants? Almost could have gotten a full surround on all 5 of them. They're in perfect position, as perfect as they could be. The arcane tower on the way. First peasant goes down, but denied. A coil saves 1 ghoul. Ooh, just a straight up cancel is definitely possible. But again, I ask the question, how many ghouls will fall for this? Отмена. Okay, he gets the cancel, but Chimiko can set it up right away again. This is not that big of a deal. Но в смысле сложные щиты, они там по сколько? По 60 секунд, по 90 секунд висят щиты. Раз кастанул, и сражение можно не кастовать. Зато сколько урона впитывает эти антимейджик щиты от беншей. Конечно, намного проще через А кликнуть как бы и все нормально. Но это профессионалы, они умеют контролить. К Люциферу это не относится? That's why Lucy is staying in the south. He wants to keep focus on the human side. He knows he can't do much here, but he wants to force the Archmage to stay here to make sure he's not suffering damage across the map. Got a tele staff as well to be very mobile. Makes sense on a big map like this. Joins the ghouls. Oh, this could be big. It has a dust that I've been trying to figure out why, and I don't get it. There was potential for a Cloak of Shadows, but he would have already known. Interesting. Maybe if one of those turtle camps gets crept in the future. For now, though, just peasant slaughter. But again, 1-for-1 trade most likely. There's 3 peasants going down, but there's 2 ghouls that are about to fall. And that's not a good trade for Lukail. Also, I think a graveyard was not started yet, but we see the Halls of the Dead. When you commit in so many ghouls like we see here to keep the human on their side, sometimes we see an early graveyard, so you want to have fiends on the way already for when the footies finally hit for the counterattack. Also, of course, when you go for the без негатива, без оскорблений. So they can just be remade and they amass and they grow in numbers. And now, this counterattack is going to be very scary. Yeah, and both players with not a ton of bank currently, but the production will come online. The tech is soon going to come online, I imagine, for Chemiko. His lumber's a bit shy because he did lose some peasants. His expansion did get canceled. Тебе же вроде тот предъявлял. За что? Тот мне ни за что вообще никогда не предъявлял. I don't think that's going to stop Chemiko. That graveyard, by the way, far out if that one gets cancelled. Just reminded myself of Jeff Bridges. It's far out, man. Тот с удовольствием мой турнир стримил, который назывался Abusер Cup. Если шо. Кто такой тот? Ну, почему он должен мне вообще предъявлять? Что за слушки такие? Ой, что-то много акалитов теряет, ребят. Было вынужден вернуть акалиты, чтобы чинить шахту, но что-то подходит, и тут акалиты один за другим. DK not known for having the sickest right click, but it does help out, especially in this kind of weird, scrappy, low supply fight. Now finally gets there to put in some right clicks. It seems to be a bit late, but footies will be cleaned up here after some time, but I think Chimiko has done a good job here, diminishing the numbers of the economy, the acolytes. And we're looking at the tech. There, certainly Lucy is far ahead, so this game looking much, much better than game 1. Yeah, but I fear there's not Abusер Cup, да. with this Death Knight expansion. Correct me if I'm wrong. You try to get up to 60, 70 supply С большой буквы. as you can and actually use it as almost like a human side versus Night Elf timing. You get up that massive army and you push the expansion of your opponent. But I don't see the production Заглавный. Начало. Yeah, we have some fiends coming. Finally, they will be scaling into the late game much better than the ghouls we saw before. But yeah, you're absolutely right. Normally in this kind of 2-base game, the human will need to get tier 3, will need to get knights,
уважение к турниру получается больше, чем к себе, понимаете? У меня с маленькой буквы, а название турнира было заглавный. But the IM can also try to counteract that. He gets level 4 fast and then can perhaps continue to level 5 and then hold off quite impressively with those Watch Elementals. Lich coming, more Fiends, and again, double Slaughterhouse for Lucy. Interesting, yeah. I'm wondering this time what is he going to go into? Like, it was Mass Destroyers, but sort of his hand was forced into Mass Destroyers last game. Is he finally going to be able to get around to doing what he originally wanted? Whether that be Abominations, A-Bomb Meat Wagon, Necro Wagon, who knows what he's going to do, but I doubt it was Mass Destroyers originally that he wanted to do on Autumn Leaves. Ну ты меня не уважаешь, короче, тебе надо забанить. Choosing to do this before the tier 3s even started. The only thing you can do is statues, of course. Well, you're going to need statues, but you don't need double slaughterhouse for that. You can also add in wagons. I have seen some wild 1-0 games where tier 2 pushes with Fiends and wagons, but that even in his hands didn't look too good. Still a big question mark above my head, wondering what's going to happen here. Chimiko's also scouting diligently. Going tier 3? Is he going Griffins again? No way. That'd be interesting. We'd see the Aviaries pretty soon. If not, he's getting the attack upgrades for Griffins right now. He might be. I mean, it could be for other things, of course. It could be for the Knights, but still, I mean, he's getting it that early. He's not going into any production buildings like workshops, for instance. So maybe it is the Griffin Aviaries. And again, we have a similar play by Chimiko. He's trying to buy time here until tier 3, put in some economic damage with the Archmage and the Mountain King, which should be arriving soon. And it's the Griffins again. Wow. And if there's not 2 Crypt Fiends, how do you counter it? Double Slaughterhouse is just not good against Griffins. There's nothing to be found there. He doesn't have to commit to the double slaughter, though. He could just still make... For sure. Either cancel the Slaughterhouse or unsummon it or whatever. Make second Crypt, make Temple of the Damned, and then I think Lucy would be massively favored. But if he doesn't go into the big Fiend army, it's going to be rough. He's got 3 Fiends at the moment, not quite enough, but he's got the strong DK to support him. Yeah, I feel like the issue is time, though. If he were to unsummon that Slaughterhouse and then go into a second Crypt, like he could already maybe... И, по-моему, ты слишком много знаешь. Fiends on 2 Crypts, he went into a single Temple, single Slaughterhouse. Nice statue find there by Chimiko. That's huge with just 3 Footmen and a Water Elemental. Trademark move with the blocks that he's so good at. Takes out 1. That's a big deal. 2 Crypts coming now. All right, so Lucy says, all right, I've seen your Griffins. But guess what? I don't go Fiends. I'm going to go Gargs once again. But he's upgrading Web and Burrow still. Cancels the Burrow. Yeah. All right, this cancels the Web. Okay. Gargs it is, then. Such a weird game. Why won't they just play standard? Yeah. Sounding like an old man. Interesting. This is certainly not what we used to see from the European players, where things rather ride along some guarded rails. But we'll see how it plays out. Paladin coming once again. The levels for Chimiko here not looking tremendous at all, with the exception of the Archmage. Oh, statue again. Uh-oh, that's a lot of damage already. The Footman again, no way, he just repeats it. Deja vu here. Okay, misses the block this time. That would have been another dead statue. But the Acolyte's still juicy. That might actually be the 5th Acolyte. No, that's a Sacrificial Pit, so that was the 6th Acolyte. Luckily for Lukael, he's creeping right now the marketplace, trying to get a consumable himself. А я тебе верю. But another statue, definitely dead this time. Getting caught. No way to save it. Probably going to be TP forced here. А Имкут заберет? Будет койл? Да, успевает кинуть койл. Ну, хотя бы на обсидиановую статую разменял. Chimiko with lots of gold, lumber looking all right. Pally comes out, but again, it takes so long. These Griffins, until they're all there, they got the upgrades, you got the numbers. So Lucy, I think he's got a good window here to go bottom left, take a lot of the creeps, and then play with a high hero level advantage. He's getting Stone Form before breaking Upkeep. I mean, I don't think that's the most impactful upgrade in this position, but I guess he's getting everything before he breaks Upkeep, preparing. He's getting +1 attack as well. And the question is, там 3 башни грифонов снова, да? Масс-грифоны. Масс-воздух. I think 6 or 8 Dragonhawk Riders, which is plenty against the number of Gargs we had last game. But Lukael's just banking. He could get a strong enough army. Что за Stone Form? Он же не делал... Он сделал апгрейд на Гарг, Dreadlord, 4 склепа, 4 крипта. Лол. Playing his own style. I can appreciate that.
Пора Чимика думать о воркшопах. And how many Dragon Hawks he's gonna need. Because without Dragon Hawks, these Griffins will, of course, be easily overpowered. And then, that's quite nice. The remainders of the creeps are being cleaned up right now. Looks as though Chimiko wants to either hit the Expo or creep maybe the red, which could be nice. Will be tough to do the Golem itself, but Я сначала не поверил, когда он сделал апгрейд на каменную статую для гард. Но после этого апгрейда просто мазгарги. Pressure is the play for Chimiko. Into the expansion we go. Should be a TP back home. Actually, wait, what? Chimiko's TPing up. I didn't see the TP there. Excuse me. Of course, used the TP to get away. Did some good damage there. That certainly ends up being around 400 gold economic damage or so. Нет, это ястребы. Слушайте, он ястребов точно не перестроит. И как бы там особой контры против Гарк нету, Гарк будет много. А Люцику бы не затягивать на самом деле. Тут плюс еще финды будут с сеткой. Но сетка, как я понимаю, будет у грифонов лететь. Может не выключить автокаст. Нужно реально автокаст выключать и финдами пытаться ловить сетку хавков. Good levels for him before taking the big fight. 4-3-3. If he managed to get there, might be enough. Should be enough, I think. But what is enough Dragon Hawks? That's the weird question, right? You saw the Garg army earlier. It's around 12 Gargs. It seems like 6 Dragon Hawks. That might not be enough at all. I think 6 is getting there. Maybe 7 or 8, then he's just going to clearly win the fight. But as long as he gets the shackles off and they're not in an awful position, неплохо брейсера выбил. Hard for Lukail to go past the Dragon Hawks, or past the Griffins rather, and focus on the Dragon Hawks one after the next. Yes, they'll fall, but I mean that's only if he shackles 7, 8 Gargs. There's only going to be what 4 getting to the backline or trying to. Yeah, this is also going to be a very weird army. Normally, your usual games don't look like this. So, you know, we oftentimes talk about players and how good their micro is. And it doesn't just come down to how talented you are and how quick you are, whatever. Also, like, how much experience do you have with the strategy? Yeah. Like, how much have you microed this before? How familiar do you feel and how comfortable do you feel with it? 80 на 80 лимита. По апгрейдам. По апгрейдам. 2-1. 2-2. Вон, это слабее апгрейда. Снова какие-то размены начинаются. 5-й уровень ДК получает, 4-й уровень Лич здесь на забеге. Снес вышку и несколько рабов. Gonna be a bit less effective, I guess. Yeah, I'm wondering. The Dreadlord, of course, the aura and the AOE is great. А, то есть сетки не было еще. Только сейчас сетку заказывает. Сейчас реально вертолетов настроят. Сейчас Люцифер добегается, снова добегается. В прошлой катке добегался и здесь добегается. Sort of close to that. Sells the Lionhorn, has the Pally Aura already. No Divine Shield, however, but big Invul Potion still. 88. Quad Gargs coming out, breaking into the high upkeep. Honestly, I feel like this is the first time we've seen high upkeep today, even, despite having a lot of longer games. There's 88 supply. Not enough gold for further production. Okay, he's getting 3 more. Never mind, they're already queued up, so 94 supply. Снова ни одной банши. Хотя бы, не знаю, реально пару баншей сделать и накидать хотя бы на героев антимэджик. Yet the third attack upgrade on the way earlier. He must have cancelled it, I guess. What we do have coming, by the way, though, is Gyros. And Gyros against Mass Gargs absolutely destroy. But he doesn't have much supply open to go for them. Yeah, he's got to go high upkeep himself with flying machines. If he can get
Отправил трех гулей на верную смерть. So this game is getting kind of spicy here. They're about to run out of gold pretty soon, and then maybe a third base potential for both players. Very interesting game here indeed. It's gonna come all down to the execution. О, сейчас рассыпется. Хотя там третий уровень Дредлорд получит, второй сварм будет по вертолетам если закидывать. Но я думаю, что до получения третьего левела просто сейчас рассыпется Люцифер. Новая сетка, сетка, сетка. Сетки хорошие как раз таки по хавкам. Где там новые еще? Еще нужны новые. Телепорт от Люцифера. Рано, по-моему, телепортировался. Раз только там Тендертлорд получил третий уровень, мог бы и сварм закинуть, и еще новую кидануть. Рано телепортировался, потому что у него было 82 лимита на момент телепорта. Красный лимит. Убил Финда в итоге своего. Так, второй апгрейд на защиту. Апгрейды на вертолеты пошли. Короче, я не знаю, что он делает. Фарм вертолеты. Криво. Не попал. Фарм ни в куда. Но минус Люци. Не торопимся, неплохо, в принципе, разменялся. Уровень 5 лич получил. И там одни вертолеты остались. То есть сейчас строим финдов. Продаем ненужные, ненужные крипты. 2 склепа у него лишних продать. Нет, он с 3 клепает, финдов. Один продал, все-таки. Чебика нужно свичиться в коней. Но он продолжает клепать вертолеты. Или нет, подождите, он вообще перестал строить армию. Ему нужна разведка. Micro them very well. They also have a good base attack time. Chasing after the gargoyles, taking out one more. Gonna fall back. MK almost level 4. Not so relevant of a level up. Трэш игра какая-то получается. TP out this time. MK in a bit of trouble, but there is the whole light. Thank goodness as well. Otherwise, he's gonna get executed. That's level 3 Coil Nova, kids. You better be careful with that. Yeah, that's a hero killer. That's an Archmage killer, to be specific there. There's no silence. I mean, there could always, now that he's transitioned out of air units, I sleep for the Paladin could find a lot of value if he does reach level 4. That could be an Archmage killer with that nuke on top of it. That's almost one shot in this Archmage. Despite the gauntlets. Yeah, I think that's a good point. I think he should absolutely prioritize that now from his resources. Even before level 4, like just go sleep level 2. Sleep level 2 is really good. The other spell is going to be largely useless, but sleep is so good. Just spam that non-stop on the pally. That could be the way to win this game. No TP here on Chemico. Dangerous position.
Да, телепорта нету. Грифонов клепает. Но это, похоже, ошибка. Это, похоже, ошибка. Еще один экспан заказывает. Да не, навряд ли тут выиграет уже. Тут герои очень сильные. Вон Деда. Койл Нова. Сварм. Минус Архимаг. 6 уровень ДК. Вон на развороте можно также убивать Паладина. Паладина надо тыкать. Там инвул, правда, есть, но все равно. Заставить прожать инвул. MK level 4 looking for more kills. The Griffin damage, is it going to be enough AM? And when is he coming back? Not started yet. We have more Griffins in the pipeline. Perhaps also about the mana cost. GG is called. Shimiko gives this one up and Lucy will tie it up. 1-1. This time the Mass Griffins don't work out. Баншей, да, и в первой игре, и во второй баншей надо. Забыл про этих юнитов, Люцифер. Quadruple crypt Gargs, a little bit unorthodox as well, but what works, and the hero nuke at the end of the day, with the sleep as well on the level 4, does seal the deal. That Archmage, very vulnerable. And if I'm correctly informed, we should have a short break now as well. If production could tell us, that would be great. That statue kill was massive, and he almost got the next statue kill. That was when Lucario was really on the ropes there for a while, but then the hit and run, the fights were, I mean, it's very difficult to micro air versus air fights. I said it earlier, but it tends to just be, okay, I lost all my units that I don't know how for one or the other player. But here, this fight was excellent. I really feel like this could have gone in Chimiko's favor with those nice flying machines in the back. They were constantly pelting in the back, but he really, with nice focus fire and nukes, cleaned up all those area units. Lucy had stubbornly stayed on Gargs, this would have certainly been Shimiko's game, but the Fiend transition was smart, made a lot of sense, and there was nothing that could be done against those Fiends. We're going to have one more short break, guys, and then we're going to have the decider of the map, 3 in the lower bracket. See you in a moment to catch the result.
The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by Norton Gaming and Coinbase. Нет, ну если Люцифер такой каткой выигрывает, значит мне пора на DreamHack. Мне пора на DreamHack. Than many people would have thought, and now with a chance to actually make it to the decision match against X-Lord. Took a map off of Hitman, took at least one map off of Chemical, and now heading into our map 3 has a decent chance, I think, to perhaps even take this home. Yeah, Lukael, a very surprising performance so far. Chemico with a little bit of a disappointing performance so far, but Northern Isles could change that. There's always second chances to come back, despite a little disappointing so far, and this is the man himself in the bottom left of Northern Isles. Here's Chemico. Не знаю, что-то скучно. Сегодня как-то скучно, без настроения. Плей-офф надо ждать. Вообще надо в катку врываться. Игры бы посмотреть. Покомедить. Совсем другое дело. Еще одна Best of 3, да. Сколько время? Пол 12-го. Не, без 20. 12. Ну как раз до часу ночи, как и планировали. Говорит Лорд. На решающей катке. Снова экспанд от Люци. Какие-то трэшовые просто игры получаются. Слишком трэшовые игры. Да не, ну в среднем катка минут 15. В среднем. То есть 3 игры это 45 минут. Между ними перерыв 5 минут. Как раз час. Даже если 2-1. Не исключено. Не исключено. В Warcraft такое бывает, что игры по 30 минут и даже по 40 минут. Но это это редкость. А если и 2, и 0, то быстрее. Не, нас к этому готовили, в принципе. Мне не нравится, как проводят турнир, типа параллельные матчи еще идут. Какую-то пару мы не смотрим, не видим. Могли бы и растянуть. Не так долго. Было бы, да. И по группе в день, например. А то сидим с 3 часов дня, варимся в этом, во всем. Just a level 3, little bit of a late expansion creep, but the Archmage, Lightning Shield, Greater Heal, those are all excellent items actually. The Cloak is great against the Sleep Surround potential, but maybe just a Blind Dust purchase again? Yeah, he gets it again. Well done. He got it already from the main. He really doesn't want to get messed up by the Cloak. Просветка. О. Типа, ну да, это нормально просветочку взял, потому что там и есть плащ. Угадал, получается. А экспанд-то не ставит свой Чеймика? Делает Т2, 3-й уровень уже получил. И с ЛСом, с бутыльком. Плащом. Карать идет.
A little bit of a slower level 3 creep route, went for the triple green route, but still here in time to potentially cancel that gold mine. And Lightning Shield is going to make these ghouls pretty much useless. Is that a surround? No way he locks that in. You can always kill the barricades, the staff, but look how much damage on the Dreadlord. That is devastating damage. And I think you hit the nail on the head earlier. With the Dreadlord, you really need level 3 before you can... Ну, понятное дело, да, аренда, вот это вот все. Проживание всех игроков тоже за их счет. Питание, проживание. ГГ. Выходи. Нет. Аж 6 хп убегает. Разворачивается, чтобы футу отдаться. Вот это контроль. Ну, говорю, контроль и Люцифер это несовместимо сейчас. The weakness of the Dreadlord there and the strength of the items of Chaemiko definitely making the difference. It was a quick one. But that's it from us. We're going to throw it to the desk now. We'll see what their thoughts were on this crazy, wacky series. Or maybe not. Never mind. Going to stay with us a little bit longer. Also for us here. It's getting a little bit longer in the day. We see already Xlord is getting ready. Of course, he'll be playing against Chaemiko up next. I always love these games when the players meet. У Хэппи соперник сильный, это фокус. Он сегодня вышел из группы. Так что Хэппи нужно готовиться к фокусу, наверное, больше всего. А так, да, для Хэппи здесь. Ну, Мун еще. Мун, фокус. Два сильных соперника. Ну, фоги еще. Лолайт уже нет, по-моему, да? На турике или есть Лолайт? Ну, Лолайт есть, кстати. Еще Лолайт. Ну, Лолайт слабее, конечно. Хэппи против эльф, я думаю, затащит. А вот против орка, против фокуса. Это криптонит. Я Хэппи. Ну, вот этот вот дядя. Бабуля. Yeah, very ambitious. I don't think you can afford to go for Dreadlord against guys like Chaemiko unless you're going to be super solid with it and that's something that you practice all the time. Like we know Labyrinth, for example, on the ladder does that a lot. And that's actually what gives a lot of practice to guys like Chaemiko against it. I think you should have tried something else. Kind of sad it ends like this, but we do get the big rematch of Chaemiko against Xlord, which is also going to be hype. That second game though, Neo, I mean, he pulled off some crazy builds and it works. Apparently Gargoyles are very good against human. Apparently, yeah, we figured that out. I mean, you can't say he was a little indecisive or he just wanted to make things as crazy as humanly possible. And he confused Chaemiko to a degree where he couldn't catch up with it anymore. He lured him into gyros and then all of a sudden... Это не китаец, это кореец. ...much against fiends and in the end... strategic mastery by Lucy. But man, this was a fun game. It really was a good series, and that game 3 deserved a little bit more than this. I mean, this Town Porter, he already lost so much HP, the casters pointed it out. Then we're like, oh my god, it got away, and then the Footman is like, nope. Well, I mean, Todd, do you think that was ever going to work, or there's no way? No, like the creep route of Chaemiko was perfect to counter this. He got a greater healing, which is like, alright, well, you got like 2 Archmages, basically worth of hit points, so... Yeah, I don't think there was too much chance. He would have needed like a very different creep route himself, maybe to try and get level 3, so he would have Carrion level 2 against attacks. But yeah, he just went for the greedy creep route of like the straight expo and got punished hard for it. Chaemiko was fully ready. It's been a long day, Neo. Any final thoughts about this best of 3? I think it's really cool to see that Chaemiko is getting better and better. In the first series against Xlord, we saw he made quite a few mistakes. They are getting fewer and fewer, and now I hope he's warmed up enough to face Xlord, who seems really ready. Well, we are about to find out, guys. That was it for the lower bracket match. It's time for the absolute last best of 3 of the day, but first we gotta throw to a quick break, so we'll see you in a couple minutes.
Там опять какой-то валидол был в итоге. Вот смотрите результаты. Champions, конечно, ладер. Да. Бились. И проиграл фокусу Best of 3. Best of 3. Здесь в плей-оффе у нас будет Best of 5. Всего лишь 25, на этом турике 130. Уф. На вот финале 7-го сезона Хэппи выиграл фокуса 3-2. До этого на Нетизе Мастер Кап. Это китайские сервера были, 2-0 выиграл. Потом ВГЛ, Саммер 2019 год, 2-0. Хэппи выиграл. И проиграл, и выиграл. В финале лузеров выиграл, а в полуфинале в верхней сетке проиграл. Вот так. 2-0, 2-0. Качели. Кап 139, 3-0. For the last time today, we welcome you back to the analysis desk over here for the opening day of the DreamHack Warcraft3 Championship, where just like in Group A, we've got the rematch. The opening match was Eklor. Я, кстати, помню на вот этот матч. Вот этот матч. В финале лазеров. Well, I think Chimiko has a lot of experience. We keep calling him the best in the world, and I think he is, and he proved it. I mean, he played pretty much had every. Где Хэппи как раз таки затащил ВГЛ против Муна в финале 3-1.
Недавно пересматривал эти матчи. Здесь проиграл, здесь выиграл. Матч-реванш. Спокойной ночи, Александр. Всем, кто спать, ребят, спокойной ночи. Тоже, на самом деле, уже хочу завариться. Долго это как-то все. I'm excited for it, guys. I mean, the first one you guys kind of hyped up for me as a big match. I was like, all right, I'm gonna sit for it. Let's see if Todd is onto something. You know, is Undead really that good against human? It kind of looked like it in the first series. True, yeah, it did definitely look like it. And that Pit Lord push, honestly, in my opinion, isn't supposed to work that cleanly if you only get. Сейчас матч-реванш. У меня предикт, что Хитман Чимика выходит. Но я думаю, что как бы Чимика с первого места, а Хитман со второго. Получается, Хитман вышел с группы с первого, а Чимика сейчас будет матч-реванш брать. Икс-лорда. Антон Власатов верит в Икс-лорда. Говорит, изявая для него. But it didn't seem like he was ultra warmed up. I believe we're going to kick things off on tight hunters. Carson, your thoughts? Well, I think this is very, very important. Chimiko, if he can get a reset here and make it out of the group, he's got, you know, some time. Я думаю, что Чимика демки посмотрел и подстроится сейчас под Икс-лорда. I had a little chat with X-Lord while that previous series was going on, and I was like, who do you prefer, Lucifer or Lucael or Chimiko? And he's like, maybe Chimiko, actually. He's like, because Undead vs. Human is not too bad. Right, Todd? And Todd is like, yeah, sure. Are you surprised about that, Ra? Потому что европейский и корейский стиль он отличается. Not so confident a while ago, but now he is again. Thanks to the strength of Happy and also other things. Practice going well. He's been practicing like crazy with Stock. He's been getting ready. He's got more confidence now than even before, if you can imagine it. I mean, if we go back to that earlier best of 3 they had in the beginning of the day, obviously there were a couple of unnecessary Archmates losses, right? Like if we can just prevent those, if we can keep that old man on the horse a little bit healthier, maybe Chimiko can actually play his A game. It is time for us to do predictions, everyone's favorite part of the show. I'm gonna start off with you, Remo. What's it gonna be? Well, I'm gonna be stubborn and stay with my boy X-Lord. I can't betray him now. 2-1. Хэппи в группе D. All day. So let's do the opposite of what I thought. I would say X-Lord 2-0, but I'm going to switch it up. Будет играть завтра вечером. Старт примерно в 17-18 вечера по Москве. У него игра будет первая против Сока. I don't think so. Whether it's in game or with a rear naked choke, you know, it's a great feat. I have managed both. No, I wish I had. I had actually not. If he hears that, he's gonna come running over right away. What about a Hitman? I heard he already beat you on the ladder last week. He's gonna upload the game to YouTube as well. So if I were you, I'd tread carefully. He did most of the time, but I beat him a couple of times as well. Oh, I didn't hear this story. Если что, сетка в описании есть. Alright, let's go ahead and take a look at Twitch chat. What do you guys think? 57% is on the side of the German. I think after that initial best of 3, that's pretty reasonable. Can't complain with that. I'm surprised it's not even more favored. I mean, that was dominant. По-моему, в первой серии там на Чимика все ставили. Сейчас, после первой серии, где X-Lord убил 2-0, как бы на X-Lord'а больше ставят. Alright, Remo, any final thoughts real quick before I throw it to the casters? I want to see the Crypt Lord. Where my boy the Crypt Lord at? Alright, Carson, last thoughts? I wouldn't mind seeing a Crypt Lord either. I said it Я думаю, earlier, что Чимик сейчас соберется. I think I echo that. I would love to see it as well. I just hope we see another Dreadlord. I'm kidding, guys. Let's go ahead and throw it over to the casters. Neo and Todd are ready. Have fun with the last best of 3 of the day. We got a Night Elf and 2. Я вообще в шоке на самом деле, что Mozart до сих пор спонсирует Warcraft. Because it's either the first Undead or it's the first human. Todd, I guess I know what your heart is cheering for.
funny. I haven't even balanced complaint once on this broadcast. I know. And then people keep quoting me. They keep being like, yeah, Todd thinks and then he's really good against human. Like, Is that what your heart is saying? Not what your brain is saying. Anyway, it's grudge match time. Xlord versus Chemico 2. The first one was an utter destruction, but Chemico is looking better and better. So, on the upper left-hand side of Tide Hunters in mouse red is the German Meister, is Xlord. say it. Meister? Vamos. Vamos. Ready, willing, able. His opponent in the yellow from South Korea playing human, it is Chemico. Rocking that black plain tee. What it means. Да, не за что, Василий. Ну, я думаю, что расписание не поменяют. А если и поменяют, то в конце эфира должны показать изменения какие-либо. А так все должно быть как на Википедии. Is what counts. Who's going to follow Foggy and Focus and Hitman into the round of 8? Yeah, we've seen a lot of Death Knights from Xlord so far, and it seems to be what is most Да, тут никакого креатива от Xlord не будет, будет стандарт, ДК. ДК, Харас, Т3, Лич, Т2, Лич, Т3, Арба, Питлорд. А может быть без Питлорда. Посмотрим, как игра. Как играться будет игра. Chemico should just get the similar start, but then not make the same mistakes in the mid game with the macro. Yeah, I 100% agree, and I think that's also what we saw in his series versus Lucy. He has stabilized, and that mistake will probably not happen again. But we have to raise the question, like, what happened to the Crypt Lord? In DreamHack Winter, Xlord was destroying Johnny Cage with that Crypt Lord, and we've seen it a couple of times after. Какие артефакты? The Crypt Lord has just vanished, not only for Xlord, but for seemingly every Какие тайминги? Yeah, it seems like Xlord just found new confidence with the Death Knights. He understood like some of the timings he needs to go for. Definitely a bit of a gamble. Где-то я это уже слышал. Видимо, от Василия и слышал. Нормально, Футмана разведывательного забрал. Пойдет, наверное, еще черепах закрепит, да, и левел апнет. Или сразу попробует выбить артефакт на шахте с скелетами. Пулей вроде не взял с собой. В правилах добывать древесину. Сейчас первый финт строится. Т2 делает. Да, артефакт выбивает. Скелетами. Когти, перчатки, хороший дроп. Сейчас еще на маркетплейс забежать, посмотреть артефакт. Купил что-то, да, еще одни перчатки берет. Ну так только я и Xlord может. Ну еще и Люцифер, окей. Так обидно на самом деле телепорт на ровном месте отдавать. Хотел похарасить рабочих, в итоге зажали дыку. Пушку отменит, не отменит. 4 секунды. 3, 2, 1. Доделывается вышка. Very well done, and you see how well Chemico is at the micropod. We saw a couple of blocks before here against the DK. The snaps around, and now одного рабочего подрезал. Все. DK can't get surrounded another time. Раз не было, а телепорт уже потерян.
really thought that tower was gonna go down, and then it will be the floodgates open. Then you get the lich getting in there. Какой-то удачный забег просто сейчас от Хума и... Не сможет вернуться Xort на свою базу, чтобы отбиться быстро. Покупает также Чимика, тоже на маркетплейсе торгуется, покупает себе когти. Финда зажимает. Что много урона, 2 когтя на архимаге. Нормально расплитил, Футманов отправил забитым дом 3 футов. Да-да-да, скорее всего финда заберут, потому что мана на КВЛ нету. Ну сейчас под аурой еще побегает, как бы декубы здесь снова не зажать на этом же месте. Есть мана на КВЛ. Ходит лич. Все равно минус фин, да? Добить? Попытался добить. На замахе был уже. Минус ТП, минус финт и минус 1 рабочий только у Чимика. Все шикарно. Еще при этом всю ману Xort потратил. 2,2 ДК. Собрался Чимика. Раскатывает потихонечку Xlord'а. Доделывает Т2 у Чимика. Ставит кузницу, второй барак. Тавер добавляет. Еще Футманом строит. Архимаг ждет, да, пока Андет отойдет с базы. Чтобы забежать, чтобы на персоналке прилететь и нахарасить. Напушить здесь акалитов. Сейчас будет персоналочка вглубь. Еще такая тема, как бы у Хумов, они переучиваются на Blizzard. Любят таким пушем. Ну, никого не убивают. Никого не убивают. Одного акалита убьет. Опа, минус акалит. Во время тека, но так доделывается. По-моему, еще одного, да, 2 акалитов потерял. Но минус все футы. Здесь сколько было? 5, 6 футманов. ТТ прижимает Чимика. Тут нельзя много хп терять. Лучше персоналку поражать сейчас. Не персоналку, улетай. Что-то андедовские герои, так база застроена, что андедовские герои не могут подойти к архимагу. Ой, ну столько времени выигрывает здесь. Такая позиция шикарная. Апается героя у Горда. Столько времени просто выигрывает. Жесть. Я бы психанул. Шел. На персонажке спокойно летает. Летает Нова. Маг живет. Да. Xlord went to the fridge. He was fully expecting to find his usual bratwurst, but all he found was kimchi in the fridge. And Архимаг уже отхилился.
И X-Lord, как, например, в первой сегодня встрече против Чимика не может так агрессивно играть и зайти на базу, потому что нет телепорта. Если зайдет, может просто там остаться. Если зайдет, сразу же просто тык в тыку и все. Реплейнишмент на магазине. Вертолеты и спеллбрейкеры. Сорт начинает строить Lost Temple. Temple. Бенчи нужны. Полным ходом стройка у Чимика. Уже 58 лимита. Нужно... Но остается только героев проскачать немного. Печенька на здоровье. Выпало X-Лорду. Да, Архимага сейчас отведет. Прокачает ему до второго. Паладина немного. Но Архимага отведи. Не отводит Архимага, кстати. Вот 4-й уровень Архимагу. Ну, типа вторая аура тоже не помешает. Еще и танки. Так, сетка есть, кстати. Аккуратнее. Вуба передать. Паладин убежал на ноге. Минус фин, 4-й уровень Архимаг. ПЛ в Лича. Лоток в деку. Деку бьют. Коней много уже. Просто армор спасает чисто. Может быть еще молоток? Не, молоток финда. Он финт обречен? Не, спасает. Еще и лес на него откинул. Хорошо было Чимика. Но я говорю, Чимик собрался. Тут не было никаких потерь от него в начале Архимага. Отличный залет был на базу Кандеда, много выиграл времени. Пока там Архимаг стоял, он сделал Т3. Ну а теперь уже решает Т3 Хуманская с экспандом. Да, готовит дроп. Дирижабль ждет, пока танки сделаются. Инвул, кстати, прокачал Чимика на паладине. Yeah, I think in this kind of game it's more about harassing the main base a little bit. You see he's getting refined gunpowder. If you get 2 tanks in a zeppelin and you drop them on the gold mine with +2 attack, that gold mine's gonna die a lot of the time. Yep. Because Undead has to TP and defend instantly. In this game, I mean, it's a low econ game for X-Lord. You know, he's been struggling the entire time. He's barely at 50 supply here. He can't get much going. And it's also about if you can force even just a couple 80 лимита. Смотри, у Чимика 80 лимитов, у X-Лорда 50. Только сейчас ставит там брат на лимит. Армии. Таку сразу же молоток. И антимейджик на фите. Чимик, по-моему, рано лезет, у него герои слабые. Может пойти еще покрепиться. Банчи вообще отлично работает. На развороте убивает спеллбрейкера, минус кони сейчас. Да, правда, хотел.
подлечить. Пип, да, тут дроп. Приходится телепортироваться Икс-лорду. Опять же, время для чаймика пошел как крипиться на маркетплейс. После этого, наверное, на красную рванет. Финдат оставил Икс-лорд, надеюсь, одного. А, Финда не оставил. Два апгрейда на атаку, кстати, на танк. Хорошо они так вдвоем. Два танка сносят шахту. При этом 5 акалитов как бы чинит эту шахту. Все равно динамика для Хума положительная. Ну да, сейчас раскачает, просто 3-3 сделает им куб паладина. Уже не забрать. Yeah. Usually you still go bolt a lot of the time. Even if you want to scale clap. Your clap is just, you get it in there not to have to retrain later, and that if you get level 5, you go clap 3. Сорт к таким моментам не готов. Хэппи всегда к таким моментам готов. То есть у него уже там заранее финт стоит, ждет, и Мидвега настроится. Хэппи чувствует игру лучше. Разведает. Понимает, что делает оппонент. The important one, because if he's using the Banshees well and takes over the Knights, then he might have a chance, or is it all Chimiko here? Yeah, I mean, X-Lord is in the world. He has he has 2 fiends and 1 abom. На шаг впереди. One fiend and a Necro still in the base, but he's very, very afraid of another tank drop, which is not coming. So these units here, quite a waste. His goal should be to make it to 80 because it's hard for the opponent to break, but actually in this game it's not going to be that hard because Chimiko is already banking a lot. Yeah. So when he hits like 2k gold plus, Chimiko could break into 100 and then still completely outmass X-Lord. And all he has to do is counter the Banshees. Like his army is going to do the rest. Мортиры с картечью. He's got +2 for flying machines and mortars. And he's going to have Карта in a second for от нейтрала зачищена. So his army is going to clean up. He's going to send back curse. Knights are going to smash everything. All he has to do is just Герой 4-3-3, 2 стафа есть у Чимика. Выходит в красный лимит. One of the most important things against Master Banshees, you need the tri-staff, because that cancels possession. If there's a 4th possession, of course you're out of luck and you have to counter it somehow. Or you bolt the Banshee. You bolt the Banshee? Okay, then you need 5 Banshees. X-Lord is not in a position to have... А будет переманивание, конечно, банши сколько там? 3-4 банши всего. А чё так баншей-то мало? Эпи там пол пачки как минимум строят. 4 банши всего у Икс-лорда. Но это молоток, 2 стафа и всего лишь 1 банша сможет переманить. Эту 4-ю баншу можно мортирами отфокусить. Пара выстрелов с картечью. X-Lord retreating. I think he might have noticed that Chimiko broke upkeep, so then his goal should be to camp up until he gets to 80 himself. Then he's only going to be Хуман должен бежать на самом деле, а не Undead. Вот экспан стоит. Сейчас Хуман еще одну базу может поставить. Может Undead жмется. Твой Мейн. По-моему, по центру ополченцы сейчас бегут. Ну вот они пошли переманивание, залп просто от мортира, минус банша. Залп от мортира, минус банша. Ну, пытается Икс-лорд вырубить как раз таки первым делом мортир. Койл новый. А банши просто не осталось. 1 банша с маной. ДК. Минус ДК. Не успел телепорт прожать. По-моему, его отпустило. От молотка. А это даже если отбивается, но с огромными потерями и продолжения не будет никакого.
Даже если это отбивается. I don't know what he ate, but I want some of that. He's playing amazing here. Great start, got the surround, momentum the entire game, and now he's pushing into. Там, кстати, рабочие, которые бежали на центре и остановились около магазина. Ой, до конца гейминг. Celebratory flair to see all the feeds, and that's GG! Chemico taking the first map off of Vexlord and shows how good he really is against Undead. Yeah, that was sick. That's 2 rounds. You know, up again against a little corner. It didn't even look like it was possible, but he finds the right pathing, lands the important surround when he needs to get it. And that Death Knight not quite slippery enough. Even the tower save after that. I think maybe Xlord was a little flustered, because even attacking like this with one fiend and just not having enough at the time just didn't work out at all for him. Yeah, I feel like, okay, here we go with the highlights of this game. Good fights there already. This is where the Knights are out. This is where the damage was done. Xlord was trying his absolute best, and he's still fighting good. He's still controlling good, but the early game was just not his. And if the human is on 2 bases, he can do with you whatever he wants if you give him the time. And then Zeppelin drops that wasn't anticipated, did a lot of damage, got a lot of attraction, and damn, that was a hell of a revenge for Chemico, who's now 1 spot away, 1 map away. But yeah, it's all about the early game, right? In this matchup, if you get the Expo up without much damage dealt to you, you spiral out of control on the other side. If the Undead is killing 3, 4, 5 peasants and delays the Expo and gets the tower, which was so close as you mentioned, then it's the Undead's game. It's so much about the early game here. The items are very important. Like, he got a ring, yes, but then he got a claw. So at least that was that, a little bit of extra damage. Then he bought another claw, then he was plus 10, and that's when he started just like slaying everything that was getting close to his expansion. So important to get some of these. Obviously you can't control that, but then you can make the most of them. And yeah, great game 1 here by Chemico. Let's see if this guy here in the bottom left can bring it back here on Northern Isle. In the reds, playing for Mouse Sports, it's Xlord. Der Meister. And in the upper right-hand side, aiming for that quarterfinal representing South Korea and Raptor Gaming, it's Chemico. Northern Isles, baby. Is it time, after the DK got defeated, to swap in another hero to go for the Beetle Boy? It's looking like a Death Knight opener here yet again. By the look of things, Xlord still has faith in it. I think if you look at last game, the hero wasn't the problem. You know, it was the execution. Well, the hero getting surrounded was the problem. Yeah. But obviously could have happened with a Creep Lord as well. True. He's very big. You can surround him. That's true. But yeah, like, I think Xlord knows where his mistakes were, and sometimes you just can't get any momentum going. Like, everything's going against you. Little details here and there start adding up, and the game just completely spirals out of control. I think that's kind of what happens. He's gonna want to look not to let that happen this time around with just another solid build and good execution. That's usually his memo. 100%. And for all the fans of the German Meister and for Maus, Tidehunters was Chemico's map. Northern Isles, historically, very good on that map. This is Xlord's pick in this series. And here, if Chemico goes for an expansion, there is a very, very good creep routes for the Undead. We get level 2, get a couple of items, 6 skeletons, and then this harass needs to be defended masterfully. Yeah, the Acolyte pull here on that camp to slow it down a little bit. They're both going to want to try and slow each other down. On the other side, we're going to see the Footman being a little bit pesky. Attack those skeletons multiple times. Maybe even try and get the experience, because it's one of the harder maps to get level 3 here. Like, right? You don't want to creep like 3 small camps, then the expo to get level 3. Footman surrounded. Yeah, actually that's... I asked Remo last time if he thought he was going to get surrounded. It certainly didn't. But this time around, Chemico, that feeds a bunch of experience. It wasn't even a core needed as well, which is disastrous. If at least you force the core, you're like, alright, at least I achieved a little bit. You know, I forced him to use a bit of mana, but here, not even. Okay, Chemico slowed down a little bit. Lost the Footman, Xlord with a little bit of extra XP compared to usual. But that also cost some time where he wasn't creeping. So I guess the Acolyte delay at the green spot was made up by that Footman surround. Кольцо продает. Лорд.
Пойдет ли он через магазин траклетку покупать? Пойдет через зеленую точку, это понятно, что второй уровень здесь апнет и... Он не зря выманил? Нейтрал же просто, ну, не атакуют, сейчас урон не наносит. Зашел все-таки, продал, ну, купил траклетку на магазине. Может, тролля добьет? Скелетов очень много. When you're playing against Chemico, there is always some danger of that surround being attempted. Here we go. Let's start working on those peasants. Good defense so far. No deny on that first one. Not easy to get against that many skellies. Will the tower come up is the question. We still have a lot of run of necromancy. X-Lord can put on a lot of pressure here. This is the early game he likes and wants. What's going on to the left of this here? I see like a bunch of movement. The footmen. What? Wait, what? They might have chased the Fiend or something, because I was like, where's the Fiends the whole time? Now a Fiend moves back in to help out. Oh, he puts it in corner. Okay, that's not gonna get surrounded. There weren't enough units anyway. Both players are making this real weird already. This tower at 50%. Хорошее начало. Actually, this is not much Очень неплохо здесь. Нахарасил ДК. Еще скелетики есть. И два финда подошли. Можно вышку как-то отменить. And Chemico right now is cursing the RNG gods for giving him double ring of protection, because that did absolutely nothing for him in that fight. He wasn't attacked once on his Archmage. He's exchanging it now. He went to the market, get boots and staff for that. So lots of mobility, but mobility doesn't help your economy. You know, one way I could like rings is if you could trade 2 rings for a clause +9. Then I would love ring. I would be like, yes, please give me all ring. Your Archmage would probably do +45 damage. Secret gold mine all this time. Очень неплохо. Against the Archmage with boots. He does have an holy aura. Подрезал 4 рабочих. Я насчитал только 4. Подрезал вышку. Уже выходит Лич. А только-только доделался экспанд. Сразу же прожимается Т3. Слоттерхаузик. Нова. Странная Нова. Мог бы и потерпеть. А тут на перехват дыки бегут. Дыку будет загонять. The peasant count on lumber is also very important, and I think Chemico is doing alright in that. I think he has about 6 on lumber in the main, and he's already queuing a lot at the expo to work on his lumber economy. Chemico was setting up a trap here, wanted to get that surrounded, the TP forced again. Even with illusions, can't do it. Exil's moving with the DK, very, very safe. He is far away from the rest of your army. It doesn't creep this DK, which is definitely the downside of this movement at the moment. But the Fiends are safe. He could creep the Lich a little bit, and that is the Potion of Greater Mana. The best item by far. Да это не настоящий. Не отвлекайся, крипся. Maybe should actually send his Death Knight to creep here and pull back the Lich. Because if he was to get level 3 Death Knight with that Greater Mana, that would hurt so much during the actual attack. Staff action onto a footman. Here we go. Creep jack time. DK is coming in, but he is still very hurt despite the Unholy Aura. Lich barely level 2, needs one more footman, but the statue's coming in for more regen. Chemico, nice micro, saves the footman to the side. Вовремя обсидианка подъехала. Yeah, Chemico might want to target the statue a little more here with the water plus Archmage. So far it's just been the statue. Пока у X-Lord все гуд вообще. Доделывается Т3, сейчас возьмет арбу. Там только доделывается Т2. Ему бы Спирит Тауэрку сделать на мейне. Чимника много лишнего лимита. Только сейчас начинает вышки клепать.
by the pit lord. So this time around, might want to be a little bit more careful. He actually goes for more towers. Look at how many towers there are in production. 2 upgrades already, plus 3 scout towers. That is a Закрепите Marketplace, but it might be necessary. магазин, X-Lord is muscling up. взять третьего героя More levels. He probably wants a third hero и at this пойти point. продавить экспанд. Реально? Как раз вот третий уровень получит на деке. Unless you want to do a destroy all-in push, which usually is not good against top players like Chemico, because they'll get enough flying machines and defend. Usually when just want to А там дроп сейчас будет. Чимик купил дирижабли, по-моему, да? На дирижабле сейчас будет залет. Вот поэтому нужно спиритаурку, ну и персоналку надо будет. Либо дестройера отправить. Обычно Хэппи просто дестройера поднимает, отправляет отбиваться. Сейчас ТП надо будет сделать. ТП будет. Спиритаурки нету. Timing by Chemico, the push is about to start, and now Axel has to make a decision. Do I push and try to break the base, or do I TP home? And he decides to keep his home base safe. Let's see if he repairs in time, because the damage is not too bad. Почему не ВМ-то? He does tons of damage, but how do you deal with this if you can't get rid of that Zeppelin? Oh my god, he's gonna just evacuate. Yeah, bye-bye. This is so bad for X-Tor now. Yep. Like, Тройера he's надо supposed to поднять. get web and leave one fin. Now he's still gonna... There's gonna be so much time that was bought here by Chemico. He could get a Garg. I guess Destroyer also can help out against this to kind of try and chase it away. This was supposed to be the strongest push of Axel of the entire game. Yeah. And he just defended it by attacking. That's so smart. Best defense is the offense sometimes, apparently. X-Tot is waiting until he's fully defended against this. Okay, careful not to lose that Zeppelin above the trees, my god. Oh my god, that that would be game immediately. I mean, we've seen this before. Fortitude versus 1-0 comes to mind, but okay, Chemico not risking this here. At this levels, of course, you have to take some risks, but not like this. And okay, he's losing a footman here, he's losing a footman there. That's fine. Yeah, give that DK level 3. All good. The Pit Lord didn't throw a single rain of fire to the economy just yet. X-Tot's going for Да a все cancel now, so I think he realizes that his timing might have да-да, expired. вот по Хумуне. О, Питлорда взял. Не реализовал Питлорда. Лучше тогда Питлорда. Здесь Питлорд не нужен. И над ним дирижаблем. По времени выиграл. МК вышел и доделывает. Доделалось, да, 3. Одним дирижаблем. Жмет ли инсуб? Ну, слушайте, у Крава получилось отжать карту фокуса. Я думаю, есть шансы у инсупа отжать одну карту у Муна. Не знаю, как играет инсуп. Так редко очень захожу к нему на стримчике, смотрю. По-моему, у него против эльфов не лучший матчап. Like he has 3 arcane towers, so there's going to be 3 revelations with a cooldown that come back, so worth it. Like you scan the main base, you see if there are temples, how many you can kind of assess. Темпл. Боже, второй темпл строится. Left open, and that can be game deciding items. The Lich for Exalt once again a beast, also the DK, big mana and pendant of energy. Can't complain about that. And now is finally time, but oh my god, that was the quickest reaction with a blink of an eye. А чё он побоялся-то? Ладно, телепортировался, хотя бы не крепится. Заставил телепортироваться. Тоже неплохо. Если сейчас X-Lord закрепит карту и не даст кому прокачаться, то все равно, как бы, да, тот на героях будет тащить. Maybe Pala closer to 3 as well if he can. And needs to work on his supply count here. Get to 80 as soon as possible so he can fight even better. Oh brother, plus 28 damage Lich, and he's not even level 4 yet, where he gets 4 extra intelligence, as we all know. Yeah, he's hitting hard, and he's also like 555 mana on level 3. It's already cold on Northern Isles, but man, that Lich's gonna throw a lot of Nova. Peasant song.
kill a few more of them. Banshee master training. This is not even a real attack here by Xlord. He's just trying to weaken the economy of Chemico and also bring him back in that position. No, no, you're not. He's getting a cannon tower at the back. Cannon tower, да. Chemico, you madman. This is such an old school play. Chemico did this. What was it, 3 to 4 years ago against 1-0, and you have to pay so much attention to this. What do? You can't try to attack with destroyers, but what's really doing damage against that? Yeah, I mean, it's gonna take 6 years to get rid of it. Oh my god, that he brings back this play. I can't believe it, but if not in this tournament, when do you ever bring it back? I mean, it's only the qualifying match, no biggie. No biggie? There's $5,000 on the line. That was sarcasm, dog. Ну там Мидвеган подстраивается, но Вижна не будет. Нужно будет Дестройера отправлять, чтобы Вижн был. Alright, where's that rain of fire? There we go. He might be in range though. It's double arcane, burning quite some damage. Some mana. The tower. Is it like almost ready? It's happening. Oh my goodness. He's getting vision with the zap. And that will be quite a nice surprise. Либо, не знаю, там подходить к обсерватории и просветку кидать. Okay, the echo here is wrecked as well, though. И через специальную атаку. Can he reach? Yes, he's attacking the bench. Что? Как он видит? And yeah, this tower has oh my god. Там такой сплэш. What do you do? Like siege damage, fortified armor. With what do you want to attack this? He doesn't even have frag shards either. Because frag shards work on cannon towers now. He TP's home. Can he get some fiend shots in? Okay, that Look at the gold mine, the damage. Sick, right? He TP'd for that. Yeah, what else? Amazing. What else is he supposed to do if you attack it with destroyers? You're still attacking Sunday morning. And Chimico's taking one more base in the bottom right. He's like, okay, this guy's gonna be so busy with that one tower. There's barely any creeps left. Really anywhere. Actually, an item go down there. The ring of protection in bottom right feels bad, man. 300 IQ play by Chemico. That opened up the map big time. Now he could reach, but he forces Xlord into a meat wagon. Нет, он финдом атакует и баншами. В смысле, как он атакует? Как-то он видит. Значит. Я знаю, что у Мидвегана есть режим атаки по области. Он же баншой стрелять начал. Chemico's supply actually not that amazing, and that's because Xlord's harassment was really good, and also because he's taking a very greedy third here. This is super risky. Yeah. Sometimes this is how you throw games. Like he should be rushing 80 supply, then taking a third base, but instead he went for the third base very early. So that's like a gamble by Chemico here to take this. So far, oh my god, Xlord's gonna scout it. I see something red. Xlord is so good at scouting with ghouls. Like he always has a sixth sense to see it, and he's gonna see it. Yeah, he was probably thinking like, why do you want to delay me? What are you trying to do? What do you need so much time for that you invest a Zeppelin, a worker, a tower that is not really that cheap, the cannon tower. Good game sense by Xlord, but Chemico did a great job this game and also the Грязная игра от Хумов. Хумы тоже умеют играть грязно. Не только эльфы и орки. Let's see if we can get that expo up. The pitlord is coming, the ghouls are coming. Wait, TP is for that. Okay, it's really important for him to get that. What, that means no TP as an escape. He left the paladin in the top left? Ooh. Oh my god, Xlord's gonna see it. No, the Banshee's not like this. Did he see this paladin is stuck behind enemy lines. Even if he buys a Zeppelin. Wait, Ну actually. так задумано было. Паладин остался. For the economy, I guess. This game is mad. Oh my god, this is what we wanted from the winner bracket semifinal. We're just saving it for the last series of the day to end day one with a bang for Group B. Now we got level 4. This Lich is just a monster. Yeah, there's a town pole on the DK. He might just snipe the base and then TP out and then be set up for the defense. Double pendant of energy. Okay, he snipes that one. How fast can he kill the town hall? There's very little repair. Xlord knows. Here we go. Town portal home. And then we have a fight, but no, Chemico retreats already. Все равно все не так плохо у Xlord'а. Ну что, он потратил телепорт. Потерял баншу одну, убил таурку эту и сейчас снес экспанд в итоге. И снова нужна.
Догнать. Есть Нова, есть Койл. Подблочить. Блочить не получается. Паладин подлечит. Об нижнем экспанде тоже знает. Это как раз таки на нижний экспанд пойдет. And now Exlor knows he can attack the base in the bottom right immediately and force another fight that Chemical probably doesn't want to take just yet. Even though he's got great upgrades now. He's got 1-1 on the Knights. And he has +1 attack for the Mortar. Ну, мортира от дестройера легко отлетят. Одного дестройера там оставляешь, если мортир он дропает. Да. Так, тут будет файт за эту базу. 59 на 74. Опа, переманивание. Первый конь в армии Икслорда. Что? Что? А так можно было? А так можно было? I know your nickname is Neo, but he's the real Neo. He's dodging the bullets. I give that nickname to him any day Agent of the week. Benchy Smith's bullets. Still, Chemical seems to be in a little bit of trouble. Has to stall some time. Has to. То есть минус банша. Минус банша. При этом конь остался у Чаемика. И 90 лимита. Жесть, чаек 90 лимита вышел. Еще ферму ставит. Будет сотку выходить. Does Exlord still have this wagon, or did he somewhat kill or lose it? Ah, it's coming now, and that's a siege with wagons, with Тор проверяет шахты. which is then once again great for pretty much everything. If you can zone it out, like in this position, you can set basically your wall of disease. The human has to walk through. Нет, там, короче, начал переманивать коня. Банша, станула переманивание. Уже полетела в коня. И в последний момент Чаемика стафнул коня. Но банша исчезла. Так, будут стафы? Стаф. Одну баншу в итоге молотком, как я понимаю, да? Отбивает переманивание. Отличная заливка здесь от Питлорда, конечно. Новый взлетает. Мортир. Нужно пошире фронт, чтобы до мортир как-то достать. И бомбочки нужны. Отличная заливка, конечно, в мортир. Нужно лечить Питлорда. To elimination in just 4 maps. That's how quick it can go on this very level. Pitlord level 4. Oof. That's scary here. Gonna have Rain of Fire level 2, Cleave level 2 as well. Really been making the most of that Rain of Fire as well on Mortars. Snipes one more Mortar. Хорошо, он баншей, мортир минусует. Хотя размен вообще суперский. Под 90 было, да? 90 было Чаемика. Где твой лимит? Просто всех мортир убил. Ха-ха, Койл новый с заливкой. Всех мортир минуснул. Хорошо качается на хуме. You only need one good fight where you're still knights, and then you're gonna be doing great. Like you're gonna be the one ahead in supply, even though right now he's only 5 supply behind. Exlord's Lich is such a beast. He has all the skills he needs. Would love to have level 3 Nova, of course, but Frost Armor is there against Knights. He can eat his own units to deny XP and get more mana back. With right clicks, he hits like a truck. Pitlord also looks good. This DK inventory is a dream. He was able to catch up almost 20 supply with one fight, thanks to that needle hole. Просто игроки ломают Warcraft. No, Exlord is a master of engagements, like knowing when to go back, where to put you in like a bad position. He'll always have like his Pitlord perfectly at the front. I've had so many games against him where it felt like I was doing fine, and then suddenly, you know, he's like on last refuge. Заканчивается Мейн у Икслорда. Так, подкопил голду, выходит обомчиком. Бомбочка подстраивает. Так сказать, выходит из лимита обомом. Строит баншей, еще продолжает.
But in this game, he's being outmassed. There is a far superior or bigger army here from Chemico, who just hasn't been able to properly get his hands on the Калит в заказе, да, наверх побежал. Ставить экспанд. Да, я в курсе, да. Гулька жрет потихонечку коня. Одну ферму уже снес. Но это, скорее всего, знаете, такой байт от X-Lord, типа, уходи, я буду ставить шахту, иди сноси шахту, а я убью тебе экспанд. Как-то так. Типа, Lord не собирается экспанд, если что, дефать. Он будет ломать экспанд Чимика. Ну, там дефать нечего. Что, поехали? Сетки. Декойл Нова, Мортир. Где заливка от Питлорда? Минус МК. Питлорд, видимо, там заливал, стоял рабочих на этом, на экспанде. ТП делаем. По-моему, ТП надо делать. Хотя МК нету, можно подержаться здесь еще. Ой, Койл не туда, не в того коня. Питлорда не хватило здесь. Слушайте, столько лимита рабочих. Боевого лимита у Иксорда явно больше. Yeah, X-Stone is transferring acolytes from the main because he's almost completely mined out. So that was actually the perfect timing that he started the untapped gold mine at when he had about 1,000 left. Because now his main base has 10. It's gonna unsummon and he's gonna have a brand new gold mine that he's mining from. And Chemico's main is of course also empty at the same time. And a fight is brewing. Это еще файт был без Питлорда. Вот Питлорд начинает заливать. Какие же проблемы сразу же там у Мортир. Туда бы еще новую закинуть. Свиточек. 5 уровень ТК. Минус кони. 1-1. Тут 1-1 должно быть. ДК такого не убить будет под щитом. Без МК. МК через 75 секунд только вернется. Экспанд у Икслорда готов. Лимита у Икслорда боевого больше. ГГ. Смотришь на армию, ее нету. А ему стоило на Blizzard переучиться очень давно. Сейчас уже поздно. Сейчас уже ничего не спасет. Минус ферма. Oh, a knight in the top left. Okay, actually, when you do that, it's great to kill acolytes, but then a single bench he can go there and possess, так. which would be pretty bad. Отогнали акалитов. Банша побежала. По-моему, маны недостаточно, чтобы переманить, не? Отправил коня, но поздно. Отправлять тоже опасно, потому что туда банша придет и переманит. Вот в чем дело. Туда нужно не коня отправлять, я не знаю, хоть футмана делать и отправлять. Туда хотя бы не жалко тебе. Нарезает медленнее, но дело свое делает. He should have anti-magic shell before the fight begins, and invuln can be transferred, and he should have frost armor, because of course there's frost armor. Да это уже ГГ. Чимик, я думаю, это понимает. Как бы 5-5-5 героя у Вардеда. 5-5-5. Камон. Герои одни раскидают армию. Has almost thrown all his mana already. Never got it to level 4. In general, the progression for Chimico was basically not there. Rate of fire into заливка не туда, вон там мортиры стоят отдельно. МК, инвул. Овощ МК, да, за секунду не отлетел от Койл Нова.
Давай заливную, мортир. Отлично они там стоят. Yeah, Malta King still getting chased. Death Knight level 5 is so scary there. The Paladin's gonna be next on that list. He doesn't have Divine Shield Минус because палыч. for devotion, so he's actually gonna go down. Lich under siege. In the meantime, Chemico's running out of units, but so is Exlord. Yeah, but Exlord has one bases. Excuse me, one of them was actually destroyed, but he has income from the bottom. Если ему забанили аккаунт на Battle.net, это ничего страшного, как бы. Или где ему там забанили на V3 Champions, на Battle.net. Это же не влияет на этот лан. 1-1. Lord is back. Is it the Meister or der Meister? I feel like I asked you before, but then I forgot. It's der Meister or die Meisterin? Okay, der Meister. Да, кстати, он на турнире будет. Завтра будет играть вечером. But all the years of experience for Exlord here. This push was genius by Chemical, stopping Exlord's push in his track. Also the forced town portal thanks to the cannon tower later, but it just wasn't enough. I can't believe he lost that with how good he was doing the entire game. Yeah. This did so much as well. Like he killed a Banshee right off the bat. I think that extra expo was unnecessary. Стокгольме. Sometimes you feel pressure to take one more expo because your main and your expo might out about the same time if you take fast expansion. So then you're just left with no gold and you can't do anything. Honestly, props to Exlord though because he scouted it immediately and then he knew, he was like, okay, I need to feel urgency now. I'm gonna pressure your expo. He broke into. Завтра начало в 15, как сегодня. VP Gould killed literally all farms that were there as well, and then he pushed in the bottom right and. Группа А в 15:00 стартует, группа А, говорю. Группа С в 15:00, группа Д в 17:00. 15 или там 18, 17:30. Как там дерево вырубили? Туда рабочий дропается. Туда рабочего можно дропнуть и вырубить дерево. Через атаку. Не добычей, а именно через атаку. Просто вырубаешь дерево рабом. Строишь вышку. Ну, это последний турнир от DreamHack, от ESL. Больше спонсировать не будут. Так-то турниры будут по Warcraft проводиться все еще. Не, есть такие места, где можно высадить так рабочего. Там места хватает. На кого ставим? На чьи, Мика? Хотя бы... Ну, Хуман должен на сильный пройти. Сильные андеды есть, это хэппи. Сильный Хуман нужен в плей-оффе. Хотя, я не против, если 2 андеда будет в плей-оффе. Потому что, ну, там у Инсупа шансов мало, честно говоря. Кто еще из андедов? Люций отлетел. Давайте по-быстрому сетку глянем. Режим память. Краф отлетел, да? Люций отлетел. Кто еще? Все. У Инсупа шансов мало здесь выйти из группы. Ну, получается, Хэппи, Икслорд,
Самые сильные тут андеды. Ставка наш самый сильный хум. Из России, в России, да, самый сильный. Ну и хотя вот Джонни не поехал, я бы за Джонни бы с удовольствием топил. The DreamHack Warcraft3 Championship is brought to you by. В общем, а хумов тоже, да, Чимика и Сок, все. Но американец, Кранчер и Хав, как бы, ну они послабее будут, чем Чимика и Сок. У Хавка и Кранчера, например, шансов против того же Фоги, того же Фокуса, того же Хитмана и Хэппи, и Муна, кто еще там из группы выходит, как бы, ну, шансов минимум, там, процентов 10 на 90. Approaching hour 10 of the broadcast, day 1 of the DreamHack finals. We have one more decision to make. Is it X-Lord? Is it Chemico? Is it Human? Is it Undead? Who's gonna go into the quarterfinals on Saturday? Germany or Korea? Our last map. We're about to find out, Todd. Эльфов будет полно на турнире. Фоги и Мун, Лалайт, я думаю, все выйдут. Ремайн сегодня вылетел, конечно. Но вот Мун, Лалайт, я думаю, завтра выйдут с группы. Ну и Хэппи с Сойном. А, нет, Хэппи с Соком. Хэппи с Соком. Поехали смотреть. Или полетели. Who is going to be the winner of this one? Concealed Hill. Very hard Expo. Is that the big opening for X-Lord? Короче, нам нужен жесткий плей-офф, чтобы были хумы, чтобы были эльфы, чтобы были орки, и чтобы были андеды. Чтобы было твари по паре. Желательно. Каждой твари по паре. 2 андеда, 2 эльфа, 2 хума, 2 орка. 2 орка навряд ли. Я Соин есть. On map 1 there was a little bit of a gift by X-Lord to Chemico with the town portal. On map 2 there was a little bit of a gift by Chemico to X-Lord with that footman. Maybe we see each other on even footing now, but yeah, that mass air strategy, we've seen it a lot. I know it's Christmas, Neo, but no more gifts. No more gifts, right? Oh no, he's getting the peasant bug. Look, that peasant's on follow behind here. Right above this. Не выманил. Тралов. But anyway. Oh no, not again. This starts with a ring. Oh my god. You know, this was a big part of what made it. О, колечко. Yeah, just have a difficult. Ой, я уже все, я зеваю. You just want to have extra damage. A ring does nothing for you. That's the thing. Not initially until the later stage. Можно считать, что я лежу сейчас на стуле и зеваю. Yeah, even then, because like it's a lot about the coin nova that threatens your MK, like the actual physical damage. It's not like your MK is gonna stand there and get attacked. Yeah, an orb, like the but you know, yeah, it kind of counters the orb of corruption later, and then it helps. But of course, that a lot of things about the game are already. Не рано. So yeah, claws and circuit in the early game definitely help you more. Да, он рабочих так рано вывел. Helps you later. Wait, is he going? Oh my god. Circlet? No, but так, терклетка, Окси. И ДК на месте. Есть койл.
We get the DK level 2, he gets the water elemental as well, that's big experience, and he has 2 coils to work with over the course of this harass. If he Элема gets убить. here, the game is basically over. Okay, DK Элем подрезал. 2.7 here. Рабочего подрезал. Peasants gonna get chased for a little bit. He should be sending a new wave of militia here in a second if he has enough peasants on lumber, which he does. That injured one in the main should definitely be swept Какая боль. here. Okay, there's gonna be one more peasant Еще одного раба подрезает. and behind this, X-Lord is gonna have his first fiends showing up in a moment. He didn't quite go Попытка for номер 2. Поставить эксп. Сейчас придет ДК вызвать скелетов. second rod of necromancy, but maybe he just wants to harass with the one more charge and then head home to go and harass again. Correct me if I'm wrong, but this is a disaster for Chimiko. Попытается еще добить, конечно, этого гнола. Этого левела. The DK is still hanging around. Well, not yet. Или же не будет пытаться скелетик поднять. Like, isn't this all about time and the expo timing and Yeah. you're able Будет to... койл, будет койл, будет I'll койл. show you a disaster if you want, like one of my games. Send me your replays. I've seen disasters and they don't look so much like that. They look worse. Да подойди, ударь, кинь койл. И сделай ТП. Nicely around it though. Оно того стоит. Is he willing to commit Oh, with the to fiend this? Не. Darkmage got it. Oh my. До контроля над Чимика. Because he overcommitted here. He went for the coil, he went for the И сейчас хрен подлечится ведь на фонтане. one hit points left or something on that. And now he lost his entire HP bar on the DK. Yep. That's The not... counter attack is gonna be so scary. He can go for a ritual dagger. Рано. Рано койл кинул. Finished already. Harry up also another tank. Ну, если бы кинул позже, уже б ДК умер. Yeah, Chimiko. Хотя можно было реально рискнуть и, типа, ну, потратить телепорты ради того, чтобы добить этого гнола и забрать артефакт. Архимаг бы 3-й уровень не получил, сейчас бы не было Хараса. Точнее, не Хараса даже, а Пуша. Лич только заказан. Проблемы. Без лича придется тут сейчас терпеть. And there's not even really enough firepower because the fiends were zoned out on the right hand side to actually kill the footmen. So Chimiko even evacuated with some footmen. Акалит дохнет. X-Lord's not macroing his acolytes here. That's quite bad. Две битые гули, Акалит. Минус. А первая, гулька падает. Гули не добывают. Минус еще один Акалит. Большие потери. Серьезные. Couple of mistakes, I guess, and this push was a lot better than it was ever supposed to be. Yeah, Chimiko evacuated with so many low HP units here. The Archmage is gonna go to the right hand side. И Слоттерхаус не строится, и тут то, и все, и как бы... But the tech hasn't started. Oh, Chimiko, wait, he missed macros. He has almost no lumber on peasants in the main base. He has 3, 4, and in the expo he has 6 on golds. Oh no. Boy, yeah, it's been a long day, everybody, and now we'll see who has the better endurance between these two. If you had macroed correctly, it would be such a good spot now, because tech would already be on the way. Would have way more peasants on lumber. There's the tech now, but for Exo, there's no tier 3 tech yet, so it's not that bad. But of course, the push is still going to be brutal. Remember, the 3 AM tech was late. It was 4:30 AM now in game time when he teched. Such a late tech. It's pretty late, yes, that is true. But he did slow down X-Lord a little bit, so at least that's that. Okay, here comes the first. Ну как вот арканку не снести? Нужно арканку фокусить. Герами не подойти пока. Можно скелетами, наверное, да, попытаться сейчас рабочих подрезать. Зря лечом подошел, нового все равно нету. Блин, как же арканка на самом деле, такой у нее рейндж. Зря за архимагом погнался вообще. Арканку сноси, пытайся, пробуй. Ой, зря гоняется за этим архимагом дурацким. Лучше бы футов бы разваливал. Сейчас на развороте, ну профокуси, кинь новую. Убей фута. I'm surprised X-Lord is not turning around a little bit earlier here to try and damage footmen, because there is no access to fountains. And he needs literally just one single footman snipe and he would have DK level 3 here. Okay. Honestly, he's missing so little XP, I feel like a critter should give him level 3.
Yeah, we should be able to farm critters. That's a good idea. Also the mechanical ones from the human shop, right? So you just spawn them in your base and kill them. Да. Whoa, he lost the feed! Whoa. Ex-Lords. Да все потому, что Архимага хочет воткнуть. Разворота. Chemico diving for that gold mine again because he sees the tier 3 tech. He's thinking about staffing to the back right now for sure, but his Archmage has no hit points. Yeah, he's so hurt. He's just getting coiled and then that's it. DK level 3, finally. Yeah, pesky foot. Смотрит на Архимага, теряет винда. Все нормально у тебя. Ничего себе, он персоналочку прожал. Псих. Tech is not finished yet. Still takes around 10 seconds, I guess. Chemico goes to castle. Yeah, this game. And he started the mount tanking early this time around as well. Yeah. I feel like the rest of the series was who makes the first big mistake is gonna die. I feel this map is who makes the least mistakes is going to win. It's been very convincing by Chemico in that game for sure here. So far, good pressure. One of the trickier maps to expand on, you know, like a lot of humans have died while just creeping the expo. Wait, he left the item? Oh no, Scroll Beast on the ground. Are you kidding me? Mistakes are piling up. We've seen this before from some players, but yeah. He's pulling the center camp actually to creep it. Okay, I mean there's not too much Chemico can do about it now. Especially with Coil Nova locked and loaded. Archmage shouldn't be able to steal this at all. That would be crazy. Is he gonna grab a Pit Lord and push? There's a Sanctum again, so Chemico's not going for the double workshop. Instead just one Sanctum, and he added the one workshop because he didn't have enough lumber for the other one just yet. But Chemico's pushing again, X-Lord. He can't really push when Chemico is constantly in his face. Chemico is mining and mining and mining and mining. He's not even replacing the footman really that he's losing. So that's a real good bang. Mountain King couldn't really do too much, but the amount of pressure is absurd. Кидается одновременно, просто Койл летит долго, а Нова сразу залетает. Плюс снова дает фокус, то есть замедляет, и ты можешь фокусить. Юниты, которые под замедлением. Cloak of Flames was sold immediately, so I think the chance for a pit lord are not that high. Oh my god, no. No! What not like this. You dropped the staff for it. You said Christmas is over. Oh my goodness. You liar. X-Lord dressed as a Santa. Ho ho ho. Нет, Койл Нову кидает тогда, когда типа ты не убиваешься с одного Кайла. Либо тогда, когда ты не убиваешь с одной Новой. Койл намного урона, намного больше урона наносит. Но не всегда хватает, типа. Every chance to bring it back because the heroes for Chemico are also pretty low. Yeah, for now. It's gonna do a good job starting to level them as the Paladin's about to come out here. Archmage close to 4 big level as well to get. And the scouting here with the flying machine from Chemico really keeping tabs on X-Lord, knowing where he's at. That makes it very safe for him to go on his side of the map on the other side and creep very, very well as much as he wants to. It looks like this might go in the same direction as what we saw Northerite here from X-Lord. It's crazy. Which, I mean, that was a marathon of a game to win. I'm in for more minutes, man. Give me plus 20, give me 30 minutes. I don't care. More Warcraft is almost always. Would you like a draw so we can get an yeah, give me map 4. I'm fine. Draws are so rare, honestly. They do happen, though. Чё, раскачка до Кулича. Третьего героя даже не берет, Чимик играет в воздух. Строит 3 башни грифонов. Против этого нужны будет, ну, в принципе, банши и так будут. Второй темпл. Ставит X-Lord.
Мэтвэгон. Triple Griffin Aviator. After going for... Yep. That's actually really sick. There is? Wait, what? Why is there a wagon? Сколько раз я уже вижу, что многие пишут, типа, лучше паладина вторым, лучше паладина вторым, лучше паладина вторым. Но почему-то все берут все равно МК, ребят. Про игроки берут МК. Значит, лучше МК, наверное. Что вы взяли, что паладин лучше? This is the worst unit you could ever make against triple aviary. Yeah, except if you really want to push, but that's not the case here. Even then, actually. Zeppelin play again. An X-Lord. Does he have a TP? Yes, he does. Может быть, это один и тот человек просто постоянно пишет в чат про паладина. This is a wide series. Oh yeah. The triple aviary is so well tucked in into the expo as well. It's like blending in, you know? Oh, the Fiends. Can they see the zap? Can they reach? This time X-Lord is way better prepared. The ghouls are in time. He saw it. The giant. Oh, the trick! That was a beautiful place. Автокаст. The web ends up on the Fiend. But okay, X-Lord portals in. This is everything Chemico wanted. Это называется автокаст на финдах. Well, the way it's supposed to be fair. Нормально так развел. Easily counterable. The AI isn't as smart. Just grabs whatever's flying in first. There was a gyro, not the zap. Chemico probably saw this mid-wagon and is like laughing to himself. It's like, does this guy... He's like, I'm about to end this man's career. Over there with the triple aviary griffins. There's a crystal ball on X-Lord. I wonder if... Ну что, 60 лимита грифона с апгрейдами на атаку, на защиту. Пока второй апгрейд делается на атаку. Or Chemico. Yeah, I was about to say, like, on one base you can't go mass guards. You can't just support that. At least he went into Banshees immediately, like, earlier already, so he got that. He got Possession, he got lots of mana, he got lots of anti-magic shield. But he needs Fiends. He needs a lot of Fiends. The problem is that he's gonna get out-upgraded, like, there should be +3 Не, мы иногда можем тут сидеть и, видя всю ситуацию, немного подкорректировать и сказать, как можно было бы сделать лучше, да, в той или иной ситуации. Иногда. Но вот прям вот настолько, типа, брать вторым героем паладина, когда все время берут имку. Настолько нет, не можем. With his back against the ropes, the Griffins are powerful. Expo looking good. Heroes are looking better and better. Всегда брали МК просто вторым героем. Much of a big birder than he was before on Northern Isles. Ooh, can he get MK3 here? That'd be a big level. Clap level 2 surely. I mean, if he went for it last game, he's definitely gonna go for it this one. I agree. Gigantic power level. I would like to see him retrain, I think, against the full ground army. Did he finally scout this? He's going Carapace upgrades, he's going more Fiends. I think retrain and give the Rune Bracer to the Archmage. I asked Hawk why, when he goes for air, he didn't retrain when he plays against Happy, because Happy always counters with Fiends and Banshees, and he said, if you Blizzard Happy, you're gonna lose your Archmage. And I was like, you got a good point. Like, yeah, it is a good point. Ой, ну что. No orb of fire. Там неплохие левела на самом деле у Чеймика на героях. 89 лимита, 2 апгрейда на атаку, 1 апгрейд на защиту, 3 апгрейд на атаку в заказе. Еще 3 грифона должны подлететь сюда. Очень много урона. Космический просто урон будет магический. And X-Lord is so good at reading the game as well. Like right now, he knows that he doesn't have enough, so he pulls back home. He waits until the last second. He had statue on mana. Look at those Banshees. They got like so much mana now to work with, so he's gonna be able to have AMS. Сприт, кстати, да, обязательно нужен спритить. Потому что там еще сплэш урон. Так Хэппи все неровно дышит. Какая-нибудь новость про Хэппи, сразу же просто куча моря комментарий под постом. Хэппи это
Самый обсуждаемый игрок, по-моему, в Warcraft'е. Давай, давай, антимэджик раскидал, все, поехали, Нова, фокус, нормальный контроль. Все, финдов отконтроливает, видит, каких финдов фокусят. Койл антимэджик снова накинул, Койл отлично, залетел. Так, разбираем потихонечку. Финд, к сожалению, падает, не успевает он тут Койл откинуть. Минус обсидиановая статуя еще. Очень много грифонов в сетке. Давай, Койл нового в конце. Есть Нова, Койл, минус еще один грифон. Нормальный размен. Хороший размен. Апнул Деку до 5-го левела. Лич почти 5-й. А Лич получит 5-й. Ух. 3-я Нова. Будет залетать в этих грифонов. Вот заметили, что X-Lord знает, что делать против воздуха такого. И вспоминаем, как сегодня играл Люцифер против Чимика. Что это вообще было? Какие-то гарги. Перестал финдов строить, в гарг свичнулся. Настроил этих, как они, дестроеров, просто море поднял. Здесь ни одного дестроера, просто обсидиановые статуи и финды с баншами. То, что нужно. Ну и героями раскидывает, контролит. Антимэджик накинул, Койл финда кинул, новую в оппонента, и все здорово. Ну стоим, дефаемся. Единственная проблема, то что у X-Lord на героях очень быстро, ну так, одна волна уже, да, нету маны, половина маны на личе. Сейчас еще одна волна будет, все, следующая волна уже мана не будет. У Хума же есть Бриллианс Аура. Как бы мана нормально так регенится. Каждой волной как бы мана есть. Здесь обсидиановые статуи заканчиваются. Да и плюс по обсидианкам очень хорошо там грифоны работают. Нужно держать всегда на дистанции в файте. 2-3 грифона. Залп, по-моему, убивают. Еще 3 апгрейда на атаку, 2 апгрейда на защиту. О, 3-я бронь пошла. 3-3 будет апгрейд у Чимика. Гулька контролировала центр. Сотка! Это сотка! Чимика сотка! Жестко. Еще рабочие побежали. Уф. Плюс свитки. Свиток защиты. Уф. Переучивается МК, видимо, на клэп, да? Да, на клэп. Второй. And let the Griffins do their thing. Militia, I believe, is coming in as well. That's going to be the gigantic attack here to send Chemico, perhaps. Уф. Нужно кайтить как-то. Койл. Койл, какой Койл? Я думал, что Финд уже сдох. Блин, сколько урона? Еще сплэш. Нужно спритить. Банши все там пострадали от этого сплэша. Нет, слишком много. Личу нужен 5-й сходу был. Нету лича, у лича 5-го левела. Клэп, баншей, финдов. Элементалей диспелить нечем, дестройеров нету. Ой-ой-ой, с инвулом падает, GG 2-1, Чимика проходит, X-Lord вылетел. Жестко. Нужно больше золота. Виктор, кому симпатизируешь? Из игроков? Логичу, Хапачу, Фокусу.
Todd, what a series to wrap up this day. My goodness, Наверное, все. it's going to be a 2-0. It's not quite a 2-0, but in the end, the Korean human managed to take care of business. I am joined Кроме хэппи андедов не осталось, еще инсуп есть. На этом турнире Фогич, Фокус, Хэппи. Чи Мика тоже силен. Ну, топ-4, короче. На этом турнире, и этим игрокам я симпатизирую. Фокус отлично играет, прям нравится смотреть за его играми. Фогич вылидолей, как бы, как не только как игрок, как еще человек. Потом Чаек. Чаек отличный игрок. Ну, Хэппи, понятно, Ави Император. Ну и Мун легенда. Что у нас получается сегодня? Фоги Фокус, Хитман Чи Мика. Предикты. Открываем, смотрим. Насколько я был прав? На 100%. На 100%. Правда, я ставил, что Чи Мика с первого места выйдет, от Хитман со второго, но сегодня Чи Мика Икс-Лорд выбил. Сетку лазеров. А так бы Чаек, я думаю, Хитмана катнул бы, а Хитман там уже снизу бы, по низу бы прошелся. Ой, ладненько, ребят. До завтра. Завтра. 15:00 МСК. В 20:15. 15 и в 20. С вами был Абузер. Не забывайте подписываться. Спокойной ночи всем.